próximo. Procurando. Macaco. Que isso? Mas esse aqui tá muito difícil, essa. Poxa, Ó, cara. quantas letras? Uma palavra. Uma letra. Uma letra. Comer. Um hambúrguer. Não, Um croissant. Uma maçã. Banana. bandana, cara. Hambúrguer. Eu amo hambúrguer. Hambúrguer. Pão. Um pão. Com microfone. Pão. Um pão. Pão de queijo. Pão de queijo. Um pão. É um pão. Aham, Você. você correu. Você corre. Correu. Pão, pão. Você Pão. correu. Você correu o pão. Você correu. Ah, vai. Você correu. Você. Você correu pra pegar o pão. O pão. Correu. Isso aí, o que é? Esse aqui, esse não. Ah, tá, o pão. Aham. Hã? Correu. Você correu o pão? Eu matei o pão. Ah, o pão. Tá. Correu. Correu. Ele roubou teu pão. O pão correu de você. Correu. Correu. O pão correu dele? Pão. De você? O pão. Pão. E você? E você correu foi atrás dele? Atrás dele. Aham. Do pão. Sim. Você. Pão. Correu atrás dele. Você correu atrás de mim com o Beleza, pão. correu atrás dele. Isso. Bonjour, it's Yunsul, and right here I'm at our co-streamer place. Once again, we're meeting our famous character, Backgao, and of course, our super fan from Team Secret, Cyrus. Xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay cũng là ngày thi đấu thứ hai của Freefire EWC 26 rồi. Thì không biết là mình nói về ngày hôm qua một chút đi. WEG cũng như là Team Secret đã có cho mình một cái ngày thi đấu khá là ổn khi mà có được một booyah và cũng như là một cái số điểm tương đối để có thể tiếp tục trong ngày thi đấu hôm nay. Thì Backgao có suy nghĩ gì về ngày thi đấu hôm qua của ship Team Secret ạ? Chào tất cả mọi người, thì nếu mà nói về ngày thi đấu của Secret WG ngày hôm qua thì bản thân mình thấy là chưa ổn cho lắm các bạn. Hôm nay sẽ là ngày thi đấu quyết định của Secret WG. Các bạn biết là một ngày thi đấu, sau 2 ngày thi đấu thì chúng ta chỉ lấy 2 đội thôi, 4 đội thôi, và hôm nay buộc Secret WG phải thi đấu hết sức có thể để ghi tên mình vào trận chung kết. Không biết là Cyrus thì cảm thấy như thế nào ta? Thì em nghĩ hôm nay WG phải bắn hết mình để lọt top 4 vào chung kết. Tại vì thà vào top 4 ngày hôm nay, chứ ngày mai thì em thấy là khá là căng đấy. Căng hơn hôm nay rất là nhiều. So as we can see from yesterday, WEG from Backgao said he doesn't feel that good, that well about Team Secret since they are doing just only a decent ranking in our group stage A, of course. But overall, he said that in today we have to try our best, especially get into the top 4 as soon as possible. If not, getting into the group tomorrow would be a criminal to them. You know, it's going to be very difficult, very hard for them to compete. And of course, for our old teammates, here's Cyrus, our old teammates of Team Secret, also having the same discuss with Backgao that they have to try their best in order to get into top 4. Today is a very important day for everyone, both in Group A and Group B. We all must get into the top 4 if they don't want to be left behind. Of course, if you're not getting into top 4, you're still having chances. But if you're at ranking 11 and 12, boom, you are out, not being available into the game anymore. So, as we can see in the chats, ở đây thì em thấy là mọi người có vẻ như là tương tác rất là nhiều. Thì không biết là phần lớn, bác con nghĩ như thế nào là mọi người sẽ thường nhắc đến chủ đề gì ở trong cái phần chat của comment mình ạ? Ở trong cái phần chat comment của mình khi mình coi stream thì tất cả mọi người đều tập trung về Secret WG cả, và ủng hộ cho một đại diện duy nhất của Freefire Việt Nam. Tất cả mọi người đều muốn rằng một kết quả thật là tốt trong cái buổi thi đấu quyết định ngày hôm nay của Secret WG. Vâng ạ, và nghe kết quả có vẻ rất là khả quan và cũng như là tinh thần của người dân Việt Nam mình rất là đoàn kết với nhau. Thì em cũng không biết là em muốn hỏi là thường những cái buổi livestream mà nó mang tính chất quan trọng như thế này thì Backgao sẽ ngồi xem cùng với bao nhiêu người ở trên livestream của mình vậy ạ? Thật ra là
những cái buổi livestream quan trọng như thế này thì xưa giờ mình chỉ xem một mình thôi. Nhưng hôm nay thì có cậu em Cyrus của mình đi theo thì tất nhiên là có cậu ấy. So normally in the chats, especially in those important occasions like this, everyone in Vietnam, because we are having only one representative from Vietnam, especially for the Freefire World Series Vietnam. Here is Team Secret, or as known as WAG. They are trying their best to support for their favorite team. Overall, as you can see, normally Becca will only sit and watch the live stream alone, but today, of course, he has a very special company, whom is Cyrus. And overall, I can see normal, his number is very impressive because for your information, Becca is one of the most famous Free Fire streamer in Vietnam. Normally, as I can see, he will have around like 10k or 20k viewers at the same time watching the live stream with him and support the best for Team Secret or any Vietnam representative in the game and everyone in the game as well. So it's a very pleasure for everyone to be here with me so we can enjoy this very amazing atmosphere right here at EWC 26. Cảm ơn Becca rất là nhiều. Vậy thì không biết là anh có lời nào cuối cùng muốn gửi đến cho tất cả các bạn khán giả tại Việt Nam cũng như là Team Secret của mình tại sân khấu không ạ? Mình mong rằng tất cả các bạn đang coi livestream ở trên toàn các kênh sóng của Freefire Việt Nam sẽ cổ vũ hết mình cho series WAG và đồng hành cùng họ ở hành trình này nha. So, here's one last thing I want to send to the viewers. Please continue to support for Team Secret and of course to all of the rest team at EWC 26 Free Fire at this time. Thank you so much for your cooperation in this interview and we will catch you guys later. We have had 2 amazing days of Free Fire at EWC 26. From the group stages, we have had some surprises. Going to the finals, EVO's the defending champions, as well as some of the other squads. We've had a lot of turbulence going around as well. But now, the pressure comes some even tougher. 4 teams from Groups A and Group B were able to move on to the finals. Now, top 4 are going to be moving to the finals. This is Survival Stage. Welcome to the STC Rewind. My name is AJ. I'm the Mustachio down here with the one and only Dash Bunny. Today is day 3, but what happened yesterday was full of heartbreaks and a tad bit of celebration as well. 4 teams, unfortunately, had to go home. Yeah, it's unfortunate, but after all, it was still a day of celebration, tenacity, and even comebacks. Group A, hailed as a group of death, was it really though? Yeah, absolutely right. I mean, the Group A, group of death dubbing, most definitely played true. There were a lot of points in Group A if you want to compare them to what happened in Group B. And of course, the fight at the top was tough as well. Gun Dynasty on day 1, they were absolutely explosive, representing LATAM and showing us all what their mechanical skills could do. But unfortunately, we could not see that same tenacity on day 2, and Loud from Brazil had replaced them, making a total of 3 teams from Brazil getting into the grand finals early. Yeah, it was really crazy, but also as crazy was Group B, because Group B, despite not having the group of, was also as insane. A day of comebacks, as I've mentioned, the Straw Hats from Bangladesh decided that despite being at the very bottom of the ladder, they wanted to climb all the way into the game once more with fire, with comebacks, and with tenacity, ending the day with 115 total points. That was ridiculous, but not just for the Straw Hats, for Bangladesh in totality. Because on day 1, if you look at the bottom of the leaderboard for Group A, that's where you saw TEC, the Titans Esports Club from Bangladesh as well, scratched and clawed
fought their way out with a much better performance on day 2, escaping relegation. Unfortunately, we had to send Al Ahly as well as Paradox home. That's right. And now when we move over again at the very top of the ladder, and they decided, you know what, Twisted Mind said we want a free ride all the way to grand finals. Decided to just pop off in the middle of the day and went all the way home. So in totality, Paradox, Demon Sprite, Al Ahly, as well as Miacorp, unfortunately, their journey at the Esports World Cup Free Fire ends, but their holiday in Paris definitely does not end just yet. We've got a few more teams. We've got today the survival stage, and some may say this is the most grueling stage of them all, even before we get into the grand finals. Although we have unlimited games at the grand finals, we are guaranteed 10 games in here today. That's right. It's about to get nasty, and it's about to be unpredictable as well. As much as unpredictable yesterday was toward the end of the day. Absolutely, but of course, only the teams who can go in there with big points, remain consistent all throughout the 10 games, will be able to stay alive. Because once again, on day 3 here, we are only going to focus on the top 4 teams within this group, and there are only 12 in there. May the best ones survive. May the best ones get into the grand finals, and of course, it's going to be explosive, no doubts whatsoever. And for now, we're going to go into the game. We'll see you guys there. All right, everybody, it's time for another club championship update. And today, we're going to be taking it from the top down. What do I mean by that? We're taking a look at the leaderboard, okay? Because Na'Vi is the one on top. How did Na'Vi get there? Na'Vi won Fatal Fury. That was the first big step in the journey. Then next was MLBB MWI, which is going on right now this week. They've already secured a top 4 finish, which has guaranteed them a minimum amount of points. However, Vitality has also gotten a top 4 in MLBB MWI. So the semifinals today is going to be a very exciting face-off over on that stage. Then we're going to take a look at League of Legends. Now, not too many heavy hitters that we've been mentioning so far when it comes to CC. However, we do have AGAL, and they will be facing off against Carmine Corp if they wish to continue on in the competition. Why is that important? Well, AGAL already have their required top 8 finishes in order to be CC eligible. Will they now also get their required win? Only time will tell. Then we're going to take a look at Dota. Another situation here where Dota 2 actually doesn't have too many of our CC eligible teams. But you know who they do have? They have Falcons. And Falcons are playing today. If they're able to win that match, it's going to be a guaranteed top 4 finish for Falcons, which is going to be massive because they are a club that's had a slower start to EWC 2026. So this would be a massive opportunity for them to close that points gap down just a little bit. And then if we're talking Free Fire, what we've got going on our stage today, it is the survival stage. This is what it all boils down to for some of these squads. Only 4 teams will advance out of our remaining 12. And we've got the likes of Aurora, we've got Vitality, we have Falcons and S8UL all fighting for those top 4 spots remaining in our finals. So it's going to be an absolute banger of a match day here today. How will it all play out? We'll have to wait and see. I can't wait to get into it. Welcome back to Free Fire at EWC 26. We have had a lot of surprises, as I was saying earlier on. But now, the top 4 are going to be moving on to the finals. This will be survival stage. My name is the 7WG. I'm going to be your studio host, and I'm joined by Conchita, Neptune, and Lace. Conchita, how are we feeling today for survival? I am surviving, but super duper excited for the survival stage. Honestly, this is actually the most exciting stage for me because this is where we'll see the true fight happening. It's definitely going to be the true fight happening because a lot of their squads, they've had 2 days, they had some rest. In total, they had 12 matches. But today, it's just going to be straight 10. And while you're at home watching, make sure you check out the Esports Foundation Creator Program. There's going to be a QR code that's going to show up at some point. Scan it. You can actually earn rewards. And maybe tomorrow, you might end up getting interviewed by us. There you go. There's the QR code. Someone win that PlayStation for me. Yeah. Ooh. Apply, co-stream, earn rewards, and maybe you'll also get interviewed. And while you're at it, check out the EWC website and the app and put in your predictions because there's some cool stuff that you can earn over there as well. While you're doing all that, stay tuned because we might have even more surprises around here. There you go. Pick up 300,000 in prizes.
That's a championship in there. Right. It's not just for one person. It did say and prices, to be fair. And for all the Free Fire lovers out there, we do have a new mode kicking off. And it's called the Free Fire Kickoff mode, because this weekend there is going to be a massive football match happening. So make sure you definitely check that out. It's a new mode coming into the game. It's something that I'm going to be trying. I don't know if I'm going to end up winning. I'm hoping that I do. And Conchita, honestly, I think if we played, you would absolutely destroy me. Yeah, I can see that. I think it's very exciting because it's also the Football World Cup, right? So it's right on theme, and I'm so excited to try this new mode. That's right. I mean, for Free Fire, this is going to be an exciting mode. Lace, I might have a higher chance against you, and I'm not just picking on you. Well, you suck at golf, so you probably suck at this as well. So true, and basketball too, apparently. But for Neptune, you know what? Fire Kickoff, Neptune, we might get a chance. You might coach me. Oh yeah. Well, at that point, yes. Because I've been playing for quite some time now, but I haven't played this kind of mode yet. So I'm really looking forward to it. But let's see. I mean, we might tag up right there, and probably we're the ones who are going to dominate that. I like the way you think. Yes. You know what? He's not cursing me right now. Sorry, I shouldn't be jumping right now, but I got hype after that. He cursed one team and then he blessed a bunch. That's Neptune for us. Oh, yeah. But for everybody today, I mean, we're going to talk about this because there's a lot at stake, right? We have some heavy hitters that we thought that we're going to be going to finals. We'll get a chance to talk about Falcons. We'll get a chance to talk about Vitality later on, too. But honestly, I want to talk about GD Neptune because this squad, I know you were looking at the rotations, what they're doing in the game, and you were able to spot something for us. Yeah, eventually at some point, or in most instances, for the side of Gun Dynasty, Benel is one of the playmaker at this point. The game changer, I would say, going solo, reviving a squad, and then bringing them back into play. And that's one reason why they dominated first day. But unfortunately, from yesterday, same situation happened. But I think okay there. Back to RuleBreakerz. நான் தான் ரூல்ஸ் பேசுறேன். இன்னைக்கு ஓவரால் esports வேர்ல்ட் கப் 2026. ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சர்வைவல் ஸ்டேஜ். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம குரூப் ஸ்டேஜ் மேட்ச் பார்த்துருப்பீங்க. குரூப் ஸ்டேஜ் முடிஞ்சு இன்னைக்கு வந்து சர்வைவல் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி மேட்ச் ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ ஒரு ஆள் இப்போ தாங்க இந்த ஸ்டார்டிங்கில் உள்ள கதைகள், திரைக்கதைகள், வசனங்கள் எல்லாம் பேசி முடிச்சு எடுத்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ என்ன எப்படியும் கொஞ்சம் ஒரு 10-15 நிமிஷம் ஆகும். சரியா, ஒரு ஆள் டீம் உங்களுக்கு இன்ட்ரோ கொடுக்கறதுக்கு இப்போ தான் மணி 3:10. ஓவரால் பிளேயர்ஸுக்கு ஷெடியூல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3:20க்கு 125 தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஐ மீன் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு 3:30 ஆயிரும் மினிமம். ஸோ டோன்ட் வரி. ஓகே, ஸோ அது வரை இப்போ நான் கரெக்டாக 3:30 தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ பி ரெடி கைஸ். சரியா, அது வரை அவங்க பேசுறது லைட்டாக பிளேடு போடுவாங்க. இதை பார்த்துட்டு இருங்க. ஒரு 3:30 போல வாங்க, கரெக்டாக இருக்கும். சரியா கைஸ்? Agree completely. I mean, 162 points, 111 elimination points. They should have made it straight to the next stage. But here they are. So yeah, I think it's going to be just another fun day at the EWC Esports World Cup Free Fire 2026. Luckily for Gun Dynasty, those top teams are not going to be here. But also, unluckily for Gun Dynasty, they did have an awful, and I mean absolutely awful day too. Today will probably be different, but let's switch it up. Let's talk about some teams that actually ended up performing on day 2. One of them being none other than the Indian powerhouse of tag. And I believe we have an interview with them. Hello everyone, Carol Bombshell here, and I'm happy to be here with the Shotter, the player from Apex. Alright, today it must be a hard day for you guys, but anyway, qualifying phase was a time for you guys to forget. So I want to know, how was the preparation for today's matches? Like today we are confident, we have studied everything and we can qualify today. Oh, I heard that your family are here and supporting you. How important it is to have your family here to support you? It is very important for me and I am really proud of my parents and I am representing my country. So we have to qualify today. Amazing, amazing. Is there any map that we will have such a surprise from your team? We can surprise in first match only, Kalari. For real? Yes.
Do you guys have anyone in a specific that maybe you guys study a little bit more, that you guys are keep on eye? Is there any team here that are gonna play against you today that's going to be a threat for you guys? Team secret. Ooh, can you tell us a little bit more and why? Like they have good firepower and they can give us good competition. Okay. First to finish our interview, because I know you are such in a mood for preparation. Yes, we respect that. I wanna know. So, in which place of our overall standings are you guys gonna to finish today? #3. Okay. Are you confident for today? Yes. Okay, guys. So I hope to see you doing good, doing well during the matches. I'll see you soon. Okay, Tag, the confidence, I'm loving it. Remember what happened to Vitality yesterday when they got really confident? Hopefully that doesn't happen today. Hopefully it's a completely different scenario. But them saying that they want to finish in 3rd place, Lace. I know, Lucifer, you're currently just back there smiling. Deep down, I'm smiling too because I want this squad to be able to make it to the finals. Can they do it? I mean, I believe so. It's something that, well, obviously every single team wants in this position, but the thing is that everybody else wants it just as much. So I like what he said when he was like, you know, our biggest threat is Team Secret. Yeah. And look, if we can take into the performance yesterday, I don't think they really sort of gave it all they had. We saw them sort of play more on the edge, being like an edge hunting team, and the rotation was where they had their downfall, and they weren't able to sort of solidify themselves in the middle of zone, which is where they couldn't capitalize on more eliminations and more points. They need to focus on like their rotations more. So, you know, Tag, I don't know if you got anything to worry about Team Secret, because they need to do something crazy. Yeah, I mean, there's also one map wherein they got 0 points. So I actually, that was difficult for a team as well, who are really catching up. They did place 3rd if you take out the top 4. So they're already doing it. But let's see though. I mean, it's getting tough right now, tougher and tougher. But it's a good thing as well that we've eliminated removed the top dogs out of the competition. Yep. So it might be easier for them to make it through right now. And I do agree for the surprise bit in Kalahari, because at this point, they really need it, because they didn't do so well in that map the first time they played it. We'll get a chance to see what the maps are going to be looking like later, but I think it's time for our PS5 story of the day, which is none other than 2 of the heavy hitters, Team Vitality. I have to say it every single time. Yeah, you have to say it like that. Sorry about that. Vitality. And Team Falcons, I'll work on it, Falcons. Okay, I'm gonna work on it, but I don't think that's the one that you want to go for. Lace, I know you've been keeping a close eye with Falcons. What can they do to make it in the top 4? Well, I mean, this team is actually one of the teams that have had the most eliminations out of every squad going into the survival round. So from the group stages, they managed to capitalize on those eliminations, and this is above Dynasty, Vitality, Lion as well. However, where they struggle is their placements. They have about 7 teams that are actually outplacing them in this category, and only achieved about 2 top 4s and 0 booyahs. So if you look at their rivals, they have had several top 5s and booyahs. So it looks like, you know, placement is going to be their downfall if they aren't able to get a little bit better in that. But if they can keep this same pace with eliminations, they should be fine, because they are looking like a really good team. And if we would take the points from the group stages, they are outbeating everyone. About 169 points is what they had there. So look, I do believe that they will probably be a part of that top 2 conversation. Yep. But it's not going to be from placement unless they can pull out something crazy here. But I mean, yeah, it's only time will tell. We'll see if they can actually do it with the placements. If they're going to be switching up something, one team that wants to make sure they're also consistent, Team Vitality. Yeah, but I have to agree with Lace first. I mean, finishing 5th without any booyah, that is quite impressive. I mean, 124 elimination points. And mind you, elimination points should be Team Vitality's biggest advantage, because they have 2 snipers, right? But something just isn't working yesterday. I mean,
something was definitely changing on the second day. I mean, just look at the head-to-head over here, 199 versus 163. I mean, 169 and 163. That's not much of a difference, but what saddens me is actually Team Fatality only got 97 eliminations. And this is quite shocking to me because I honestly thought that Team Fatality would be able to make it through to the next stage without going to the survival stage. I mean, they did try a play rotation the other day on the last two games, if I'm not mistaken, from two snipers. We have Chibang and Joel to a normal composition of Chibang and Keong as the rusher. And I think that was slightly too late. I mean, it could have been done sooner, and that was when the downfall happened. Yeah, I think the adjustment that Team Vitality has been doing is because even Team Falcons are bringing in those double sniper setup. We've seen it from Kiroro, we've seen it from Limit X7, so it's really tough. Vitality being the first to bring in one specific gameplay and everyone else is copying. But this is what I'm asking them, especially the coach, Chris Jaw. Do they have a counterfeit? Because at some point, if you're the one who bring out that gameplay, that you should have studied how to counter that. But speaking of counter, you were talking about numbers, the stats, right? So Team Falcons is elimination heavy. We have Team Vitality who is more on placement heavy. So, and one thing is equivalent between the two is they also placed fifth from each group. So I guess the firepower as well as the expectation that they will be the top two out of the survival stage is still there. From the start, right? You're saying top two. A lot of people, especially not just with the club championship that's going on, they expect them to be in the finals. What kind of start are we expecting actually out of both of these squads? Are we expecting a booyah right off the bat? I mean, right now, Fatality has 2 booyah secured, right, from the group stage. But I don't think that's going to be the thing that they're focusing on right now. Because, again, I think they're still doing the same thing, 2 snipers. And they're going for that elimination points, playing it a little bit more safe. Because that's what happened on the second day of the group stage. Everyone is playing it more strategically. And I think that is the right way to go. Because, once again, it's the survival stage. We have 10 games. So they need to survive as best as they could. Yeah, I mean, if we look at Team Falcons, they're going to be elimination heavy. That's what's been their strong suit, and they're going to come out the gate swinging hard because in the first group stage, that didn't happen. In the second groups, they found it. That's what worked for them. So, of course, they're just going to start with their eliminations and find their placement later. Falcons, it's time to shine and fly high or just crash and crumble. Can you get another championship here at Free Fire at EWC 26? Ladies and gentlemen, this is Survival Stage. Hello guys, welcome. Hey buddies, what's up? What's up guys? What's up? I am back guys. I am back. Welcome. Welcome. 33 millions of people are playing these games. And today, Vandane, Niranjan bro, welcome back. And நண்பர்களே லைவ் பார்த்தா ஷேர் பண்ணி தட்டி தெரிக்க விடுங்க நண்பர்களே. தாறு மார்க்கெட்டுங்க Instagram story அது இது எல்லா இடத்தையும் பறக்கணும் இன்னைக்கு. பார்க்கலாம் esports World Cup 2026. சோ இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படினா சர்வைவல் ஸ்டேஜ் ஒரு 12 டீம். சோ அவங்க கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்க்கு போக போற 4 டீம் யாரு? இந்தியால இருந்து மொத்தம் 3 டீம் வரை இருக்கு. டோட்டல் கேமிங், அபெக்ஸ் and தொடர்ந்து நம்முடைய டீம் எஸ்ஐ QL அப்படிங்கிற மாதிரி பாபோ Gun Dynasty என்ட்ரி ஆகறாங்க யாரே Titan Esports Cloud. புட்புட்டி ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் பேக் வணக்கம் வாங்க Lion ஸ்டார்டிங் டைம் கரெக்ட்டா மணி 3:30க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ப்ரோ மேட்ச் 3:30க்கு ஸ்டார்ட் ஆயிரும் வணக்கம் மாமா தேடில இருந்து வாங்க சச்சின் சந்தோஷ் which mobile do always honor Team Apex Gaming Toto DRS Gaming. DRS Gaming
The real soldiers. Oh, that's the real soldiers. Aurora Gaming. Aurora Gaming. Team Secret. Secrets. SHUL Esports. SAQL Esports. Straw Hats. Straw Hats. Notre équipe française, Team Vitality. Team Vitality. Hi bro, Mr. K. Oh, Tamil name gaming. நீங்க தானா? வாங்க. And finally, your India team name மொத்தம் மூணு team bro. IQ Total Gaming, Team Apex Gaming and SATUL Esports. இந்த மூணு team. They are in 12 teams enter the Gadia City grid, but only 4 can fight for the title. மொத்தம் 4 team தான் guys grand finals போக போறாங்க. $1 million. It is time for the survival stage of Freefire at RWC here in Paris. ஆரம்பிக்க போகுது guys. Begins, and as you can imagine, we're going to crush some hopes, going to crush some dreams. Expect absolute chaos. हामी आफ्नो बेस्ट ट्राई दिनेछौँ. Dạ em nghĩ là 70% tụi em. Hi bro. Apex Gaming India team. ஆமா yes. Team Apex Gaming tag அப்படினு சொல்லுவாங்க. Time to introduce your next போர் ஆரம்பிக்க போகுது guys. for survival. Aurora, S8UL, Vitality, Lions, Apex, Total, Falcons, Titan, Esports, Gun Dynasty, Straw Hats, Yeres, Team Secret. Easy thì em nghĩ là áp lực thì tạo nên kim cương thôi. Vô tới vòng này thì tụi em không sợ gì cả, vì không còn gì để mắc cả. Format என்ன 10 match highest points 10 match highest points எடுக்கிற 4 team grand finals செலக்ட் ஆவாங்க. இதுதான் format. இவ்வளவுதான் format. top 4 teams. Only the top 4. एक दिनको हो. जेनी हुन सक्छ तर फाइनल चाहिँ पुग्नु पर्छ. Finals का already ஒரு 8 team qualify ஆயிட்டாங்க சரியா? Vì đây là giải thế giới, chỉ với một trận top 1 thì chưa thay đổi kết cục của trận như thế nào được. Nên là tụi em nghĩ tụi em phải cố gắng nhiều hơn. India team-க்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். சதீஷ் ப்ரோ கவலைப்படாதீங்க. பாகிஸ்தான் நேத்து ஒருத்தன் இருந்தாப்ல அப்பப்போ லைட்டா ஒரு சின்ன சப்போர்ட்டை போட்டோம். பாகிஸ்தான் வெளியே போயிடுச்சு. டோன்ட் வரி. Ladies and gentlemen, this is Freefire at the Esports World Cup in Paris, France. It's 2026, the third year of the big stage. My name is Husky and I'm joined by Tash Bunny on the mic. Survival stage is now officially underway. 12 teams with their keys on the line, but only 4 will be able to take it into tomorrow's grand finals. Yep, where we do have our grand finalists already waiting. They will be taking a break for today. But as we know, that survival stage is not going to be easy. While the Titans are out of the server for now, that doesn't mean that the journey today is going to be easy. 10 maps to go, and every single player or every single team in this lobby are equally matched. Yeah, most of the Titans have made it to the grand finals, but there's only limited slot from the group stages. We have Team Falcons, our reigning club champions, still here, and they are the ones to be feared. Team Vitality, known as the Falcon Slayers, have hunted their prey down to the survival stage. And if we just look at, on paper,
a lot of people would say that theoretically there are only 2 slots. கைஸ் எங்க ஊர்ல வந்து ஒரு பொறுப்பு பார்த்துடுங்க பொருளாளர் அப்படின்ட்டு. ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஆடி ஒண்ணா, ஸோ அதனாலயே கோயில்ல ஃபங்க்ஷனா, ஸோ அதான் போன் அடிச்சாப்ல வேற ஒண்ணும் இல்ல. We've seen Straw Hats, we've seen Gun Dynasty. I want somebody at least one of them. Yeah, and it's really exciting. நான் ஏது கூட்டம் ப்ரோ அதுக்குள்ள யோகி அங்க வேற எங்க அவங்க வரேன்னு சொல்லிட்டாங்க போல. சரி வேற என்ன ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. And also some heartbreaks. ரைவல்ஸ் பிரைஸ் பூல் என்ன ப்ரோ? பிரைஸ் பூல் கிட்டத்தட்ட ஒரு $1 million. கிட்டத்தட்ட ஒரு 9.5 கோடி ரூபாய். Having their journey stopping today as well. You can see how great 200 பாயிண்ட்ஸ் ஆகி பண்ணா டாப் 4 வர முடியுமா? ஆவரேஜ் per match கண்டிப்பா எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். பட் அதை எடுக்க முடியுமா அப்படிங்கறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஏன்னா இருக்கிறது இப்போ ஓவரால் என்னென்ன டீம் இருக்கு அப்படினா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் டிராஃப்ட் அது கேட்டா அது என்னென்ன டீம்ஸ் இருக்கு, அது என்னென்ன டீம்ஸ்ல ஒரு கேதரிங் கிரியேட் ஆகிருக்கு. இருக்க டீம்ஸ் அதோட நல்லா ப்ளே பண்ணுவாங்க. டீம் ஃபால்கன்ஸ் பத்தி அவங்க சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது. வர கன் டைனாசிட்டி ஜிடி அவங்க நேத்து கிட்டத்தட்ட அந்த டே 1 பாக்கும்போதே வச்சு உரிச்சிட்டு இருந்தானுங்க. டைட்டன் ஸ்போர்ட்ஸ் நல்லா ப்ளே பண்ணாங்க. TEC டெக் இருக்கும். அண்ட் DRS கேமிங் அவங்க நல்லா ப்ளே பண்ணாங்க. டீம் சீக்ரெட் TS சோ அவங்க நல்லா ப்ளே பண்ணிட்டாங்க. டீம் வைட்டாலிட்டி நேத்தலாம் போட்டு உரிச்சிட்டு இருந்தானுங்க. அதுக்கு லியான் அவங்க நல்லா ப்ளே பண்ணாங்க. ஸ்டார்கெட்ஸ் ஓகே ஆவரேஜ் நல்லா ப்ளே பண்ணாங்க. ஆனா இந்த இடையில நம்ம டீம் டோட்டல் கேமிங்கும் SAT-ஓட தொடர்ந்து நம்ம டீம் அஃபெக்ட்ஸ் கேமிங்கும் உள்ள இருக்குது. சோ கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு இதா இருக்கும். டஃபஸ்ட் லாபியா இருக்கும். நாளை கூடுறோம் நாளை ஃபைனல்ஸ் கூடுறோம். நாளை கூடுறோம். கோபம்ல. They have to keep their wits throughout the entire day. Yeah, and on top of that as well, when you are going about it, அங்க கமிட் ஆனாலும் இங்க வர முடியல, வேற ஒண்ணும் கிடையாது. As maps go by, I think we saw that happening to Twisted Minds yesterday, where they went completely nuclear. So finals கிட்டது EVO, Sagal, Buriam, from Loud and Luxo, Twisted Minds, Team RQ and Loss. அப்படிங்கிற டீம்ஸ் அப்படியே ஃபைனல்ஸ் போயிருக்காங்க. And I really hope that for today, these players today can bring the energy as much as they have here. Done. And to add on to that, I want to give a couple of shout outs to the teams who are playing on stage today, right? We talk about TAG, Straw Hats, TAG nailing not 1 but 2 booyahs for India, right? The history of the region, and even I think Shoto's family. Inga prediction top 4 சொல்லுங்க. We have Straw Hats. My guess. Came down to the final match. Falcons போயிரும். They not only started Group B, placing top 3, finished everything with the booyah, and that booyah was enough to push them over the edge. Falcons கண்டிப்பா போயிரும். GD 1 bro தெரியல bro எல்லாடியும் ஆடக்கூடிய டீமா இருக்கு bro தெரியல bro. ஐக்கு டோட்டல் கேமிங் நல்லா ஆடுனாங்க. SCTO நல்லா ப்ளே பண்ணாங்க. டேகும் நல்லா ப்ளே பண்ணாங்க. சோ டேக் முத நாள் சொதப்பிட்டாங்க. 2 நாள் கொல்லுன்னு கொண்டாங்க. அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு கரெக்ட்டா சொல்ல முடியல இந்த டீம் நல்லா ப்ளே பண்ணுவாங்க அப்படினு நமக்கு ஒரு ஈகோ இல்ல. On day 1. Yeah, yesterday they dropped out of top 4 sure, but they are still quite the threat. Yeah, and I think that this is where things get super interesting because again, so many of these So teams, we saw day day 1, day 2, what a night and day performance from Shaq bro discard இருக்காரு, டபுள் மியூட்ல இருக்காரு. வந்துட்டாருங்க. Shaq bro கேக்குதா bro? Yeah. Fine. Shaq bro, what's your prediction? என்ன நினைக்கிறீங்க? ரெண்டு டீம் கன்ஃபார்ம். யார் டீம் ஃபால்கன்ஸ் அதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு இவங்க டீம் சீக்ரெட் TS. ஓகே. அப்புறம் வைட்டாலிட்டியும் வந்துட்டு 3வது பிளேஸ்க்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே. சோ இதெல்லாம் நம்ம ஒரு ஸ்லாட் தான். டாக் ஐக்யூ டோட்டல் கேமிங் அண்ட் இவங்க SAT. வாட்ஸ் யுவர் ஒபினியன்? என்ன நினைக்கிறீங்க? இன்னைக்கு டே நல்ல டேவா இருந்தா கண்டிப்பா குவாலிஃபை ஆவாங்க. டே பொறுத்து தான் இன்னைக்கு. ஓகே. டே இல்ல அப்படினா கண்டிப்பா வாய்ப்பு இல்ல. நேரம் That's the nature of competition. If you ask me, எத்தனை மேப் 10 மேப் that is not Falcons or Team Vitality or Team நம்ம விட்டாலிட்டி இருக்காங்க, ஃபால்கன்ஸ் இருக்காங்க, டீம் சீக்ரெட், அரோரா கேமிங், GD, லியான் இருக்காங்க. ஆமா எல்லாரும் இந்த டீம்ஸ்லாம் வந்துட்டு அஞ்சு டீம் இருக்கிற டீம் வந்துட்டு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல்ரெடி ஆடின டீம்ஸ். ஆமா I can't make my choice, you know. என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் சொல்ல போனா கரெக்ட்டா போ. It's like a lady in a perfume store. It's pretty hard. என்ன வேணாலும் நடக்கலாம். What you want. சோ நம்ம வந்து யூகிக்க முடியாது. I personally சப்போஸ் இந்த டீம்ஸ்ல ஃபால்கன்ஸ் கூட டே அமையல அப்படினா மேபி அவங்க டிஸ்குவாலிஃபை ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா நல்ல ஃபைட் இருக்கும் டாப் 4. I really want to shout out Lions as well yesterday. I think they had a lot of 10 மேட்ச் வரதுனால நல்ல கம்பேக் கொடுக்கலாம். பொறுமையா ஒரு 4 மேட்ச் 3 மேட்ச் விட்டா கூட கடைசில கம்பேக் கொடுத்து வரலாம். அப்படிதான் ஸ்டார்ட்ஸ் வந்தாங்க கடைசி மேட்ச்ல. அந்த மாதிரி வந்தா கூட வாய்ப்பு இருக்கு. Exactly they have
ஸோ த லாஸ்ட் சான்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்படினாலும் மாறலாம், இன்னும் நடக்கலாம். And welcome to day 3 of EWC 26 Free Fire. Right next to me is Games King from Lion. So லேட் ஆகுமா பாய்? கரெக்டா 3:30க்கு ஸ்டார்ட் பண்றதா போட்டுருந்தாங்க இவங்க டேகோட ஒரு ஸ்டாட் அந்த இதுல. சோ இன்னைக்கு எப்படி தெரியல. Plan for your team to get into the top 4 today. Sí, ¿cómo te sientes para el plan de hoy? O sea, பாப்போம், என்ன கரெக்டா ஒரு மேக்ஸிமம் போனீங்கன்னா ஒரு 10 நிமிஷத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. கிட்டத்தட்ட பசங்க எல்லாம் உள்ள வந்துட்டாங்க, உள்ள கேம்லாம் ஓபன் பண்ணியாச்சு. சும்மா அதை டேலி பண்ண உள்ள நடக்கிற ஒரு காரியங்கள் டேலி பண்ணாங்க, இன்டர்வியூ அது இதுன்னு ஏதாவது உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ வரிஸ் இல்லை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. Fundamentalmente yo creo que va a ser las rotaciones del equipo y un poco más centrados todos juntos. we are doing better together. ஓவரால் நேற்று நடந்த ஸ்டார்ட் படி மொத்தம் 4 டீம் வெளியே போயிருக்கு. ஒன்று டீமன்ஸ் பிரைட், பேரடாக்ஸ் அண்ட் அல்லலி ஸ்போர்ட்ஸ் மியா கார்பரேஷன் அப்படிங்கிற 4 டீம் வெளியே போயிருக்கு. இன்னைக்கு பார்ப்போம் எப்படி மூவ் ஆன் ஆக போகுது. இன்னைக்கு அந்த கிராண்ட் ஃபைனல்ஸுக்கு போக போகிற ஒரு 4 டீம். ஸோ இந்த ஒரு 12 டீம்லேருந்து ஒரு 4 டீம் மட்டும் தான் போக போகுது. அந்த 4 டீம் யாராக இருக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். ஆல்ரெடி 3 பிரேசில் டீம் அங்கே குவாலிஃபை ஆகிட்டாங்க. மலேசியா டீம் தான் நம்ம அந்த ட்விஸ்டட் அகல்லாம். மலேசியாவா தாயா அது? தாய்லாந்து டீம் ஒரு 3 பிரேசில் டீமும் 3 தாய்லாந்து டீம் ஆல்ரெடி அங்க கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்க்கு போயிட்டாங்க. அதை தொடர்ந்து இவங்க ஈவோஸும் போயிட்டாங்க. ஈவோஸ் எங்க உள்ளது? ஈவோஸ் வந்துட்டு இந்தோனேஷியா வந்து 2 டீம் இருக்கு கைஸ். கிட்டத்தட்ட சொல்லணும்னா இந்தோனேஷியால 2, பிரேசில்ல 3 அண்ட் தாய்லாந்துல 3. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரே ஸ்டாட்டிக்கான ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சர்வர்ஸ்ல இருந்தா அங்க பிளேயர்ஸ் அங்க கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போயிருக்காங்க. ஸோ இன்னைக்கு போக போகிறது யார், எந்த நாடு போக போகிறது, எந்த கண்ட்ரி உள்ள போக போகுது அப்படிங்கிறதான் பார்க்கணும். இன்னும் நடக்க போகிற கிராண்ட் ஃபைனல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மலேசியா இருக்குது, அதே தாய்லாந்து இருக்குது, இந்தியா இருக்குது, அண்ட் பங்களாதேஷ் இருக்குது, நேபாள் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வியட்நாம் இருக்குது. பார்த்துக்கோங்க என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல. ஐ திங்க் ஸோ இது என்னதுன்னு தெரியாது. லியான் எங்கே உள்ளது ப்ரோ? லியான் வந்துட்டு மெக்சிகோ இல்லைன்னா மிடில் ஈஸ்ட் தான் நினைக்கிறேன். மெக்சிகோ தான் நினைக்கிறேன். இருங்க எங்க போச்சு? Thank you so much Lion and I hope you guys will have the best day today to get into the top 4 and see you guys tomorrow in the grand finals. Thank you for your listening and now let's see what's up more in Videv. மெக்சிகோ ரீஜன் வந்து அமெரிக்கா ஸ்லீஜ் ரீஜன் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டுருக்கு. From Lion and if you don't really remember who he is, used to be with இவங்க ஜிடியும் இதுதான் மெக்சிகோ. back on the world stage in ப்ரோ வசானா வேற விஷயம் தெரியும் ப்ரோ. நான் இப்போ ஒரு இந்த இன்னைக்கு நாங்க பார்த்த அளவுக்கு ரஷிங்லாம் எதுவும் ரொம்ப ப்ளே பண்ண மாதிரி தெரியல பாத்தீங்களா? ஆமா டபுள் ஸ்னைப்பர் எல்லாரனால கஷ்டமா தான் இருக்கும் ஷார்ட் ரேஞ்சில. ஆமா அதனால கொஞ்சம் பொறுமையா ஆறனால ரியல் கேம் ப்ளே இல்ல. அந்த பழைய ஓல்டு நீங்க எதிர்பார்க்கக்கூடிய அட்டாக்கிங் மூட் அங்க இல்ல. முதல் மேட்ச் ஆரம்பிச்சாச்சு, கலகையில ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. சோ டே 3 ஓட முதல் மேட்ச் it started. மூணு இந்தியன் டீம் தெரிஞ்சு அவங்களுக்குள்ள ஃபைட் வராத வரையும் சரி. அவ்வளோ ஃபைட் வந்ததுன்னா கண்டிப்பா கஷ்டம். பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு லேண்டிங் எங்கெங்க இறங்குறாங்க அப்படின்னு ரெஃபரன்ஸ் நோக்கி நம்ம டீம் டோட்டல் கேமிங்கும் ஸ்டார்கேட்ஸும் பிகைன்ல வந்துட்டு இருக்காங்க. டிஆர்எஸ் கேமிங்கும் வந்துட்டு இருக்காங்க. அருமை. ஸோ கிட்ட ரெஃபரன்ஸ்ல என்ன தெரிஞ்சு ஸ்டார்கேட்ஸ் மூவ் ஆயிட்டாங்க, டிஆர்எஸ் மூவ் ஆயிட்டாங்க. ஸ்டார்கேட்ஸ் ஸ்பிளிட் ஆயிருக்காங்க ப்ரோ, பாத்தீங்களா? அதை ஸ்டார்கேட்ஸ் என்ன வரல பிரச்சனை கிடையாது. எஸ்ஏடிவல் கிட்ட போக வாய்ப்புகள் இருக்கு. எஸ்ஏடிவல் ஜிடி ஒரு ஃபைட் லேண்டிங் ஃபைட் இந்தியன் டீமுக்கு சோல் ட்ரோல் பின்னாடி போறாரு. நேத்து இதை தான் பார்த்தோம். 3v4 கூடாதுன்ட்டு அந்த மொத்த டீமே பேக் போயிருக்காங்க. டீம் அப்பக்ஸும் ஒதுங்கிட்டாங்க. அவன் பக்கத்துல ஃபால்கன் இருக்கு நியர்பைல. ஃபால்கன் நாங்க டிஆர்எஸ் அங்க ஃபால்கனுக்கும் இவங்களுக்கும் ஒரு ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. டிஆர்எஸ் கிராஸ் ஃபயர்ல கண்டிப்பா பீனாவோட கில் யாருக்கு போக போகுது பா. ஓ ப்ரோ பீனா 2 கில் ப்ரோ. நல்ல வால ஆக்சுவலா உல்வின் 2 டவுன் ப்ரோ. ப்ரோ டவுன் டாக்ல சீரியஸ்லி 1v3 பண்ணிட்டு இருக்காரு இந்த இடத்துல. டாக்ல 2 ப்ரோ. இவர் டிஆர்எஸ்ல ஒருத்தர் கொண்டாரு ப்ரோ. இவரு டாக்ல நல்ல கேம். இதுதான் ப்ரோ பீனா இந்த ஸ்டார்டிங்லயே பண்ணியிருந்தா மேபி வாய்ப்பு இருந்திருக்கு. இந்த பீனா கையில ஸ்னைப்பர் கொடுத்து ஆட விட்டு வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க ஃபால்கன்ஸ். பட் எனிவே இப்போ ரஷர் ஆடுறாரு. பீனாவோட ரஷிங் எல்லாம் பயங்கரமா இருக்கும். அது ஸ்டார்டிங்லயே பண்ணல, பட் இப்போ பண்றாங்க. நல்ல கேம் பிளே. 3 கில் எடுத்திருக்காரு சோ ஃபார்.
teams. This பாப்போம். faster pace ஸோ will ஸ்டார்டிங்லேயே not be பீனாங்க stopped. அடிச்சது வந்து இப்போ அவங்க டீமுக்கு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் கில்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஃபால்கன்ஸே ஒரு 3 கில்லும் அருமை. அரோரா ஸ்போர்ட்ஸும் 2 கில் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க. அங்கே பிளேயர்ஸையும் காப்பாற்றிருக்காங்க. லியான் நீங்கள் டேக் அதே மாதிரி டீம் பிளேயர்ஸை மொத்தமாக டேக் பண்ணிக்கிறத கொண்டு வந்துட்டாங்க. With Aurora Gaming coming up on top with 2 points. So that actually sent Lion Esports rotating away to Stone Rage on the south side. I believe they either used a hook gun. டேக் பக்கத்துல டிஆர்எஸ் அவங்க ஒரே ஒருத்தர் மாட்டிட்டு இருக்காரு. டேக் அங்க ஒரு சின்ன லிட் கொடுக்க ட்ரை பண்ணாங்க. பட் டேக் தாங்க லிட்டா கனெக்ட் ஆகுது. கிட்டத்தட்ட டிஆர்எஸ் 2 பேர் ப்ரோ. ஒருத்தர் டவுன் வாய்ப்பு இல்ல. 4 பேர் இருக்காங்க டேக்ல இங்க. சரி டிஆர்எஸ் 4 பேர் இருக்காங்க. தூக்க தான் பாக்குறாரு. காப்பாத்திட்டாரு. ஆளு காலி 1v1 அகைன் வாய்ப்பு இல்ல. முடிச்சிட்டாங்க. குழப்பி இருக்காங்க ஆக்சுவலா. டேக் இந்த இடத்துல அந்த பீனா ஒருத்தரால வந்துட்டு ஜட்ல குழப்பி இருக்காங்க. பட் ரெக்கவர் ஆகணும் டேக் இந்த இடத்துல. காப்பாத்திட்டாங்க ப்ரோ. மீண்டும் சேம் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் ட்ராக் உள்ள வந்துட்டாங்க. அவங்க ஜிடி வெர்சஸ் 12 கொஞ்சம் பேக் போயிட்டாங்க போல. S12 இந்த ரீஜன்ல தான் இருந்தாங்க. பட் எங்க போறாங்கன்னு தெரியல. ஜிடில ஒரு டவுன். எஸ் ஒரு நல்ல கன்ஃபர் உள்ள டீம். எஸ் வாய்ப்பு இல்ல. ஜிடி இங்க ஜிடிலயும் 2 பேர் இருக்காங்க. அதே ஒருத்தர் இப்ப மர்கியாரோ நினைக்கிறேன். அவர் காலி ஒரே ஒரு நாள் தான். ஆனா அவருமே சோலோ பிளேயர். அதனால டாராட்ஸ்லயும் சோலோ பிளேயர்ன்றனால 2 சோலோ பிளேயரும் இங்க சுத்திட்டு இருக்காங்க. டாராட்ஸ காப்பாத்தி விட்டுருக்காங்க. சேம் மீன் அங்க பாருங்க. அங்க இது மாதிரி அங்க டேக் அங்க ஃபைட் எடுக்கறாங்க ப்ரோ. S12 ஜாக் S12 something அங்க ஒரு இப்பதான் கில் எடுத்த மாதிரி ஸ்கில் ஸ்கோர் காமிச்சது. There's actually some concern for Team Secret's chances today, the heavy hitters. சச்சின் ப்ரோ மேட்ச் முடிச்சிட்டு பாப்போம். சச்சின் ப்ரோ மேட்ச் முடிச்சிட்டு பாப்போம். சுமண்டா ஃபால்கன் இன்டர்நெட்டி ஃபால்கன்ஸ் சாரா கேமிங் ஒரு ஃபைட். ஃபால்கன்ஸ் எப்படி எடுக்கறாங்கன்றத பார்க்கணும். ஒரு நல்ல லிட் 1 HP ல இருக்கார் ஆன் ஃபயர் இந்த இடத்துல. நல்ல ஸ்கைலர் மீண்டும் ஃபால்கன்ஸ் வைப் எடுக்கறாங்க. அரோரா முடிச்சிட்டாங்க ப்ரோ. மொத்தம் வைப் ப்ரோ. எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு அரோரா கேமிங் வின் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. பட் அரோரா கேமிங் முதல் மேட்சே கொஞ்சம் விட்டாங்க, கை விட்டாங்க. ஒரு கஷ்டம் தான். பட் ஸ்டில் அங்கே ஸ்டார் ஹெட்ஸ் அண்ட் ஜேடி இங்கே ஒரு 1-on-1 ஹூ வெர்சஸ் பிஎன்எல் 2 பேரும் தூக்கிட்டாங்க. ஃபுல் டீமை தூக்கிடுவாங்க 2 பேரும். ஓ ஜிடில லாஸ்ட் பிளேயர் ப்ரோ. தூக்கல அவர் இன்னும் லாஸ்ட் பிளேயர் தான் ஜிடில. ஆமா இப்போ அதாவது ஒரு டூஆ டை ஒரு சிங்கிள் காய் தனியா வந்தார்ல ப்ரோ ஒருத்தர். அவர்தான் அது எடுத்தே ஆகணும். ஒரு ஆப்ஷன்ல எடுத்தா மேட்ச் இல்ல அப்படின்னா கண்டிப்பா உட்கார வேண்டியது. அந்த மேட்ச் ஃபுல்லா ஸ்பெக்ல பேக்கப் வந்துட்டு இருக்கு மேல இருந்து. ஒரு நல்ல 120 ரஷ் பண்ணி எடுத்துறணும். ஓ மோஸ் போட்டு கார் எடுத்துட்டு போறாரு. ஆனா உள்ள இவங்க பிளேயர்ஸ் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல ஸ்டார் ஹெட்ஸ் இல்ல உள்ள யாருமே இல்ல. காயினோ இன்னொரு காயின் கண்டி கட்ட ப்ரோ ஸ்டார் ஹெட்ஸ் இருக்காங்க. மோஸ் முடிய போகுது கரெக்ட்டா. காப்பாத்திட்டாரு. நல்ல ரிவே காப்பாத்திட்டாரு. நல்ல ஜிடி ஆக்சுவலா அந்த 1v1 ல இருந்து தப்பிச்சு வேற மாதிரி வந்து ரிவே பண்ணிருக்காங்க. மேபி முன்னாடியே வந்திருக்கலாம் ஸ்டார் ஹெட்ஸ்ல இருந்து உள்ள. ஏன்னா எப்பயோ தூக்கிட்டாரு அவரு. சவுண்ட் வைக்கிறமா இருங்க. சவுண்ட் வைக்கிறேன். Continuing that rampage. And then look at the TC replay here. Vitality up against DRS. Even with Deeks in the front line, making quick work of DRS. Vitality players trying to get a bit more space just to go for a full-on advantage, not able to do so. கூட ஒரு ஃபைட் நடுவுல ஒருத்தர் டாக் பேர் ஓடிட்டு இருக்காரு. சஹில் அவங்க சஹிலே முடிச்சாங்க. Two different players as well. Rahat falls but ரெண்டு பேர் காலி. பிளேட் இருக்காரு. பிளேட் விட்டாலிட்டி வாய்ப்புகள் இருக்காரு. 1v2 சோ இந்த பிளே எல்லாரும் முடிச்சாங்க. விட்டாலிட்டி பின்னாடி இருக்காரு. ஸ்னைப்பர் பின்னாடி இருக்காரு. டெக்கோட ஸ்னைப்பர் எப்படியும் பேக் போய்டுவாரு. வைப்பா மூவ் ஆயிட்டாங்க. elims in the bag. டாப் 3 டாப் 4 அந்த டாப் 4 பாருங்க ப்ரோ. விட்டாலிட்டி ஃபால்கன்ஸ் டிஎஸ் டாக் கூட கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகுறாங்க. பட் ஸ்ட்ராங்கா இருக்க டீம் பாருங்க. ஃபால்கன்ஸ் விட்டாலிட்டி one of the biggest மூணு டீம் கண்டிப்பா குவாலிஃபை பண்ண மாதிரி தான் பாத்து. டோட்டல் கேமிங் இங்க டோட்டல் கேம் ஃபைட் எடுக்கறாங்களா? Actually two teams fighting in front of him as he makes the call to லியான் அதுக்கு அப்புறம் ஜிடி. லியான் இன்னும் ஃபைட் பார்க்கல. பட் ஜிடியும் அரோரா கேமிங் stay will survive with 3 members. எல்லாம் தனியா இண்டிவிஜுவலா இருக்காங்க. இந்தியா டீம்ஸ் பாத்தீங்க எல்லாரும் ஒத்த ஆளா இருக்காங்க. ஸ்பிளிட் ஆயிருக்காங்க. ஏன் ஸ்பிளிட் ஆறாங்கன்னு தெரிய மாட்டேங்குது.
ஃபைட்டை விட்டுட்டு இப்போ ரெக்கவர் ஆகுறாங்க. லாஸ்ட் மேன் ஸ்டாண்டிங் ட்ரோலிங்க கேடி கார்டு மாதிரி கேடி கார்டு சோலோ ப்ரோ. ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துக்கு வராங்க ப்ரோ. மேஜ் வெண்டிங்க்கு ரெண்டு பேரும் 1v1 எடுப்பாங்களான்றத பார்க்கணும். கேடி கார்டு ஃபர்ஸ்ட் ரிவைவ் பண்றாரு. கேடி கார்டு ஃபர்ஸ்ட் ரிவைவ் பண்றாரு. பட் ஆனா ட்ரோல ரிவைவ் பண்ண விடுவாரான்றத பார்க்கணும். கிட்டாரு புட்ஸ் கேட்டிருக்கோம். அவர் வந்து ரெண்டு டீமும் தூக்கிறாங்க. பட் நான் எந்த அளவுக்கு ரெக்கார்ட் ஆக போறான்றது தெரியல. அலைவ் நான் என்ன ப்ரோ இது ப்ரோ சீரியஸ்லி என்ன ப்ரோ having the same idea. ஐயோ Elimination second. டவுன் ஆகல. இல்ல ஓட்டாரு. Some shopping. ராஜா ப்ரோ வாங்க வணக்கம். No harm no foul there. S12 அதே லேண்டிங். பட் S12 லூட் இருக்காது. S12 அங்க தான் ஆல்ரெடி இறங்குனாங்க. லூட் இருக்காது. TG இங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க மேமோத்ல. மேபி TG சாபெக்ஸ் வருதான்னு பார்க்கணும். ஏன்னா ஆபெக்ஸ் தொட்டிட்டே வராங்க. And rightfully so. Falcons is a GD. Area to work with. Falcons running against Dynasty, and this time it's Benel to take the hit. Quad fall. Falcons கண்டிப்பா ஃபயர் அப் ஆடுவாங்க இந்த லாபில. அவங்க எப்படி ஆறாங்கன்னு இந்த பீனா டவுன் ஆயிருக்காரு. லாஸ்ட் மேன் அகைன் அண்ட் அகைன் லாஸ்ட் மேனா இருக்காங்க ஜிடில. பட் இந்த மாதிரி தூக்க முடியாது ப்ரோ. போன தடவை 1v1 தூக்குனாங்க. இது வைப் கிடையாது. சுத்து போட்டாங்க பாருங்க. டை வைப் டீம் வைப் ஜிடி முடிஞ்சு. Falcons 11 kills, Vitality 8, Tag 7, TS 7 on fire இருக்காங்க 4 teams. இங்க ஸ்டார் ஹேட்ஸ்ல இருக்காங்க. என்ன ஹூ இருக்காரு நியர்பைல. கண்டிப்பா ஹூல வருவாரான்னு தெரியல. ஆனா ஹூ பக்கத்துல ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்காரு. மோக்கோ வச்சிட்டாங்க. மோக்கோ வச்சிட்டாங்க. அவ்வளவுதான் மோக்கோ. ஏறி அடிச்சிராங்க. ஈஸி டவுன் அடிக்கிற மாதிரி ப்ரோ. TS Falcons ரெண்டு டீமுமே ஃபயர் அப்பா இருக்காங்க. விட்டாலிட்டியும் கில்ஸ் போடு பாருங்க மேல விட்டாலிட்டி. ஆமா விட்டாலிட்டி எஸ்ஐடில அடிக்கறாங்க ப்ரோ. ட்ரோல் அண்ட் பண்ணி விட்டாலிட்டி ஆல்ரெடி ரெஃபனர்ல தான் இருந்தாங்க. ரெஃபனர்ல கண்டிப்பா கீழ வந்திருப்பாங்க மேபி. Fine tune from yesterday. டீம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் அது TG மட்டும் ஸ்டேபிளா இருக்காங்க. ஃபைட்டுக்கு போகும். ஃபைட் போலன்றதை விட இன்னும் சாகல. ஆமா லூட்டோட இருப்பாங்க ரெடியா. Biggest advantage and also the biggest weakness of Team Secret. ஸ்டில் எஸ்ஐடில ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. கண்டிப்பா மேல ரெஃபனர்ல நல்லா காயின் பிடிச்சு நின்னு காப்பாத்துற வாய்ப்பு இருக்கு. டோட்டல் எத்தனை மேட்ச் 10 மேட்ச் ப்ரோ. 10 மேட்ச் பேக் டு பேக். இதுல என்ன ஒரு இந்தியன் டீமுக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா இந்த டீம்ஸ்க்குள்ள ஃபைட் இருக்காது. Falcons, TS, Vitality இவங்கக்குள்ள சண்டை போட்டுக்க மாட்டாங்க. அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இந்தியன் டீமுக்கு. அதுக்கேத்த மாதிரி தான் பிளான் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா தெரியும் அவங்களுக்கு சப்போஸ் இந்த பெரிய டீம்ஸோட ஃபைட் எடுத்தா நம்ம வைப் ஆக கூட சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்ட்டு. அதனால வந்துட்டு அவங்களுக்குள்ள ஃபைட் எடுக்க மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி. அத பிளான் பண்ணி தான் மேட்ச் உள்ள வந்திருப்பாங்க. அதுக்கேத்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கணும். 10 9 டாப் 3 பாருங்க வந்துட்டாங்க மூணு டீம். லியான் இன்னும் ஸ்டேபிளா இருக்காங்க. பட் கில்ஸ் இல்ல லியான் கிட்ட. அது ஆல்ரெடி நீங்க சொன்ன மூணு டீம் தான் மேலே இருக்காங்க. பாத்தீங்களா? பாத்தீங்க நோட்டீஸ் பண்ணீங்களா? ஆமா அரோராவும் லியான் அதுக்கு அப்புறம் ஜிடி சொதப்பி இருக்காங்க. பட் இந்தியன் டீம் கொஞ்சம் வந்திருக்காங்க கிட்ட. பட் இருந்தாலும் ஸ்டேபிளா இல்ல. ஸ்டேபிளா இருக்கணும் மேட்ச்ல. என்ன அவங்க ரிவைவ் பண்ணிடுறாங்க. பட் அங்க ஓவரால் மொத்தமா டவுன் ஆகி ரிவைவ் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு. கடைசி வரையும் லூட் இருக்கணும். அப்பதான் வந்துட்டு ஸ்டேபிளா கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். கண்டிப்பா கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஆக என்னதான் கில்ஸ் இருந்தாலும் அவங்கள்ட்ட லூட் இருக்கான்றது क्वेश्चन ஃபைட் எடுப்பாங்கன்னு தெரியல கடைசில. என்ன அன்பு ப்ரோ என்ன டாக் அண்ட் டாப்பா? ஆமா ஒரு 4th பொசிஷன்ல இருக்காங்க இப்போதைக்கு. டாக் சோல் வாய்ப்பு இல்ல போல. சோல் ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க. இன்னொரு பிளேயர் எங்க இருக்காரு? சோல் ஆமா டிஜி கிட்ட மாட்டிட்டாரு ஒரு பிளேயர். பட் 100 மட்டும் தான் இருக்காரு சோல்ல. அவர் ரிவைவ் பண்ண போணும். டாக் வெர்சஸ் லியானுக்கு ஒரு மூவ் வர வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஏன்னா ஒரு ரொட்டேஷன் பாக்கும்போது அப்பதான் இப்படி அப்படிதான் தெரியுது. இப்போ லியானோ நியர்பை இருக்காங்க. இந்த சைடு மூணு டீம்ஸ்க்கும் ஃபைட் வரும் போல. டிஜி லியான் டாக் மூணுக்கும் சண்டை வர வாய்ப்பு இருக்கு. அதே மாதிரி விட்டாலிட்டியும் டாக் கிட்ட வந்தாங்கன்னா இங்க ஃபைட் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா அங்க ஜோன் இருக்கு லைட்டா டாக் கிட்ட ஆக்சுவலா லைட்டா ஜோன் இருக்கு. மேபி அங்க பிடிக்க விட்டாலிட்டி வந்தாங்கன்னா ஃபைட் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. Around command post, so there are some RX full out of zone இருக்காங்க. Still lean on for now, but உள்ள வருவாங்க. my guess is எக்கு ஜோன் பிடிச்சு உட்கார்ந்தாங்க. and out into the open, and we saw that happen a couple of times வருவாங்க. மேபி இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபைட் வர வாய்ப்பு இருக்கு. ஸ்டார் ஹேட்ஸ் can you fight out in the open when it comes to this role வாங்க making? The battle of attrition will become மூவ் பண்ணிட்டாங்க. விட்டாலிட்டி ஜோன் ஹோல்ட் பண்ணி உட்கார்ந்திருக்காங்க. கரெக்ட்டா ஹோல்ட் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ. வரத பாத்துங்க அப்படினு ரெண்டு பேரும் உள்ள ஹை ரிட்ஜ் தான். Satellite dish occupied by Koja. Vitality இது கூட ஓகே. அந்த ஆண்டனா கூட ஓகே. நான் அவர் ஆப்போசிட்ல உட்கார்ந்திருக்க இடம் ரிவீல் ஆகாதா என்ன தெரியாதா என்ன? இல்ல அது கேட்ட மாதிரி தான் பாப்பாங்க. ஓகே ரிவீல் ஆனாலுமே வந்துட்டு இப்போ லைக் இந்த இவரோட பொசிஷன் எங்க ரிவீல் ஆகுமோ அத ஒரு பிளேயர் பாத்துப்பாங்க. ஓ ஃபைன் எங்க ரிவீல் ஆகும் அதுக்கு பேக்கப் ஆல் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றீங்க. அங்க டக்குனு எனிமி
enemy வந்தோனே உன் பொசிஷன் ரிவீல் ஆயிடும்னு கால் வந்தோனே டக்குன்னு பொசிஷன் மாத்திடுவாங்க. Fine. Oh, crossbar here. There's the first shot coming through. PLS1 barely survives that first encounter. This high ground run is not going to be easy. ஒரு விழுந்து கொடுத்தாங்க. டிஎஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஒரு ஷாட் நாங்க டிஎஸ் வாங்கிட்டாங்க அது இல்லாம. முதல்ல அடியே ஒரு பண்ணிடுவாங்க நினைக்கிறேன். ஏன்னா இங்க ஜோன் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் அவுட் ஆஃப் ஜோன்ல ஃபைட் எடுப்பாங்கன்னு பார்க்கணும். ரொட்டேஷன் தான் போடுறாங்கனா. PLS1 started off கோஜா காலி. And that is going to eliminate a big anchor for Vitality. பாக்குறாங்க bro. Rescue come in, the medic in the form of Sabank. நடக்கும் பட் unwanted fight TS Joel is there at the end. நல்ல டவுன் இந்த இடத்துல. ஸ்பெக்கர்ல ஆனா அகைன் இந்த டீம்லயே ஒரு டவுன் வந்து. ஆமா bro இங்க இவ்வளவு ரெண்டு டவுன் 1v3 பண்ணுவாரா? டீம் இறங்கிட்டாங்க bro. கண்டிப்பா வைட்டாலிட்டி போ இன்னொருத்தர் வந்துட்டு இருக்காரு பாருங்க. வைட்டாலிட்டி அவ்வளவு பேக்கப் கொடுத்துறாங்க. பேக் பண்ணாது. இது ஒரு unwanted fight ஆக்சுவலா TS க்கு. தேவலாத ஃபைட் TS. ஏன்னா கொஞ்சம் பொறுமையா ஜோன் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் செகண்ட் இது ஒரு அவுட் ஆஃப் ஜோன் ஃபைட் கொஞ்சம் பொறுமையா எடுத்துக்கலாம். ஆனா ஃபைட் போயிட்டாங்க. For Team Secret, but the response was better from Team Vitality. Again, இதுதான் ஒரு பிரச்சனை. மத்த டீம்ஸ் கூட ஃபைட் வந்தா பரவாயில்ல. இந்த டிஎஸ் விட்டாலிட்டி இவங்களுக்குள்ள சண்டை வந்தா வந்து டஃப்பா இருக்கும் அந்த ஃபைட். அது பிரெடிக்ட் பண்ணி தான் ஆடுவாங்க. பட் இந்த டைம்லலாம் எதுவும் பண்ண முடியாது. 10 மினிட்ஸ்க்கு மேல கேம் போயிட்டனால எதுவும் பண்ண முடியாது. அண்ட் ப்ரோ ஆல்ரெடி பிரெடிக்ஷன்ல வின்னர் அப்படிங்கறத விட இந்த 4 டீம் ஓவரால் செலக்ட் ஆக அடுத்த கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்க்கு போக வாய்ப்புகள் இருக்கு. 4 டீம் யார் அப்படிங்கறதா இந்த இவங்க யாரு ஃபால்கன்ஸ் நீங்க விட்டாலிட்டி ஃபால்கன்ஸ் கேடி கார்டு சேர்ந்து விட்டாலிட்டி முடிச்சாங்க ப்ரோ. விட்டாலிட்டி முடிச்சாங்க ப்ரோ. இது அவங்க டாப் 2 வந்தாங்க விட்டாலிட்டி. Nasty work. You can't cross your head. So Falcon விட்டாலிட்டி டாக் அபௌட் TS. So இவரதுக்கு மோஸ்ட் அவர் 4 டீம் டாப் டீம் அப்படிங்கற ஒரு சின்ன prediction. பட் ஸ்டில் ஏதாவது மாற்றம் நடக்கலாம். இப்போ விட்டாலிட்டி டாப் 2ல இருக்காங்க. அவங்க எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க. சோ இதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு இது நடக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. 14 points now for the Falcons. Next in front TS last man அவர் உயிரை பிடிச்சு ஓடிட்டு இருக்காரு. பட் ஜோன் இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஜோன். பட் டாக் இங்க தான் வருவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஜோனுக்கு இங்க தான் வருவாங்க. டாக் was the one that got the elimination at the end. பாப்போம் டாக் வருவாங்க. பட் ஆனா நல்ல ஹிட். ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்காரு அப்படிங்கறனால ஃபுல் 4 பேரே வச்சு புளக்க முடியுமான்னு கேட்டா புளக்க முடியாது. ப்ரோ லிமிட்ல லிமிட் ஃபால்கன்ஸ்ல கில். பட் அகைன் இங்க ஒரு டவுன் லியான் 10 டவுன் விழுந்திருக்கு. ஆனா காப்பாத்துறாங்க. So TAG now will have to make that small move. But ஃபால்கன் தான் இதுல இருக்காங்களோ. ரைட் that command tower. நெக்ஸ்ட் ஜோன் ஆபெக்ஸ்க்கு வரல அப்படினா கண்டிப்பா டஃப்பான பொசிஷன் இவங்க ஆபெக்ஸ்க்கு. Straw Hats as well going to be pressured. Yes, Star Hats again or yet he could be able to get away with an elimination or two. கீழ ஒரே ஒருத்தர் மாட்டிக்க ஸ்டார்ஸ் ஒரே ஒருத்தர் மாட்டிக்கார பாருங்க. who down வச்சு பாருங்க. go down. Blade finds him in the end so quickly. We'll be able to walk away with another point as the elimination does come through. But the fight's not over quite yet. You also have to cross the final boss, which are the Falcons. இப்போ Falcons எல்லாம் கீழ வரணும் bro. கீழ வரது விடுவாங்களா இல்ல? நெக்ஸ்ட் ஜோன் லெஃப்ட்ல தான் மூவ் பண்ணனும். என்ன பண்றாங்கன்றத பாருங்க. ஒரு ஆள் காலி SDL ட்ரோல் காலி. ஆபெக்ஸ் ஜோன் கிடையாது. SDL மொத்தம் வைப்பு bro. SDL வைப் ஆயிடுச்சு. Winning it now in a dominant fashion there. வைப் பண்ணனும். ஆமா ஸ்டார் ஹெட்ஸ் வைப். அந்த அஞ்சே டீம் கிட்ட தான் போட்டி. ஃபால்கன்ஸ் மூவ் பண்ணனும். என்ன பண்றாங்கன்றத பாருங்க. மூவ் பண்ணிட்டாங்க கீழ வந்துட்டாங்க. ஃபைட் ஸ்டார்ட் டக்கு கூட ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. யூ ஷாட். ஏய் நடக்கு மேல ஆபெக்ஸ் தேர்ட் பார்ட்டி வந்திருக்கலாம். பட் ஆபெக்ஸ் எங்க மூவ் பண்றாங்கன்றத பார்க்கணும். Honestly, scary having this waterfall down and completely on லாஸ்ட்ல ஒரே ஒரு ஆள் தான் மேல டாக் ஸ்டில் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஜோன்ல டாக் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஜோன் மூவ் டாக். But the Falcons are still being super cautious. என்ன பண்றாங்கன்றத பார்க்கணும். There's another team watching and just seeing them close by. மேல யாரும் இல்ல. இப்போதைக்கு அவங்க இந்த இடத்துல ஈஸியா கேரிவே பண்ணலாம். மேலங்க டீம் இவங்க டாக் பண்ணி என்ன கேட்டா டாக் இங்க எக்ஸ்ட்ரா தேர்ட் பார்ட்டி பண்ண ட்ரை பண்ணி வர அடி ஒரு டாக் மொத்தம் வைப்பு வரும்போது லியான் முடிச்சாங்க. இந்தியா டீம் சொல்லும்போது டோட்டல் கேமிங் மைப் உள்ள இருக்காங்க. ஸ்டில் they are in பார்க்கலாம். மொத்தம் ஒரு எலிமினேஷன் கெரோரோ ரிவைவ் பண்ணிட்டாங்க. மொத்தம் 3 டீம் இருக்கு गाइस. ஐக்கு டோட்டல் கேமிங் ஃபால்கன்ஸ் அண்ட் லியான் மொத்தம் 3 டீம். பார்க்கலாம் என்ன நடக்க போகுது அப்படினு. டிஜி இந்த இடத்துல நல்ல ஹிட் வச்சிட்டு இருக்காங்க ஃபால்கன்ஸ்க்கு. புஷ் பண்ணி ஆடணும். லியான் ஜோனுக்கு எங்க போறாங்கன்றத பார்க்கணும். கேரக்டர் லாக் போட்டுருக்காங்க. 4 பேருக்கு கேரக்டர் லாக். கண்டிப்பா லாஸ்ட் ஒன்னு பெரிய இதுவா இருக்கும். பெரிய இம்பாக்ட் இருக்கும் உங்களுக்கு. அது எவ்வளவு நேரம் டியூரேஷன் உங்களுக்கு ப்ரோ? குறிப்பிட்ட டியூரேஷன் ஒரு 10 செகண்ட் 15 செகண்ட்ஸ் இருக்கும். போல்ட் மேக்கர் விழுந்துருக்கு. யாரோட போல்ட்னு தெரியல இது. ஓ டிஜியோட போல்ட் இந்த இடத்துல. நீட் ஏதோ குக் பண்றாரு. கமான செக்
ஆனா உள்ள இருக்காங்க நினைக்கிறேன். ஆமா 4 பேர் உள்ள இருக்காங்க. அது டவுன் வச்சுனே இருக்காரு மாஃபியா அந்த இடத்துல ஃபால்கன்ஸ் கிட்ட பண்ணானா கில் எதுவும் வர மாட்டேங்குது. அவங்க ரிவே பண்றாங்க ப்ரோ. அது ஒரு நல்ல ஒரு கவரா இருக்கு உங்களுக்கு. நம்ம ரிவே பண்ணிட்டே இருக்காங்க. இப்ப மூவ் பண்ணி ஆகணும் ஃபால்கன்ஸ் எல்லாரும் ஃபுல் HP மூவ் பண்ணாங்க. மீண்டும் 550 Has to move forward as well. Here's game. நல்ல மூவ் ஆக்சுவலா ஃபால்கன்ஸ் கிட்ட பட் ரெண்டு டீமுமே ஃபோக்கஸ் ப்ரோ ஃபால்கன்ஸ் மட்டும் தான் ப்ரோ டார்கெட் பண்றாங்க. டவுன் டிஜி கிட்ட மூவ் பண்றாங்க. டிஜி கிட்ட மூவ் பண்றாங்க ப்ரோ. லியான் டிஜி கிட்ட வந்துட்டாங்க. டிஜி பாக்கணும் இந்த இடத்துல. டிஜி மிஸ் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கல ஸ்பாட் பண்ணல இன்னும் டிஜி. பாக்குறாங்க இப்பதான் பாக்குறாங்க தப்பு. மாஃபியா ஆமா நல்ல ஒரு மாஃபியா டவுன் 2 டவுன் விழுந்திருக்கு. ரிவே பண்றாங்க நினைக்கிறேன். ஒரு ஆளை காப்பாத்திட்டாங்க பாரு. லியான்ல ஒரு ஆள் காலி. ஹாஸ்டன் காலி. They had the position but Lion ரிவே பண்றாங்க. ஷாட் கவரே வைக்கலங்க. லியான் கவர் வைக்கல ஆக்சுவலா. லியான் உள்ள என்ட்ரி ஆகல ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சொல்ல போனா This is still very close gaming IQ. Timing is so good and thanks to Lion they have a bit more space to work with. ரெண்டு பேரும் வைப் Incredible. ஜோக்கர் இல்ல ப்ரோ 1v3 தான் ப்ரோ. Come on total gaming. முதல் பூயா. Lion only one member left. Joker gonna try and make some magic. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு ப்ரோ. total gaming தான் ப்ரோ. is going to allow that to happen. போடு. முதல் பூயா from total gaming. ஆக்சுவலா இவங்க டாகோட இந்த லியானோட ஸ்னைப்பர் வந்துட்டு இன்னும் கவரே வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அவர் ஃபால்கன்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தாரு. லியான் மேல இருந்தாங்க ப்ரோ. மேல இருந்து கீழ லியான் இல்ல ஃபால்கன்ஸ் தான் மேல இருந்தாங்க. மேல இருந்து அடிச்சு வெளியிட்டே விடுங்க ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க ஃபைட் இருக்கும்போது கொடுத்த மாதிரி ரொம்ப லியான் ஸ்னைப்பர் சொல்றேன். லியான் ஸ்னைப்பர் ஜோக்கர் வந்துட்டு இங்க ஃபைட் போயிட்டு இருக்கறப்போ அவர் கவர் வைக்கல லியான் பிளேயர்ஸ். அவர் வந்துட்டு ஃபால்கன்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தனால ஃபைட் விட்டாங்க. ஆக்சுவலா வந்து லியானோட TG off guard and that is the true test we've been talking about. When you're forced out into the open and have to play the கரெக்ட்டா ஃபைட் வைக்கும்போது இங்க பாருங்களா. Play slow out. This is your chance. You now threatened by இப்போ எப்படினா ரெண்டு டீமும் ஃபால்கன்ஸ் தான் டார்கெட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ரைட்டா. ஆமா இப்போ இந்த இடத்துல லியான் வந்து இங்க மேல ஓரளவுக்கு மேல ஏறுவாங்க பாருங்க. ஆனா அந்த டைம் மேல இருக்க டீம்ல வந்து இங்க அங்க இருந்து ஒரு பிரஷர் வராது. அங்க அடிக்க மாட்டாங்க. அடிக்காம ஃபீல் ஆகுது. இந்த பின்னாடி ஸ்னைப்பர் பாருங்க. லியான் ஸ்னைப்பர் எங்க இருக்காரு பாருங்க. கரெக்ட்டா காட்றப்ப பாருங்க. எங்கயோ பாத்துட்டு இருப்பாரு அவர். அங்க பாருங்க எடுத்துட்டு இருக்காரு. கவர் வச்சிருக்கணும் இவர் ஆக்சுவலா பின்னாடி இருக்கணும் பாத்தீங்களா. அது அவர் ஃபால்கன்ஸ் பார்த்தனால தான் அங்க பெரிய மேட்டர் அங்க கிரியேட் ஆனது. இம்பாக்ட் ஆனது. எனக்கு தெரிஞ்சு 2 டவுன் வச்சனால விட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். டிஜே டவுன் வச்சனே ஃபைட் நீங்களே எடுத்துக்கோங்கற மாதிரி ஸ்னைப்பர் விட்டாரு. இருந்தாலும் அவரங்க வச்சு ஆட்டம் காமிக்கிறாங்க இந்த ஜாப்ல. come true and couple teams and history will only keep on writing itself as long as the players are putting in the legwork. Now with TG delete popma TG delete. Lion definitely will be looking for their first couple of close calls, but close calls aren't enough. TG delete. Let's see vaanga माफिया गाली दे रहा है. माफिया गाली टोटल गेमिंग ने आज TG delete. नहीं यार मैंने चेक नहीं हां उठा नहीं है हां बाबू गलत हो गया भाई. उठा दिया लेट्स गो. उठा ले here we go for वोटा. तीन नॉक है. लेट्स गो बुया लेट्स गो बुया ब्रो बुया. अरे एक नंबर बुया एक नंबर. अरे मार देंगे इजी 1v3 10 किल बुया हो रहा है. कंफर्म ஆயிடுச்சு. அது बुया அங்க ஒரு ஆளை பார்த்தோனே கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. टीजी बुया भाई कम ऑन. अभी पहले होने दो முடிஞ்சு खत्म हो गया. लेट्स गो क्रेजी कर दिया है. क्रेजी ब्रो क्रेजी यार एक नंबर माफिया. नॉन स्टॉप गेमिंग गाइस हैशटैग ब्रो हैशटैग इंडिया हैशटैग कमेंट கொடுங்க. நம்ம ஆளு தானே அது ராக்கி. रुको ना रखें यार.
22 பாயிண்ட் ஒரு டோட்டல் பாயிண்ட். Falcon hashtag 1ல இருக்காங்க. அவங்க அடுத்த கில்லுக்கு கண்டிப்பா டாப் 1ல இருப்பாங்க. दो ही प्लेयर हैं. चलो 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 मिल जाएगा रिवाइव. Let's go. Let's go भाई let's go. एक ही बचा है. आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से. Yes. ये हुई ना बात भाई. फर्स्ट गेम ही भैया. भाई well Total Gaming ऊपर Apex top 4ல இருக்காங்க. इसकी मैच एंडिंगல. बट ऐसा लग रहा है आज पता चल रहा है 6-7 का मीनिंग है भाई. Okay. And that is exactly the start that we expected from the survival stages, with Total Gaming taking that booyah, which was a little bit unexpected, don't you think, Conchita? It was. But then again, that fight, the top 3 teams, oh my God, we have Total Gaming, we have Lion, and of course, that was some intense fight. I did not expect to see the fight. இதெல்லாம் பாப்போம். क्या टीम एपेक्स गेमिंग जिस तरीके से बर्मुडा में खेले थे क्या वापस से वैसा ही खेलेंगे? बर्मुडा नेक्स्ट्रा सोलो இப்போ மொத்தம் बर्मुडा नेक्स्ट्रा सोलरा एंड पर्गोट्री क्या होने वाला है बर्मुडा के मुकाबले में? पर எல்லாம் रैंडम தான். आज के दिन देखिए अभी टोटल 9 मैचेस बचे हैं रॉकी. इट्स नॉट लाइक कि पहला गेम आपने अच्छा खेल लिया तो यहाँ पे आप गाइस पारेंगे इधर गाइस. हमला किया गया लियोन के भी. यहाँ पे 2 खिलाड़ी मौजूद है. कि खिलाड़ी बचा लियोन का ऊपर अंडर प्रेशर लाते हुए आईक्यू टोटल गेमिंग. देयर कम्स द टीम ऑफ लायन. लैंड के 4 एलिमिनेशन है लेकिन जिस तरीके से इस वक्त उन्होंने पोजीशन थामी है इसमें भूया पे फोकस है. गेम्स किंग की ओर से हमला. गेम्स किंग डाउन. गेम्स किंग डाउन. ओह यस टैग भी यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं आईक्यू टोटल गेमिंग. शायद अपना मैच एडवांटेज काटे हुए दैट कम्स वोटा की ओर से जबरदस्त नॉकआउट आईक्यू टोटल गेमिंग. 3 खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद. 7 एलिमिनेशन उनके हो चुके हैं. आईक्यू टोटल गेमिंग जोन को प्रायोरिटी देते हुए ये मुकाबला क्या भारतवर्ष को अपना पहला बूया दिलाएगा? फैल्कन्स की ओर से भी यहाँ पे कूच कर दी गई है लिमिट के ऊपर. हमला किया गया लियोन के भी. यहाँ पे 2 खिलाड़ी मौजूद है. कि खिलाड़ी बचा लियोन का. इट्स गोइंग टू बी 1v2. एस्टैक कोशिश करते हुए शैंकी को यहाँ पे कंट्रोल में लाने की. रिवाइव दिया गया आईक्यू टोटल गेमिंग. एक बार फिर से कूच करते हुए आईक्यू टोटल गेमिंग यहाँ पे बताते हुए जीत का हो बस एक ही नारा भारतवर्ष. केवल वीर भोगे वसुधरा. और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो सबको पता है ना एक प्रश्न का उत्तर क्या है. डीजे मांगे क्या? बोया बोया बोया. पहला बूया भारतवर्ष की ओर से आईक्यू टोटल गेमिंग का हो चुका है. என்னையா ஹேர் ஸ்டைல் இது? என்னையா கட் இது? இது மொபைல்ல தான் மெசேஜ் போடுவா இருக்கு. डालने की कोशिश यहाँ पे एस्टैक द्वारा. क्या लियोन के खिलाड़ी वो गिराने में कामयाब होंगे? जी नहीं. लियोन के खिलाड़ी अभी भी अपने जगह पे विस्थापित बने हुए हैं. RuleBreakerz का இது ஒரு மெசேஜ் போடுவோம். ये सब्सक्राइब பண்ணணுமோ? மெசேஜ் சென்ட் ஆக மாட்டேங்குது. माफिया पूरी कोशिश करते हुए माफिया की ओर से यहाँ पे स्नाइपर एकदम आग उगल रही है लेकिन इस वक्त गेम्स किंग ने भी ठानी है नहीं करने देंगे. गाइस सब्सक्राइब பண்ணி 5 நிமிஷம் ஆகணுமா गाइस கமெண்ட் போடுறதுக்கு? இனியா காதுல கம்மல் கடுக்கெல்லாம் போட்டிருக்காரு. கடவுளே गाइस மாறிட்டு ஆளே மாறிட்டார். எக்கோ வந்து ஸ்டைல் ஏதாவது வித்தியாசமா ஸ்டைல் மாறுறாங்களா? நோ மார்க்கவும் சரி எக்கோவும் சரி சரி. அங்க ஏதோ ஃபேஷன் டிசைனர் யாராவது இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். மாத்திட்டாங்க ஆளை மாத்திட்டாங்க गाइस. யார் யார் ரெண்டு புள்ளிங்கோ லைவ்ல. ये मुकाबला क्या भारतवर्ष को अपना पहला बूया दिलाएगा? फैल्कन्स की ओर से भी यहाँ पे कूच कर दी गई है लिमिट के ऊपर. रिवाइव दिया गया आईक्यू टोटल गेमिंग. एक बार फिर से कूच करते हुए आईक्यू टोटल गेमिंग. कटिंग ओडी जिसके मार के अपने ओडी जीत का हो बस एक ही नारा भारतवर्ष. केवल मुडिंस
यो தெரிய மாட்டேங்கோ ஐயோ சாரி गाइस प्रश्न का उत्तर क्या है डीजे मांगे क्या தெரியலையோ சாரி जीत का हो बस एक ही नारा भारतवाज केवल वीर भोगे वसुधरा मादरे सबको पता है ना इस प्रश्न का उत्तर क्या है डीजे मांगे esports world cup पक्का नाथ नहीं मालूम माटांगा आईक्यू टोटल गेमिंग का हो चुका है एको वीडियो அந்த yo नया பேசுறீங்க yo நியாயம் பண்ணாங்க So far EWC. All right, got a secret, you got to step up. We've seen some moments of brilliance there. Again, it really came down to what I believe Tikoi said in an early interview piece that 70% effort and hard work, 30% luck, and as much as we look back at the final circle of game 1, you have to sprinkle a little bit of that pixie dust because it was the circle shift that really caught Falcons off guard. Come on, do it. The final circle to being in the worst position. So of course, with some stroke of luck, TG got the booyah done, but it's not in enemies taking away the effort that they put in to make it happen, right? Because if not, then Lion would have been the team that won the round. With that aside, we're going to head into game 2 in just a little bit, and I want to see if this trend is going to continue because we're going all the way back to a classic map. Yeah, we're going to go back to the basics as well. We saw a little bit more of the aggression early. Now, for some of these teams in the lobby, I believe that when we look at the bottom, right, Aurora Gaming, Gun Dynasty, DRS, we haven't really seen too much from them as well. With about 2 eliminations. So these are what I would build for teams like, say, Daryl, Daryl and also Gun Dynasty. They are a team that I would say love to go for eliminations. They love to go for skirmishes early. We didn't get to see that. What we might be able to see, so here is Anu in the front of the compound, head-to-head up against Vitality. It's been a tough fight. What's the challenge to pick for yourselves, DRS? Remember, there's not really too much able to work with, and they did drop on the edge, so the bigger compound given over to the Hornets. Dynasty hunted down by Titan Esports Club. Another start that just not in the favor of GD. DRS actually knocked down as well, but I think Vitality are fighting back at Rimnam Village. GD actually சொதப்பிருக்காங்க ஃபைட்ட Look at these rotations there as சொதப்பிருக்காங்க நீங்க விட்டாலிட்டில 2 டவுன் Gaming Subu TV delete value play பண்ணலையா இல்ல ப்ளே பண்ணலாம் அவர் பிரேக்ல இருக்காரு bro short break back out as the other 2 members of Vitality are just going to just move away there separated from one another after all is கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங்ல சொதப்புறாங்க இங்க சொதப்புறாங்க actually close to our factory being able to bring back his teammate good recovery. Yeah, let's see, hope. And I think for their places in the top 4 has making it to the grand finals means more than just qualifying for a chance at the trophy, right? ஒரு மொத்த ஒரு 4 நாள்ல நமக்கு ஓவரால் அந்த சாம்பியன்ஸ் யார் அப்படிங்கிறதுக்கு வர நமக்கு போயிருது மொத்த ஷார்ட் பீரியட்ல ரொம்ப ஒரு பிரஷரான மேட்ச் இது பிளேயர்ஸ்க்கு மட்டும் இல்ல ஆடியன்ஸும் கூட பார்க்கறவங்களுக்கும் ஒரு என்ன டப்பு டப்புன்னு முடியுது ஒரே நல்ல மேட்ச் ஆனதா அப்படிங்கற மாதிரி second places but Vitality finished second in Ria last year. So this is going to be quite the pressure for the Indonesians. David finds a isolated Ninja. Let's get the point for his team, but the rest, the TC are coming in. Let's see if David can build himself out of this one. Less than 100 health to work with. Play around the corner with the Bison. That's the third point. ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க. GD ஒரு கம்பேக் கொடுத்திருக்காங்க போல. ரிவே ஆயிட்டானா மேல டோட்டல் கேம் வந்திருக்காங்க அகைன் மில்லுக்கு. ரெண்டு கில் செக்யூர் பண்ணிருக்காங்க நினைக்கிறேன். 2 eliminations already super quickly, and this is great for them as well. Gotta make up for those lost points after they had gotten down a little bit too early from that last map. இப்போ இவங்களுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்ல ஒரு இது கொடுக்கறாங்களா bro ஒரு கோல்டன் ஒரு இது மாதிரி பிளேட்ஸ் மாதிரி இருக்குல ஒரு டீம் நேம் எழுதி அந்த பிளேட்ஸ் தான் அந்த ஷீல்ட்ல மென்ஷன் ஆகுமா என்ன அந்த பிளேட்ஸ் அதெல்லாம் அப்படியே உள்ள வச்சிருவாங்க ஓ ரைட் ஷீல்ட் அவங்க தான் ஃபுல்லா அத பெர்மனன்ட் ஆமா அவ்வளவுதான் நான் நேத்தான் சும்மா இருந்து பார்த்திருந்தேன் ஒரு வீடியோ பாக்கும்போது எப்படினா டிராஃபிலயும் சரி ஒரு சரி அந்த இது பிளேஸ் ஆகற இடம் இருக்குதுல team secret ஆமா அது உள்ள அப்படியே for some redemption here for day number 2.
See if DRS can build themselves out of உள்ள the இது situation. லியான் வந்திருக்காங்க தேர்ட் பார்ட்டிக்கு Do டிஜில find, லாஸ்ட் I believe, TG. 2 மேன்ஸ் தான் That's gonna be 2 points for இருக்காங்க சைட் 12ல 4 பேர் டேக்லயும் 4 பேர் இருக்காங்க பட் டிஜி போய் ரிவைவ் பண்ணனும் ஷோட் டவுனா இருக்காரு லாஸ்ட் மேன் ஸ்டாண்டிங் டிஜில to see where exactly the trajectory Man, of no, this kill team secure secret ஆகுது. players Kill are secure going காப்பாத்துறாங்க is being pressured by Joel all Kill the way confirm top DRS side. இங்க வாய்ப்பு Knocked இல்ல down already. DRS His teammate trying his best to just really maybe bring his teammate back into the game, but Tikui sees otherwise. Bit of cover and being the gatekeeper after all. Bit of damage, but securing that point, taking it away from Team நான் டிஆர்எஸ் இருக்கு இத்தனை விட்டாலிட்டியா இருக்கு சோ டிஆர்எஸ் தக்குரி மட்டும் தான் இருக்காரு விட்டாலிட்டில அந்த ஒரே பிளேயர் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இங்கே தான் இருக்காரு ஆக்சுவலா ரெண்டு டீம்லயே ரெண்டு சிங்கிள் காய் தான் அங்க டிஎஸ் உள்ள ரைஸ் பண்ணிட்டாங்க பாருங்க தக்குரி இப்ப மேல போனா மேல ஜோயல் இருக்காரு சோ டேக் காப்பாத்திட்டாங்க டேக் காப்பாத்திட்டாங்க டிஜிஎன் காப்பாத்திட்டாங்க ரிவைவல் நடந்துச்சு ரிவைவல் இனிஷியேட் ஆயிடுச்சு Now it's just about clearing the compound, make sure that there's no one who is கண்டிப்பா எண்டிங் நல்லா கொடுக்க பாப்பாங்க டிஎஸ் விட்டாலிட்டி முடிஞ்ச அளவுக்கு கில்ஸ் எடுக்கிறத விட பொசிஷன் எடுத்து கடைசி வரைக்கும் போகணுன்றத பாப்பாங்க முடிச்சிட்டாங்க ப்ரோ முடிஞ்சு உள்ள ஏரியா கிளியர் பண்ணிருக்காங்க 5 kills Loving the way how Team Secret is just taking this step by step. First of all, find that first player in the front. Do not allow Joel to really pressure us and then come in together as a team. Again, SI to the last man standing பாருங்க bro. ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்காரு and oh my god. Into that circle. Bro. லாக் ஆகலையா aim. Damage to Jack, nothing really ஓ connecting. மாட்னாரு வாய்ப்பில்ல But his vitality that is waiting in the Falcons wings கிட்ட and தப்பிச்சாரு taking ஜஸ்ட் அந்த away பூஸ்ட் that போட்ட point. உடனே கார்ல அடி படல பட் இங்க வாய்ப்பில்ல ஹெல்மெட் ஆயிட்டாங்க அப்படியே மேலே ஏறணும் from that first map all the way to ஆஹா here. அவ்வளவுதான் மேபி ஒரு பிளேயர் இருந்தா தப்பிச்சிருக்கலாம் பட் இங்க டோட்டலா வேற டீம் அது ரியாலிட்டி 3 பேர் வந்துட்டாங்க வாய்ப்பில்ல கடைசியா சிங்கிள் தான் பார்க்க மட்டும் தான் செய்யணும் That's 8 UL unfortunately மேட்ச் அப் பாரியா சிங்கிள் தலைவா 8 more games to go after மேட்ச் this. அப் பார் தலைவா நீ We slowly cross out the list. Falcons focus on goals. Contrary to game 1, this is definitely one of the more slower start. TAG against GD. ஓ நல்ல க்ரோனோ ஆக்சுவலா டக்குன ஒரு க்ரோனோ ஆமா போட்டாரு நிறைய டீம் பாக்குறோம் க்ரோனோ தான் ப்ரோ மெயின் இது அடிக்கவே விட மாட்டேங்குது வால் மாதிரி கரெக்ட்டா ஜாய் ரோ ஷாட் மூவி நம்ம பின்னாடி ஆள் இருக்கு இல்ல எடுக்க போவாரு ஓ ஹெல்மெட் Another early GD சூப்பராங்க மேபி டே 1 மட்டும் தான் நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் டே 2 அதனால இன்னைக்கும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இல்ல GD கிட்ட இருந்து மேபி அன்னைக்கு நல்ல 4000 இருந்திருக்கும் போல வாய்ப்பு லாஸ்ட் மேன் பேக் போறாரு போல்ட் மேக்கர் போட்டுட்டு ஓடி இருக்காரு பின்னாடி ஹேஷ்டேக் நினைக்கிறாரு ஓகே மாஃபியா போல்ட் மேக்கர் போட்டு ஓடுறாங்க பட் ஆனா ஓகே கார் இருக்கு வாய்ப்பு ஈஸி the final member if they can. Mafia, you gotta get out of here. You gotta bring your teammates back into the game. You want to prolong your survivability. விட்டாலிட்டி இதுதான் நல்லா ஃபைட் எடுக்கறாங்க கடைசி வரைக்கும் போணும்ன்றத பாப்பாங்க போன மேட்ச் டிஎஸ் vs விட்டாலிட்டி ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஃபைட் Won't be able to get a full team revive, but you got to start somewhere. Shaky and Aztec being the choice. And Vitality, of course, catching Total Gaming Aiku completely off guard from behind and putting a hit list on the Mafia. They aim to finish the job. Falcons just passing by Observatory. Would say that there's a good இவங்களுக்குள்ள என்ன ஃபைட் வரல இது வரையும் பார்த்த வரைக்கும் இந்த டாப் 4 டீம்ஸ்க்குள்ள ஃபைட் வரல டிஎஸ் ஃபால்கன்ஸ் விட்டாலிட்டி சண்டை வரல The South Asian teams அந்த ஃபைட் வந்தது அந்த மாதிரி ஃபைட் வந்துட்டே இருந்ததுனா இந்தியன் டீம்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு I believe both of them now did of Riverside and Mayo. லியானோ இன்னும் வரல லியானோ விட்டாலிட்டி ஃபால்கன்ஸ் checking on that in just a little bit. DRS சாரி டிஎஸ் இவங்க நாலு டீமுக்குள்ள ஃபைட் வராத வரையும் இந்தியன் டீம் கொஞ்சம் ஆபத்து இவங்களுக்குள்ள அடிச்சிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா பாயிண்ட் டேபிள் அப்படியே ஸ்டேபிளா இருக்கும் Not able to get that final member, but it's enough damage already with 4 eliminations. A little bit slower than the first map, but so confident on where they go and how exactly they want to be able to be taking this fight. It's going to be quick launch pad. No. Yeah. Quick into the zone as well. I have to be careful because the majority of teams have started to rotate northern side because this is a hard shift to the top side. Southern side is about to get super busy at peak especially. Yeah, most of the teams inside the safe zone clearly comfortably tucked in are the South Asian squads. And TEC is one of them, right in the center. Slightly over Riverside, as we check back at the earlier ambush by Team Vitality on the Total Gaming.
against Sibang with the opener with these coming in as follow-up, completely catching them off guard. Team Secret now running into Aurora Gaming. And the blitz is a bit too much for Aurora to put up much of a resistance. So that's already 2 bodies dropped. June now is going to be next on the hit list, and T-Quay chases him down. And June hold a candle to this man, the prodigy of Vietnam. The answer clear as day. T-Quay secures the 8th. At least இருக்கு இன்னும் at least இருக்கு ஆக்சன் இருக்கு பட் ஆனா பின்னாடி போறாரு ரீட் பண்ணிட்டு வரான்றத And we பாக்கணும் already expected that the Southern side is அவர் about ஆள் to வராரு be ஆள் வரான்னு பார்த்து தான் போறாரு. with the Axel, the last person யாவ் standing for the விக்கெட் team. உள்ள வந்துட்டாங்க அகைன் ரெண்டாவது ஃபைட் இந்த மாதிரி ஃபைட் தான் நடந்தா இந்தியன் டீம்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல சான்ஸ் அந்த டாப் 4 இப்படியே இருந்தா ஓகே தான். இங்க பறந்துட்டாங்க சந்தோஷமா இருக்கு. டாப் 4 இப்படியே இருந்தா சந்தோஷமா இருக்கு. It's all about just finding the final member there and வைப் எடுக்க போறாங்க டிஎஸ் பட் வைப் எடுப்பாங்கன்றத பார்க்கணும். And the Verasa vitality, what are you gonna do here? You gotta survive. You gotta be able to go forward. High advantage, his head out in the air. But he tries to rally back, but his HP more than that in the end. Could possibly survive a longer thanks to the glue walls and movements. But Joel finally finds him in the end. Team Secret a bit too early than he would have liked. இந்த டீம்ஸ்க்குள்ளே ஃபைட் வந்ததா கண்டிப்பா வாய்ப்பு இருக்கு. அகைன் இப்போ மெஜாரிட்டி டிஎஸ் தான் முதல் மேட்ச் நடந்தது ரெஃபனரில அதே இங்க நடந்துருக்கு. அவன் ஆப்போசிட்ல யாரு சாகி now a full team wide after Team Secret just got up to a good come on against Lion. Sahil Jha leading the charge with a 9th point for the Indian team. Revenge. Crowd goes crazy down there out of that fight. Lian back for 10 kills so far secure பண்ணிருக்காங்க. டாக் ஓட 4 பேர் உள்ள வந்துட்டாங்க. அரோராலியும் 2 பேரா 4 பேரா தெரியல. போய் தூக்குனார் ஆக்சல் எத்தனை பேர் தூக்கி இருக்காரு தெரியல. A crunch could be huge for them if they're able just really pull away the attention from one end. Now Hacks and Games can pull away from TAG, relenting, giving away யானா தான் தேடி போனாங்க கீழ பட் ஸ்பாட் பண்ண முடியல டாகால அப்படியே எட்ஜ்ல போறனால விட்டாங்க டாக் லியான்ல 2 பேர் தான் இருக்கறமா பாத்தீங்களா ஆமா லியான்ல 2 பேர் தான் லாஸ்ட் நினைக்கிறேன் டிஜி இந்த இடத்துல விட்டாலிட்டியோட ஒரு ஃபைட் வருமான்னு பார்க்கணும் டிஜி ஓபன்ல இருக்காங்க ஆக்சுவலா டிஆர்எஸ் உள்ள வந்திருக்காங்க டிஜிஎஸ் Team Apex Gaming are doing right now. யாரோ 3 பேர் தான் இருக்காங்க the safe zone but they are also avoiding conflict, so this middle area is going to be their stronghold. And when the circle closes in, they could slowly work their way through. Because with this density of population, Lian வந்தாங்க ரெண்டு பேர் வந்திருக்காங்க லியான்ல the TAG doesn't even have to get the hands dirty. காலி ஓகே லியான்ல 2 பேர் இருக்காங்க 2 பேர் ஓகே மொத்தம் 3 பேர் போயிட்டு இருக்காங்க டிஆர்எஸ் சுத்துறாங்க லியான் ஓ டிஆர்எஸ் ஒரு ஆள் காலி நல்ல டவுன் 3v3 பண்ணாங்க Games can get him the knuckle sandwich. டிஆர்எஸ் லைஃப் இல்ல Lion are barely holding on and DRS trying to blow through the front door. Trogon in hand. To work with as well. So these guys benefit them a bit more. Hacks on the doorway. Good on the crossfire. And has completely turned this around. Lion somehow managing to find that final window of opportunity. Very small. Total Gaming தான் வர போறாங்க bro நெக்ஸ்ட் ஒரு பெட் போட்டு பாப்பாங்க நினைக்கிறேன் நம்ம பாத்துட்டீங்க தான் வருவாங்க ஏனா ஃபுல் டீம் கிடையாது இங்க இருக்குது ஆமா 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 2 பேர் 3 பேர் இருக்கனால கண்டிப்பா வருவாங்க ஃபைட் எடுக்க But you also have to worry about Total Gaming IQ. இல்ல போறாங்க பெட்ரோல் பங்க் போறாங்க ஆக்சுவலா இங்க இருந்து இந்த வீட்டுக்கு ஃபைட் எடுக்க வரல அரோரா கேமிங் வராங்க Could give a win of opportunity for Takuri to survive. No, இந்தியா டீம் bro இப்போ இதுல அலைவா இருக்குதுல பாத்தீங்க அப்படினா டாக் அதுல அப்புறம் எத்தனை இவங்க டோட்டல் கேமிங் as Lion gonna try and நல்ல மூவ் find ஆக்சுவலா Team Vitality in டோட்டல் that கேமிங் cross. அரோரா வெர்சஸ் ஒரு விட்டாலிட்டி வந்திருக்காங்க bro அரோரா விட்டாலிட்டி சோ அரோரா ஃபைட் எடுத்துக்காங்க லியான் காலி 2 பேர் தான் இருந்தாங்க டிஜி ஹோல்ட் பண்றாங்க வெளிய பார்க்கல டிஜி 4 பேர் உள்ள போய் உட்கார்ந்தாங்க நல்லா கேம்ப் பண்ற மாதிரி பொசிஷன்ல உட்கார்ந்திருக்காங்க பட் வெளிய பார்த்தா இங்க கிளியர் பண்ணலாம் ஆக்சுவலா விட்டாலிட்டி இல்ல அரோரா கேமிங் தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணலாம் வெளிய இருந்து படனா அரோரா உள்ள என்ட்ரி கொடுக்காங்க தக்குரியா ஸ்டில் அங்க ஒரே ஒருத்தர் இருக்காரு டிஆர்எஸ் கடைசி ரவுண்ட் டீமுக்கு உள்ள போட்டு உட்கார்ந்திருக்காரு யாருமே மேலயும் போல பாத்தீங்களா அவரோட இதுக்கு Team Vitality with போறாங்க பட் நான் பேக் போயிட்டாங்க அரோரா 2 பேர் பேக் போயிட்டாங்க also surrounded by the Aurora players. 1v3 They need to get rid of Sabek right now. He's holding. நீங்க இதெல்லாம் ரொட்டேட் பண்ணிருக்காரு நல்ல நேட் ஆக்சுவலா சரியான லைஃப் ஜம்முன்னு கொண்டு அவுட் ஆஃப் ஜோன்ல போய் ஃபைட் எடுக்கிற அளவுக்கு அவங்க போறாங்க பாத்தீங்களா மூணு ஓ இந்த ஒரு ஸ்னைப்பர் மொத்த டீமே டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டாரு So well
காளி அரோராலே ஒரு ஆளா தான் இருக்காது. இது இப்ப வராங்க தேர்ட் பார்ட்டிக்கு. ஆனா என்ன மாதிரி மூவ்ன்றத பார்க்கணும். ஏன்னா விட்டாலிட்டி 4 பேர் இல்ல 3 பேர் தான் இருக்காங்க. ஒருத்தர் டவுன். ஆக்சுவலி ஏதாவது பண்ணா கண்டிப்பா டிஜி வாய்ப்பு இருக்கு. ஆக்சுவல் டிஸ்டர்ப் டிஜி பண்ணுவாரான்றத பார்க்கணும். எந்த டீம் டிஸ்டர்ப் பண்றாருன்றத பார்க்கணும். ஒருத்தன் தான் பார்க்கணும். என்ன கன்ஃபார்ம் இல்ல. டவுன் ஆயிட்டு இருக்கா. சோலோ பீஸ் எலிமினேட் பண்ணிருக்காங்க. இவன் டோட்டல் கேமிங் நியர்பை. எஸ் டோட்டல் கேமிங் ஃபுல் ஓபன் ப்ரோ. ஒரு கவரே கிடையாது போகணும். ஃபால்கன் கிட்ட போறோம். இப்படி இந்த த்ரைடி அண்டவர் ஃபன் பண்ண டார்கெட் தான் இப்போ. நான் கிட்ட ஒரு ஃபியூல் செஷன் இருக்கு டோட்டல் கேமிங் கிட்ட. ஆனா ஜோன் இல்ல. லெஃப்ட்லயும் ரைட்லயும் எனிமி. இப்போ டோட்டல் கேமிங் மூவ் பண்ணி ஆகணும். ஆக்ல ஒரே ஒரு பிளேயர் 1v1. நைபர் வெர்சஸ் ஸ்னைப்பர். இடிகார்ட் Is it enough to be a lifeline? The vending machine no longer an answer right now. It's a 1v1 between him and Couture. We did talk about the dynamics. இந்த எண்ட்ல டிஜில ஒரு டவுன் இருக்கு. ஆமா டிஜில ஷாங்கி காலி The result is going to be KD gone around the corner. Having more and getting the conversion in 14 points for team Apex எலிமினேட் ஆயிருக்காங்க. டிஜி நெட்ல தேர்ட் பார்ட்டி வந்திருக்காங்க. ஸ்டார் ஹெட்ஸ் ஃபால்கன்ஸ் கிட்ட. And Falcons get feasted on. Limit looking for a way out of this predicament. டோட்டல் கேம்ல 2 படுத்துறாரு. படுத்துறடா வெளிய. Buying a bit of time and space. இவங்களோட போல்ட் தான் ஆக்சுவலா பட் வாய்ப்பு இல்ல ஸ்டார் ஹெட்ஸ். இல்ல டிஆர்எஸ்ல ஒரு சோலோ இருக்கு. அஸ்டக் டவுன் இப்போ போட்டாங்க. அஸ்டக் போல்ட்ல டவுன் ஆயிருக்காரு. போல்ட்ல டவுன் ஆயிருக்காரு. ரிவைவ் பண்றது Vitality இன்னும் பார்த்துட்டாங்க பட் இன்னும் எதுவும் பண்ண முடியல அவங்களால. அவருக்கு யாருமே இல்ல ப்ரோ. கேடிகிட்ட சொல்லும்போது ஜாலியா சுத்திட்டு இருக்காரு சோலோவா. பட் ஆனா விட்டாலிட்டி ஸ்பாட் பண்ணிருப்பாங்களான்றத பார்க்கணும். ஏன்னா நேரா வராங்க. பார்த்தாங்க நம்ம பார்த்தாங்க. ஸ்னைப்பர் வால் போட்டுருக்குது. ஆமா Koja as the first participant. But this is a team game, so Vitality calls in a full squad. கண்டிப்பா இந்த ஸ்டாகர்ஸ் தவிர மத்த எல்லா டீமும் குவாலிஃபை ஆயிருக்கு. Gets freed up for a while. As shocked as he finds the water off screen. OTG #last man standing. காலி டிஜி காலி நெட்ல ஸ்டார் ஹெட்ஸ் 3 பேர் தான். இல்ல ஏதா கிடைக்குமான்றத பாப்பா. ஸ்டாகர்ஸ் ரெண்டு பேர் விட்டாயில ஓ ஹேஷ்டாக் 2 டேக் நோட் கேடி கார்டு. Hashtag 2 guys. Hashtag 2. நல்ல பூயா விட்டாலிட்டி செஞ்சு. Hashtag 2 நண்பர்களே. அதெல்லாம் ஒரு பேஷண்ட் தான் ப்ரோ. அந்த கேடி கார்டு ஒரு தனியா இருந்தோம். எவ்வளவு பொறுமையா கடைசி வரை ஆட்டத்தை கொண்டு வந்து வெயிட் பண்ண முடியல. ஆமா நல்ல கேம் ஆக்சுவலா. நல்ல கேம் நல்ல சீரியஸ்லி. அந்த கண்டர் 1v1 எடுத்ததுல இருந்தே அவர் கரெக்ட்டா அதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டாரு. ஒரு 1v1 எடுத்துட்டு போறேன். இதுக்கு அப்புறம் தான் நினைக்கிறேன். ஒரு 1v1 எடுப்பாரு. அந்த 1v1 எடுத்ததுல இருந்தே அவர் கரெக்ட்டா ஆளு புடிச்சாப்ல. Gonna try and pop damage. Aura also Gaming two very and Zues sent to execute the task. Breaks the glue wall with the Oscar, but Koja and Diggs covers all of the area. The Sixers so well dealt with by Vitality. Hard when you are getting Axel is just platter. Wipeout hand is closing team Vitality. As well, 4 men when only KD got his left. Is it enough to be a lifeline? The vending machine no longer an answer right now. It's a 1v1 between him and Couture. We did talk about the dynamics scanning out both of these squads. And the result is going to be KD gone around the corner. Having over the health bar and getting the confirmation in. 14 points for Team Apex Gaming. More than enough. Vitality now finally find the Falcons, but the Straw Hats are also there. A 3-way fight, and Falcons, they're going to get feasted on. Limit looking for a way out of this predicament. But they were able to find Corona at first. நேத்து இதே மிஸ்டேக் தான் பண்ணாங்க டோட்டல் கேமிங் ஆக்சுவலா இங்க விட்டாலிட்டிக்கும் அரோரா கேமிங்க்கும் ஃபைட் நடக்கிறப்பே ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணியிருக்கலாம். இல்ல அப்படின்னா ஒன்னு ஃபால்கன்ஸ் கூட சண்டை போயிருக்கலாம், இல்லைன்னா மேல ஜோன் பிடிக்க ட்ரை பண்ணிக்கலாம். பட் அவங்க ஒரு மாதிரி டிசிஷன் மேக்கிங்ல கொஞ்சம்
சொதப்பனமா இருந்தது. நேத்து பர்கேட்ரியில கடைசி மேட்சா என்ன மேட்ச் தெரியல. பர்கேட்ரியில ரைட் லெஃப்ட் டீம் பட் அப்படியே ஸ்டாண்ட் பண்ணி நின்றுவாங்க அப்படியே. ஒன்னு ரைட் ஏரியா அடிக்கணும் இல்ல மூவ் பண்ணனும். ஏதாவது ட்ரை பண்ணிருக்கலாம் பட் நேத்து பண்ண மிஸ்டேக் அதே இங்கேயும் கண்டினியூ ஆகுது. விட்டாலிட்டி வந்து இந்தோனேஷியா டீம். Denying game 1 but game 2 participant making sure that they don't give up too much ground. So KD got ஆனா இவங்க விட்டாலிட்டி எடுத்தா முதல்ல KD கார முடிச்சிருக்கலாம். ஆனா அது அவங்க எப்படி இதுக்கு பேக் அடிச்சாங்கன்னு தெரியல. ஒரு 150 வாங்கணும் அப்படியே பிகைன்ல வந்தாங்க. Goja as the first participant விட்டாங்க அப்படியே. ஏனா அலைவ் 9 அலைவ் வந்தோனே மேபி இது ஒரு சோலோ பீஸா இருந்துட்டு இன்னொரு டீம் ஃபுல் டீம் இருக்கு போல நினைச்சிருப்பாங்க. ஒரு பேர் 9 gets freed up for a while. ஓகே இன்னொரு டீம் இருக்கு போல அப்படினோனே அங்க பார்த்தா ஃபைட் போறனே போய்ட்டாங்க. Steals that point away. Seabag now finds. Okay, so you start the game really well with a lot of eliminations, and how important it was to get off to a strong start in the survival stage and set the tone for the day. วันนี้นะฮะออกตัวกันได้อย่างร้อนแรงเลยอย่างทีเดียวเลยนะฮะสำหรับทีมฟาลคอนนะครับผมอยากถามว่ามันมีผลอะไรต่อรูปเกมของวันนี้ที่เหลือไหมฮะYeah, actually like we are quite satisfied with the result and like since we are like coming out like very strong, we gonna try to keep that as a standard. So like we will try to make sure that we qualify for the champions. Perfect. That's definitely a great strategy. We want to see this kind of things come more from you guys. All right. Before the games, we highlighted your high eliminations versus placement points. Is the lack of high placements in the game something you were concerned about moving forward in the competition, especially given the disappointment result back at AWC 25? Third match 4:35 க்கு போட்டுருக்கு.แล้วนะฮะ EDBC 2025นะฮะฝั่งเราเนี่ย 4:35 போட்டுருக்கு. elimination eliminate ไปได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะแล้วก็ point ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไป unstable ไฟฝันนะฮะ รู้สึกยังไงบ้างครับก็ปีที่แล้วก็ผิดหวังท็อป 3 ல Apex இருக்காங்க டாப் 4 ல Total Gaming இருக்காங்க. Yeah, last year to be honest, it's quite disappointed for all of us, but this year it will not be the same. We will try our best to claim the trophy and claim the glory back. Amazing, that's probably a really good answer. For us to finish, I really have this really one good question right now. 25 ல கிட்ட தான் இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் லியானுக்கு. These teams பட் டீம் சீக்ரெட் அதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு அரோரா கேமிங் போர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த மேட்சா இப்போ ரெண்டு மேட்ச் முடிஞ்சிருக்கு சோ அத முதல் மேட்ச் டீம் டோட்டல் கேமிங் பூயா เจอในวันนี้ในรอบ Survival เนี่ยฮะทีมที่เราไม่อยากเจอให้อยากให้เขาเข้าไปในรอบแชมเปี้ยนมากที่สุดครับเป็นand இப்போ ஓவரால் டாப் 4 டீம்ஸ் பாத்தீங்க ரெண்டு மேட்ச் probably going to be BTR டீம்ஸ் வந்து வைத்தனி ஸ்கோர் ஃபர்ஸ்ட் டீம் ஃபால்கன்ஸ் Okay, Pina, you gave me the right answers. Thanks so much for your time. We wish you the best luck in the next matches, and we want to see a lot more from Team Falcons. Thanks so much, guys. You heard enough here, and we are back in the இதுக்கு முன்னாடி நடந்த மேட்சும் அவங்க சீக்கிரம் எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க சொல்ல போனா எவ்வளோ மேட்ச் இல்ல இன்னைக்கு தான் வந்து ஒரு நாள் தான் இந்த மேட்ச் நடக்கும் மொத்தம் 10 மேட்ச் 2 மேட்ச் முடிஞ்சு 8 மேட்ச் இருக்கு சரியா அது 8 மேட்ச்ல ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் தான் டாப் 4 டீம் கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் நாளைக்கு நடக்குது நாளைக்கு குவாலிஃபை ஆவாங்க நாளைக்கு நடக்க போற இதுக்கு யார் யார் குவாலிஃபை ஆக போறாங்கன்னு இன்னைக்கு தான் நமக்கு தெரியும் 7, I accept your challenge with Neptune, but I need an expert. My name is Lucifer, I'm going to Carol Bombshell, the Brazilian golfing expert, to take this challenge on. Wait, Lucifer and Carol Godshell. We got it, guys. It's going to be us taking the leaderboard. Now, are you ready with Carol? Let's start? Okay, come here. Let's get it started. We'll play golf, and we're going to beat the rest. Let's start? Let's see. There you go, 10 seconds. Come on, Carol. Let's go. Carol. Ooh. Almost feels like a gunslinger right now. Let's go. Yes, you got it. We have to get it close, Carol. We practiced, you know this. You got this. Carol, Carol. Yes, feels like it. Yes, hit this side. Yeah, it looks good. Hit this side as we practiced. You know, we did this already. Hit. Go for it. Oh, nice swing. Oh my gosh. That is closest. Just to oh my God, let's go. There we go. That's what we needed. We got you. We're the best here. Yes. We
Did it. Okay, Oh my gosh, it's your turn right now, okay? So, I did it. I trust you. You are the man. You got this. We're gonna humiliate them. Everyone, Okay. You go in. Wait. Oh, that's so. Let's go. Can I push the button? Yes. Are you ready? I am. Okay. Do it. Let's do it. Let's do it then. Okay. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I'm with you, Lucifer. Let's go. You got this, man. We gotta win this. Oh my gosh, you gotta prove we are the best. Whoa. No way! Oh my gosh. See? We are the best! Alright. Guys, I'm not gonna say this on camera, but don't say a word anymore. If you want to say something, say Lucifer and Carol God shall. Okay. Can we talk about that for a second? You were amazing. What the hell? That is me and Carol Godshell doing golf and taking over all of you. Calm down there, Vitality, okay? Because right now, that's exactly what you guys were looking like. 99 scores? Are you we need to go back and check that machine. Something that we don't have to check is if Vitality is going to show up, because they're definitely showing up. They started off really slow, Neptune, but the one thing that we really noticed with Vitality is they're using a new skill. Yeah, exactly. I mean, I'm really loving that the plan is to go aggressive. Up close and personal on a 4v4 with that race skill, Bond of Eclipse. They can spot anyone up close. And this is rare. Especially in this kind of stage. It's rare to see that kind of active skill being used right now, and I think Chris Joe has a lot in his playbook. I 100% agree to that, Neptune, because it's not a skill that we've seen anybody use, right? Especially with stakes as such of survival. Only 4 teams make it, and Vitality pull off something like that. Unbelievable. 21 elimination points, but can we also talk about Koja though? I mean, that boy literally saved the day. Just looking back into the first game, Koja was the one to bail them out of the whole secret situation, right? Well, before they got taken out by S8UL, but still, Koja was there to save the day. And now, I think this boy is definitely someone to watch out for. I'm just looking at the match standings earlier from page 1. By the way, in Gun Dynasty, what the heck is going on? We'll talk about you a little bit later. But 33 points for Vitality. If I'm not mistaken, Neptune, I know you were keeping track of this earlier. Is that the record so far right now? Well, it's close. In terms of elimination, it could have been. If that was elimination, it could have been the record. Again, these teams are just trying to get on those aggressive push. The game style right now, from what we're seeing, is just chasing the opponent. And another team that Vitality has been meeting up so often, even from game 1 up until game 2, is Team Secret. And at some point, we thought Team Secret's going to win that rush, especially in Kalahari. Well, Team Vitality, or I would say Vitality, just beat them. Now, Conchita, I know you love the Indonesian squad. I know you love Vitality. One thing that we do have to point out that I feel like this lobby confidence is quite there. We saw Vitality just and it ended up being a total of about 4 teams fighting in one spot. Yeah, because actually what I see from the players is that they were trying to do it they were kind of trying to wait till the right moment come, but that's not really the case when we were talking about game 2. So they had to change the strategy. They have to adapt. And of course, with the amount of talents that the individual players have, I think it is something that's not quite of a challenge for Vitality, right, Neptune? I do agree. I mean, other than Koja, there's also Sibank. Like, more information is being gathered by the teams. And I'm loving the roster they have right now. It seems like, again, despite of losing out, just very, very close. In the first 2 days, they are now trying to get that reign. And even against Team Falcons, like Team Vitality right now.
Falcons though. What an amazing start out of Falcons in game 1. We saw an insane amount of eliminations as well because this is the two squads. I mean, it's like we know what we're doing here with the PS5 story of the day earlier on. We were talking about Falcons, we were talking about Vitality, and both teams ended up showing up, especially Falcons in that first game. Well, Falcons did show up. They did what's get the your points prediction? at the top, but there's one team that got the game number 1, right? Total Gaming. Now, for them to get it on the survival stage, game number 1, get that booyah going on, is a right direction for not just them, but all the other Indian teams. And you just saw Tag what they did in game number 2. Getting 14 eliminations, KD got surviving till the very last. That tells you the caliber that these guys are packing. And that is the reason when we were having this discussion earlier, I was like, hey, I think there is one team that's going to make it through. But it's going to be difficult. But what if both you mentioned? I mean, it came down to KD God there towards the end. Surviving, making sure that he was just sneaky about it. Didn't go after anybody. Played out that wonderfully. And while I have you here, just in case, Lucifer, I don't get to see you here because I know you're going to be casting later on. Yeah. I'm going to put you on the spot. Okay. It's time for you to decide. Earlier, we heard Tag saying that they were going to end up being in 3rd place. They're currently playing like that might be the case. Is that what's going to happen? Are we going to maybe possibly end up with 2 Indian squads going to the finals? Yeah, as I said, right? Whether it's going to be 1 or 2, 1 is what I have a high hope on. You can clearly see of how game number 1 went. India மொத்தம் 3 டீம் இருக்காங்க bro. ஸ்ரீலங்கா டீம்னு வருத்தப்படாதீங்க. ஸ்ரீலங்கா I think அந்த esports ecosystem இன்னும் develop பண்ண shots. It's Mafia getting it through. On the other end, in game number 2, you ended up seeing KD God. He's the ஸ்ரீலங்கால ஒருத்தர் தான் எங்களுக்கு இது பண்ணுவாரு. மைரோன்னு ஒருத்தர் உண்டு. Playing that game to perfection, surviving for the team and playing the long range 360 காரணம் அந்த ஆதி காலத்துல அவர் தான் எங்களுக்கு காமிச்சு is கொடுத்தது. giving the right direction for both the teams. And I believe, as you asked the question, there is a possibility that we see because they've read in the very first game and second game. You can clearly see கிட்டத்தட்ட லியோனுக்கும் டோட்டல் கேமிங் கிட்டத்தட்ட 10 பாயிண்ட் 12 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. நல்ல ஒரு லீட் அப்படியே கொண்டு போயிட்டாங்க அப்படினா கண்டிப்பா டோட்டல் கேமிங் எல்லாமே இதாயிருவாங்க. டோட்டல் கேமிங் அப்பக்ஸும் கிட்டத்தட்ட 5 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ். Team Falcons. Team thank you for your 98 jewels bro. DC captain bro, love you bro. And Tarun bro, thank you for your 2 jewels. And Ricky bro, thank you for your 2 jewels. Missed the beginning of the show. The top jewels எப்படி வாங்குற bro அது வந்து காசு கொடுத்து வாங்குற மாதிரி இருக்கு bro. ஆனா நிறைய பேருக்கு வந்து ஃப்ரீயாவே ஏகப்பட்ட ஜுவல் இருக்கு. அது எப்படி இருக்குன்னு தெரியல உங்களுக்கு எப்படி வந்துன்னு தெரியல. பாயிண்ட் டேபிள் ஷோ பண்ணாங்க பாருங்க இந்த பாயிண்ட் டேபிள். An outstanding performance from Shocked. SCT was still 11th position இருக்காங்க. SCT கண்டிப்பா கம்பேக் கொடுத்து வரும். நந்தா bro hi bro வணக்கம் bro நந்தா bro. He was just getting all the nation for the team. Straw Hats, this is something that we want to see, but really didn't expect, especially on this kind of level. But you know the theme of the day right now is to survive. And, well, how are we going to survive? Take out your opponents. Next map is next turn, and honestly, I'm just so excited to see how it's going to be like between Fatality and, of course, Falcons, because if we're talking about rivalry, these two are very similar, and I think that is exactly what makes it interesting. எப்படியும் ஓவரால் நீங்க உங்களுக்கு ஒரு 8 மணி வரை மேட்ச் இருக்கு. சவுண்ட் லோவா இருக்கு. ஆனா கம்யூனிட்டி மேட்ச் நடக்கும் ரொம்ப சவுண்டா இருக்கு. Waiting to see what's going to happen in the next match. தர்ஷன் பாபு thank you for your 2 jewels bro. Next map, next era. One team has மொத்தம் 3 இந்தியன் டீம் இருக்காங்க bro. ஐகி டோட்டல் கேமிங் SAT World and கம்யூனிட்டி டீம் இவங்க next era. Yep. I don't want to team up gaming tag. Today how much match? 10 match. And 10 matchல overall top 4 team வந்து next round qualify. I think it also ends with an A. Okay. Yeah. Husky over there on the desk. Yeah. He'll be like Neptune. Scream louder, Husky. We can't hear you. Oh, that Aurora. Thank you, Husky. Yeah. I've really got a way of like saying their name. I don't want to jinx them again. I want them to first. We said it first. Okay, that's There's one thing I do want to point out. We were talking about the South Asian teams, right? Not just India. India, yes, sitting at the top for the time being, but the South Asian teams, they are also troubling the lobby, and especially one to add on is. Your voice is low. Mic தள்ளி இருக்கு bro. நான் mic கிட்ட வச்சு தான் கரெக்ட்டா இருக்கு. மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது mic பக்கத்துல வந்துரும். For the some teams to close it out and to get Liana and TS ஒரு ஜண்டா bro. இவங்க ரெண்டு பேரும் dangerous team. கண்டிப்பா ஆமா seriously. After especially when you compare with some of the performances that we have seen from some of the other top squads, a team that's actually not having. இத மென்ஷன் பண்ணிக்க இங்கிலீஷ் இல்லனா 10 நிமிஷம் தான் bro ஸ்டடில அப்படிங்கறாங்க. What's going on with this squad? Conchita. 10 நிமிஷம் ஸ்டடில அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க. நான் ஸ்டடில கொடுத்திருக்காங்க. I am so disappointed. I mean, you are not the only one because I actually have
quite a high hopes when it comes to Gun Dynasty. I mean, we've seen what they are ஒரு able to 10 do. மேட்சா 10 மேட்ச்ல ஒரு ஆள் கிட்டத்தட்ட லாஸ்ட் அந்த ரெண்டு மேட்சுக்கு உங்களுக்கு பிரேக் இருக்கு டப்பு டப்புன்னு ஆரம்பிச்சுவாங்க மத்த எல்லாத்துக்கும் 10 நிமிஷம் பிரேக் தான் We don't போட்டுருக்காங்க know what is exactly happening to them now, but if we were to Break போட்டுருக்காங்க. analyze Neptune, what do you think is the biggest இசைட்டில் problem? இன்னும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணணும் ப்ரோ குவாலிஃபை ஆகும் கண்டிப்பா Vanel just carrying their squad. ஜெயா இப்போ பேசிட்டு இருக்காங்களா முடிஞ்சோன மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிரும் ஜெயா ப்ரோ Everyone falls in this gunfight. So if he would just be the like if everyone out of Gun Dynasty will be reliant on Vanel, then that would be the case. That will be the scenario overall. If he gets eliminated, especially in the early parts of the game where a lot of teams are still available, then he will be a target by a lot. He is already being a target, and you could see he's been forced to use his skill and his stealth bites every time he has to. பார்க்கலாம்னு யாரை போய் அடிக்க போறாங்க மேட்ச் கிட்டத்தட்ட இனிஷியேட் ஆக போகுது அவங்க லாபிக்குள்ள போயிட்டாங்க But along that lines, I think when we were பாருங்க ப்ரோ நாலு பேரை கையை பிடிச்சு ஏதோ ப்ரே பண்றாங்க ப்ரோ from Latam, that's going to be Lion. They are கையை slowly பிடிச்சு picking ப்ரே up. பண்றாங்க நண்பர்களே பாத்துக்கோங்க This is the form I wanted இந்த to see பிரேயர்களே from நம்ம the ஜெனரலா வேலை group செய்யாது stages, but it did not happen. Maybe Bro, in the KD survival guard stages in they the take match away the entrance chance because அடிப்பான். day two's end, Lion were almost Utility about and to bring Falcons in. and It was Leon only is the the day one points missing that did not get them the top four. Well, let's see if it's going to be the top teams just continuing to dominate, or maybe we're going to பாயிண்ட் get some டேபிள் surprises here. சுகன் You ப்ரோ won't கடை see all of 10 us ஒரு ஒரு get நிமிஷம் into a 1.5 match நிமிஷத்துக்கு today. முன்னாடி ஸ்கிப் அடிச்சு பாருங்க பாயிண்ட் டேபிள் இருக்கும் இல்ல அப்படியே நான் ஓவரால் சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க இப்போதைக்கு டீம் ஓவரால் டாப் 4 டீம்ஸ் மட்டும் டீம் விட்டரட்டி 48 ஃபால்கன்ஸ் 40 டீம் அப்பாக்ஸ் கேமிங் 38 ஐக்கிய தொடர் கேமிங் 33 சரியா லியான் 25 ஸ்டார் ஹெட்ஸ் 23 சோ இதான் இப்போதைக்குள்ள ஒரு மேல உள்ளது Yes, the sacred A word that Neptune shouted ஆர்பிசி மேட்ச் செலக்ட் ஆகல ஃபால் பண்ணணும் கரெக்ட்டா ரெண்டு பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட்ல மிஸ் ஆயிடுச்சு ப்ரோ 24 டீம் செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க நம்ம ரூல் பிரேக்கர்ஸ் 25 ஜெயதீஷ் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் ஜெயதீஷ் ப்ரோ வாங்க just a little bit onto Bermuda, but there are some picking up the needs to be done. Players எல்லாம் என்ன கம்பெனி மொபைல் யூஸ் பண்றாங்க ஹானர் Really got anything Honor. going just yet for teams. To a certain degree, Fast strategies next era. I want to see a bit more from them. Lion as well, you know, they got to the final circle. That one was probably the Next best we've era. seen so far. But as we head into next era, this is where my eyes will be on Team Vitality to take it all again. You know what's really interesting as well, when you look at this team in particular, Vitality somehow has cracked the code of not only just going Bro, for the match placement Falcon points, team but mentality also starting in eliminations super. as well. And it feels very natural நல்லா because இருக்கும் these எலிமினேட் guys ஆவங்கன்னு பாப்போம் are coming in from the beginning of the game all the way அவ்வளவு to சீக்கிரம் விட்டுற later. மாட்டாங்க It's மேட்ச் very மோஸ்ட்லி different than before, where they are going to be having a bit more of a அப் டூல இருக்க quiet fight and டீம்ஸ் showing முடிஞ்சாலும் their இழுத்து hand. புடிச்சிட்டு Maybe போவாங்க there's டேக்ல a அங்க few ஒரு circles, ஒன்னு but எடுக்க now போறாங்க they're saying, டேக்ல bring it on டேக் again, டைட்டியா because not டைட்டியா ஒரு only மூவ் gonna have to ஆயிட்டாரு make it all the கண்டிப்பா way அது to the 1v1 end, but அப்படிங்கறதே perhaps வரும் this will also சோ give us a டோட்டல் big கேமிங் advantage பாக்கும்போது to allow us to make some mistakes as டோட்டல் we go கேமிங் throughout அண்ட் the டேக்ல entire game. ஷொட்டு And அண்ட் after all, லியான் it is gonna be கிட்டத்தட்ட a 10 சென்டர்ல map per இவங்க game. You have to இன்டெலெக்ட்ல be இருக்காங்க able to be able to survive this long, as Joel will be கரெக்ட் able இது ஒரு to 3v3 ஃபைட் ப்ரோ against லேண்டிங் the Straw Hats. And the Straw Hats, this is not ஒரு the பிளேயர் start வந்துட்டு that they மியூசியம் சைடு wanted to இருக்காரு see. விட்டாலிட்டில அந்த டார்கெட் பண்ணி இறங்கி இருக்காங்க ஸ்டார் ஹேட்ஸ் Mentioned earlier on that the விசாரிட்லயே மொத்தம் 3 பேர் தான் ப்ரோ இருக்காங்க இன்னொன்னு ஒருத்தர் தனியா தான் இருக்காப்ல யாரு நம்ம மியூசியம் ஹேக் கிட்ட இருக்காங்க ஆமா ஆமா எனக்குமே பாருங்க டர்பைன் மியூசியம் இன்டெலெக்ட்ல ஃபைட் போறத பார்த்து இறங்கி இருக்காங்க போல டாக் டாக் ஃபுல்லா ஃபைட் கிராஸ் பண்ண இறங்கி இருக்காங்க. And even Neptune brought out coach Chris Joe definitely has more in his pockets. His deeper pockets. பார்க்கலாம் எப்படி என்ன நடக்க போகுது நல்ல ஒரு ஸ்ப்ரை ஃப்ரம் கோஜா. Has been quite the menace, right? In game 1 on Kalahari, he played எல்லாரும் இன்டெலெக்ட் நோக்கி தான் போறாங்க இப்போ. the usual மீடியம் டாப் 7 இருக்காங்க. Now Koja, instead of the Koja, we get the Koja Ray. And in a close ஒரு 1v1 கேடி கார்டு வெர்சஸ் it is incredibly strong. யூனியன் இனிஷியேட் ஆகல பட் இங்கயோ இவர் அடிச்சு அடியே பாருங்க யூ in HP. We do. replay tells us a good story as well that Straw has ஒரு கார் எடுத்து போயிட்டாரு ப்ரோ அந்த பிஎன்ல ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க He's always been the last person standing. The desk did bring him up there. How he's கார் எடுத்து பறந்துட்டாரு அவரு. needs to make magic. He's always the last person alive. And you know, somehow in this situation it Mafia feels down like ஆயிருக்காரு. it's a tale as old as time. ஸ்டில் அவர் அங்க போற கார் அங்க தான் இருக்கு அவர் அப்படியே ஒரு ஃபுல் டிராவல் எடுக்கல. Now the rest of TAG still hasn't been able to finish him நான் இப்போ கேடி கார்டு பிகைன்ல போறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். அவர் உள்ள உட்கார்ந்து இருக்காரு ரொம்ப ஃபைட் எடுத்த மாதிரி தெரியல அந்த ஆளு. உட்கார்ந்தாரு அப்படியே அவன் ஸ்டாப் ஆயிட்டாரு. டைம் ஃபார் யூ டு ஜோல் ப்ரோ அச்சு தன் ப்ரோ but also being able to stabilize. Now the same could be said about DRS as Alu as well as TEC brings just being able to come back here. Falcons this time around slower. Did try to take those early fights, but
நோபிட்டா ஆட்டோ மொத்த ஜாயின் பண்ணிட்டாரா வாய்ப்பு இல்லையே அப்படியானா இருக்காது ப்ரோ கஷ்டம் ஓட்டமா டோட்டல் கேமிங் லாஸ்ட் மேன் நினைக்கிறேன் ப்ரோ டோட்டல் கேமிங்ல உள்ள கேம்ப் பண்ணிருக்காரு ஆமா ஆட்டோ ரேக்கு உட்கார்ந்திருக்காரா என்னன்னு தெரியல டோனன சிங்காங்கல ஆமா இப்போ சிங்காங்க ஓ பாத்துறாங்க ஓட்டா பாத்துறாங்க ஓட்டா his team out of danger the first time they met. Now we have to face off again. தூக்கிட்டாங்க ஒரே நல்ல ஷாட் அருமை கட்ட டவுன் அருமையான டவுனும் கூட பட் ரிவே பண்ண முடியாது இல்ல ஓ இல்ல எடுக்க முடியல to be able to secure that point before DD one player auto eliminate little back right hesitation cost him there பண்ணிட்டாங்கடா ஜிடில ஆமா ஒரே ஒருத்தர் தான ப்ரோ அதான் உட்கார்ந்தாரு ப்ரோ அவர் ஃபைட்டுக்கு எடுக்கல அவர் அப்படியே உட்கார்ந்தாரு அவர் against the straw hats and them somewhere close by you can start to see the hornets elimination வந்தது பட் நான் அது ஆட்டோ eliminate ஆனது தெரியல joining in whenever the sounds are super loud when the sounds of the gunfire are here as well. This time Aurora Gaming playing it slightly slower around mud side. Okay, பாப்போங்க Joel more time or straight to boxing gym with DRS. Joel was limit but Joel க்கு அடி விழுது லிட்டு விழுது. Gunfire is them and Falcons. Again, even the theme of the day at the start of the show, our host pointed it out. Battle of the Falcons and living. கரெக்ட்டான ஸ்கைலர் unexpected ஒரு ஷாட் ஸ்கைலர் கூடயே. Out in the open, the retired. கரெக்ட்டா எப்படி ப்ரோ அந்த ஏம் வைக்கறாங்க அந்த இது தெரிஞ்சு இது வந்துச்சோ மார்க் வந்துச்சோ அதல. Swarm him. I mean, Vitality didn't really commit fully to this, right? Yes, a poke and prod. Lose Joe Alsher. The rest of the Vitality players already out of that area. So low. இங்க லியான் vs டாக் கான ஒரு ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. லியான் டாக்ல மொத்தம் 3 பேர் இங்க லியான்லயே மொத்தம் 3 பேர் தான் இருந்த மாதிரி இருக்கு. பார்க்கலாம் சாகில் பின்னாடி ரொட்டேஷன் அடிக்கிறாரு. சாகில் அங்க ரொட்டேஷன் அடிக்க யாரும் நோட்டீஸ் பண்ணல. ஒரு நேட் குக் பண்றாரு. நேட் வாய்ப்பு கிடைக்க அப்புறம் சாகில். கம் ஆன் சாகில். நாங்க டவுன் கூட எஸ். ஆர்வே டவுன். அருமையாடா அஸ் பண்றாங்க மக்களே லியான் ஜோக்கர் மட்டும் தனியா இருந்தனால தப்பிச்சாங்க மொத்த டீம் நோபிட்டா ஜாயின் ஆட்டோ பாட்ஸா வாய்ப்பு இல்லையே it's going to be a long trek for him it's a good time to bring up the fact that இங்கேயும் போட்ட மாதிரி இல்லையே they are second in terms of third in terms of the total placement points but எங்க வந்த மாதிரி இல்லையே accumulated elimination point they are actually in second right now நல்லா அடிறாங்க Falcons getting another straggler that makes it 6 எதுலயுமே வரல गाइस நீங்க சொல்றீங்க என்ன there's a rotation coming in straw has பொரளி மாதிரில இருக்குது right out in the circle ரூமர்ஸ் வரறாங்க போல गाइस என்ன பொரளியா நண்பர்களே this game Aurora runs into Team Secret who has been quite the challenge for them it is group stage as Aurora are constantly by Team Secret the way that Vitality has shut down Team Secret so far again and again இவங்களுக்குள்ள சண்டை வருது TS க்கு Aurora ஆமா inside of the compound Alright, eliminated. The team eliminated. Break down those blue walls first before coming outside. I'm worried about the choke area as well if that were to happen. Achudan bro, hi Achudan bro. Gonna have to take away the space from Aurora. June forced to move. Aurora versus TS. They keep themselves barricaded inside. Blue walls also. இந்த மாதிரியே ஃபைட் எடுத்து எல்லா டீமும் டப்பு டுவா டை அப்படிமா செத்துட்டாங்கனா ஈஸியா இருக்கும் கடைசில. டவுன் bro சரியா டவுன். கண்டிப்பா அதை இடிச்சிட்டாங்க. அரோரா ஒரு பிளேயர் பின்னாடி பேக்ல இருக்காரு eliminations but also being able to bring the teammates back into the game a great start by Team Secret on this map that an effort honestly நான் செக் பண்ணும்போது நோ அப்டேட் ஆமா गाइस அது பொரள गाइस பொரளி green launcher to be brought in by Team Secret பொரளி பண்ணிட்டு இருக்காங்க quite the disadvantage Aurora Gaming will have to find that reset பாத்தீங்க நண்பர்களே பொரளி கலப்புறாங்க this is sort of what was written in the stars at the start of the game looking at how Aurora Gaming chose to drop to mud side and the trajectory to the circle there we did speak about the possibility of them going to boxing gym but instead of DRS they find Team Secret rumors but not all hope is lost Falcons now up Shanky you see utilities being tossed they need to get on fire out of it flush him out from his high ground Shanky inching forward there's a backstab angle on fire still what is shot from Shanky மீண்டும் அங்க ஆள் இருக்குது teammates கிட்ட இடத்துல இருக்காங்க Falconsல
ஷாங்கும் ஒரு அடி வந்ததுக்கு லிமிட்டோட ஸ்னைப் ஷாங்க்கு ஒரு இனிஷியேட்டிவ் வந்திருக்கு ஓட்டாவும் இருக்காப்ல பட் இப்போதைக்கு அவங்க சீயமான சுற்றி வந்தாங்கன்னா வாய்ப்புகள் இருக்கு அடிக்கிறதுக்கு பட் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அதை எப்படி நோட்டீஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் ரெண்டு ஸ்னைப்பராக இருக்காங்க ஹேஷ்டாக் அவரோட M7 டவுனு GD this time around already 2 eliminations. I would say they're surviving a little bit longer than the previous 2. இதுல ஹேஷ்டாக் இல்லன்னு நினைக்கிறேன் 3 பேர் தான் இருக்காங்க fire and tempo that we saw them playing in the last 2 பண்டார் ஓட்டா Definitely need a bit more out of GD. Both in placement. விட்டாலிட்டி உள்ள வராங்க விட்டாலிட்டி and TS. And that's sort of the challenge you have to face as a first timer on the big stage. You come in swinging on day 1, you better be able to adapt. Because everyone else will. Vitality and TS ங்க வந்தா ஓகே பாத்துப்பாங்க லோல கடக்க கண்டிப்பா நோட்டீஸ் பண்ணிப்பாங்க இந்த வீட்ல ஆல் இருக்கு அப்படிங்கறது நோட்டிசபிள் ஆயிருக்கும் சோ அவங்க டேக் கேட்டாங்க டெக்லியும் ஒரே ஒரு ஆளு ஓகே ஓபன்ல போறா வாட் ஷாட் ஃப்ரம் ஷாகில் GD ஒன் கை பக்கம் மேட்ச் விட்டு வெளியே போயிட்டாங்க from TAG. ஐபட்டெல்லாம் வாய்ப்பு இல்ல ப்ரோ கன்ஃபார்ம் கேக்கும் அதை எப்படி கன்ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க It's going to be slow about when they pick things up on day 2. They continue to carry that. இங்க லியோன் vs ஒரு ஃபைட் S8UL ஜாக் என்னாச்சு S8UL finding S8UL's Jack. Now taking over. என்ன இருக்கும் ப்ரோ S8UL என்ன கதையா இருக்கும் பிளான்னா ஒழுங்கா பிளான் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க இது நேத்து குவாலிஃபை ஆனதே இதுதானே ப்ரோ ஆமா ஆமா ஒரு இதுல தான் கடைசி ஒரு இதுல தான் கடைசி அதுவும் கில்ஸ் இல்ல 5 கில் தான் இருந்தது taking on each other. I feel like Lion அவங்களோட பிளான்ஸ் கொஞ்சம் தெளிவா இல்ல போல மேட்ச்ல and Joker will be on the flank. ஃபைட்ஸ் லூஸ் பண்றாங்க அட்லீஸ்ட் ஜோனை புடிச்சா போன மேட்ச் 2 மேட்சா வந்துட்டு TS எலிமினேட் ஆனாங்க இப்ப பாருங்க ஜோனை புடிச்சு உட்கார்ந்தாங்க ஆமா 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 அவங்க தெரியுது ஃபைட் பண்ணா வேலைக்கு ஆகாதுன்னு கரெக்ட்டா ஜோனை புடிச்சு உட்கார்ந்தாங்க டக்குனு ஒரு சின்ன ஒரு சேஞ்ச் பண்ணனும் பிளான்ல அதுதான் பண்ணிருக்காங்க இந்த மேட்ச் எல்லா டீமும் அதான் பண்ணிருக்காங்க TS அரோரா கேமிங்கும் அதான் பண்றாங்க ஆமா ஆமா டோட்டல் கேமிங் ஸ்டில் பிகைன்ல தான் இருக்காங்க அந்த லியோனுக்கு பின்னாடி அண்ட் சின்ன ரொட்டேஷனும் போடுறாங்க ஐ திங்க் சோ பாப்போங்க லியா நாங்க முடிச்சிருக்காங்க ஒரு டீம் ஃபால்கன்ஸ் மொத்தம் முடிச்சிருக்காங்க லியான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 பாயிண்ட் தான் டோட்டல் பாயிண்ட்ஸும் இருக்காங்க சோ ஸ்டில் டோட்டல் கேமிங் பாயிண்ட்ஸும் நம்ம சொல்லல Wow, Lion, that is going to hurt a little bit for the Falcons. We even put an early interview that Falcons admitted that yes, last year's run was a disappointing one, but they have a promise to keep. The 3-minute time they want to bring it back this year. Still some chances. They're still a favorite team to make it through today. Total Gaming and Vitality Esports. But if you can be ஹோல்ட் பண்றாங்க ப்ரோ எல்லா டீமும் ஹோல்ட் நெக்ஸ்ட் ஜோன் தான் டிசைட் பண்ணும் they're going to earn the recognition of everyone else. Aurora managing to fully recover. மேல ஃபைட் அவ்வளவு இருக்காது அரோரா கேமிங் உள்ள வந்துட்டாங்க 4 மேனோட starting to get messy. 11 minutes in, 10 teams left. And even a circle, plenty of open area to work with. Yeah, I was about to say that as well. But the compounds, majority of them had already been taken away. There's space for S8UL though to come in toward that northern side of where Vitality is currently holding. Now, for TEC, just waiting the wings as well. DRS putting in that pressure on the members. எப்படி மூவ் ஆக போகுது என்ன கதை அப்படினு keeping them away for now. DRS hoping to see whether I can play some chip damage. If one knock does happen, just know that they're going to அப்படியே மூவ் ஆயிட்டு தான் கைஸ் இருக்காங்க இங்க அரோரா vs டெக்குக்கான ஒரு ஃபைட் அரோரா ரஷ் பண்றாங்க டெக் தான் உள்ள இருக்காங்க அரோரா கடந்து உள்ள மூவ் ஆயிட்டாங்க அடிச்சு நோரிட்டு பறங்கற மக்களே போடுற வால்லாம் பறந்து தெரிக்கு கோலி நல்ல ஒரு லிட்டு இது உள்ள இருக்கு ஆஸ்கரை வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அரோரால ஆக்சுவலா ஆமா 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 ஒரு நல்ல டபுள் ஸ்கைலர் ஐயோ டெக் தாக்கு பிடிக்க முடியல பாருங்களே ஓ தேர்ட் பார்ட்டி ஃப்ரம் லியான் முடிஞ்சு டெக்ல இப்போ குட்டூஸ் ஆமா மொத்த மூணு டீம் கைஸ் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு இடத்துல மட்டும் மொத்தம் மூணு டீம் இருக்கு குட்டூஸ் ரகா தேண்டம் அப்படியே நவுத்தர் இருக்காரு லியான் டீமும் இருக்கு டெக் உள்ள தாவிடுவாங்க இப்போ கொஞ்ச நேரத்துல பக்கத்து வீட்டுக்கு போறாங்க லியான் நல்ல டிசிஷன் ஆக்சுவலா என்ன தேவலாத வேலை பாரு ப்ரோ டவுன் ப்ரோ யூ கேம்ஸ் கிங் பாத்தீங்களா அந்த இடத்துல இறங்கிட்டாரு ப்ரோ 4 பேருக்கு அசால்ட்டா இறங்குறாரு ப்ரோ யார் ப்ரோ அந்த ஆளு ஐயோ லியான் அவங்க டீம் மக்கள் வரணும் இப்போ 4 பேருக்கு கண்ணை மூடுதா உள்ள போறாங்க गाइस என் தெரிஞ்சு M5 தான் மேபி ரஷ் பண்ணிக்கலாம் பட் கையில ட்ரோகன் தான் இருந்தது தேவலாத ரஷ் கேம்ஸ் கிங் கிட்ட இருந்து கையில ட்ரோகன் வச்சிருந்துட்டு இந்த ஆஸ்கர் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஆஸ்கர் அடிப்பாருன்னு பட் ஆனா கையில ட்ரோகன் வச்சிருந்தாரு
நல்ல ரஷர் கொஞ்சம் அவசரப்பட்டாரு. பேக்கப் இருந்தா கூட ஏதாவது ட்ரை பண்ணிருக்கலாம். பட் அதோட கேமிங் நல்ல ஹோல்டிங் இங்க. மொத்த டீமே 4 பேர் அலைவா இருக்காங்க ப்ரோ. இந்த தேர்ட் பார்ட்டி நடந்தா 4 பேர் அலைவா இருக்காங்க ப்ரோ. அவ்வளவு பேஷண்ட். ஏன் கொஞ்சம் சொதப்பிட்டாங்க தேர்ட் பார்ட்டில. மேபி கேம்ஸ் கிங் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்கலாம் அவரோட இது. ஏன் டவுன் ப்ரோ காலி ப்ரோ. லியான் காலி இப்போ எஸ்டி வெர்சஸ் ஆரோராக்கான ஒரு ஃபைட். எஸ்டி உள்ளே ஒரு ஆள் டவுன். அதே ரிவைவ் பண்ணிட்டாங்க. மீண்டும் அவங்க ரஷ் பண்றாரு. ஆர் சீரியஸ். ஆமா ஸ்டில் ரொட்டேஷனும் போடுறாங்க. லைஃபும் இல்ல. சோ மாத்தி ஹீல் ஆயிக்காங்க. இந்த ஒரு இடத்துல மட்டுமே ஒரு அதிரடியான ஃபைட் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு 3 டீம் இருந்து இப்போ எஸ்டி வந்து கிட்டத்தட்ட 5 டீம் மட்டும் இந்த ஒரு 2 வீட்ல சுத்தி மொத்தமே. ரோல் நல்ல ஒரு லிட். பட் அது ஒரு டவுன் ஆயதும் பெனிட்ரேட் ஆகல. மீண்டும் டவுன் பாசிபிள் அப்புறம் காய் எஸ் ஜாக் டவுன். ஜோன் கிடையாது. அரோராக்கு வேற வழியில இந்த ஃபைட் எடுத்து தான் ஆகணும். உள்ள தாவறாங்க ஆஸ்கர். ஓ மார்ட்னர் ஜூஸ் நல்ல த்ரோ நடத்து. பட் ஜோன் இல்ல அரோரா கேமிங்க்கு. எஸ்டி ஒரு மொத்தமா முடிச்சாங்க. எங்க டிஜி அஸ்டக்கும் காலி டோட்டல் கேமிங் எலிமினேட் நினைக்கிறேன். டோட்டல் கேமிங் எலிமினேட் இருக்காங்க. நோட் பண்ணுங்க ப்ரோ. டிஎஸ் இருக்காங்க பாருங்க. இன்னும் 26 பாயிண்ட்ல இருக்காங்க. #3 #4 வர வாய்ப்பு இருக்கு. நல்லா ப்ளே பண்ணாங்க அப்படினா. ஆனா கிட்டத்தட்ட 10 பாயிண்ட் கிட்ட எடுக்க வேண்டியிருக்குல. எடுத்தாங்க அப்படினா கண்டிப்பா டிஎஸ் கிட்ட ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்கு. டாப் 4 குள்ள வருவாங்க. டோட்டல் கேமிங் கீழ தள்ளுவாங்க. அதே அங்க டேகோ இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா டேக் ஸ்டில் அலைவா இருக்காங்க. டேக் அதுவும் டாப் 2 நெக்ஸ்ட் ஜோன் மூவ் பண்ணனும். டேக் தேவையில்லாத டவுன் ஆக்சுவலா இவங்க கிட்ட டிஆர்எஸ்க்கு ஜோன் இல்ல. ஆமா டிஆர்எஸ்க்கும் ஜோன் இல்ல. டேக்குக்கும் ஜோன் இல்ல. பட் ஆனா அசல் ஜோன் இருக்கு. டேக் ஈஸி ஜோன் மூவிங் இந்த. ஆனா ஸ்டில் அந்த இடத்துல எல்லாரும் ஹோல்ட் பண்ணி தான் இருக்காங்க. இப்போதைக்கு ஜோன் சிங்க் ஆயிட்டு இருக்கு. கேட்டா ஜோனும் சிங்க் ஆகி அங்க எட்ஜ்ல டிஆர்எஸ் வந்து அவுட் ஆஃப் ஜோன்ல இருக்காங்க. அவங்களுக்கு பிரஷர் அவங்க முடிஞ்சு அவங்க டீம் முடிய போகுது. அவ்வளவுதான் காலி என்ன ஒருத்தர் தான் இருக்காரு. வாய்ப்பே கிடையாது. முடிஞ்சு டிஆர்எஸ் கேமிங் முடிஞ்சு. மொத்தம் 4 டீம் கைஸ். ஜோன் டேக்குக்கு வந்திருக்கு ஜோன். ஆமா அவங்க கிட்ட அதுவும் ஃபைட்டும் எதுவும் இல்ல ப்ரோ. அவங்க டேக் இப்போதைக்கு சேவ் சோனா ஹோல்ட் பண்ணி அழகா சேஃபா தான் இருக்காங்க. இந்த மேட்ச் அப்படியே பொறுமையா தான் அடுத்த ஒரு பூயா ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். டேக் டோட்டல் கேமிங் அந்த வருஷத்துல டேகும் ஒரு பூயா. விட்டாலிட்டி டிஎஸ் கிட்ட ஃபைட் எடுக்காம நெக்ஸ்ட் லான்ச் அடிச்சு ஏதாவது மூவ் பண்ணா உண்டு. பட் இவங்க ஃபைட் எடுக்கிற மைண்ட் செட்ல தான் இருக்காங்க விட்டாலிட்டி. ஆமா டேக் சுத்தி மூவ் பண்ணுவாங்கன்ற எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு. ஆனா இன்னும் மூவ் பண்ணல விட்டாலிட்டி. நேட் அவர் காலி ஜஸ்ட் மிஸ். அதே லைஃப் கிடையாது அவர்ட்ட. டவுன் ஜிடி அடிச்சிருக்காங்க. கில்லும் ஆயிருக்காரு. இன்னொரு ஜென்டேஜ் சிட்டி காலி. இங்க ஒரு 3v4 இங்க ஒரு விட்டாலிட்டில மொத்தம் 3 பேர். டிஎஸ்ல ஒரு ஆளு அங்க டேகும் அங்க உள்ள வந்துட்டாங்க. கண்டிப்பா டேக் அடுத்த ஒரு பூயாவுக்கான நிலைமை மக்களே. கம் ஆன் இந்தியா டீம் இந்தியா. அடுத்த ஒரு பூயா வாய்ப்பு இருக்கு. கண்டிப்பா வாய்ப்பு இருக்கு. மூவ் பண்றாங்க. விட்டாலிட்டி லெஃப்ட்ல மூவ் பண்றாங்க. அண்ட் நல்ல மூவ் ஃப்ரம் விட்டாலிட்டி. 3 பேர் அங்க மாறிட்டாங்க. இது 4 பேர் ஃபர்ஸ்டே பண்ணிருக்கலாம். இந்த மூவ் டிஎஸ் கிட்ட பிரஷர் போட்டு ஸ்னைப்பர் அலக்க விட்டு தேவையில்லாத வேலை. பட் இங்க சாகில் பார்க்கணும். அவங்க டவுன் கிட்ட கேடி கார்டோட டவுன் போகுது. டேக் வச்சு உரிக்கறாங்க நண்பர்களே. கில்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கற கேடி கார்டு. Come on. கேடி கார்டு வச்சு உரிக்கற சாகில். 18 kills so far. tag சஹில் டவுன். ஒன்னு எடுக்கறாரு गाइस. 3v3 ஃபைட் bro. 3v3 ஃபைட். சாகில் காப்பாத்த ட்ரை பண்றாங்க bro. ஸ்டில் காப்பாத்த ட்ரை பண்றாங்க. வாய்ப்பு இல்ல. ஜோன் காப்பாத்திட்டாங்க bro. ஆனா ஜோன் இல்ல. எப்படி HP வந்திருக்கு. ஆனா 1 HP ல தப்பிச்சிருக்காரு. காப்பாத்திட்டாங்க bro. 2v3 சிச்சுவேஷன் 3v4 சிச்சுவேஷன். ஒரு டவுன் அப்படியே ஒரு டவுன். மீண்டும் ஒரு டவுன். கம் ஆன் ஒரு டவுன். வெட்றாங்க. டேக் அடுத்த ஒரு போயா. very crazy work coming in from TAG. Positioning was good and it was so methodical. கொல்றானே गाइस. கண்டிப்பா गाइस 100க்கு 100 கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் டேக் அங்க இருக்கு. ஜோனதன் கேமிங் கிடைச்ச ஒரு பெரிய தங்க கட்டிகள் மாதிரி அங்க 4 பேர் உட்கார்ந்திருக்காங்க गाइस. India having a field day today. நான் ஸ்டார்டிங்கே சொன்னேன். ரைட் அதான் கோஜோ ப்ரோ வெரி. All those years of waiting. गाइस இப்போ அவங்க பேரண்ட்ஸ் வராங்க गाइस அங்க. Make that 4 booyahs for the region. நல்ல பூயா நல்ல கில்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் எங்கயோ போய்டுவாங்க. கில்லிலே வச்சு நோக்கிட்டாங்க ப்ரோ. இப்போ நாங்க பாயிண்ட்ஸ் இல்ல அங்க வந்திருக்கணுமே. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இப்போதான் நீ அப்டேட் பண்ணிட்டு இருப்பேன். ஒரு நிமிஷத்துல பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் வந்துரும். அப்டேட் ஆயிரும்.
பால்ல வச்சு ஊறி ஊறின்னு வச்ச கரெக்டான அந்த ஹோல்ட் கரெக்டான பிளேஸ் பிடிச்சானுங்க. பிளேஸ் பிடிச்சு கேட்டா ரெண்டு டீமையும் கார்னர் பண்ணிட்டாங்க மொத்தம் சொல்ல போனா. They got the read so well, and even the circle shift benefits them. Riptide rhythm out of the defenses of Vitality. அதுவும் கேடி கார்டோட ஸ்னைப் அது. And Sahil Jad fights Hwang Am as well. Team Secret in the rough spot. சொன்ன மாதிரியே கேடி கார்டு 10 கில். அவ்வளவுதான் நண்பர்களே, நீங்க நண்பர்களே ப்ரெடிக்ஷன் கார்ட்ஸ் நண்பர்களே நீங்க. தட்சன் பாபு ப்ரோ நீங்க தான் ப்ரோ வெரி. But decides against it. Gonna go for nice shot too, and shot knocked down already. The members of TS are limping right now. Is also tag போயா. இன்னொன்னு என்னன்னா டேகுக்கு ஒரு லக் இந்த இடத்துல அவங்களுக்கு ஜோன் கொஞ்சம் ஈஸியா அமைஞ்சிருச்சு. தேர்ட் ஜோன்லயே அவங்களுக்கு ஃபைட் இல்ல. தேர்ட் ஜோன்லயே ஃபைட் இல்ல. அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அந்த மேல சைடு அரோரா கேமிங், அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு லியான், அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு இவங்க டெக் இவங்கக்குள்ள சண்டை போடுறதுனால டேக் சைடு யாருமே போல. அது நல்ல லக்கா முடிஞ்சிருச்சு. சாரி ப்ரோ ஃபார் அண்டர்எஸ்டிமேட். பாருங்க சொட்டு வெட்றாங்க மொத்தம் 22 கில்லு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 22 32 34 பாயிண்ட் இந்த ஒரு மேட்ச் மட்டும் 34 பாயிண்ட். ஆமா அப்பா தானே அது. ஆமா சுட்டுக்கு அப்பா அது 34 பாயிண்ட் கேசனா. ஐயா நான் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டேன். நாங்க ரீவைண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கோம். They could be first by the end of this, right? I'm not sure that they are going to be first. Tag லக்கா நீ நல்லா கில் அடிக்கறாங்க, நல்லா ப்ளே பண்றாங்க கண்டிப்பா. டாக் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்காங்க 72ல, விட்டாலிட்டி 68, ஃபால்கன்ஸ் 48ல இருக்காங்க. டோட்டல் கேமிங் 42. டோட்டல் கேமிங் தான் கொஞ்சம் இதுவா இருக்காங்க. இப்போ எஸ்ஏடிவில ரொம்பவே மோசம் ப்ரோ. 19 பாயிண்ட் ப்ரோ. எஸ்ஏடிவி வாய்ப்பு இல்ல குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கு. டீம் சீக்ரெட் லியான் வந்துட்டு கிட்ட இருக்காங்க டாப் 3 டாப் 4ல. பட் ஆனா ஆபெக்ஸ் வந்துட்டு விட்டுற கூடாது. ஆபெக்ஸ் 72 பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இருக்காங்க. டீம் வைட்டாலிட்டி வந்து 7 மேட்ச் இருக்கு. 7 மேட்ச் இருக்குன்றப்ப 0 பாயிண்ட்ல ஏதாவது மேட்ச் சீக்கிரம் வைப் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பா பாயிண்ட்ஸ் இதாயிடும். முடிஞ்ச அளவு கடைசி ஜோன் வரையும் வந்துடணும் டாக். டாக் தான் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் வெப்பன் பேஷன் இருக்கு. பின்னாடி 16 மினிட் போக ப்ரோ ஜிடி ஒன் பிளேயர் கேம் விட்டு வெளியே போறாரு. ஆமா ப்ரோ எலிமினேட்னு வந்தது நடுவுல எலிமினேட்னு வந்தது ஜிடில. ஜிடி இதுக்கு முன்னாடி அப்போ ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஜிடி அது இந்த டைம்ல தான் வரும். எலிமினேட் ஆனா இருக்காரு. எலிமினேட் ஆயிட்டாரு. ஏன் எலிமினேட் ஆனா தெரியல. How he's able or needs to make magic. He's always the last person alive and direct eliminate. ஏன்னு தெரியலையே. You know somehow in this situation it feels like என்ன கதம் தெரியல நண்பர்களே. டைரக்ட் எலிமினேட் ஆயிருக்காங்க. எதுக்குன்னு தெரியலையே. Now most of his team also have gone again. Now the rest of team எதுக்கு எலிமினேட் ஆனா எலிமினேட் ஆயிருக்காங்க. நேப்பா அப்படிதான் இருக்கும் எலிமினேட் ஆயிட்டு நினைக்கிறேன். ஆமா ஃபால்கன்ஸ் காட்ச். ஆமா அன்னைக்கும் சேம் அதே மாதிரி. So obviously you guys can't be too harsh with them, okay? They've only got 3 minutes to do this. Okay. Look at that. Can you guys guess who that is? Ignis. Trưởng từ job. Tatsuya. Yes. It is Tatsuya. Okay, now how many points? Not too bad at all. Not too bad. Okay, Tikui. Total number of matches 10 match bro. 10 match. And they're drawing something weird. It doesn't look anything like the final product, and then they flip over the canvas. 10 match. You've got some artistic stuff there. This is not that. Okay. Chikui, your time is up. That's 3 minutes. Capella. Capella? No. Moko? No. Nikita. No. Tao chịu luôn á. Này nha, còn đẹp kia có Moko là Nikita là Suzy nè. Có gì? Kashi. Say yes. Okay. Give him TS and Leon will take against tag upcoming matches. Man, I did not even know. We can go down to the decimals. Okay, ready? You can start now. Tao biết cái gì. Rồi, biết luôn rồi. Yeah, now. It took less than 10 seconds. Đoán đây, vô công. 7.25, I'll take that, man. Okay, good job. So we clearly have finals இன்னைக்கு வந்து semi finals தான். Survival stage.
Ladies and gentlemen, boys and girls, you're back here with the Mustachioed brothers, and you know what? India is absolutely killing it on the battlefield today. எத்தனை மேட்ச் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு 3 மேட்ச் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு அதுல ரெண்டு டீம் இந்தியா டீம் போய் ரெண்டு மேட்ச் இந்தியா டீம் போய் அதனால But Lucifer, things are getting done in the best way possible for the region. In the very best. And you mentioned this yesterday, Chuck the India, and it's almost happening here. Yeah. Brilliant stuff. 34 total points is what they ended up bringing for themselves, and that was Absolutely. very much crucial. That puts the right strides for the Match ship. started, guys. Match started. As well as Team Apex Gaming, they made it possible. Got 2 booyahs. Even Husky was mentioning. In a total, if you add total gaming for India, it's 4 booyahs. That's a big and phenomenal stuff to do at EWC 26 Paris. Quite a consistent run today for the squad, but a team that's not having a great start here is Gun Dynasty. We saw how well they did on day 1. The mechanical supremacy of that squad definitely got proven on that day, but day 2 on survival stage, they just survived whatever they got on day 1. Right today, we barely see them on that leaderboard. I'm expecting them to rise. Finals நாளைக்கு இன்னைக்கு செமி ஃபைனல்ஸ் இன்னைக்கு மொத்தம் ஒரு 4 டீம் நாளைக்கு போகும் ஏன்னா 7 மேட்ச் இருக்கு Oh my gosh, everything has been so high energy here. We're seeing the Titans getting challenged, and now we're at the 4th map of the day. Can you believe it, Husky? I want to say I cannot. இப்போ ஸ்டார்ட் ஆக போறது 4th மேட்ச் ஆரம்பிச்சு மக்களே சோலாரா Go through. We are closing in on the half. இதுக்கு அடுத்து பர்கட்ரி சரியா It is going Solara where the Hornets are looking to take some big Solara started none other than Solara, and we also esports world cup 2026 ஓட ஒரு நாலாவது மேட்ச் ஆரம்பிச்சாச்சு நண்பர்களே சோ இப்போதைக்கு லீடர் போர்டு பாத்துக்கோங்க சோ யார் யார் எங்க இறங்குறாங்க பொசிஷன்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாமே ரிவீல் ஆயிருக்கும் சோ ஓகே டோட்டல் கேமிங் ஹப் நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க ஹப் 4 பேர் லேண்டிங் டோட்டல் கேமிங் பண்றது एक्चुअली 4 பேர் சேர்ந்தா போறாங்க டேக் கொஞ்சம் ஸ்பிட்டா இருக்கு விண்ட் மில் ஓகே கேடி கட அசனல் கிட்ட இறங்குறாப்ல ரைட் SAT உள்ள எங்க இருக்காங்க SAT bro நான் டேக் ஆவும் பாருங்க bro டெல்டா பக்கத்துலயே இருக்காங்க டெல்டால கிட்ட ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஆமா where you know toward the halfway point teams just start to switch it up, go completely crazy. I'm talking about you, Twisted Minds. And now you look at DRS பாப்போம் ஆரம்பிச்சாச்சு பேட்டில் TEC. Both teams aware of where each other might be here, but no one really wants to start off this fight quite yet. Perhaps trying to get a bit of information where anyone might be here, but again, it's too early to just really go in for this all out. But speaking of all out fights here, Neil going huge up against Games King, moves away. You don't want to make a mistake against this particular player. Absolutely not. See New can win this out. That's the mini Uzi. Correct. The bit of a fire, boy. Almost. லியானா லாஸ்ட் மேன் ஸ்டாண்டிங் ஒரே ஒருத்தர் தான் இப்போ கேசோ ப்ரோ நம்ம லைவ் 4K லைவ்ல குவாலிட்டி இருக்கு ப்ரோ சோ கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஏத்த ஒரு 5 ல இருந்து 6 செகண்ட் டிலே இருக்கும் சரியா சோ நீங்க நார்மல் லைவ் கம்பேர் பண்ணும்போது into survival stage just like குவாலிட்டி அதிகனால கொஞ்சம் உங்களுக்கு அந்த இதுல லேட்டன்சி இருக்க முடியாது நார்மல் லேட்டன்சி தான் வைக்க முடியும் so far we're still waiting for some magic for Straw Hats, but there have been some signs of life. SATல ஒன் மேட்ச் பூயா வேணும் பூயான்னு இல்ல ப்ரோ அவங்க ஒரு ஆள் மேல எல்லாம் கில்ஸ் அடிச்சு வரணும் கிட்ட பாயிண்ட் 11 இடத்துல இருக்கான் ப்ரோ எனக்கு 7 மேட்ச்ல அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து லீட் பண்ணனும் அப்படினா SATவல் பார்க்கணும் taking the shorter off end of the stick here, excuse me. The only 2 members left need to be able to survive. Now total எத்தனை மேட்ச் இன்னும் 7 மேட்ச் இருக்கு ப்ரோ 7 மேட்ச் இருக்கு somewhere in the wings, and I'm excited to see what exactly happened there. But for the rest GD of the Straw Hats, bro GD பெர்ஃபார்மன்ஸ் இல்ல ப்ரோ நான் பாத்தீங்களா முத நாளை விட and as for the rest நம்ம அகைன் எலிமினேட்ன்றாங்க GD of action as Aurora is going to try and take away the space from இந்த ஒருத்தன் என்ன எலிமினேட் ஆவலியே ஒருத்தன் தான் இருக்காப்ல and decided they don't want to have anything to do with Team Aurora, and for good reason. Now Zeus coming forward here away, GD ஒருத்தன் தான் இருக்காரு காப்பாத்திடுவாங்க நினைக்கிறேன் members of this team. நம்ம எலிமினேட் ப்ரோ அகைன் எலிமினேட் But now they rush through forward, was not expecting கரெக்ட்டா 1 minute 16 செகண்ட்ல எலிமினேட் ஆயிருக்காரு bit more than Joe can chew, decides to challenge ஓ அந்த பிளேயரா ஆமா ஒருத்தர் எலிமினேட் ஆயிட்டார் அகைன் இந்த பாருங்க பின்னாடி பேசுறாங்க they started to have a good start earlier, but now it's just a quiet one once again. And another early என்ன காரணம் தெரியல not able to overcome. A lot of times we look at Zeus and our team பெரிய மைனஸ் கைஸ் இதெல்லாம் இத்தனை டீம் செலக்ட் ஆகும் ஃபைனல்ஸ்க்கு 4 டீம் தான் so Axel again left to his own devices to bring this back, but it's about to run into team டாப் 4 டீம்ஸ் அந்த டாப் 4ல இப்போதைக்கு ஒரு 3 மேட்ச் முடிஞ்சு 4 மேட்ச் போற வரவுல ரிசல்ட்ல நம்ம இந்தியா டீம் மொத்தம் 2 டீம் டாப் 4ல இருக்காங்க பாப்போம் blessing in disguise, honestly. கேமியோட காப்பாத்த முடியாது பாத்தீங்களா
மொத்தம் வெளியே போயிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அட்லீஸ்ட் எலிமினேட் ஆனா தூக்குற மாதிரி இருந்தா கூட பரவாயில்ல, பிளேயர்ஸ் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆடுவாங்க. பட் உள்ளே வராதுன்னு இருக்கிறப்போ அது ஒரு மாதிரி அன்ஃபேரா இருக்கும். அது ஸ்டார்டிங்லேயே அது 1 மினிட்லேயே அந்த ஆயிடுச்சு. இன்னும் வந்துட்டு ஏதோ இது பண்ணல. இருக்கா எஸ் நல்ல ஒரு டவுன் ப்ரோ. மீண்டும் கன்ஃபார்ம் டவுன் அது எஸ் மீண்டும் டவுன். லியான் சொதப்புறாங்க, அரோரா கேமிங் சொதப்புறாங்க. கண்டிப்பா டீம் இந்தியன் டீமுக்கு இது ஒரு அட்வான்டேஜ். கரெக்டா அந்த லியான் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு அரோரா கேமிங் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது அவங்க டாப் 4 டாப் 5ல வருவாங்க. பட் அவங்க டாப் 5ல ஆல்ரெடி லியான் இருக்காங்க. பட் அவங்க சொதப்புறாங்க. ஆனா டாப் 4க்கு இன்னும் வரல. அரோரா கேமிங் அதுக்குள்ளே சொதப்புறனால ஒரு அட்வான்டேஜ். நான் ஜிடி மேல ஒரு டார்கெட் வச்சிருந்தேன் ப்ரோ. ஜிடி நல்லா ப்ளே பண்ணுவாங்க. ஏன்னா முதல் நாள் ப்ளே பண்ண பார்த்து நல்லா கண்டிப்பா ப்ளே பண்ணுவாங்க. பட் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல ப்ரோ. மொபைல்ல என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க புரியல எனக்கு. நார்மல் அங்க கொடுக்குற மொபைல் தான் ப்ரோ. Solves the seal of doubt. It's extra getting gunned down. Raha trying to Adi shot bro. around the corner there, but not against Bunny. No, but they're in trouble because Vitality is coming online. ரோல் டவுன் ஆயிருக்காரு. ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி விட்டாலிட்டி கிட்ட இருந்து பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. இல்ல பண்ணி தான் அடிச்சிருக்காரு. நல்ல பேக்கப். கேம் ட்ரோல் டவுன்ல தான் இருக்காரு. ட்ரோல் வைட்டாலிட்டி வெர்சஸ் ஒன் டீம். இவங்க எஸ்சிடி உள்ள இவங்க ஜாக்கிங் லைஃப் இப்பதான் ஓகே கை ஃபைன் காப்பாத்திட்டாங்க. ஜாக்கிங் காப்பாத்திட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். They're actually doing a very good job standing up. பின்னாடி தேர்ட் பார்ட்டி டிஆர்எஸ் கிட்ட இருந்து அகைன் ஒரு ஃபோர்த் பார்ட்டி டிஆர்எஸ் உள்ள வந்துட்டாங்க. டிஆர்எஸ் ஜாக்கும் ட்ரோல காப்பாத்திட்டு இருக்காரு. ஆமா டிஆர்எஸ் உள்ள திடீர்னு ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் அந்த இடத்துல ஒரு இது போல் மேக்கர் இவங்க விட்டாலிட்டி தான் போட்டிருக்காங்க. போல் மேக்கர் டிஆர்எஸ் ஒரு பிளேயர் பின்னாடி போயிட்டாங்க விட்டாலிட்டியில. ஸோ அதனால ஃபைட் எடுக்க வருவாங்க. கண்டிப்பா 2 பேரும் இருக்காங்க ஃபைட் எடுக்க வருவாங்க. M7 இருக்கு கையில, கோஜா கையில. நல்ல டவுன் ஜன்னல்ல அண்ட் அகைன் டேக் வந்திருக்காங்க உள்ள. நேடு ப்ரோ இவங்க நீடு தானது. விண்டோ ஷாட் கிட்ட ஒரு டவுன் ஷாட் கில்ல கன்ஃபார்ம் பண்றாப்ல. ஆர்மாய் பஸ் இல்லங்க. இவர் விட்டரைட்ல ஒரே ஒரு ஆள் இருக்காப்ல. ஜோயல் நோக்கி ஷாட்டும் உள்ள ஸ்டார்டிங் ஏறறாப்ல. கண்டிப்பா யோப்பா யோம்மம்மா ஆடி என்ன அடி வாட் அவுட் அடியா இருக்குது. அரை ஸ்டார் ஹேட் எலிமினேட் ஆயிருக்காங்க. ஸ்டார் ஹேட் இன்னைக்கு போர் பெர்ஃபார்மன்ஸ். 3 days in a row Shoto has been the consistent factor, the constant variable that allows Toto Apex Gaming to show up in the darkness of times. விட்றாங்க guys. See them at the best. கில்ஸ் நல்லா எடுத்துட்டாங்க. டவுன் மேட்ச் பட் விட்டுருக்காங்க. 7 கில் கிட்ட எடுத்துட்டாங்க. 72 points at the start of this game. Elimination is definitely only going to go up. And Vitality being crippled and forced to hard reset as well. Team Apex Gaming, they can have a very good shot of extending the அந்த சைடு ஃபுல் ஃபைட். அரோரா, டாக், டிஎஸ், டிஆர்எஸ், லியான் எல்லாரும் அந்த சைடு தான் இருக்காங்க கீழ. பேஸ் சைடு are going to move up north first because that's where they might run into Vitality again. டாக் வெர்சஸ் அரோரா ஒரு ஃபைட். பட் அரோரா லூட் கிடையாது. ரீவை பண்ணி இறங்கணும். டாக்க்கு கில்ஸ் போகும். The rest of the team completely collapsing. June barely alive right now. Adi shot. The tree surviving for quite some time here, but you know Tag once they put in the damage. Come on Tag, come on. Let go. Movement is seen. Shoto as well as teammate rushing forward here from 2 Adi angles. Forced out in the open. Adi Fences falling. Gets that final shot. June, well that's no more than you can do here. 13 eliminations already. Tag also trying to show us that they too are the Reapers on எக்ஸல் this மட்டும் map. இருக்காரு. அரோரா இன்னைக்கு டே இல்ல போல. அரோரா அண்ட் டிஎஸ்க்குமே இன்னைக்கு கொஞ்சம் புவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. லியானும் சீக்கிரம் சாகு ப்ரோ. கேக்குது Eliminations already. They've been hanging around this area for quite some time, catching. டிஎஸ் 6 கில். டிஎஸ் லைட்டா அப்படியே எட்டி பாக்குறாங்க மேல. 4th பிளேஸ்க்கு வந்திருக்காங்க இந்த மேட்ச். டோட்டல் கேமிங் சொதப்பிட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம். நமக்கே பெருமையா தான் இருக்கு. அவன அடி டாக் அடிக்கும் போது ஒரு அடி அடிக்கும் போது டாக் தான் நம்பி இருந்தேன் ஆக்சுவலா. இந்த 3 சோல் டிஜி வந்துட்டு பிளேயர் இஷ்யூ இருக்கு போறதுக்குள்ளே. அதனால அவங்க மேல கான்ஃபிடன்ட் இல்ல. பட் ஆனா டாக் வந்துட்டு அவங்க ஆல்ரெடி ஃபார்ம்ல இருந்தாங்க. எஃப்எஃப் இங்க இந்த சைடு ஏசியான்னு நினைக்கிறேன். ஏசியா விட்டாலிட்டி கிட்ட 4-4 விட்டுருவாங்க. 4-4 விட்டு சாம்பியன்ஷிப்பை மிஸ் பண்ணுவாங்க. நல்ல இது இப்பயும் சாம்பியன் ஆனாங்க. நல்ல ஃபார்ம்ல இருக்காங்க. மேபி அவங்க
வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்த மாதிரி கரெக்டா அவங்க தான் பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க. Unfortunately, the Skyler not really the best character for you to sneak into these areas. Takuri also bringing his teammates back. DRS might be sticking around here for just a little while at studio. Leon barely inside the zone as well. Really just Leon and Aurora Gaming ரெண்டு டீமுக்குமே இன்னைக்கு டே இல்ல. ஆமா. of a struggle coming in with Vitality. ஆனா TS தான் இன்னும் என்னன்னு தெரியல. TS க்கு ஒரு கம்பேக் கொடுத்தாங்கன்னா டோட்டல் கேமிங்கே ரிஸ்க். And TAG on the ball with the rotation today, man. ஒரே ஒருத்தர் இருக்காரு. Down 1 and having போறாங்க ஃபைட் இனிஷியேட் பண்ண போறாங்க. So far the head-to-head is 2-2. Falcons vs பாத்தாரு நல்ல ஸ்பாட்டிங் ஆன் ஃபயர் கிட்ட இருந்து உள்ள போறனே க்ரோனோ எடுக்கு பண்றாரு. Could find a couple of pickouts. In fact, Joe, who is far away from his frontline digs. இங்க மிஸ் பண்ணிட்டாரு. ஆக்சல் மிஸ். ஆனா இவரு கொடுத்துக்கு ப்ரோ பிகைன்ல. டவுன் ப்ரோ. Paying off big time. That is really good because they're just so aware. நேடியம் போட்றாரு. ஃபால்கன் இல்ல ஒண்ணும் நேடு வெளிய போயிடு. ஜஸ்ட் மிஸ்ட் உள்ள மட்டும் விழுந்தா கண்டிப்பா ரிவைவ் பண்ணிருக்க முடிஞ்சிருக்காது. டவுன். அடிச்சா ப்ரோ தாள மிஸ்டர். ஒரே ஒரு தான் இருந்தாரு. சோல் உள்ள வர மாதிரி ரெடியா இருக்காங்க. ஃபைட் போறத பாக்குறாங்க சோல். பட் ஆனா வந்துட்டு இன்னும் கான்ஃபிடென்ட்டா உள்ள வரல. டெட்ல இவரு மட்டும் தான் இருக்காரு இப்போ. I believe Joe went down to the blue zone, so unfortunately Zebang is காப்பாத்த போறாரு. 1900 காயின் வேற இருக்கு. And there is a vending machine. ரெடியா இருக்காங்க. எக்ஸைட் வலங்க மேல. ஃப்ளோக்கு தான் சப்போர்ட். Steffi ability card can help them to do utilities if they make it later stage. ரகு சொல்றாரு. சோ எடுப்பாங்க. ஆனா ரிஸ்க் அவங்க எடுக்கிறது கேம்பிள் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஆடுவாங்க அமையலனா புரிஞ்சிரும். போன சீசன் அப்படிதான் ஆச்சு EWCல. TAG right now already with 11th முடிச்சாங்க. ஃபால்கன்ஸ் ஹோல்ட் எடுக்கறாங்க. இந்த ஃபைட்டுக்கு மூவ் ஆகல. ஃபால்கன்ஸ் எல்லாம் ஹோல்ட் உட்கார்ந்துட்டாங்க. டெக்கும் சரி பெரிய ஒரு மூவ்மென்ட்ல எல்லா டீம்ஸும் ஃபர்ஸ்ட் கில்ஸ்க்கு தான் பிளான் பண்ணிருக்காங்க மேட்ச்ல. முதல் ரெண்டு மேட்ச் கில்ஸ்க்கு போன உடனே டிஎஸ்க்கும் அரோரா கேமிங் அதுக்கப்புறம் லியானுக்கு வரல ஃபைட்னோனே மேபி ஹோல்ட் பண்ண போலாம் அவங்களும். டிஜி வச்சிருக்காங்க. டோட்டல் கேமிங் வெர்சஸ் சிங்காமணி டிஎஸ்க்கு நம்ம ஃபைட் இவங்க ஷாங்கி மட்டும் தனியா மாட்டிட்டு இருக்காரு. தனியா ஆளு வாய்ப்பு இல்ல. பட் ரிவைவ் பண்ணிருக்காங்க 3 பேர். அகைன் வெல்ல ஒரு இல்ல டவுன்ல தான் இருக்காங்க. பின்னாடி பிளேயரை பார்க்கல டிக்யூ. ஹாஸ்டாக் பேக் ஆனா ஹாஸ்டாக்னா வேற ஒரு டீம் கிட்ட போய் உட்கார்ந்திருக்காரு. Yeah, Aztec delivering himself into Gun Dynasty and Vanilla. Yes, நல்லா கம்பேக் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. TG is Mafia and he is still around. Koja getting chased now. As Team Secret, they look for round 3. பாவம் ஸ்டில் நல்ல ஒரு லிஃப்ட் விழுது இங்க. பக்கத்துல தான் இருக்காங்க. பட் ஆனா ஹீல் ஆக மாட்டேங்குது. அவருக்கு ரொம்ப நேரம் அவுட் ஆஃப் ஜோன்ல இருக்காங்க போல. இவருக்கு ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஒரு ஹீல் 3 ன்னு போறாரு. மண்டைக்கு உள்ள படியில இருந்து உள்ள வந்திருக்காரு. நல்ல டவுன் அங்க. அகைன் ஜோன் இல்ல ஜோன் அடுத்த ஜோன்ல ப்ளீட் அதிகமா ஆக ஆரம்பிச்சிரும். ஜோனுக்கு போய் ஆகணும் இவங்க. பாருங்க ப்ரோ செட்டோங்க அவன் வீட்ல இருந்து ஏன் ஹோல்ட் பண்ண மாட்டாங்கன்னு தெரியல. ஒரு காம்பவுண்ட புடிச்சு ஏன் ஹோல்ட் பண்ண மாட்டாங்கன்னு தெரியல. விட்டாலிட்டியும் டிஎஸும் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா வந்து ஃபைட் எடுக்கறாங்க அவுட் ஆஃப் ஜோன்ல. நெக்ஸ்ட் ஜிடிக்கு நல்ல ஜோன். இந்த ஜோன் தான் வந்து இது போன முறை அதே எலிமினேட் பிகைன்ல ஆளுங்க. யானுங்காலி டிஎஸ் வந்திருக்காங்க. ஹேஷ்டாக் 4 டிஜி போயிருக்காங்க. கீழே 6th பொசிஷனுக்கு போயிருக்காங்க. டெக்கு வந்துட்டு லீட் இருக்கு. டெக்குக்கு இன்னும் ஒரு 15 பாயிண்ட்ஸ் கிட்ட லீட் இருக்கு. இன்டர்நெட் டீம் ஒருத்தர காப்பாத்திட்டு இருக்காரு நம்ம திக்ஸ். டிஆர்எஸ் கட்ட பாறைக்கு முன்னாடி கொரோனா போட்டு உட்கார்ந்திருக்காங்க. ஆனா கொரோனா மாஃபியா அங்க படுத்துறாரு லெஃப்ட்ல. அதான் என்னன்னு தெரியல. நேமத ஆல்த்தி இருப்பாங்க போல. ஆமா. அதே மாஃபியா சிங்கிள் ஆளா தான் இருக்காரு. அவங்க டீமை இப்ப காப்பாத்தணும் அப்படிங்கற சிச்சுவேஷன். டிஜியோ மேல கீழ வந்துட்டாங்க ஸ்கோர்ல இருந்து. பாத்தீங்களா கோட் அந்த இதுல இருந்து. இங்க சோல் விசஸ் டாக் ஒரு ஃபைட் பார்க்க முடியும் நம்மளால அடுத்த ஜோன்ல. ஓகே வாய்ப்பில்ல. டாக் மாட்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கீழ. வாய்ப்பில்ல. ஒன்னு ஒரு டபுள் ஸ்கேலர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். இங்க இருந்து டபுள் ஸ்கேலர் வருமான்னு பார்க்கணும். இல்ல நல்ல ஒரு இது ஹோல்ட் அந்த இடத்துல. ஃபால்கன்ஸ் இங்க ஃபால்கன்ஸ் முடிஞ்சு டோட்டல் கேமிங்கும் முடிஞ்சு ஃபால்கன்ஸும் முடிஞ்சு. அது தொடர்ந்து இப்போ இவங்க இது வேற டாக் வேற அங்க கீழ இருக்கு. SI12 vs டாக் நல்ல ஜோன் மேலே உடைக்கறாங்க ப்ரோ. மூணு ஆகறாங்க வாங்குறாங்க நல்லா. ஒரே ஒரு பிளேயர் தான் இங்க விட்டாலிட்டில இருக்காரு போல. அவர்தான் கொடசல் கொடுத்துட்டாங்க. ஆமா அவரும் காலி.
டேக் என்ன பண்ண போறாங்க பாப்போம். கேடி கார்டு, உல்வின், ஷாகில் அண்ட் ஷொட்டு. ஜிடி மட்டும் தான் ஃபுல் டீமா இருக்காங்க. இன்னும் ஜிடிலயே 2 பேர் தான் இருக்காங்க. ஓகே, இது அகைன் வந்துட்டு ஒரு இந்தியன் டீமோட பூயா தான் போல. ஆமா 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 எஸ்டியூல இருக்கு. எஸ்டியூல இருக்கு. எஸ்டியூல இந்தியன் டீம். ப்ரோ 3 எஸ்டியூல போய் அடிச்சு என்ன ப்ரோ ஆகும்? இல்ல பாக்கணும் என்னன்ட்டு. ஏன்னா பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் கொஞ்சம் 20 இந்த மேட்ச் மேபி போய் எடுத்தாங்கன்னா வரும் ஒரு 30 40 கிட்ட வரும். மேல போலாம் ஈஸியா. அடி அடி அடிக்கிறாங்க ப்ரோ. ஐயோ கேமிங் வெர்சஸ் எஸ்டியூலுக்கு தான். எஸ்டியூல் கீழ உள்ள போங்க. ஃபுல் பிரஷர் டாக் ஃபுல் பிரஷர் விழுது. எங்க போனா அடி விழுது ப்ரோ. டாக் ஒரு ஆள் காலி, ஷோட்டு காலி. ரெண்டு சைடுல இருந்து ஹிட் விழுது. டாக் அடுத்த டவுன், அடுத்த காலி பண்ணி இந்த கேப்ல ஹிட் விழுது. ஒரு நேட் ஒரு நேட் ஒன்னு கரெக்ட்டா போடலாம் இந்த இடத்துல. ஆனா நேட் யாரும் போடல. சோ எஸ்ஹெச் வரல. ப்ரோபல்ஸ் நம்மளால எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியல. இப்போ எஸ்டியூல யாராவது திசை திருப்பறதுக்கு வேற எங்கயாவது அடி விழுந்துச்சுனா எஸ்டியூல் கண்டிப்பா அந்த இடத்துல வேற இடத்துக்கு மூவ் ஆவாங்க. வாய்ப்பில்ல. டாக் வாய்ப்பில்ல. 2 டவுன் டாக்ல ஒரு கில் கன்ஃபார்ம் ஆகுது. இது ஷொட்டுவும் காப்பாற்ற முடியாத ஒரு சிச்சுவேஷன்ல அது. ஷொட்டுவை காப்பாத்தினாங்கன்னா கண்டிப்பா வாய்ப்புகள் இருக்கு. பட் இதுல எஸ்டியூலுக்கான ஒரு மேட்சா மாற போகும்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. ஸ்டில் அங்க டிஆர்எஸ் அங்க பொசிஷனை மாத்துறாங்க. பட் டிஆர்எஸ் மாத்தும் போது இங்க வெட்டர் டீக்ல இருந்து ஒரு 150 அடிச்சிருக்காரு அவரு. டெக்கு ஜோன் மூவ் பண்றாங்க. பட் டெக் அவசரப்பட்டாங்கன்னு தோணுது. பின்னாடி ரொம்ப பின்னாடி வந்துட்டாங்க டெக்கு. பட் பாக்கணும் என்ன பண்றாங்கன்னு. இங்க நினைச்சா கண்டிப்பா விட்டாலிட்டி அவளை முடிச்சுடலாம். என்ன பண்றாருன்னு பாக்கணும். ஆமா ப்ரோ அடிக்கலாம் ப்ரோ கொடுத்திருக்காரு. டெக் அடிக்கலாமே ப்ரோ. டெக் அடிக்கலாம், விட்டரைட்டி அடிக்கலாம். இது எலிமினேட்டட். ப்ரோ டாக்ல போ டாக் காப்பாத்திட்டாங்க ப்ரோ. ஷொட்டு காப்பாத்திட்டாங்க ப்ரோ. ஷொட்டு காப்பாத்திட்டாங்க ப்ரோ. காப்பாத்திட்டாங்க. டொக்கு ஷொட்டுனை காப்பாத்தனால கண்டிப்பா நீ மேட்ச்ல மாறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. கம் ஆன் ஷொட்டு. பிலீவ் இன் ஷொட்டு. ஓபன்ல நிக்கறாங்க. டாக் ரெண்டு சைடு மாட்டிட்டு இருக்காங்க. டாக் கீழ ஆமா அலு. டெக் இந்த பொசிஷன்ல நல்ல அட்வான்டேஜ் டெக்குக்கு. சோல்ல ஒரு எலிமினேஷன் ஒரு பிளேயர் மிஸ் ஆனா கூட கண்டிப்பா உள்ள புகுந்தாம் ப்ரோ. டிஆர்எஸ் உள்ள புகுந்தாம் ப்ரோ. இல்ல நல்ல ரிவே ஆக்சுவலா. டாக்ல ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்கா. கேடி கார்டு எலிமினேட். உல்வின் எலிமினேட் வாய்ப்பு கிடையாது. விட்டாலிட்டில பொசிஷன் பிடிக்கிறாரு டாப் 1 போறதுக்கு. விட்டாலிட்டில ஒரே ஒரு பிளேயர் ஓடிட்டு இருக்காரு. மோர்ஸ் போட்டு அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஓடிட்டு இருக்காரு. எனக்கு எஸ்டியூல் பூயா நினைக்கிறேன். டெக் இருக்கு, டிஆர்எஸ் இருக்கு. டிஆர்எஸ்ல ஒரு ஆளு டெக் தான். பட் விட்டாலிட்டி பிளேயர் போயிட்டு டெக்க கொடசல் கொடுக்கறாரு. வாய்ப்பு இல்ல ப்ரோ. எஸ்டியூல் தான். டெக் காலி. நாய்பேனே எஸ்டியூல். गाइस कंफर्म एसटीएल ஜாக் எடுக்கறாரு. அந்த கில் ஜாக் எடுக்கறாரு. Are you seeing what I'm seeing here, Tash? Confirm. This could be a potential South Asian lobby. STL. We lost the RS Gaming, but there's still yes. Again most போட்டு ஓடுறாரு இவரு. ஹீல் பேட்டில் மோஸ்ட் போட்டே போலாம். ஏன் ஹீல் பண்ணனும் அவசியமே இல்ல. வராரு மோஸ்ட் போட்டு ஓடுறாரு. STL guys confirm guys. 100 guys. ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்காரு. அவர்தான் STL. நல்ல STL. கன்ஃபார்ம் கில் கன்ஃபார்ம் ஆகல. STL போய் அடிச்சிருக்காங்க. அண்ட் பாயிண்ட் டேபிள் என்ன சேஞ்ச் இருக்க போகுதுன்னு பார்க்கணும். டீம் இந்தியா गाइस 4 மேட்ச் நடந்திருக்கு. 3 மேட்ச் டீம் இந்தியா பூயா. நாலு மேட்ச்ல 3 பூயா from team India. They now have a chance to be actual contenders, big threats to the top 4. பரவாயில்லை ப்ரோ. அடிக்கலாம் செய்யறானுங்க. இருங்க गाइस அந்த லாஸ்ட்ல shift is and is S8. So he's got us trading Bum Gun Dynasty also fall. It's கிட்டத்தட்ட இவங்க எத்தனை கில் எடுத்துருக்காங்கன்னு பாப்போமா. வெயிட் பண்ணுங்க. SATல ஒரு லாஸ்ட் முடியும் போது எத்தனை கில்? 13. does try to come close here but could இதே பாப்போம். மொத்தத்துல டெக்ல 2 பேரு and விட்டாலிட்டில ஒரே ஒரு ஆளு தான். Sebang is really good in hiding, trying to heal up, but the blue zone is going to push him out of position. SAUL on the rush, Jack on the Rahat. 17 கில் 17 அரங்க 17 18 18 20 30 பாயிண்ட் மக்கள் இந்த ஒரு மேட்ச் மட்டும் 30 பாயிண்ட் 30 மேட்ச் 30 பாயிண்ட்
பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல SI12 டாப் 4க்கு வந்திருக்காங்க ப்ரோ அந்த மேட்ச்ல. டாப் 4க்கு வந்திருக்காங்க அந்த பூயா. டாப் 4. ஆமா டாப் 4 வந்திருக்காங்க. Which teams நான் are ப்ரோ on இங்க அப்டேட் top, ஆகல. but the match standings here there you saw 18 30 பாயிண்ட்ஸ் அப்படியே அவங்களுக்கு மாறிடுச்சு. போட்டுட்டோம் ப்ரோ esports இந்தியால இதுல போட்டுட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Team Vitality and even Team Falcons that டீம் சீக்ரெட் ஆனா டாப் 4 வந்துட்டு இதுல தான் இருக்கு. ரிஸ்க்ல தான் இருக்கு. டீம் சீக்ரெட்டும் இருக்காங்க, லியானும் இருக்காங்க, டோட்டல் கேமிங்கும் இருக்காங்க. 4 டீமுக்கு இதுல வந்துட்டு அந்த ஃபைட் இருக்கும் டாப் 4 ஓட ஃபைட். பட் ஆபெக்ஸ் வந்துட்டு இதுவா இருக்காங்க, சேஃபா இருக்காங்க இப்போதைக்கு. போட்டாங்க அப்டேட் பண்ணிட்டாங்க. गाइस இப்போ IQ டோட்டல் கேமிங் ஆகி டாப் 4ல வந்தாங்க. இப்போ IQ டோட்டல் கேமிங் இப்போ டாப் 6க்கு வந்துட்டாங்க. என்னோட டீம் SATL டாப் 4ல இருக்காங்க 49 பாயிண்ட். மேட்ச் ஓவரால் இது வந்து இப்போ காட்டுறது உங்களுக்கு மேட்ச் ஸ்டாண்டிங். ஓவரால் ஸ்டாண்டிங் பாக்கும்போது டீம் அபெக்ஸ் கேமிங் 95, டீம் வைட்டாலிட்டி 90, டீம் ஃபால்கன் 81, SATL 49, டீம் சீக்ரெட் 49, IQ டோட்டல் கேமிங் 47. கிட்டத்தட்ட டாப் 3 டாப் 4 அந்த சாரி டாப் 4 டாப் 5 டாப் 6 கிட்டத்தட்ட டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 2 ல இருந்து 3 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் தான் இருக்கு. பெரிய டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்ல. You could really tell they came here to win it. They 100% did. How TG, SATL and our team tag? The show, the star of Team Apex Gaming, which is Shoto. And guess what? We've got him. So let's hear what he has to say. Yes, we do have him live right here on the main stage from Team Apex Gaming. We have got Shoto joining me. Shoto, we've got to talk a little bit about day 1 and your progress as a team into day 2 and now day 3. Day 1 was, let's face it, it was pretty difficult for you guys. Day 2, you picked up the pace, a few booyahs, and now today, you guys are playing incredibly well. What's changed from day 1 through to now? On day 1, we things, but that didn't go as planned. So on day 2, we studied other teams and we played. Just made adjustments throughout each day. Have you changed anything from yesterday to today? Yes, we changed. 2 minutes Okay, now I do want to ask you as well. I had the opportunity yesterday to talk to your family in the stands. We had a really nice chat. To tell you, I think it's the same in a lot of esports, right? Your dad didn't quite understand esports, so didn't really understand whether or not to support you through it. Now he's here and he told me he's your biggest fan. What's it like having your family here supporting you while you're here on the main stage doing what you love? Like, I'm really feeling proud that my family is supporting my passion. And that's it. A man, a few words, but don't worry about it, Shoto. You guys can do all the talking on the battlefield. Now, congratulations on everything so far. Spud me, my man. Stay right here. But for now, we're gonna head back to the studio very shortly. We've got more Free Fire action after this. வாய்ஸ் கேக்குறதா இருங்க பாப்போம். அது ரிப்ளை அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இங்க இருக்கோம். இல்ல இது ரிப்ளை கிடையாது. ரிப்ளை போட்டுருப்பாங்களா இருங்க கைஸ் காட்றேன். இல்ல ப்ரோ பூயா அடிக்கிறப்ப அந்த மைக் அவங்க பேசுறதுக்கு போட்டுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதான் अंधा हुआ ओए हेड मार दिया उसका देख के वॉल नहीं है कोई ना आ गया मादर चो கிட்ட ஒரு கெட்டறத போடுறாங்க. யார வந்துட்டானுங்க? இவனே படிச்சு திட்டாடே கைஸ். இல்ல அது ஃப்ளோல வருதா அப்படின்னு தெரியல. Man, you can see them just really cool, calm. நீ இவர்லாம் இங்க இருக்காப்ல நம்மால யார் பேர் மறந்து போச்சு. யார் ஜாண்டி பாய். It's a huge win for this team. ஓ SATL ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்காரு. I don't know who shot it, but I heard one go in. Okay. Well, you're winning right now, so I'll let you pick first. Who are you going to pick? I'm picking Husky. Husky? Yeah. Okay. Lucifer, you're on my team. You're on my team, baby. Husky, you're on my team. You guys get a chance to decide who's going to be going first. Alright, fine. Husky, what do you want to do? பாரதி சுரேஷ் bro, thank you for the gel bro. Thank you bro. Please, miss it. Yeah, there's 7. Leave him alone. I'm going to do this. That looks good. Oh. Yes. It's alright. You got this. You were meant to do this. No, you can't do this. No, he can do this. Oh, the dribbles were a bit off. Okay. Both hit the rim. Well, both hit the rim. That sounds like a tie. You're still in the lead. Yeah. Damn. Flowல தான் இருக்கு. I hate it. flowல கிட்ட வரத கூட வரணும் தெரியுமா அந்த மாதிரி. எல்லாரும் கோபி ஒரு thank you for 2 gel bro.
நன்றிகள். Glitter, you're actually not in the lead anymore for gold. It's that man right here. He's also getting that one right now. Honestly, this scoreline for Freefire at EWC 26 Survival is in India. We have எங்க ஊரை விட்டு வெளியே கரெக்டா போகும்போது ஜங்ஷன்ல ஒரு சர்ச் ஒன்று கைஸ், பெரிய சர்ச். இன்னைக்கு வந்து ஃபெஸ்டிவல் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். He mentioned this is history being made. While that went into my mind and all the viewers who were watching back in India, I realized one thing. This is not just history being made by TAG, but it is them paving way for the future. And you could see what just happened. Total Gaming getting the very first booyah. Now SHUL following that suit. And that is not just India, but even South Asia getting close in that lobby. And it's the confidence that this squad's are playing with. We saw TAG willing to take the early fight with Vitality. Out of all the squads, usually we would see them maybe being shy from it. They were like, nah. We want the smoke. Yeah, they're just waiting for the opportunity to really eliminate Vitality. That is the greatest threat in this lobby right now. And it seems like it is working. Though they are not familiar with drop spot as well as rotation of Southeast Asia, because we were talking about that, right? Southeast Asia South Asia. And they are going against each other. But I'm really loving that final situation where despite of all the pressure, there's still some fight in them. Yeah, because I did not expect that we, Fatality, can outlive TAG actually, because we only had one person down in that game. We only had Chipek, and he showed the gaming headphone you know way of playing. He himself was on stealth mode. He tried to take one person at a time to face, and I mean, let's take a look at the highlights. That is just amazing what he did. 5 elimination points. That is so great. Voice lag adikida guys. About this one, Neptune, the M249. Voice lag adikida na. Yeah, exactly. I mean, we've seen this used very often, especially in recent time. Yeah. M249, who's worried about Riptide Rhythm? If you have the M249 to break down all those blue walls, it cleared the way for SAUL. Buddy was just in there rocking it, and just sitting in one corner. No one can get away from him. Hey, I don't have my lasso here, but with the M249, brilliant job coming in from his end. And towards the end, while you mentioned about Sibeng, right? The end fight that we ended up witnessing was almost South Asia versus Sibeng. That's all it was. Yep, Sibeng was carrying his team and carrying Southeast Asia. And I mean, take a look at this point. 58 elimination points from Team Fatality right now. We have the same amount of booyah one. So basically, this is Conchita versus Lucifer. கேக்கல பாயிண்ட் வந்துருச்சு. ஆமா ஆமா गाइस நான் வந்துச்சு गाइस. தாங்கள் கேட்ட பாயிண்ட் டேபிள். Crazy thing is that we have SAUL Esports tied இதோ with Team Secret. Yes, Team Secret is something that I really been keeping an eye Point table, the Apex Gaming 95. Guys, the point table already they had 21 points before, and now guys, இந்த point table already உங்களுக்கு ஒரு ஓரலாவே சொல்லிருப்பேன். இதான் point table அப்படிங்கிற மாதிரி. So already இது வந்து நமக்கு தனியா ஓரலா ஆன்லைன்ல வந்துருச்சு. ஜஸ்ட் இங்க உள்ள லைவ் ஸ்ட்ரீமிங்ல உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிலே தான் காட்டுவாங்க. 8 or 9. So they do need to like take it up a notch. Well, I mean, they really can bring it up a notch right now, but there's a lot of voice கேக்கல ஐயா ரிஷி bro voice எல்லாமே கேக்குது. Really trying their best to put them down. Yeah, I think especially when already Team Secret is being spoken about, Total Gaming need to pick that pace. They need the points. Earlier before this, the storyline was between Team Secret and Total Gaming, where Total Gaming were looking better. They were up on the rank, but now they've been pushed out. That is the ranks. They're picking up the competition, the fights as well. We ended up seeing Straw Hats. All India team each one booyah சந்தோஷம் தான் bro. பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் மேல போறோம் bro இப்படியாது. While Southeast Asia, as you in case அந்த மூணு இந்தியா டீமும் குவாலிஃபைட் ஆ எப்படி இருக்கும்? Are causing trouble for their own region, and South Asia is taking advantage of this. With the performance that we're seeing out of the top 2 squads, you can now start seeing a bit of a டாக் bro அதுக்கு பாசிபிள் இருக்கா bro அந்த மூணு இந்தியா டீமும் குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கு? But those top 2 teams just absorbing so Tag, many bro. points from all the other squads, and the squads that are coming on that second page. After this next match, we're going to be hit the halfway point. You don't get to go back
to the hotel. You don't get to go back and VOD review and take your sweet time. Guys, No, you night need to and the start Mecca Chameleon play performing. If பண்ணுவோமா? not, we're gonna have to start counting some of these teams out. Mecca Chameleon. Because when we're talking about the Southeast Asian teams, we know how dominating they was, especially on a group stage day one. They were literally all over the place. So right now, we need them to refocus, I think. Solara முடிஞ்சிரல bro. இது பர்கெட்ரி தான காட்டணும் They're really made of. And the next map is Solara. So I'm so excited for my friends in Southeast Asia. Yeah, Purgatory, the game 5. What are we looking on that one? Oh, well, Solara, Purgatory, there's a lot of things that need to be Bro. done right now, especially in this map of game number Hey, 5. what the Like, fuck? Purgatory, Guys, this guys, is guys, where guys, a lot guys. of chaos will be happening. Solara Even match first game, முடிஞ்சு we இவனுங்க saw மறுபடியும் this காட்டுறானுங்க. and we saw how a lot of teams fail Oh, there. தப்பா இருக்குடா. This map, like, I would say 40% a skewed flight path Bro, might வணக்கம் happen. வாங்க This bro. type of Rise final Sports. circle வாங்க. might end up in the water. We've seen Welcome that back. in some days. Within this week. Yeah, within this week. Yeah, there could be a lot in terms of the flight path, especially as you can ரெண்டு see. ஆகலாம். ரெண்டுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. மூணுக்கு தான் எனக்கும் டவுட்டா இருக்கு. மூணு எப்படின்னு. Rotations as well. Which team is going to be where? Because you meant we அருண் already saw பாஸ்கர் on நன்றி stage ஃபார் when ரெண்டு Shodo ஜுவல் mentioned அண்ட் that அப்படியே we'll அருண் change our பாஸ்கர் drop மீண்டும் spots. நன்றி That's something that மீண்டும் teams are நன்றி going to be checking on. Do we have a newer challenger? Maybe ஃபைனல் ஃபார்மட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு ப்ரோ. ஃபைனல் ஃபார்மட் ரொம்பவே ஈஸி தான் கைஸ். என்னன்னா ஓவரால் உங்களுக்கு வந்து இந்த இதுதான் லைக் சாம்பியன் ரஷ்னு சொல்லுவாங்க சரியா. சாம்பியன் ரஷ்னா என்னன்னா குறிப்பிட்ட ஒரு பர்டிகுலர் மேட்ச். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு 10 மேட்ச்னு வச்சுக்கோங்க. 10 மேட்ச்ல இப்போ ஒரு 90 பாயிண்ட் டார்கெட் பாயிண்ட் சரியா. இப்போ நீங்க வந்து எத்தனை ஒரு 3 மேட்ச்லயோ 4 மேட்ச்லயோ 90 பாயிண்ட் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்க டீமுக்கு சாம்பியன் ரஷ் அப்படிங்கிற ஒரு மோட் ஆக்டிவேட் ஆயிரும். இப்போ 4வது மேட்ச் நீங்க ஆக்டிவேட் பண்றீங்கன்னா 5வது மேட்ச் பூயா எடுக்கணும். சேம் இதே மாதிரி எந்த டீம் 90 பாயிண்ட் எடுத்தாலும் அவங்களுக்கு சாம்பியன் ரஷ் ஆக்டிவேட் ஆயிரும். ஸோ எந்த டீமா இருந்தாலும் சரி ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் சாம்பியன் ரஷ் ஆக்டிவேட் ஆயிருக்கும். அவங்க அடுத்த மேட்ச் பூயா எடுக்கணும். இவ்வளவுதான். பூயா எடுத்தா வின்னு. ஸோ யாருமே அந்த 10 மேட்ச்ல 90 பாயிண்ட் எடுத்தும் பூயா எடுக்கல அப்படின்னா 10வது மேட்ச் வந்து ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் பார்ப்பாங்க. About India, I do read some articles that India is actually very big, and I'm so glad that they finally made it to international level. So, because international level, sorry, what was that? Again, I'm just so excited talking about you guys because after the 2 or 3 years break, it was so nice to finally see the new talents and the strength that India have. I mean, just take a look at the comment sections. Most of our viewers are Bangladeshi, Indians. They're everywhere. They're definitely going to be everywhere. And you were mentioning the hashtag tag on top. Don't forget the hashtag EWC and hashtag EWC26 as well. Because I know none other. நட்பு சொல்லுங்க. Like, oh yeah, we might be going. Well, you know what? நட்பு லைவ் இருக்கேன். To the finals. What are you expecting? Because Lucifer, I know after next சொல்லுங்க match, நட்பு. we're going to go back to casting. You can see some of the comments there. Vitality, I mean, உங்க பிரஷர் டேக்கு நாயக்ல வரணும். பிரஷர் நானா பிரஷர். placement points average every single match, and then eliminations. சும்மா இதுக்கு அங்க புரோட்டா சாப்பிடணும். சாலா சாப்பிடு. Ridiculous. Now when we go back to the Indian squads, because I was saying okay sir, bye sir. casting after this next match, what are you expecting for them to finish like? Obviously, உங்களுக்கு மேரேஜ் எப்போ ப்ரோ? இன்னும் 3 வருஷம் 4 வருஷம் இருக்கு ப்ரோ. பொறுமையா பண்ணிப்போம் ப்ரோ. ஒரு அவசரம் கிடையாது. One is there. What about 2? And now the third one's entered into the question. This man's greedy. Maybe we want to take it all. That's what we want to do at the global stage here. And I think it has been coming. It's a pressure that was there on everybody's Go to the king of all Russia. யாரோ கமெண்ட் போடுறாங்க போல. கமெண்ட்ஸ் இங்க ஷோ ஆகுது. Sniper players, and that's what I was இந்த mentioning. இடத்துல தமிழ் டீம் இருந்தா 10,000 plus செதறும் ப்ரோ. damage is what is delivered. You mentioned about கண்டிப்பா that is crucial. When you're இருந்தா ஒரு வெறித்தனமான ஒரு இதா இருக்கும். ஒரு ஃபீல், அந்த ஃபீல் இருக்கே. that gives them இப்போ நம்ம இந்தியாவோட 3 டீம் இருக்கும்போதே நமக்கு எப்படி இருக்கு? in this game if you saw. Absolute cinema. I know somebody else put that, but it's pretty much exactly what's currently happening with this squad. On the opposite side, we had Nepal, and they were able to perform pretty good in that Next reaction, last of all, and that was that they might have been playing it too next match இப்போ ஆரம்பிக்கணும். இப்போ அவங்க ஆரம்பிக்கிற டைம் தான். 62 points. 4 மேட்ச் முடிஞ்சு guys. That's more points alone than what Falcons currently has, and I feel like, if correct me if I'm wrong too, the lobby feels way more aggressive. Yeah, it is. I mean, last day of some of the teams right here, so that makes it more difficult for them. For Nepal, I know they're excited to be here. Day number 1, they were showing up. But now, this can potentially be the last day, so they are just bringing it all out. Hopefully they're not that pressured. No camping, no playing it slow. Take notes after what some of the other teams are doing. Make sure you get those eliminations. Tash, Bunny, Husky, this is your last match for today, and I know you guys are excited definitely, bro. We will be super excited, and in fact we are now officially at the halfway point of the survival stage here in Paris, France. Again,
It's South Asia Day. More specifically, the Indian teams, like the panel pointed out, all 3 of them have gotten a booyah. ஆரம்பிங்கடா டேய் தல நண்பா ஆரம்பிங்க போர் அடிக்கு. SAUL Esports with 1 and Team Apex Gaming with 3 in total so far on the world stage. ஆரம்பிக்க மாட்டறானுங்களே. So far, and I gotta say, we are starting to see the hierarchy, right? The hierarchy in the food chain. The top 2 teams, TAG and Vitality, and then the big separation before we got to Team Falcons. So if this continues, it's going to be a slightly start ஆயிச்சு bro start ஆயிச்சு. ஆரம்பிச்சாச்சு நண்பர்களே அஞ்சாவது மேட்ச் போர் கோட்ரி. You know, this is where things get super interesting as well. Because we know that the South Asian teams want to continue the streak, but at the same time, after seeing the comments, right? மூணு மடத்துல 4 மேட்ச் முடிச்சிருக்காங்க bro மூணுல. Like say Thailand and ஆமா மூணு மடத்துல 4 மேட்ச் முடிச்சிருக்காங்க. In this situation, you want to be able to break this streak. And from what I've seen so far, South Asia not only is streaking, but they're also on a very hot streak. Grand Evo செட்டா வாய்ப்பு இருக்கு. ஓ TG vs லியான் ஒரு 4v4 ஃபைட் இங்க. ஆமா गाइस ஸ்மால் பாக்ஸ்ல ரெண்டு டீமுமே ரிஸ்கி ஃபைட். TG சாங்கி காலி. தேர்ட் பார்ட்டி இருக்கு TS கிட்ட இருந்து கீழ குதிக்காம ஆடணும் லியான் பிளேயர்ஸ். ஓட்டா முடிச்சாங்க அங்க அஸ்டக் ஸ்டில் இருக்காப்ல. பெண்டிங் போ வாய்ப்பு இல்ல பேக் போறாரு. அஸ்டக் ஐயோ ஓ மேல TS வைப் நினைக்கிறேன் TG ஓ பின்னாடி பிளேயர் பார்க்கல நினைக்கிறேன் TS மேல மலை தெரியுதா உங்களுக்கு பின்னாடி பிகைன் இல்லையா அவன் பார்த்து கண்ணு தெரியுது வாய்ப்பு இல்ல TG வாய்ப்பு இல்ல ரிஸ்கி கால் TG கிட்ட இருந்து அகைன் இந்த லேண்டிங் ஃபைட்ல ரிஸ்க் கால் எடுக்கறாங்க பட் எனிவே ஒரு மூவ் பண்றாங்க TG டோட்டல் கேமிங் ஸ்டார்டிங்லயே எலிமினேட் அப்படிங்கிறது பெரிய டிசப்பாயின்ட்மென்ட் போற ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் முதல் விஷயம் இங்க TS ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணிட்டு இருக்காங்க லியான் ஒரு 4 கில் லியான் ஸ்டேபிளா ஆடுறாங்க 4 கில் ஓ மை காட் நல்ல ரெண்டு டவுன் ஈச் டவுன் வந்திருக்கு ரெண்டு டீம் பட் TS ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி தான் அதனால 2 கில் கண்டிப்பா போய்டும் எத்தனை மேட்ச் இருக்கு கோடீஸ்வரன் ப்ரோ இன்னும் இந்த மேட்சை தவிர்த்து இன்னும் ஒரு 4 மேட்ச் இருக்கு ப்ரோ இது 5வது மேட்ச் சாரி 5 மேட்ச் இருக்கு அரோரா கேமிங் வராங்க தேர்ட் பார்ட்டிக்கு அரோரா கேமிங் அண்ணா ரெண்டு பேர் வராங்க உள்ள ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க அடி கொஞ்சமா வந்துட்டு இருக்காங்க லியான் கொஞ்சம் ஸ்டேபிளா ஆனா கில்ஸ் எடுக்கலாம் basically almost getting a full wipe yes சரியா பண்ணிருக்காங்க டாகும் வர வாய்ப்பு இருக்கு டாக் அங்க தான் சுத்திட்டு இருக்காங்க பட் ஆனா இன்னும் வரல வராங்க பிரைட் எடுத்துட்டாங்க கார் எடுத்து ஒரு பிரைட் வராங்க ஆக்சல் எனக்கு தெரிஞ்சு ஆக்சல் மாட்டவர்னு நினைக்கிறேன் டாக் பிளேயர்ஸ் கிட்ட நேரா கார் எடுத்து வந்து குத்த போறாங்க நல்ல ஒரு ஸ்ப்ரை ஃப்ரம் அஸ்ரியல் தேர்ட் பார்ட்டி வரும்ன்றதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணனும் சாரி அடுத்த ஃபைட் வரும்ன்றத இவங்க அரோரா கேமிங் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா டாக் 2 நாளா டாக் கிட்ட அரோரா கேமிங் தான் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க bro அதே மாதிரி சொல்ல போனா இந்த இவங்க ஜிடில எலிமினேட் ஆவாரான்னு பார்க்கணும் ஏன்னா ரெண்டு மேட்ச் தொடர்ந்து எலிமினேட் ஆயிருக்கா ஜிடி என்ன இஷ்யூன்னு தெரியல அவங்க ஏதாவது ட்ரை பண்ணி எலிமினேட் ஆனாங்களா கிளிச் அபியூஸ் ஏதாவது பண்ணாங்களான்னு தெரியல கிளிச் அபியூஸ்ல ஆட்டோ எலிமினேட் ஆயிருமா என்ன நம்ம அதை ஏதாவது ட்ரை பண்ணா எலிமினேட் ஆயிடும் காலி ஜோக்கர் காலி இன்னும் வரல டாக் இப்பதான் குவாரியே போயிருக்காங்க ப்ரோ குவாரியே இப்பதான் போயிருக்காங்க இன்னும் வரல தேர்ட் பார்ட்டி டவுன் மீண்டும் லியானோட டாமினேஷன் தான் இருக்கு गाइस ஆல்ரெடி அரோரால ஒரு டவுன் மீண்டும் ஒரு டவுன் சோ ரெண்டு பேர் தான் அரோரால சோ ஃபார் ரிவே பண்றாங்க ஃபைன் மீண்டும் எஸ் அப்படியே ரிவெஞ்ச் ஒரு ஷாட் ஃப்ரம் நம்முடைய அரோரா கேமிங் மட்டும் லாஸ்ட் மேன் இந்த இடத்துல மேபி அந்த கில்ல செக்யூர் பண்ணிருக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்கா இல்ல ஓ மிஸ் ஷாட் பட் எனிவே ரெண்டு ஸ்னைப்பர்ஸ் பாருங்க ப்ரோ கார் 98 ரெண்டு ஸ்னைப்பர் ஆமா அது ஒரு கார் 98 கார் 98 தான் ப்ரோ மெயின் ரோலே பண்ணுது டபால்னு ஆமா அதிகமா கார் 98 ல ஆடுறாங்க ரெண்டு ஸ்னைப்பர்னோனே ஒரு AWM MI2B இன்னொரு பிளேயர் கார் 98 இது பண்றாங்க பட் எல்லாம் நேரா போறாரு கேஸ் கிட்ட தான் ஆட்டோ ரிவ்யூ இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆட்டோ ரிவ்யூலாம் இந்த டைம் ஆமா இல்ல ஸ்டோன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு டிஆர்எஸ் ஸ்டெக் ஒரு ஃபைட் ஸ்ப்ரை பட் முடிஞ்சு 9-8 ல இருக்காங்க ரெண்டு டீம்ஸும் கொஞ்சம் பிடிஆர் டெக் வெர்சஸ் விட்டாலிட்டி வராங்க தேர்ட் பார்ட்டி ஆமா நீ விட்டாலிட்டி மேல இருந்து உள்ள என்ட்ரி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க விட்டாலிட்டி வருது பாத்துட்டு வராங்க கீழ ஒரு பிளேயர் ஸ்னைப்பர் இருக்கத டெக் பார்க்கல டெக் வாங்க போறாங்க தெரிஞ்சு யாரோ ரெண்டு பேர் இந்த ரெண்டு பேர்ல டேமேஜ் ஆகும் விட்டாலிட்டி அத கிளியர் கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க ப்ரோ விட்டாலிட்டி கிளியர் எடுத்துட்டாங்க மீண்டும் ஒரு டீம்ல காப்பாத்தணும் விட்டாலிட்டியோட ஒரு டாமினேஷன் இடத்துல இருக்கு தேர்ட் பார்ட்டி வந்தாலும் அவங்களோட தேர்ட் பார்ட்டி தான் இருக்கு
ஆடி நிஷா ஓ நல்லா ஓபன் ஸ்பை பண்ணிருக்கானல்ல மீண்டும் டவுன் ஃப்ரம் திக்ஸ் அருமை கேஆர்எஸ் எலிமினேட் டெக்ல லாஸ்ட் மேன் ஸ்டாண்டிங் ஆமா முடிஞ்சு ப்ரோ டெக்க முடிச்சிட்டாங்க முடிஞ்சு வைப் காலி டெக்கும் காலி நடுவுல ரெண்டு டீம் வைப் ஆயிருக்காங்க ரெண்டும் 9-10ல இருக்க டீம்ஸ் வாய்ப்பு இல்ல இதுக்கு மேல ஆமா இல்ல டெக்ல ஒரு பிளேயர் இருக்காரு ஒரு பிளேயர் ஓடிட்டு இருக்காரு பின்னாடி And it's also pretty unfortunate that இன்னொரு டீம் எந்த டீம் didn't have an டிஜி ஒரு answer to டீம் that. இவங்க Dara gets to a vending machine. It's the revive டிஆர்எஸ் train ஒரு டீம் will எலிமினேட் start. ஆயிருக்காங்க ரெண்டு டீம் தான் எலிமினேட் நான் ஆயிருக்காங்க இது இப்பதான் பாக்குறேன் இதெல்லாம் இந்தியா இருக்கா கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க இந்தியா டீம் இருக்காங்க நண்பா மொத்தம் 3 டீம் இருக்காங்க சோ இப்போ நீங்க பாக்குற மேட்ச் பாத்தீங்க அப்படினா டோட்டல் கேமிங் எஸ்ஏடிஓ லப்பக்ஸ் கேமிங் அப்படிங்கற 3 டீம் இருக்காங்க சோ இப்போ கரெக்ட்டா எத்தனை மொத்தம் ஒரு அன்னைக்கு வந்து 10 மேட்ச் நடக்க போகுது அதுல 5வது மேட்ச் தான் இப்போ நடந்துட்டு இருக்குது அந்த மேட்ச் 5வது மேட்ச்ல பாத்தீங்கன்னா ஐக்கு டோட்டல் கேமிங்ங்கற டீம் வந்து எலிமினேட் ஆயிருக்காங்க சோ ஸ்டில் இந்தியா டீம் இன்னும் 2 டீம் அலைவா இருக்காங்க அரோராக்கு ஒரு 2v3 ஃபைட் அரோராக்கு முக்கியமான ஃபைட் அரோராக்கு எடுத்தே ஆகணும் இந்த ஃபைட்டை ஒரு டவுன் ஆமா நல்ல ஸ்ப்ரே டவுன் பாசிட்டிவ் ரெடி அவ்வளவுதான் பேக்கப் கரெக்டான பேக்கப் டீம் பேக்கப் கரெக்டா இருந்துச்சு அந்த இடத்துல அங்க டேக் ஃபைட் எடுத்தா ப்ரோ அங்க சொட்டும் கில் இப்போ ஒரு கில் எடுத்தாரு இந்த கேம் ஆக்சுவலா அரோராக்கு நல்ல கேம் அமைஞ்சதுன்னா ஏன்னா அங்க பாருங்க 9th 8th 7th 3 டீமே எலிமினேட் சோ மேல அந்த பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்காது சோ அரோரா இந்த மேட்ச் நல்லா முடிச்சாங்கன்னா மேபி போலாம் எஸ்ஐடிஓல ஒரு மேன் தான் ஸ்டாண்டிங் கிட்டத்தட்ட இதன விட்டாலிட்டி ஸ்போர்ட்ஸ்க்கும் டேக்கும் 5 பாயிண்ட்ஸ் டிஃபரன்ஸ் அதுவும் அங்க ஒரு பெரிய விஷயம் பார்க்கணும் சோ தலையில கை வச்சு உட்கார்ந்தாங்க அவ்வளவுதான் எந்த டீம்னு தெரியல இது டிஆர்எஸ் இங்க லியானஸ் ஒரு பெரிய ஃபைட் அரோராக்கு இந்த மாதிரி ஃபைட் வரக்கூடாது மோஸ்ட்லி அப்பதான் வந்துட்டு கொஞ்சம் கில்ஸ் எடுக்க முடியும் ஆனா எப்படியோ மீட் பண்ணிடுறாங்க பட் ஆனா லியான் வந்துட்டு 2 பேர் தான் இருக்காங்க இந்த ஃபைட்ல ஆக்சுவலா ஒருத்தர் இப்பதான் பெண்டிங் போறாரு வாய்ப்பு இல்ல டவுன் ஆயிடுவார்னு நினைக்கிறேன் எஸ்கேப் ஆயிட்டாரு அப்பெக்ஸ் கிராண்ட் செலக்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் 100 வித வாய்ப்புகள் இருக்கு ப்ரோ பாப்பாம இருந்தா சரி அவங்க ஆமா அப்பெக்ஸ் கேமிங் இனி வர எல்லா மேட்சும் ஸ்டாட்டிக்கா இதே மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் ப்ளே பண்ணா கூட ஓகே தான் லியான் நீங்க சொதப்பிட்டு இருக்காங்க லியான் ஒரு பிளேயர் ஹார்ட்ல உட்கார்ந்தாரு ஆமா தேங்க்ஸ் ஃபார் தி எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ஜாய் பண்ணி பாருங்க நண்பா வாய்ப்பு லியான் வாய்ப்பு இல்ல ஓடி டவுன் மீண்டும் யப் அரோரா 360ல போடுறாங்க இந்த மாதிரி அரோரா ப்ளே பண்றதா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் கிழக்கு டீம் அப்படியே மேல வந்துட்டு இருப்பாங்க அரோரா லியான் ஒரு பிளேயர் ரிவைவ் பண்ணிட்டாங்க லியானும் சேஃப் இப்போதைக்கு லியான் அரோரா ரெண்டு டீமும் ஒரு கம்பேக் ஆனா லியான் வந்து எப்படியும் கடைசியா வருவாங்க இப்போ லியான் வந்து எலிமினேட் ஆனாங்க அப்படினா இத்தனை அந்த டேகோட லீடிங் அந்த டாப் ஸ்கோர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மேல ஆயிரும் பாத்தீங்களா ஒரு காம்படிஷனா இருக்கு ஏன்னா ரெண்டு டீமுக்கு தான் அந்த டாப் 1 டாப் 2 அப்படிங்கற இது போயிட்டு இருக்கு சாரி அது விட்டாலிட்டி லியான் வந்து டாப் டோட்டல் கேமிங்க்கு டஃபா இருக்கும் விட்டாலிட்டியோட சாரி இவங்க லியானோட இங்க ஸ்டார் ஹேட்ஸ் ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸ்டார் ஹேட்ஸோட ஒரு ப்ராப்பர் பிளானே இல்லாத மாதிரி ஆடுறாங்க நான் பார்த்த வரையும் மூவிங்ல இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு ஃபைட் எடுக்கிறதா இருக்கட்டும் ஒரு ப்ராப்பர் பிளானே இல்லாத மாதிரி ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா இவங்க ஸ்டார் ஹேட்ஸ் நேற்றும் அப்படிதான் ஒரு மூவ் பண்ணாங்க அதுக்கு முந்தின டே 1 ஒரு மூவ் பண்ணாங்க ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஓபன் ஃபைட் ஆனா இப்போ இதல ஸ்டார் ஹேட்ஸ் வந்து டிஃபெண்டிங்ல தான் இருக்காங்க அட்டாக்கிங்ல இல்ல அட்டாக்கிங் வந்து இவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ரோ நேடு ஒரு ஸ்டார்ட் அங்க விட்டாயிட்டாங்க ஒரு இது ஸ்டார்ஸ் மொத்த டீமும் வைப் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ விட்டாயிட்டாங்க எனக்கு விட்டாயிட்டி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பேர் பண்ண நினைக்கிறேன் நம்பர் 1 பேர் நம்பர் 1 பேர் பாங்க நம்பர் 1 பேர் பாங்க 28 அலைய தான் இருக்கு சோ டீம்ஸ் நல்லா கில்ஸ்க்கு போறாங்க இந்த சைடு ஃபுல்லா விட்டாயிட்டி ஃபர்ஸ்ட் போய்ட்டாங்க பாருங்க ஏழு கில் எடுத்திருக்காங்க லியான் சோஃபார் நல்ல கில்ல தான் எடுத்திருக்காங்க லியான் ஒரு கம்பேக் 4 பேரும் உள்ள வந்தாங்கன்னா அவங்களும் டஃப் கொடுப்பாங்க கடைசியா டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் பாக்கும்போது இவங்க டேக் வந்து 98 இருக்காங்க விட்டாயிட்டி 93 அப்ப ஏன் மேல காட்டல அது இது பொசிஷன் ஆட் ஆகாது பாயிண்ட்ஸ் ஆட் ஆகாது பொசிஷன் ஆட் ஆகாதுங்கறீங்க இல்ல பாயிண்ட்ஸ் ஆட் ஆகாது அது ஜஸ்ட் இது மட்டும் தான் காட்டும் ஓவரால்ல தான் பாயிண்ட்ஸ் ஆட் ஆகும் நேத்தே நான் அதான் பார்த்தேன் நேத்தும் இப்படி தான் காட்டுச்சு ஆக்சுவலா உங்களுக்கு மேட்ச் 4 ஓட பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல வந்துட்டு விடாலிட்டி 90 பாயிண்ட் ஆனா இங்க 3 பாயிண்ட் வந்துட்டு பொசிஷன் பாயிண்ட் மட்டும் தான் ஆட் ஆகுது போல இங்க ஸ்கில் பாயிண்ட் ஆட் ஆகல ஸ்கில் பாயிண்ட் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் சைடானா இருக்கு ஆமா அபெக்ஸ் கேமிங்கும் 95 தான் காட்டுச்சு போன மேட்ச் இங்க வந்துட்டு 98 அப்படி பார்த்தா டேக் வந்து 100 எத்தனை இவங்க விடாலிட்டி வந்து எத்தனை 130 ஆமா 113 கிட்ட வரும் இது 13 சாரி ஆமா 13 லியான் ரிவைவ் பண்ணுவாங்களான்னு பார்க்கணும் லியான்ல வந்துட்டு 7 வேற அடிக்கடி கட் பண்ணி விட்டுறாங்க
வெறுப்பு மேல இருக்கு. கனெக்ட் ஆயிடுச்சு, லைவ் கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. எலிமினேட்டடா? அச்சச்சோ. Change of play style, I think. டேக் எலிமினேட் ஆயிட்டாங்களா? ஐயோ ச்சே. அப்ப இது விட்டாலிட்டிக்கு கொஞ்சம் நல்லா இதா இருக்கும் பாத்தீங்களா? They are now trying to play for the late game. They're gonna run into Lion first. Not the first encounter. Lion has bested them early on, I believe, on game 2. Pina, good angle. Limit wants to join him as well. Blue though, it's gonna hurt both them and Lion, but Lion is looking to get into the circle as quick as possible. Caves King barely alive at the end of that, on fire, making sure to put in that pressure. Joker as well, taking a lot of damage, but nice shot coming through here, knocking down one of the members from the Falcons. So the Falcons, not only did they try to pressure லியான் அகைன் உள்ள வந்துட்டாங்க 4 பேரும். மேல போனா ஜோன் இருக்கு லியானுக்கு. மேல அங்க அஸ்டல் கிட்ட ஜோன். என்ன பண்றாங்கன்றத பார்க்கணும். லான்ச் பேட் ஏதாவது யூஸ் பண்ணா வாய்ப்பே இல்லனா ஓடி தான் போணும். But Joker will pay for his life. Pina knocked down as well. Both teams just hitting each other. And Falcons லாஸ்ட் மேன் ஸ்டாண்டிங். ஆமா. In this case, செட் எலிமினேட். Falcons கில் எடுக்கல. Falcons சுத்தமா. ஃபர்ஸ்ட் இந்த மேட்ச் கில்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிளேயிங்ஸ் இல்ல Falcons கிட்ட. சொதப்பறாங்க Falcons. 2v1 situation. Limit doesn't really have much left in the bank as well. 8 glue walls, 10 med kits. லியான் அங்க பாயிண்ட் டேபிள் பாருங்க அப்படியே மாற வாய்ப்பு இருக்கும். பட் ஆனா Falcons-ஓட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா இந்த மேட்ச் மாறும். ஆனா Falcons எலிமினேட்ன்றனால மேபி பாயிண்ட் டேபிள் டாப் 5-4க்கு தான் மாறும் மேபி இந்த மேட்ச். Just a few moments ago, and as soon as they showed their hands, suddenly they're in trouble. And somehow through that, the Falcons were guys, வந்துருங்க guys. But it's the Hornets that still survived till ரிவர்ஸ்ல அந்த gift எப்படி அனுப்புறது? நான் PC-ல பார்க்கறேன், எனக்கு காட்டல. ஒரு PC-ல எனக்கு காட்டல bro. எனக்கு அது எப்படி அனுப்பணும்னே தெரியல bro. எப்படி அது இருக்கு gift மொபைல்லனா எத்தனை காட்டுது. ஆனா அதுல அமௌண்ட் காட்டுது. ஆனா நிறைய பேருக்கு வந்து சும்மாவே இருக்கு அந்த gift டைமண்ட்ஸ். still alive as a 2. ஃப்ரீயாவே அனுப்புற ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அதுல. Nearly getting knocked down. Being able to கன் டைனாசிட்டி மேல ஹோல்ட் பண்றாங்க. கன் டைனாசிட்டி இந்த மேட்ச் எனக்கு தெரிஞ்சு போய்டுவாங்க, டாப் 8 போய்டுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓ விட்டாலிட்டி வைப்பு ப்ரோ. விட்டாலிட்டி வைப்பா? ஒரு செகண்ட்ல எலிமினேட் ஆயிருக்காங்க ஆக்சுவலா. அப்பான லான்ச் கொஞ்சம் வச்சு எலிமினேட் ஆயிருக்காங்க. டிஎஸ் இருக்காங்க டாப் 4 டாப் 3 சேஞ்ச். எஸ்ஏடிவில் எப்போ எலிமினேட் ஆனாங்க? எஸ்ஏடிவில் எலிமினேட் மிடில்ல அப்படியே. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துல அவங்க எலிமினேட். ஒரு செகண்ட் எலிமினேட் ஆக்சுவலா இவங்க. விட்டாலிட்டி அண்ட் இங்க ஒரு ஜிடி vs டிஎஸ் ஒரு ஃபைட். அட்வான்டேஜ் கண்டிப்பா டிஎஸ்க்கு தான் இருக்கும். என்ன பண்றாங்கன்றத பார்க்கணும். டிஎஸ் எனக்கு இந்த மேட்ச் அடிச்சு வருவாங்க நினைக்கிறேன். டிஎஸ் ஓ நல்ல ரஷ் பட் எதுவும் பண்ண முடியாது. டிக்கு நல்ல ஹெட். ஜிடி நல்லா ட்ரை பண்றாங்க. பட் டிஎஸ்க்கு நல்ல கன் பவர் இருக்கு இவங்க கிட்ட. டிக்கு நல்ல ரஷ் இந்த இடத்துல. டவுனும் கூட வந்திருக்கலாம். நல்ல நைஸ். In the name of Tikoi as well. 3-3 fight again. TQ வைப்பர் தேர்ட் பார்ட்டி வந்திருக்காங்க. அரோரா கேமிங் மேல இருந்து. ஓ நல்ல ஒரு பிரஷர் இந்த இடத்துல டிஎஸ்க்கு. நல்ல ரொட்டேஷன் அரோரா கேமிங் கிட்ட இருந்து கரெக்ட்டா ஃபைட்டுக்கு வந்திருக்காங்க மேல இருந்து. பட் லியான்ல இருந்து ஒரு பிளேயரை தூக்கி விட்டுருக்காங்க. லியான்ல மொத்தம் 3 பேர் இருக்காங்க. அதே மாதிரி இங்க டிஎஸ்ல 2 பேர் இருக்காங்க. டிஎஸ் அவுட் ஆஃப் சோன் பிரஷர். சோன் வைப்பர் அரோரா கேமிங் முடிஞ்சு. நல்ல கம்பேக் அரோரா கேமிங் கிட்ட இருந்து இந்த மேட்ச். அரோரா கிட்ட ஒரு 4 கில் எடுத்துருக்காங்க. ஆல் இல்ல 4 பேர் அலைவதா இருக்காங்க. சாரி அங்க சின்ன ஒரு கேப் கிடைக்குன்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காரு. லியானுக்கும் ஒரு சின்ன கார்லாம் உடைச்சு விட்டுருக்காரு. டெல்லா ஓப்பன், அவர் காலி, பீனலாம் காலி. அரோரா மட்டும் தான் இந்த மேட்ச் வின் பண்றதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்புகள். கேம் ஸ்டீம் இருக்காரு. டாப் 2 பொசிஷன் கிடைக்கும் லியானுக்கு. I think Aurora has done it right. நல்ல ரொட்டேஷன் அரோரா கேம் கிட்ட இந்த கரெக்ட்டா ஃபைட் போறப்ப வந்தாங்க தேர்ட் பார்ட்டிக்கு. அரோரா பண்ணல ஃபைட். Aurora. First booyah in 4 years for Malaysia. Incredibly tough. Must be great Aurora. seeing this from them. Definitely a team I would say that is the epitome of taking it step by step. Aurora. Again and slowly throughout this day they start to heat up, start to improve and get nice booyah from team Aurora. And once more the story of the survival stage up to the halfway point. பாயிண்ட் டேபிள் பார்க்கணும் எப்படி சேஞ்சஸ் இருக்கு அப்படின்றது. ஏன்னா சோக் பண்ண கூடாது. டாக் சோக் பண்ணாம ஆட பார்க்கணும். பாயிண்ட்ஸ் வந்துருச்சு நினைக்கிறேன். have been casted aside temporarily.
இந்த அஞ்சாவது மேட்ச்சுக்கு நான் வரணும். 4 மேட்ச்சுக்கு போட்டானுங்க. 4 மேட்ச். இந்த மேட்ச் இப்போ நடந்து ஷோ ஆஃப் ஆகிரும். மை கெஸ். ஃபைனலி அரோரா அவங்களுடைய கிதி இது பண்றாங்க. are seeing that on the main stage. And you know what's crazy? We're only பாஸ் இது நம்ம சொல்லியும் கொடுக்கறது அது தெரிஞ்சிட்டு இருக்குது. There's still time. ஆனா டிஜி சொதப்பறாங்க கொஞ்சம். அவங்க அதாவது இந்த லாபில என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படினா ஒரு மேட்ச் அலைவ் நிக்க மாட்டேங்குது. அதாவது இந்த என்டையர் இடபிள்யூசிலே ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா ஒரு மேட்ச் அலைவ் நிக்குது, இன்னொரு மேட்ச் அலைவ் நிக்க மாட்டேங்குது. அதனால என்ன ஆகும்னா டீம்ஸ்க்கு வந்துட்டு பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கிறதுல கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆகும். இப்போ நீங்க வைட்டாலிட்டி எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வைட்டாலிட்டி எலிமினேட். ஏன்னா அவங்க கிட்டத்தட்ட 17 கில் கிட்ட எடுத்திருக்காங்க. அதே வந்துட்டு டிஎஸ் கடைசி வரையும் ஜோன் பிடிச்சு வந்தாங்க. பட் ஆனா 6 கில் தான், 6 7 கில் தான். இந்த ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கிறதுனால டீம்ஸ் ஃபைட்டுக்கு போவாங்க. ஃபைட்டுக்கு போதா இல்ல கடைசி வரையும் மேட்சை கொண்டு வரதான்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். அதுதான் எல்லா டீம்ஸுக்கும் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இருந்திருக்கு. டிஎஸ் சொதப்புனதுக்கு காரணம் அதுதான், அரோரா கேமிங் சொதப்புனதுக்கு காரணம் அதுதான், லியான் சொதப்புனதுக்கும் அதே தான். அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த டிசிஷன் எப்படி டக்குன்னு அடாப்ட் ஆக முடியல அவங்களால. கொஷன் பிடிச்சி கடைசி ஜோன் வரைக்கும் போறதா இல்ல வந்துட்டு கில்ஸுக்கு போனா 10-20 கில் எடுத்துடலாம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும். கில்ஸுக்கு போனா அப்படி போறதான்ற ஒரு 2 டிசிஷன்ல மாட்டிக்கிறாங்க. Okay, but fine. Overall points table la team vitality #1 இருப்பாங்க. ஸ்கோர் வந்துருச்சு bro. vitality 113 பாயிண்ட் முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன். டீம் அபெக்ஸ் கேமிங் 101, டீம் ஃபால்கன் 71 and லியோன் வந்து 66, டீம் சீக்ரெட் 64, அரோரா 56, எஸ்டிஎல் 58, ஐக் டோட்டல் கேமிங் 47. கிட்டத்தட்ட பொசிஷன் வைஸ் பாக்கும்போது டோட்டல் கேமிங் 8வது இடத்துலயும் and எஸ்டிஎல் 7வது இடத்துலயும் டீம் அபெக்ஸ் கேமிங் 2வது இடத்துலயும் இருக்காங்க. ஈஜிக்கும் எஸ்ஐடிக்கும் வாய்ப்புன்றது அப்படியே கம்மியாயிட்டே வருது 2 மேட்சா. பாயிண்ட்ஸ் இல்ல ஆக்சுவலா டிஜிக்கு. போன மேட்ச் வந்துட்டு டோட்டல் கேமிங் 47, இந்த மேட்ச் 47. அதுக்கு முன்னாடி மேட்ச் அவங்க வந்துட்டு 42. கடந்த 3 மேட்சா வந்துட்டு டோட்டல் கேமிங் எடுத்த பாயிண்ட் வெறும் 4 பாயிண்ட் தான். 4 இல்ல 5 பாயிண்ட் தான் எடுத்திருக்காங்க 3 மேட்சா டோட்டல் கேமிங். ப்ரோ ஸ்கின் காட்டும் ப்ரோ, எல்லாத்துலயுமே ஸ்கின் காட்டும், ஸ்கின் எல்லாமே காட்டும். பட் டிஜிக்கு சான்ஸ் இருக்கா? மேபி அவங்க இனி வரக்கூடிய 5 மேட்ச் நல்லா ப்ளே பண்ணாங்கன்னா வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ளே பண்ண மாதிரி ஸ்கின்ஸ் வந்து இது ப்ராக்ஸி சர்வர் ஐடி மாதிரி தான் ப்ரோ, எல்லாமே அந்த அக்கௌண்ட்ல இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. 3 மேட்சுக்கு 5 பாயிண்ட்ன்றது குரூஷியல் ப்ரோ. பயங்கர ஒரு பிரச்சனையா வந்து முடியும் உங்களுக்கு. ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டம். அதுவும் எலிமினேட் ஆனாங்க லேண்டிங் ஃபைட்டில் 0 பாயிண்ட்ல. அதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டம். ஃபைட்டை விட்டாலும் அகெயின் ஒரு ரீவைவ் பண்ணி லியான்னு பார்த்துங்க ஃபைட்டை அகெயின் விட்டாங்க மார்பல்ல. பட் #2 வந்தாங்க இந்த மேட்ச்சு. எப்படியாவது வைப் ஆகாமல் கன்சிஸ்டன்சியாக கொண்டு வர பார்க்கணும் இந்தியன் டீம்ஸு. 3 டீமும் அதை மிஸ் பண்ணாங்க இந்த மேட்ச்சு. வெப்பெக்ஸும் எலிமினேட்டு, டோட்டல் கேமிங் செட்டுவல் எல்லாரும் எலிமினேட். மொத்தம் 10 மேட்ச்சு. The matchல in the making now that is amazing and that is exactly what EWC is all about. The surprises, the suspense. I am so happy 5 matches remaining இருக்கு. Yes, totally happy for Aurora Gaming. அதுதான் பஞ்சாயத்து இப்போ. ஏன்னா 6 மேட்ச் அப்படின்னா கூட இன்னும் ஒரு மேட்ச்ல குவாலிஃபை தெரிஞ்சிரும். பட் இன்னும் 5 மேட்ச்னு இருக்கிறப்போ 2 மேட்ச் தொடர்ந்து எலிமினேட் ஆனா கூட பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் தலையில மாறிடும். இது மட்டும் நடந்துடக்கூடாது. டேகுக்கு முடிஞ்ச அளவு ஒரு 10-15 பாயிண்ட் எடுத்து கடைசி ஜோன் வரையும் வந்துட பார்க்கணும். Maybe currently they're at the first ranking, right? Yeah, this is the surge of India because this is the surprise that we needed when it comes to the survival stage. But let's go back to Aurora for a little bit, okay? That fight, that last circle was so amazing. I mean, going against Lion and of course, going against the team that is more favorable is always a hard thing. ஓட்ற எத்தனை மேட்ச்? மொத்தம் 10 மேட்ச் ப்ரோ. 5 மேட்ச் முடிஞ்சது. And the way they're reading the game is just so 10 மேட்ச்ல 5 மேட்ச் முடிஞ்சது. Exactly, they move very stable. All of their gameplay, game security, even the teamwork is very perfect during the game, and we can all see that the effort that they all put out. And overall, Aurora Gaming, after 3 days, this is the 3rd day, right? Yeah, they have been doing the best, and finally they got something sweet for themselves. ஆரம்பிக்க போறாங்க. Yeah, they are going to start. Sure.
what exactly is going on with bro இந்த மேப் வர போகுது ஒரு சின்ன இது ஓகே போறாங்க bro with Mayan fatality. I mean, random we have been saying next fatality consistently making it to நல்ல கில்ஸ் போன மேட்ச் இவங்க டாக் எடுத்த போயா stop bumping into our team. next track வருது We only got 4 slots and my team is suffering trying to get that slot as well, but I do understand your frustration of course because we all trying to getting a slot. But at this moment I still can see Team Secret is still playing their best, still very stable, not trying to mess everything up. total எத்தனை மேட்ச் நண்பர்களே மொத்தம் எத்தனை a very 10 மேட்ச் பாத்துக்கோங்க trying to have fun in this tournament and of course, but at the end overall I still can see that them still having some errors, still having some issues, but I think after this game they're still fine to top 4. So overall nothing happened, but சடார் புடார்னு ஆரம்பிச்சா நல்லா இருக்கும் சடார் புடார்னு ஆரம்பிங்க always meet in the circle. That is my question too, but hey, you saw the map reveal. It's Nextera. Nextera is our next map and I think this would be a great place for the Southeast Asian teams to once again show them what they're made Southeast of. Asian teams. It's time for us to go back to the casters. 12 or 6 10 matches மொத்தம் 10 match Welcome back, ladies and gentlemen, boys and girls. My name is AJ. I'm the Mustachio down here with the one and only Lucifer. We're going to be bringing you guys through the final 5 days of the day. The next map's going to be Nextera. This is where your frontliners are going to shine. This is where those shotguns, those M590s, those Mag 7s are going to come alive, Lucifer. Next up, we saw Team Apex Gaming already get a booyah today. And now we're going back to it, the randomized map. And Nextera should be a place again. South Asian teams find their victory. Because on the other end, Southeast Asian teams are fighting amongst themselves, trying to take away the points. Final date, நாளைக்கு finals இருக்கும். It is everyone for themselves at this point of time. Yes, we can rally together as a nation, but out there on the battlefield, I see you, I only see points. And you are absolutely right. Team Apex Gaming scoring a massive booyah, 34-pointer on Nextera. Nextera, guys. After that game, they haven't really been looking like that major run. Yearly favorites. ஒரு 4 ரெண்டு டீம் ஃபேவரட் டீம் இருக்கு. But Purgatory really tested the squad. A early exit from the lobby. 10 மேட்ச்னு பின் பண்ணிட்டு bro ஓரலாம் எனக்கு வெறுத்து போச்சு. சொல்லி உங்களுக்கு வெறுத்து போச்சா? But they cannot slow down. Tag again TG versus Leon ஒரு 4v4 fight. And right now in the most eliminations it's KD God at 221 being the agile and also doing the heavy lifting. சரியா இருக்கு. Star Hat versus SI12 ஒரு ஃபைட் இருக்கு. A clash between 3 squads, Toll Gaming, Lion as well as Vitality, and Vitality have been fighting since game number 1. Yeah, not looking good here, Diggs. One of the final players to actually land. Still got the mini Uzi in hand. Joker on the other hand, depending on his stealth bites to quickly back away from the engagements. Koja finding a knock on together. And Shanky saying, nope, this is not for me. Although he does have a good gun in hand, they don't want to take those risks just yet. Looking to quickly reposition out there as Lion tries to overwhelm the rest of the players. நல்ல ஒரு ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க bro. டிஜிக்கு விட்டாலிட்டி உள்ள வந்து லியானோட 2 பிளேயரை டவுன் பண்ணிருக்காங்க. பட் ஆனா ஒருத்தர் கிளியர் ஒருத்தர் ரிவைவ் பண்ணிடுவாங்க. டிஜி பேக் போறாங்களா இல்ல இப்பதான் உள்ளே வராங்க. டிஜி गाइस 4 பேர் உள்ள இருக்காங்க லியான்ல. ஓட்டு போட்டு பாருங்க गाइस மேட்ச் அப்ப போங்க. ஓட்டு போடுங்க. டவுன் நல்ல டவுன். மஸ்டக் அருமையான டவுன் மஸ்டக். SI12 ஆக்சுவலா கிளியர் பண்றாங்க. ஸ்டார் ஹேட்ஸ் 4v4 எடுத்துட்டாங்க. 2 கில் 3 கில் செக்யூர் பண்ணிருக்காங்க இது வரைக்கும். லேண்டிங் ஃபைட் எடுத்துட்டாங்க SI12. Oh, hashtag down actually. Nobody can save him just yet. Della comes in for the Punisher. Time Turner was pulled out, but it's the Indian squad that uses their Time Turner against them. Shanky நல்ல ரஷ். அருமை நல்ல நைஸ் ஷாங்கி டு. நீங்க மாஃபியா அண்ட் ஷாங்கி மட்டும் தான் இருக்காங்க. மாஃபியா மட்டும் தான் இருக்காரு. Vitality third party. மாஃபியா மட்டும் தான் அது மட்டும் இருக்காங்க. மாஃபியா மட்டும் தான் இருக்காரு. இல்ல செக்யூர் பண்றாரு. எல்லா கில்லையும் எடுக்கறாரு. இந்த மாஃபியா எங்க போனாருன்னு தெரியல. மாஃபியா போய் மேப்ல நம்ம வியூல இல்ல மேப்ல இல்ல ஒரு மாஃபியா அங்க தனியா போயிட்டாரு. ரைட் had to get back their player. மாஃபியா காப்பாத்த வாய்ப்பு இருக்கா அப்படிங்கறதை நம்ம வெயிட் பண்ணோம். மக்களே ஓட்டு போட்டு பாருங்க गाइस. ஓ டெல்லா முடிச்சிட்டாங்க. மீண்டும் அங்க இன்னொரு டீம்லயும் ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்காங்க. It's Team Secret who have now started it off.
டேக் உல்பினுக்கு அந்த இதுல இது போட்டுருக்காங்க நினைக்கிறேன் ப்ரோ. DRS bumped into straw hats and unfortunately extra சரியான ரஷ் ஒரு டவுன் கூட ஆளு முடிச்சிருக்காங்க. உல்பின் vs அரோரா ஆக்சல் காடி ஷொட்டு ஷொட்டு உல்பின் அண்ட் ஷொட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு ஸ்டெப்பா முன்ன வந்துட்டு இருக்காங்க. கமான் உல்பின் அண்ட் ஷொட்டு. ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. அதே மாதிரி அங்க இங்க 2 பேர் இருக்காங்க. இல்ல கன்ஃபார்ம் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க. சாகில் அவங்க டீமும் ஐ திங்க் இல்ல வந்துட்டாரு. கமான் சாகில். எனக்கு சாகில் கன்னும் இல்ல கைஸ் அந்த சொல்ல போனா. இருக்கு ஸ்கேர் இருக்கு. அனே ஸ்கேர் யூஸ் பண்ணல. ஒரு ஆள் காலி மக்களே. அங்க உல்பினும் என்ன ரொம்ப கிரூஷியலான சிச்சுவேஷன். உல்பினும் காலி. ஓ சாகில் மட்டும் தான் இருக்காரு. சாகில் கமான் சாகில். நல்ல பேக்கப் கைஸ். கேடி காலிட்டு இருந்து அருமையான பேக்கப். பட் ஸ்டில் ஒரு ஸ்பை. கமான் நம்மால இல்லையா? ஐயோ இது யாரால? முடிச்சிட்டாங்க டாக. லாஸ்ட் மேன் ஸ்டாண்டிங் டாக்ல அரோரா கேமிங் ஹிட் லிஸ்ட் போட்டாங்க கேடி கார்டுக்கு. பட் அது எஸ்ஐ2க்கு வந்துச்சு. சொதப்புறாங்க. இது பண்ணக்கூடாது. எஸ்ஐ12 சாரி டேக் வைப் ஆகாம ரீவைப் பண்ணிடணும் அந்த மேட்ச். ஏன்னா ஃபால்கன்ஸோட ஒரு கேம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா டாப் 2 அவங்களுக்கு பறி போகும். பட் ஃபால்கன்ஸும் சொதப்புறதுனால அவங்க சேஃபா இருக்காங்க. ரீவைப் பண்ணிட்டாங்க. 4 பேரும் இருக்காங்க. ஸ்டார் ஹேட்ஸ் வழக்கம் போல சொதப்புறாங்க இந்த மேட்ச். எஸ்ஐ12 ஒரு லேண்டிங் ஃபைட்டை விட்டாங்க. பட் 4 பேரும் உள்ள வந்திருக்காங்க. Yet on the other end DRS they've always caused trouble for everybody in the lobby. Now ஒரு 1v2 இந்த இடத்துல Pratik getting closer. Alu can he put him down? And it is going to be Pratik who puts and confirms him. Yeah, beautiful advantage there for DRS who had the numbers மேல டெக்ல இருந்து ஒரு பிளேயர் வராரு. இப்ப டீம் நேம் moving towards the vending machine looking to see டெக்ல இருந்து ஒரு பிளேயர் ரிவைவ் பண்ண போறாரு. பட் ரிவைவ் பண்ணிடுவாரு. நல்ல ரிவைவ். ஓ 3 பேரை ரிவைவ் பண்ணிருக்காரு. ஆக்சுவலா மொத்த ஆளையும் காப்பாத்திட்டாரு. மொத்த ஆளு இருந்து மொத்தமாளையும் காப்பாத்திட்டாரு. டெக்ல எடுத்துந்தா கண்டிப்பா ஒரு டீம் வைப் ஆயிருக்கும். மிஸ் பண்ணிட்டாங்க டிஆர்எஸ் இந்த இடத்துல. டாக் 4 மேன் உள்ள வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். டாகும் ஓட்டா டவுன் ஆகுறாரு. அகைன் டிஜி விசஸ் ஒரு அரோரா கேமிங் ஒரு ஃபைட் இருக்கு. நல்ல ரஷ்ஷான்னு பார்க்கணும். ஓ மை காட். அரோரா கேமிங் ஒரு 2 இந்தியன் டீமே எடுத்திருக்காங்க ஆக்சுவலா. நல்ல ஒரு கம்பேக் கொடுத்துட்டு டோட்டல் கேமிங் காலி எலிமினேட் ஐபிஎல் நினைக்கிறேன். டிஜிக்கு டோட்டல் கேமிங் கஷ்டம். 4 மேட்ச்ல ரொம்ப பெரிய டாமினேஷன் கொடுத்து வரணும். 4 பாயிண்ட் கூட இல்ல. 4 மேட்ச்ல 10 பாயிண்ட் கூட இல்ல நினைக்கிறேன் டோட்டல் கேமிங். முதல் மேட்ச் ஒரு அதிரடியான பூயா எடுத்தாங்க. அப்போ ஒரு ஹோப் இருந்துச்சு டோட்டல் கேமிங் கண்டிப்பா உள்ள வந்துருவாங்க அப்படினு. பட் ஆனா இப்போ 4 மேட்ச்சுக்கு 10 பாயிண்ட்ன்றது முன்னாடி இடிக்கும் அவங்களுக்கு. அந்த 4 மேட்ச்ல இருந்து தான் வரும் அவங்களுக்கு பாயிண்ட். ஆமா ஆமா 4 மேட்ச்ல எடுத்துக்கலாம்னு தான் போய் எண்ட் ஆவாங்க. கெரோ ரெடியா உட்கார்ந்திருக்காரு பாருங்க. அந்த டீம் டிஆர்எஸ் பார்த்துட்டு ஸ்னைப் எப்ப எடுக்க போறாருன்னு தெரியல. பீனா பாருங்க ப்ரோ. பீனா பாருங்க ப்ரோ. அதான் எல்லாம் செட்டிங்கா ரெடியா இருக்காங்க. வெளிய வந்தா டவுன் எடுத்துறலாம் அப்படினு. பீனா இப்ப உள்ளே இவரு வான் பேர் உள்ளே போயிருக்க கூடாது. அந்த பிளான் ஃப்ளாப் ஆயிடுச்சு. வாவ் ஒரு ஷாட் எம்2 இல்ல. டவுனா டவுன்ல ஒரு ஷாட் தான் வந்துச்சு. ஒரு ஷாட்ல ஐ திங்க் இன்னொரு பிளட் கனெக்ட் பண்ணி தான் மேபி வாய்ப்பு அந்த இடத்துல. ஆமா ஆல்கன்ஸ் ரொம்ப ஓவர் கான்ஃபிடன்ட்ல ஆடுற மாதிரி இருக்கு. ஆல்கன்ஸ் ஆன்ஃபேர் தேவையில்லாத ரஷ் அது உள்ள. M590 கையில வச்சு பொறுமையா இருந்தா மேபி எடுத்துக்கலாம். ரிவைவ் பண்றாங்க. டக்கு ரிவைவ் நடக்குது. 2 ஸ்னைப்பர் இருக்காங்க இன்னும் ஆல்கன்ஸ்ல. மேபி அவங்க ஏதாவது எடுத்து கொடுப்பாங்களான்னு பார்க்கணும். ஒரு டவுன் SI12 ஒரு ஃபைட் இந்த இடத்துல அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஃபைட் கண்டிப்பா ரெண்டு டீமுக்கும். கரெக்டா அந்த 6-5-4ல இருக்க டீம்ஸ் லைட்டா கம்பேக் கொடுக்குற மாதிரி தெரியுது ப்ரோ. அரோரா கேமிங் 9 போன மேட்ச் பூயா வேற. ES 4 அண்ட் லியான் டாப் 3 குள்ள என்டர் ஆகுறாங்க. Tag NSHUL tag தான் ட்ரோல் ஸ்பாட் பண்ணிட்டு உல்வின் பார்த்தாரு. உல்வின் நம்ம பையன் உல்வின் on the other end he has found eliminations for the team and now running right கில்லுக்கு போறாரு. மேபி இந்த 1v1 ட்ரோல் எடுத்தா ஒரு கில் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா சஹில் டவுன் ஆயிருக்காரு. அங்க அந்த இடத்துல ஜாக் டவுன் ஆயிருக்காரு. இவங்க டீம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள வராங்க. ட்ரோல் காலி ஷொட்டுவும் காலியானா
நல்லா ஆட்டம் காமிச்சிட்டு இருந்தாரு. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ட்ரோல் ஆட்டம் காமிச்சிருந்தானா மேபி எசெட் உள்ள வந்திருப்பாங்க. கண்டிப்பா. ஜாக் வெண்டிங் வந்திருக்காரு, வெண்டிங்ல தூக்குறாரு. முக்கியமான ஃபைட் அங்க போயிட்டு இருக்கு. ஜாக் டவுன். ஜாக் கிளியர் பண்றாங்க எசெட் வல அந்த இடத்துல இருந்து கிளியர் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இன்னும் ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்காரு. பன்னி மட்டும் அங்க இருப்பாரு. மேபி அவரும் பேக் போயிடுவாரு. பேக் டவுன் ஆனே. லியான் 12 கில். கேரிட்டோட ஒரு 44 ஃபைட்ல இருக்காங்க. ஏன் ப்ரோ? பேக் போற டெல்லா அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆடுறாரு. உள்ள இருந்து மேலே ஏறலாம். வாய்ப்புகள் இருக்கா? லியான் வெர்சஸ் அங்க விட்டாலிட்டி. டவுன் ஃப்ரம் லியான். விட்டாலிட்டி அப்படியே முடிங்கடா லியான். மொத்தம் வைப்லயே பேக் போயிட்டாங்க இல்லையா? விட்டாலிட்டி பேக் போயிட்டாங்க. ஒரு டீம் அதனால. மேல ஆள் இருக்குங்க. ஃபுல் டாப்ல ஆள் இருக்கு. ஒரே ஒருத்தர் இருக்காரு. பட் 2 பேர் பேக் போயிட்டாங்க. விட்டாலிட்டி ரிவைவ் பண்ணிட்டாங்க. ரிவைவ் தான் ப்ரோ. சைடுல ஃபுல்லா ரிவைவ் தான் வந்துட்டு இருக்கு. திரும்ப திரும்ப. ஆமா 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 ஆமா. 40 அலைவ் இருக்கு. கரெக்ட்டா எந்த எல்லா டீமே ஆள் ஃபுல்லா இருக்கு ப்ரோ. 48 பேரா மொத்தம் 4 பேர் தாங்க ஒரு டீம் எலிமினேட்டா. சோ 44 பேர் கரெக்ட்டா இருக்காங்க பாருங்க. டவுன் ஆக ரிவைவ் நடக்குது. டோட்டல் கேம் மட்டும் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த மேட்சை. 15 கில் லியான். ஆடி தனியா வந்து எட்டி பார்த்துட்டு இருந்தாப்ல முடிச்சிட்டாங்க. அருமையான ஸ்பாட் ஃப்ரம் லியான். நல்ல ஸ்பாட். லியான் இதுதான் பிரச்சனை இப்போ இந்தியன் டீம்ஸ்க்கு. டோட்டல் கேமிங் பண்ண மாதிரி எஸ்ஐ2லும் டேகும் பண்ணிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா வாய்ப்பு இல்லை. அங்க விட்டாலிட்டில ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்காரு. ரிவைவ் பண்ணுவாரான்றத பார்க்கணும். கண்டிப்பா. PS போய் உட்காந்துட்டாங்க ஜோன்ல. இதுக்கு மேல வேலைக்கு ஆகாது ஃபைட் போனா அப்படின்ட்டு. அவங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் மேட்சஸே அமையல ஒழுங்கா. லியான் ஆன் ஃபயர்ட்ட ஒரு டவுன். கில்ல இருந்து அடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஜிடி ஒரு சைடுல இருந்து. ஜோன் நல்ல ஜோன். நேத்து வந்த ஜோன் இது ஆக்சுவலா. சாரி ஆமா இல்ல லாஸ்ட் ஆக்சுவலா மேல இருப்பாங்க. ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க லாஸ்ட். அது ஞாபகம் இருக்கு. இதே இருக்கும். ஆர்ஆர்க்கு லான்ச் அடிச்சு வருவாங்க உள்ள. கேரிகார்ட் டீம் டேக் அங்க இருக்காங்க லான்ச் பேட் கிட்ட. அண்ட் எஸ்ஐ12 கொஞ்சம் சேஃப். இப்போ எஸ்ஐ12 நல்ல சேஃபா இருக்காங்க. பாப்போம் ஃபால்கன் லிமிட். ஃபால்கன் மியூசியம் சைடு யாரும் இல்ல. மியூசியம் சைடு யாரும் இல்லாதனால மேபி எஸ்ஐ12 சேஃபா இருப்பாங்க. இவங்க லியானும் வந்துட்டு ரீவைவ் பண்ணி எங்க போய் இறங்குவாங்கன்றது தெரியல. மாட்டினார டெல்லா. ஓ 159 விழுந்திருக்கு டெல்லாக்கு. வாய்ப்பு இல்ல. கார் வந்து கிடக்கு. கார் வெடிஞ்சு போச்சு. பேக் போறாரு. ஓகே விட்டாலிட்டி ட்வின் பிரிட்ஜ்ல இருக்காங்க. ஜோன் போனா ரொம்ப தூரம் போணும் விட்டாலிட்டி. பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்காது இந்த மேட்ச். விட்டாலிட்டி எலிமினேட் கொஞ்சம் பெரிய இதா இருக்கும். விட்டாலிட்டி கமான் டெல்லா பாய்ஸ். டேக் வந்துட்டு எங்க இருக்காங்க? டேக் இது ஃபார்மட் ஓபே வந்திருக்காங்க மேல. ஃபுல் டாப்ல ஹோல்ட் பண்றாங்க. லியானு வந்து உட்காந்துட்டாங்க ஜோன்ல. லியானு ஜோன்ல வந்து உட்காந்துட்டாங்க. விட்டாலிட்டி இப்போ ஏதாவது 11 அந்த டோட்டல் கேமிங் தவிர எல்லா டீமும் இருக்காங்க ப்ரோ. கிட்டத்தட்ட டைம் பாருங்க. ஒரு 12 நிமிஷம் ஆச்சு. ஓ ஓபன்ல ஓடுறாரு. வைட் டவுன் 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 லியான் காலி. கேம்ஸ் கிங் மட்டும் ஒரே ஒருத்தர் அந்த வீட்டை ஹோல்ட் பண்றாரு. எந்த அளவுக்கு அவருக்கு கிடைக்கும் தெரியல அந்த வீடு. கிட்டத்தட்ட லியான்லயும் கிட்டத்தட்ட ஆமா கேம்ஸ் கிங் மட்டும் தான் இருக்காரு. அதுவும் 16 கில் ஓவரால் டீம் ஹையஸ்ட் கில் அப்படிங்கிற மாதிரி கிட்டத்தட்ட கில்லும் மலமா தான் குமிச்சு வச்சிருக்காங்க லியான். பொசிஷன் வேணும் லியானுக்கு. இங்கே எலிமினேட் ஆனா ஒரு பாயிண்ட் கூட கிடைக்காது பொசிஷன் பாயிண்ட். மேபி ஒரு 5 கிட்ட போய் எலிமினேட் ஆனா வாய்ப்பு. ஆனா எல்லா டீமும் ஜோன் பிடிச்சி ஆடுறாங்க. அதுவும் இல்லாமல் பக்கத்துல எல்லா டீமும் இருக்காங்க. ஸோ அவர் இப்போதைக்கு இந்த டீமும் நோண்டாம அப்படியே பாட்டுக்கு இருந்தாருனாலே போதும். மோஸ்ட்லி ஸ்டில் இங்கே அடியும் விழுந்து ஒரு டவுனும் எடுக்கிறாங்க. ஜிடி அவங்க ஜிடி அண்ட் டேக் மாற்றி மாற்றி அவங்க கில் ஃபீட் பார்க்கும்போது தெரியுது. கில் ஃபீட்டை வந்துட்டு இருக்கு. ஸ்டாகர்ஸை போட்டு கொடுத்துறாங்க. ஸ்டாகர்ஸ் எவ்வளோதான் டிஃபெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாலும் போட்டு உடைக்கிறாங்க அந்த வாழை. டேக் கீழே குதிச்சிட்டாங்க. ஓகே மேலே இருந்தாங்க ஃபுல் டாப்ல. டேக் இப்போ கீழே வந்திருக்காங்க. லாஸ்ட் சோன் வரும்போது மேலே கீழே வந்தாலும் அது பெரிய மைனஸ் தானே போகும் கண்டிப்பா. ஆமா ஓ நல்ல டேமேஜ் வாங்குறாங்க. ஸ்டார் ஹேட்ஸ் இங்க இருந்து பிரஷர் போறனால ஸ்டார் ஹேட்ஸ் ஸ்ப்ரே சரியான ஸ்ப்ரே டேக் அங்க ஈஸியா ஆக்கி வர்றாங்க. பட் எனிவே உல்வின் டவுன். ஆனா டவுன் 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 முடிச்சிட்டாங்க. எடுத்து
விட்டாலிட்டி எலிமினேட்டா இல்ல ஒரு பிளேயர் எலிமினேட் ஆயிருக்காங்க. டேடி ஸ்டில் ஆல்கல் இருக்கு. நல்ல ஷாட் ரன் ஷோட்டு. கமான் ஷோட்டு. முடிச்சாங்க ப்ரோ. வேற யாரோ அடிச்சாங்க. கேடி கார்டு முடிச்சிருக்காரு. ஸ்டார்கர்ஸ் டீம் மொத்தமா டீம் வைப் ஆகுது. மொத்தம் 9 டீமா கணக்காகுது 13 நிமிஷத்துல. மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகி 13 நிமிஷம் ஆச்சு. அதுல ஒரு 9 டீமா கணக்காகுது. ஏனோ எலிமினேட் பண்ண போறாங்க. பட் ஆனா டாகுக்கு நெக்ஸ்ட் ஜோன் போணும். பட் எல்லா டீமும் நெக்ஸ்ட் ஜோன் போணும் SI2 தவிர. SI2 நல்லா சேஃபா இருக்காங்க. ஓ இல்ல SI2 டெக் கிட்ட இருக்காங்களான்ற பார்க்கணும். SI2 எங்க இருக்காங்கன்னு பார்க்கணும். டெக் இருக்காங்க. SI2 எனக்கு மியூசியம் சைடு இருக்காங்கல எலிமினேட் ஆயிட்டாங்களான்னு தெரியல. SI2 ஆமா மியூசியம்ல இருக்காங்க. ஸ்டில் இருக்காங்க. மியூசியம்ல இருக்காங்க SI2 அண்ட் லான்ச் அடிச்சு நல்ல ஜோன். அரோரா அண்ட் SI2 க்கு பிஹைண்ட்ல தான் கட்ட அரோராவும் உள்ள வந்திருக்காங்க. அதே மாதிரி TS 4 ஃபைட் வாய்ப்பு இல்ல. டாக் இப்போ இந்த ரீசன்ல எல்லாமே சோனுக்குள்ளேயும் போணும் ப்ரோ. ஃபால்கன் சோனுக்கு TS போணும். சண்டேயும் பார்க்கணும். ஃபைட்டும் போணும் ப்ளஸ் ஜோனுக்கும் போணும்ன்றப்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஆமா எப்படா GD போறச்சா வெளிய போயிரலாம். GD அவங்க தான் முன்னாடி இருக்காங்கனா GD முன்ன போறாங்க. வெளிய ஆப்போசிட் டீமும் இருக்கு. டாக் லான்ச் அடிச்சு டெக் கிட்ட போறாங்க. இல்ல ஷாட் ரன் நம்மளுடைய गाय ட்ரோல். டாக்ல ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு முக்கியமான மெயின் பாயிண்ட் டாக்க்கு. நல்ல ஜோன் ஆக்சுவலா. சோ டீம் அபெக்ஸ் கேமிங் காலி. போன மேட்ச் ஒரு வெல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இல்ல டாக் கிட்ட வந்து. பட் இந்த மேட்ச் அதே மாதிரி சொதப்பறாங்க. பட் ஃபால்கன்ஸ் கிட்ட பீனா வாய்ப்பு கிட்ட பீனா கிட்ட ஆப்போசிட் ஒரு படையே இருக்கு. TS ஒரு டீமே இருக்கு. ஸ்டில் ட்ரை பண்றாரு. முடிச்சாங்க. டீம் ஃபால்கன் சரியான ஒரு ட்ரை பண்ண டீம் ஃபால்கன்ஸ். GD ஃபுல் டீமா அலைவா இருக்காங்க. TSம் காலி, ஃபால்கன்ஸும் காலி, DRS இந்த சைடுல இந்த ஒரே டீமா GD தான் போறாங்க. பட் இவரு ஏதாவது பண்ணா உண்டு. இவர் குட்டையை குழப்பிட்டா உண்டு. தான் பண்ண போறாரு. தான் பண்ணிட்டாரு. கில் அடிச்சாரு. காலி. டிஎஸ் ஒரே ஒரு வந்தா இருக்காரு. இவரும் இங்கே கில்ல கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க. இல்ல ஃபுல்லா பாட்டம் டேபிள்ஸ் தான் ப்ரோ. பாட்டம்ல இருக்க இதுதான் டீம்ஸ் தான். SI2 அரோரா GD DRS DRSம் காலி. நேரத்துல நேட்ல கில்ஸ் எடுக்கறாரு. SI2 அவங்க ரெண்டாவது போய் எடுப்பாங்க அப்படினு உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கா ப்ரோ உங்களுக்கு? SI2 பார்க்கலாம் அரோரா கேமிங் 4v4ல எடுப்பாங்களா அப்படினு. பட் அங்க டெக் இருக்காங்க. டெக்குக்கு ஜோன் இல்ல. ஆனா ஹோல்ட் பண்றாங்க 4 பேரும். பட் இவங்க SI2 மேபி வாய்ப்பு இருக்கு போய் எடுக்க. ஆனா அரோரா கேமிங்கும் சொல்ல முடியாது. நல்ல ஃபார்ம்ல இருக்காங்க 2 மேட்சா. பயங்கர கில்ஸ் எடுத்து போய் எடுத்தாங்க போன மேட்ச். மேபி வாய்ப்பு இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஆர்ஆராக்கு. ஆனா உள்ள வந்துட்டாங்க. டவுன் கொடுக்காம மேன் லாஸ் ஆகாம டெக் ஜோனுக்குள்ள உள்ள, அதாவது ஜோனுல இல்ல ஓபன்ல இருந்து எப்படியோ ஒரு வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. மூணு டீம் மக்களை SI2 அரோரா அண்ட் டெக் டைட்டன் esports club அப்படிங்கற மாதிரி டெக் அந்த டீமும் உள்ள இருக்கு. அரோரா கொஞ்சமா ஜோன் போறாங்க. டெக் இப்போ SI2 கிட்ட தான் போணும். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்க SI2 என்ன பண்றாங்கன்றத பார்க்கணும். ஏன்னா இப்போ டெக் நெக்ஸ்ட் ஜோன் போணும்னா SI2 கிட்ட தான் போணும். எப்பவுமே 4v4 மட்டும் ஸ்டார்ட் ஆக கூடாது. 3 டீம்ல எந்த டீமுக்கு ஃபைட் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அந்த டீம் கண்டிப்பா போய் அடிக்க வாய்ப்பு இல்ல. இப்போ SI2க்கும் டெக்குக்கும் வந்துட்டு ஃபைட் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா அரோராக்கு தான் போய் அடிக்க அதிக வாய்ப்பு. பிரிறாங்க பிளேயர்ஸ். ஒரு ஆள் காலி டெக்ல ட்ரோல் கிட்ட ஒரு டவுன். இங்க டெக் என்ன பண்ண போறாங்க? டெக் பிளேயர் பண்ணிட்டாரு கில்ல. பட் ஆனா ட்ரோல் டவுனா இருக்கிற SI2ல. பட் ஆனா ரிவைவ் பண்ணிடுவாங்க ஈஸியா. ஜோன் இருக்கு உள்ள. அந்த ஜோன் இருக்கு. லான்ச் பேட் இருந்தா மேபி மியூசியம் சைடு போலாம் டெக். பட் அவங்க கிட்ட லான்ச் இல்ல மாதிரி தெரியல. அரோரா கேமிங் அதான் ரெடி பண்றாங்க காரை ஜோனுக்குள்ள போறதுக்கு. கார் குதிரை எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி கரெக்ட்டா பொறுமையா ரெடியா இருக்காங்க. சோ ஆரம்பிச்சா பறந்தறலாம் அப்படினு. சோன் SI2 டெக்னிக் தான் இப்போ கொஞ்சம் பஞ்சாயத்து. 2 பேரும் என்ன பண்ண போறாங்க? ஜோன் இல்ல நெக்ஸ்ட் ஜோன். இன்னும் 13 செகண்ட்ல ஒரு ஸ்டோன் ஸ்டிங் ஆயிரும். ஸ்டிங் ஆகும்போது அந்த டீமுக்கான ஒரு பிரஷர் கிரியேட் ஆகும். அவங்க அடுத்த ஜோனுக்கு போகணும் அப்படிங்கற மோட்டிவ்ல இருப்பாங்க. சோ இப்போ என்ன பண்ண போறாங்க பாப்போம். அதுதான் இப்போ SI2 கீழ குதிச்சாங்கன்னா கண்டிப்பா டெக்கோட ஒரு ஃபைட் வரும். என்ன பண்ணுவாங்க? ஆமா அப்படியே கீழ அவங்க டெக்கோட கீழ அப்படியே கீழ தான் இருக்காங்க. அரோரா கேமிங் தான் போய் அடிக்க வாய்ப்பு. அப்ப ஃபைட் எடுத்தாங்க அப்படினா. பட் என்ன பண்றாங்க? டெக்கனா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு தெரியும்ல ப்ரோ. மேல ஒரு டீம் இருக்குன்னு டெக்குக்கு தெரியும். சோ கண்டிப்பா வெயிட் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம். அத பயன்படுத்தி அரோரா SI2 வாய்ப்பு இல்ல. ப்ரோ மேல இருந்து குதிச்சிருக்காங்க. ஃபைட் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. அரோரா கேமிங் ஜோன் மூவ் பண்ணிருக்காங்க. 2 சைடும் ட்ராப் பண்றாங்க அரோரா கேமிங். இது ஃபைட் நடக்க கூடாது ஆக்சுவலா. போய் அடிக்கணும்னா ஃபைட் நடக்க கூடாது. ட்ரோல் முடிஞ்சு ட்ரோல் மட்டும் தான் இருக்காது. ஒரு 1v4 ப்ரோ. அரோரா கட்டாத அரோரா தேர்ட் பார்ட்டி உள்ள என்ட்ரி கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு 1v4 அரோரா
20 கில் பிளஸ் பூயா அகைன் அண்ட் அகைன் பேக் டு பேக் பூயா அரோராக்கு. ரெண்டாவது ஆக்சுவலா பூயா. இதுதான் ப்ரோ இந்த சிச்சுவேஷன்ல ஃபைட் எடுக்க கூடாது. இப்போ SI12ம் டெக்கும் ஃபைட் எடுத்தா ஆனா ஃபைட் எடுக்க அந்த முடியாத இடத்துல ஒரு பூயா situation ரொம்ப கம்மி. இல்ல ஃபைட் எடுக்க முடியாதுல்ல. அவங்க ஃபைட் எடுக்காம அது எப்படி போக முடியாதுல்ல. அதுதான் அதுக்கு ஏதாவது ரிசோர்ஸ் இருந்திருந்தா மேபி வாய்ப்பு. பட் அவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு டெக்க ஓட விட்டுருக்கலாம். எனக்கு கேட்டீங்கன்னா அவங்க மேல ஜம்ப் பண்ணுவாங்க பாருங்க. அகைன் பேக் போங்களேன். இந்த இடத்துல போங்க சொல்றேன் இன்னும் கொஞ்சம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு டெக் மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க பாருங்க. இப்போ கொஞ்ச நேரத்துல டெக் மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா டெக். அவன முன்ன போக விட்டுருக்கணும்னு சொல்றீங்க கரெக்ட்டா? அதுதான் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிருக்கலாம். அவங்கள போக விட்டுட்டு இவங்க ஜம்ப் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணிருக்கலாம். ஏன்னா எப்படி மூவ் பண்றாங்கன்றத பாருங்க டெக். ஒரு 2 சூப்பர் மேடி போட்டுட்டு இல்ல வந்து கொஞ்சம் ஹீல் ஆயிட்டு அதே டைம் மேப்பையும் பாருங்க அரோரா ரொட்டேஷன் போட்டாங்க. இங்க 2 பேர் அங்க 2 பேர் அரோரா மாறிட்டாங்க. மேபி இறங்கி இருந்தா ஹோல்ட் பண்ணிருக்கலாம். அந்த இடத்துல வெயிட் பண்ணி இறங்கி இருந்தா டெக்க போக விட்டுட்டு டோல் கீழ ஜம்ப் பண்ணிருந்தா மேபி ஹோல்ட் பண்ணிருக்கலாம். பட் ஆனா டெக் ஃபைட்டுக்கு போயிட்டாங்க. ஆனா கில் ஃபீட மட்டும் பாருங்களேன். அரோரா அந்த இடத்துல 2 பேர் மாறனதுனால எவ்வளவு பெரிய இம்பாக்ட் அந்த 2 டீமுக்கு இடையில கிரியேட் ஆயிருக்கு அப்படினு. அரோரா எப்பவுமே அந்த ட்ரை இருக்கணும். அந்த ஜோனை பொறுத்த அளவுக்கு அந்த ஃபைட் எடுக்காம விளையாட ஒரு ட்ரை இருக்கணும். முடியாத பட்சத்துல எடுத்து தான் ஆகணும். வேற வழி இல்ல. ஆனா இங்க ஒரு ட்ரை பண்ணிருக்கலாம். SI12 பண்ணிருந்தா மேபி ஒரு வாய்ப்பு இருந்திருக்கும் SI12க்கு. அவங்களுக்கு மேலேயும் ஜோன் இருந்தது. நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா SI12 குதிக்கிறப்போ ஆமா லைட்டா ஜோன் இருந்தது. SI12 ஜம்ப் பண்றப்ப பாருங்க. அவங்களுக்கு அந்த இந்த இடத்துல ஜம்ப் பண்றப்ப பாருங்க. The Cassie's electrotherapy connected already between Blade and Rahat. That's going to be a massive advantage here for the Bangladeshi squad. But India up top, SHUL refusing to jump off of that roof, but they'll be forced by the circle now. கீழ பாருங்க. இந்த தர ஜோன் இருக்குதானே இன்னும் ஒரு ரைட்ல ஒரு வால் போட்டா ஜோன் கவர் இருக்கும். ஒரு செகண்ட் 2 செகண்ட் வெயிட் பண்ணி பட் ஆனா லாஜோனை பொறுத்த அளவுக்கு 3 டீம்லாம் எந்த பாயிண்ட் அப்படின்னா 2 டீம் எந்த டீம் ஃபைட் எடுக்குதோ அந்த 2 டீமுக்குமே வாய்ப்பு கிடையாது. ரொம்ப கம்மி. அதுவும் ஃபைட் நம்ம இப்போ SI12ம் டெக்கும் ஃபைட் எடுக்கிறாங்கன்னா SI12 வந்துட்டு டெக்க வந்துட்டு 4 பேரும் மேன் லாஸ் ஆகாம கிளியர் எடுத்தாதான் உண்டு. அரோராக்கு முன்னாடி SI12 சோனுக்கு போயிருந்தா பூயா கன்ஃபார்ம். அது ஆமா ஸ்டார்டிங்ல அரோரா லான்ச் அடிச்சு வந்துருவாங்க. அது கஷ்டம் ப்ரோ. அவங்க SI12 வந்துட்டு ஜோன்ல தான் இருந்தாங்க ஆல்ரெடி. நீங்க ஜோன்ல இருக்கிறப்போ ஜோனை விட்டுட்டு வேற ஒரு பொசிஷன் போறதை யோசிக்க மாட்டாங்க மேட்ச்ல மோஸ்ட்லி. ஏன்னா SI12 நல்ல பொசிஷன்ல தான் இருந்தாங்க ஜோன் உள்ள. Game that they have played in here, but SHUL, their journey is not over just yet. They have got a few more maps to travel through. Hopefully they can keep the momentum up. Points table பார்த்தோம் அப்படினா அரோரா டாப் 3 வந்திருக்காங்க. Momentum terms, we have team secrets interview with Yunsul. Let's send it over. And Leon top 4, Falcons top 5, SI12 top 6, team secret top 7 and total gaming 11th க்கு மூவ் ஆனாங்க. Chit chat with him, shall we? Into our first questions. We have just passed halfway through the day and you're on the cusp of being in the top 4. So, what do you need to do for the rest of the day to keep yourselves in the competition? Well, would it be mechanic or total gaming விட்டாங்க bro. total gaming டோட்டலா அப்படியே மேட்சே கை விட்டாங்க total gaming. đi qua được nửa ngày thi đấu rồi. Và tất nhiên là cũng sẽ chỉ còn lại 4 இல்லன்றக்கறப்போ வந்துட்டு அது பத்தி இந்த மேட்ச் வந்துட்டு 51 ல இருந்தாங்க. 4 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க. 9 பாயிண்ட் தான். 4 மேட்ச்க்கு 9 பாயிண்ட்ன்றது ரொம்ப ஒரு பெரிய. டாப் 1ங்கிறது 121 115. அது தாண்டி இத்தனை அரோரா வந்து 188 83 83 அப்படிங்கறதா 82. கிட்டத்தட்ட அந்த 3 4 5 6 இந்த 4 டீமோட பாயிண்ட்ஸ் எப்படின்னா 88 83 83 82 இப்படி தான் இருக்கு. சோ கண்டிப்பா மேல போலாம். டோட்டல் கேமிங் கிட்டத்தட்ட 30 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ். அது டோட்டல் கேமிங் ரொம்ப கஷ்டம். இனி அடுத்த குவாலிஃபை ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. பெரிய क्वेश्चन மார்க் அது. 4 மேட்ச்ல அவங்க கம்பேக் கொடுக்கணும். ஆனா கொடுப்பாங்கன்னு தெரியல. SI12 ஆனா SI12க்கு பெரிய லெவல்ல வாய்ப்பு இருக்கு. SI12 பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய லெவல்ல வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த வாய்ப்பை அவங்க எப்படி பயன்படுத்தி எப்படி ப்ளே பண்ண போறாங்க அப்படிங்கறத பாப்போம். டாக் இன் டாப் 4 டாக் டாப் 4 தான் இருக்காங்க. ஆனா ஸ்டில் அவங்க வந்து நல்லா க்ளோஸ் பண்ற கூடாது மேட்ச் டோட்டல் கேமிங் மாதிரி. இப்போ இருக்காங்கல இதே மாதிரி இப்ப ஸ்டார்டிங்ல எலிமினேட் ஆயிட்டனா வெச்சுக்கோங்க. கீழ டீம் மேல வந்துரும்.
ஸோ இன்னும் ஒரு மேட்ச் வந்து அதுக்கு சான்ஸ் கிடையாது. இன்னும் 2 மேட்ச் போச்சு அப்படின்னா கீழே இருக்க டீம் வந்து அப்படியே மேலே அதை ஆக்கிபை பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அது அப்பெக்ஸ் கீழே 88 எல்லாரும் 80க்கு வந்துட்டாங்க. ஒரு மேட்ச் போனா 100 வந்துருவாங்க. ஆமா இன்னும் ஒரு மேட்ச் பிரச்சனை கிடையாது. இன்னும் 2 மேட்ச் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்பெக்ஸ் வந்து விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா முடிஞ்சு அவ்வளவுதான். கீழே போயிடுவாங்க. அதுவும் அரோரா வந்துட்டு நல்ல ஒரு கம்பேக். டாப் எத்தனை செலக்ட் ஆகும் சரி? டாப் வந்து டாப் 4 செலக்ட் ஆகும் சரியா? It's not stable at all, so top we 4 have to try our best to getting used to the timeline here and everything about our health as well. And the third thing is we have been used together. We haven't played especially in the tournaments for a pretty long time, so that's why our team is not that strong and not having 6 மேட்ச் முடிஞ்சிருக்கு bro. 6 மேட்ச் முடிஞ்சிருக்குனா 4 மேட்ச் இருக்கு. 4 மேட்சஸ் ரிமைனிங். Questions, and this will be my final questions as well. We are having லாஸ்ட் ஜோன்ல எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபையா ஒரு மேட்ச் கூட இன்னும் பர்ஃபெக்ட்டா பார்க்கல. அந்த ரொட்டேஷன் இருக்கிற மாதிரி மூவ் பண்ற மாதிரி மேட்சே மாறும் லாஸ்ட் ஜோன்ல சம்டைம்ஸ். அதாவது எப்படி இருக்கும்னா இப்போ டெக்குக்கும் எஸ்ஐ12க்கும் ஃபைட்ன்றது நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம். அப்போ அரோராக்கு தான் பூயான்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் லாஸ்ட் ஜோன்ல டீம்ஸ் பண்ற மூவால அது அப்படியே தலைகீழ மாதிரி அரோரா சாவற மாதிரி வந்துடும். அரோரா வந்துட்டு இப்போ டெக் மூவ் பண்ணிட்டு எஸ்ஐ12 லெஃப்ட்ல ரொட்டேட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஏதோ நடந்துருச்சுன்னா அரோரா எலிமினேட் ஆகிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்துடும். அப்படி லாஸ்ட் ஜோன்லேயே மாறும் என்டையரா. அப்படிதான் லாஸ்ட் ஜோன் இருக்கும் இன்டர்நேஷனல்ல. பட் இந்த இடபிள்யூசில சோஃபார் அந்த மாதிரி எதுவும் பார்க்கல. பிஆரையும் நோட் பண்ண வரையும் அதே தான், ரொட்டேட் பண்ணல. 2 மேட்சா நான் பார்த்தேன் லாஸ்ட் ஜோன்ல ரொட்டேட் பண்ணல. அவங்க அப்படியே ஸ்டாண்ட் அண்ட் ஸ்டிலா நின்ட்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதோ ட்ரை பண்றாங்களா இல்ல வந்துட்டு என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல லாஸ்ட் ஜோன்ல. எவ்வளவு மேட்ச் முடிஞ்சிருக்கு? 6 மேட்ச் முடிஞ்சு. 6 மேட்ச் முடிஞ்சு. Bọn em không quan tâm lắm tới 1-1 tem còn lại, chỉ cần quan tâm tới bản thân mình thôi. Right, that's really good. So overall, we can see that Aurora. At first, we thought that Aurora would get kicked off of the top 4, but overall, right now, we can all see that they bounce back really fast, and this is a race, and we can also see that they are very strong contenders to us. But we do not care about other teams. We only care about ourselves, and that is how we rise up. Thank you so much for your listening, and I do really hope that Team Secret can. அரோரா நல்ல ஒரு இதுல இருப்பாங்க, கான்ஃபிடென்ட்ல இருப்பாங்க. பேக் டு பேக் பூயானோட. ஆமா 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 ஆமா. அது நார்மல் கில்ஸோட இல்ல, பயங்கர கில்ஸ். இனி இதே மாதிரி அரோரா விட்டோம்னா அரோரா கண்டிப்பா மேல மாற வந்துருவாங்க. ஆக்சுவலா ஒரு லக் இருந்தது டேகுக்கும். இந்தியன் டீம்ஸ் 3 இந்தியன் டீமுக்கும் லக் என்னன்னா ஸ்டார்டிங்லே வேகும் சரி அரோரா கேமிங்கும் சரி லியானும் 3 டீமுமே சொதப்புனாங்க ஸ்டார்டிங்ல. அதை யூஸ் பண்ணி மேலே வந்திருக்கலாம் இந்தியன் டீம்ஸ். பட் ஆனால் டோட்டல் கேமிங்கும் சொதப்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எஸ்ஐ2லும் கூட சேர்ந்து சொதப்பினோடனே இந்த இடத்துல பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல அவங்க ஆக மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாக ஆட்டு மேலே போயிட்டாங்க. I mean, what can I say? They are doing so good. They are firing me up right now. Oh, I got this energy. Uncle qualified. Uncle grand finals தான் இருக்காங்க. Uncle grand finals தான் இருக்காங்க. He's doing amazing. Good job with their son. Yeah, good job, good job. He's amazing. But right now I want to talk to you, dude. I mean, what is the feeling to see finally a team from India doing so well in a world championship? It's great feeling for us, specifically for India teams. We are here after 7 long years at international stage. Back home, everyone is cheering for them, and these guys have made everyone proud back home. So yeah, we are rooting for them, and hopefully they will make it to finals from here. Wow, and what that would mean for India to have an India team winning a world championship? It's gonna be very massive thing, not only in Freefire. In Falcons கொஞ்சம் டேஞ்சரஸ் டீம் தான். ஒரு 2 மேட்ச் அவங்களும் டக்கு டக்குன்னு ஒரு நல்ல கில்ஸ் எடுத்து போய் வர வாய்ப்பு இருக்கு. For all the 3 Indian teams who are representing here, so we all are of course rooting for all the Indian teams who are participating here, and hopefully boys should carry this flag up, and வாய்ப்பு இருக்கு. Amazing, I love that. For real, for real. In 4 match. Okay, I want to know what kind of celebration you guys will do back home if Apex win AWC 26. Aggal in the country bro, Aggal. There would be really Thailand back home. But we will be feel really proud if we do make it. AG Thailand அதுக்கு முன்னாடி இவங்க எந்த பேர்ல இருந்தாங்க? Expand final champion dress points எவ்வளவு? 90 பாயிண்ட். It's not good, it's not bad. We are at a even kill. But if we go on in the finals, we qualify for the finals. AG and our aim is to end in the top 3. EXP னு ஒரு நேம்ல இருப்பாங்க முன்னாடி. At the top slot as of now because they are really good teams in the group. I realize that. So
our feet are firmly on the ground as of now. But Nah, yes, if nah, we do nah, win, nah, nah. that would be a huge blast back in India. It would be endless celebrations. Amazing. I love that. Can I go to India? Yeah, sure. Maybe some good food? Yes. Exactly. Yes. Would you teach me some moves from India? I want to go to India right now. Apex, please. Make to Yes. the grand finals. Win. Apex. Yeah, you don't want to see my moves. We can definitely give it a try, but it's just not going to be happening. By the way, welcome back. 6 games have gone by, and we have none other than Husky, Neptune, Lace, to 7WG here. Yours truly, I got to say this, because Neptune, you got a chance to curse earlier on when it was to Aurora. I'll It's not the I'll same get here mad. for Aurora. And for everybody currently watching at home, Armageda. you can earn rewards in game. Support your Champion rush local point team. 90 points bro Qualify to champion the rush finals, and you're gonna end up being the champion of a lot of awesome stuff. So TGR settle TG க்கு வாய்ப்பு இல்ல bro TG க்கு வாய்ப்பு இல்ல ஒரு இம்பாசிபிள் கம்பேக் கொடுத்தா வாய்ப்பு இருக்கு unexpected ஒரு But talking about Aurora Husky. I've been waiting for பயங்கரமான this moment, கம்பேக் Neptune. கொடுத்தா I've been வாய்ப்பு waiting இருக்கு for this moment for so வரதுக்கு long. பட் ஆனா ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா மேல இருக்க டீம்ஸும் அவ்வளவு சீக்கிரம் விட்டுற மாட்டாங்க One word written on this cue card. Look, it's Rora. Nothing else but Rora. They're gonna make it to the finals at this point. But early on, when I was on the test with Tash, and I did say when Aurora gets things going, when the stars start aligning, when they start getting a couple of eliminations, the snowball's gonna start rolling. And they did it. 2 rounds in a row, baby. 2 rounds, 4 more to go. Armageda. 4 more. Not biased whatsoever, but 4 more boo. I just got that. ஒரு டைட்டில் வின்னருக்கு இப்போ அவங்க எத்தனை எந்த ஆறுக்கு டாப்ல இருக்காங்கன்னு ஏதாவது தெரியுமா நான் இருக்காது இன்னும் போட்டுருப்பானுங்களா இல்ல ப்ரோ டைட்டில் வின்னர் But let's talk about some of these games because the performances out of this squad, to be completely honest. டைட்டில் வின்னர் அந்த e-sports அந்த வேர்ல்ட் கப் டைட்டில் வின்னர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கலாம் ஓவரால் சாம்பியன்ஷிப் But I think it's time, Neptune. Yeah, I'll just bring in the numbers details as well. But again, அந்த வின் பண்ண ப்ராபபிலிட்டி கேக்குறீங்களா மொத்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஆறுக்கு வந்து ஓவரால் சாம்பியன்ஷிப் அப்படிங்கறது இருப்பாங்களா what they need to do right now to find a final circle. வாய்ப்பு இருக்கு வின் பண்ற மாதிரி வாய்ப்பு இருக்குன்ற மாதிரி இல்ல எப்படின்னா ஓவரால் சாம்பியன்ஷிப் அப்படின்னு உண்டு ப்ரோ எப்படின்னா இத்தனை மொத்த கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 ஆறு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் 10 ஆறுல இருந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் கார்ட் லேக்ல இருந்து ஒரு 7 டீம் வந்து ப்ளே பண்ணுது அப்படி ஒரு அந்த ஓவரால் சாம்பியன்ஷிப் அப்படிங்கிற ஒரு இது உண்டு எந்த ஆறுக்கு நிறைய இத வின் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு ஓவரால் கப் அப்படிங்கறது கொடுப்பாங்க அடி தெரியல இதுல இருக்க மாதிரி தெரியல இருக்கு ஆனா இது இங்க எந்த இது இருக்குன்னு தெரியல I think it's just like you were saying, being tactical, and the eliminations are showing up for it. Keep in mind what we were talking about earlier. The top 2 squads, boy, their elims are just insane today. And talking about those top 2 squads, I love that the Apex dad was just kind of chilling at Apex Gaming. He was just like being realistic too. We're not pushing for that top spot, but we are pushing for them to end up being in the top 3, like Shoto has said at the beginning of the day, because on that top spot right now, Vitality is still just performing so well. Yeah, well, let me sort of bring in 2 storylines for you, because obviously we started the day talking about Team Falcons and Team Vitality, and it looks like those 2 teams were just kind of out in front and above the rest. But what sort of happened is like the fall off of the Falcons, but not Vitality. You find that like these juggernaut teams come out swinging, but one has to crumble. Then we would bring in, you know, like Apex Gaming into the mix now. So something for like Team Falcons. இந்தியா டீம்ல நல்லா தான் ப்ளே பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் டோட்டல் கேமிங் போயா தேர்ட் மேட்ச் டாக் போயா அண்ட் ஃபோர்த் மேட்ச் எஸ்ஐடிஎல் போயா அண்ட் அதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு டாக் நோடி ஒரு போயா எடுத்தாங்க நினைக்கிறேன் ஆமா நல்லா தான் ப்ளே பண்றாங்க இப்போதைக்கு இத்தனை ஸ்கோர்ஸ் பார்க்கும்போது டைம் விட்டாலிட்டி வந்து 121 டீம் அபாக்ஸ் கேமிங் வந்து 115 அரோரா 88 லியோன் 83 ஃபால்கன்ஸ் 83 எஸ்ஐடிஎல் 82 டோட்டல் கேமிங் 11வது இடத்துல இருக்காங்க 51 பாயிண்ட் எடுத்து எஸ்ஐடிஎல் 6வது இடத்துல இருக்காங்க 82 பாயிண்ட் எடுத்து அபெக்ஸ் கேமிங் 115 இடத்துல இருக்காங்க செகண்ட் பொசிஷன் see them sort of surpass the Falcons. It is going to be incredibly tight in that top of the leaderboard, but I don't think no one's touching எப்படி அரோரா சீரியஸா தெரியாத கம்பேக் ப்ரோ யாரும் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு ஒரு கம்பேக் from அரோரா. You can see how tight it is. I mean, right now you're looking at the top 4. Lion currently finishing the top 4 and winning that tiebreaker at the moment. Team Falcons is going to be there as well. SAUL, we've seen SAUL
getting a booyah earlier on, but it's going to get even harder as we go on to those last matches, Neptune. Yeah, I mean, definitely. There's a lot of teams who will be trying their best to catch up in numbers. And you were talking about Team Falcons. Look at where they are right now. And they really want to take that spot. But again, the history between Team Falcons and Vitality, when Team Vitality has been introduced, they were the Falcon Hunters. And it's showing right now. Even when it's a reverse, Team Falcons is trying to hunt Team Vitality. Like, they are being wiped out. Going back to Aurora, I really love Game 5, what they were able to do towards the end. Third party at the end, making sure that we're aware of the situation around the map, going for it and getting those wins. இப்போதைக்கு பார்க்கும்போது டீம் ஃபால்கன்ஸ் தான் ப்ரோ 23 இதுல குவாலிஃபிகேஷன் ஆயிருக்காங்க. அவங்க தான் டீம் ஃபால்கன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இருக்காங்க. டீம் வைட்டாலிட்டி striking distance and for the rest of the squads, Husky, do you think they might be able to do something, or is it time that we start switching the roles from potential final goers to potential teams that might end up spoiling it for some of the other squads? I think, you know, if I have to be honest, Titan Esports Club, Total Gaming Esports, IQ, and Straw Hats might have to start. அவங்க டாக் நல்லா ப்ளே பண்ணிருக்காங்க. டாக் இன்னைக்கு வச்சு வெரியான ஒரு கேம் ப்ளே. To catch up. ஏன்னா 4 மேட்ச் இருக்கு ப்ரோ. Moments of brilliance in the first half. டாக் ஸ்டில் நல்லா லீட் வச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்படியே போயிட்டாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஆன் ஃபயர் கேம் ப்ளே நேத்து அன்னைக்கு முதல்ல டே 1 மட்டும் தான் டாக் நல்லா ப்ளே பண்ணலாம். நேத்து ப்ளே பண்ணும்போது சூப்பரா ப்ளே பண்ணாங்க. இன்னைக்கு நல்லா தான் ப்ளே பண்ணிருக்காங்க டாக். Look at Team Secret as a squad. They have 2 anchors, and usually when a team has someone to rely on, like for example AGL, you have Dew, you have the Axel for Aurora, so when it's so far, Yago for MIB Outlaws, they usually hold a team together. But for Team Secret, we're looking at Tikui and PLS1, and they both need to have a good game. If either of them doesn't, 4 match இருக்கு, இன்னும் 4 match இருக்கு, 4 matches. That's everything right now. And what he is saying is, viewers, to summarize it, needs the top teams just to die off immediately at the start so they can catch up. Let's see though. Let's see. I mean, that's really starting time ஒரு நிமிஷம் நான் இதுல ஒரு குரூப் போட்டு போறேன் பார்த்தா. Yeah, start off. But going back to Team Secret, I mean, I think going like as you did mention, 2 anchors, it's really difficult to choose on how well who is going to take a lead at this point, and we're seeing that as well. With 2 anchors, I think there's the split of decision as well as positioning as well from most of the cases. So they will need to be more cohesive in their rotation. They need to take position and probably copy a page from book from Aurora Gaming because they want to be aggressive. They want to 6:45 க்கு போட்டுருக்காங்க गाइस. 7வது மேட்ச் 7:15 க்கு 8வது மேட்ச் 9 மணிக்கு 9வது மேட்ச் வந்து 7:50 10வது மேட்ச் வந்து 8:10 because of those top 2 squads, the way that they're playing right now. 6:45 க்கு போட்டுருக்கு விஷா ப்ரோ. நான் இப்போ கரெக்ட்டா தெரியல. 6:45. I mean, you have Vitality with 80 eliminations. You have them being followed up by Team Apex Gaming with 77, keeping it on brand with me. I see what you're doing, Apex Gaming. But this is what we're talking about in regards to some of the other squads. Maybe they're playing a little bit too passive. Maybe you want to see a little bit something off. And I kind of want you to call out a team, Husky. I'm going to put you on this spot. Okay. Any team that you're seeing out there that maybe it's playing too passive for the way that the lobby is currently playing? Surprisingly enough, I would say Team Falcons. Okay. I feel like after game match 3-4, they slow down a little bit because they realize that their nemesis is no longer just Team Vitality. குரூப்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன் சைடு தான் ப்ரோ இருந்துச்சு. முதல்ல 4-5 இது வந்து ஃபுல்லா ஒன் சைடா தான் போயிட்டு இருக்கு. And some of these teams now have the chance to play spoilers. So I think Falcons, they got to find their winning ways, right? Regain their identity from when they won EWC 24. Yep. And if there's one team that I want to add on that could be a potential threat, it's TG. Because TG, they were intentionally dropping Lion. They were trying to get things started, even though they lost that hot drop. But if they keep this going, eventually they're going to start breaking some teams. I know when he said Falcon slays, you straight up said, agreed. Agreed. Look, eliminations is their strength. I said it at the beginning. They made up their total from group stages by eliminations. Their placement points is abysmal. So they need to keep that momentum with eliminations. And you can see that's exactly what they're not doing. They're not going for these aggressive fights and plays to building that snowball effect because I think Bermuda guys we really saw them in the I think it was like match 2 we saw them in like random map தான் Bermuda that's போட்டுருக்காங்க. generally not what they do. They're usually those sort of edge hunters and they'll clean up with those elims, and now it's not happening and it's reflecting in their score and their gameplay. So they're not doing exactly what they should be doing from
from like their aggressive play style. Yeah, and with Falcons, I mean, this is the maps that we have coming up, Neptune. We got Bermuda coming up. What are we expecting in regards to Falcons to be able to do? Because I'm so glad that you guys pointed it out too. They started off hot, and then it's been a bit of a slowdown. And with the way that the lobby is currently playing, you just don't want to end up slowing down whatsoever. And what's tough for Falcons right now, especially in Bermuda, is they haven't gotten a Booyah right here. The team that has Booyah in here, make that 2, is Team Vitality. So it's still a tough fight for Team Falcons, but I know they have seen how well they are being countered by Team Vitality, especially in Southeast Asia region. So hopefully this is where they pull out all those hidden strats that they have to counter, similarly to what we've seen in the regionals, how they countered and eliminate Team Vitality, or probably just pull away from them, because their rotations, from what I've seen, at some point is also quite clear to lead. Yeah, I mean, Lace, you had the stats for Vitality too. Well, yes, so, you know, Vitality are getting those high eliminations, and for the first 4 matches, they actually placed in the top 5. So not only are they getting those eliminations that Falcons were in the beginning, they're getting top 5s and obviously a Booyah. So that's what separates those two. I don't know if Falcons has that capability to catch up to Vitality. This is why I said it's Vitality at the top, and now everyone else is racing against each other. Pretty much. That's what's going to be happening, because Tag has slowed down a tiny bit. And don't forget that they're being realistic too. From the get-go, they were like, we just want to finish 3rd place. But that's okay. That's okay, because at the end of the day, you just want to end up in the top 4 situation. You were able to talk about Team Secret. Something that we have seen too from Groups A and Group B is that the top 4 squads were able to get a Booyah. Right now, Lion doesn't have one. Team Falcons doesn't have one. Can they get it? I sure hope so. I think Lion is one of the teams that we are looking at to join the top 8 in the grand finals. They are starting to ramp up, but we need them to be a bit more consistent. Hopefully that consistency is going to show up. We're going to be going to Bermuda. Let's see who's going to get that wonderful Booyah. Thank you very much, Seven. Thank you, the panel. And you know what? This time, it is time for the underdogs to rise up to the occasion. This map, you saw the randomizer earlier. It's gonna be Bermuda, and this is where Straw Hats stand a good chance to jump right back into the race. Prediction பாத்தீங்க அப்படினா Team Apex vitality confirm. Problem is finding மிச்சருக்கு டிசைடர் தான் bro. Team 8 gaming. I'm hoping ஏனா எல்லாமே நியர் பைல இருக்காங்க 88 83 83 82 அப்படிங்கற மாதிரி இருக்கனால டிசைடர் தான். மேப் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு பார்க்கலாம். Vitality is going to be a big threat here. They are the ones leading with 2 Booyahs on the map. So 4 மேட்ச் bro. மாற வாய்ப்பு இருக்கு. SNDO as usual எப்பவுமே ரிவராம் தான். ஓகே ரிவராம் and இவங்க total gaming ஓகே இவங்க பீக் gaming as you pointed out they did manage Apex to end up with decent elimination and points. இது கொட்டடோ இறங்குவாங்க. கொட்டடோக்கா ஓகே ரைட் கேப்டன் போறாங்க. தகில் போறாரு இங்க போறாரு. டிரான்ஸ்ஃபர்னானே 3 பேர் போறாங்க டாக்ல. இங்க TSS vitality ஒரு ஃபைட் 4v4 ஃபைட். சாரி 2v4 ஃபைட் பண்றாங்க விட்டாலிட்டில இருந்து. 2v2 தான் bro 2v2 தான் இருக்கு. அதான் TSல ரெண்டு பேர் தான் இறங்கி இருக்காங்க ஆக்சுவலா. இது ஆள் இல்ல. இல்ல ஒரு ட்ரை பட்டன் முடிச்சாங்க மக்களே அங்க முடிஞ்சு. விட்டாலிட்டில 2 பேர் இருக்காங்க TS. TSல 2 பேர் தான் இருக்காங்க பாத்தீங்களா? ஆமா ஏதோ பேஸ் வச்ச மாதிரி இறங்கி இருக்காங்க 2 பேர் கீ கொடுக்கும் அந்த மாதிரி. Both Team Secret and Vitality have 75 இங்க ஒரு 4 இங்க ஸ்டார் ஹேட்ஸ் ஃபால்கன்ஸ் ஓட ஃபைட் பின்னாடி வரார் ஒரு பிளேயர் அவர் கரெக்ட்டா வந்தாருன்னா டைம் கரெக்ட்டா இருக்கும். இல்ல இங்க கன்னு நல்ல கன்னு bro. கன்னு M5 நல்ல கன்னு ஃபால்கன்ஸ் கிட்ட. அங்க அவ்வளவு உசிகரா வச்சு சுத்திட்டு இருந்தாங்க. எஸ்ஐ12 தேர்ட் பார்ட்டிக்கு வராங்க உள்ள. கரரோ மாட்னாரான்றத பார்க்கணும். பன்னி நல்ல ஷாட் அடி பன்னி. இப்போ கிளியர் பண்றாங்க எனக்கு கேட்டா. கார் எடுத்துட்டு போக வாய்ப்பு இருக்கு. எஸ்ஐ12 ஓட காரை என்ன பண்றாருன்றத பார்க்கணும்.
They should not underestimate Falcons. என்ன டவுன் ஆயிக்கல ப்ரோ என்னமே டவுன் ஆயிக்கல ப்ரோ இப்போ நம்ம டவுன் ஆயிச்சிருக்காங்க நல்ல ஆட்டம் நடத்தல அதோட கிட்ட இருந்து பயங்கரமா டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டாரு எல்லாரையும் ஷெட்யூல் மொத்தமா டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டாரு ஈச் ஒன் நடந்துருக்கு இந்த மேட்ச்ல நாளைக்கு ஒரு கில் அப்படிங்கற மாதிரி ஈச் கில் போயிருக்கு 1500 டேமேஜ் போயிட்டாரு அதுக்குள்ள ஃபால்கன்ஸ்ல But Bunny seems like he has intentions to go for this chase. He's on the hunt. பன்னி கார் எடுத்துட்டு வராரு. If they take out Zenith, that's going to be a big opening. அடுத்த ஒரு ஃபைட் ப்ரோ டிஎஸ் ங்க டிஆர்எஸ் ஒன்னு வந்திருக்கு. Tried for a challenge. Vitality earlier tried. அஸ்டருக்கு சார்ஜ் பஸ் வச்சிருக்க டிக்யூ இன்னொரு ஒன்னு எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு. உள்ள தூக்குறாரு பன்னி சாரி இவரு டிக்யூ கவனிக்கல பட் ஆனா தூக்கல ரிவைவ் பண்ணாதான் போயிட்டாரு வெண்டிங்ல நினைக்கிறேன். ஓ எல்லாமே மிஸ் ஆகுது சார்ட்ஸ் ஒரே ஒரு தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காரு பட் நல்ல ஒரு பஸ்டர் ஸ்டார்டிங் ஃபைட்ல நல்லா இருக்கும் பெஸ்ட் இல்லாதப்போ ஒன்று ரெண்டு புல்லட்லேயே இருக்கும் பட் ஆனால் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த இடத்துல மீண்டும் பண்ணுவாருன்னு பார்க்கலாம் லெவல் 3 வெஸ்ட் வச்சிருக்காரு ஒரு டவுன் எடுக்கலாம் வந்து அடிக்கலாம் உள்ள வந்திருக்காங்க விட்டாலிட்டி உள்ள வந்து நல்ல ஷாட் ப்ரோ ஆமா விட்டாலிட்டி அடுத்த ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட இங்க டிஆர்எஸ் வர்சஸ் எத்தனை டிஎஸ் போயிட்டு இருக்கு சோ அதுக்கு இடையில இங்க விட்டாலிட்டி ஸ்போர்ட்ஸும் உள்ள வரும்போது கண்டிப்பா அடுத்த ஒரு ஃபைட் இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப மோசமா போயிட்டு இருக்கும் சோ விட்டாலிட்டி உள்ள என்ட்ரிக்குள்ள கொடுத்துட்டாங்க ஒரு ஃபைட் எடுத்தாங்க மொத்தம் 3 பேர் வந்துட்டாங்க ஆளு நல்ல ஸ்ப்ரை ஃப்ரம் ஆளு பட் ஆளுட்ட ஒரு டவுனும் கூட ஆளு கில்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் பட் ஆளுவும் முடிச்சாங்க சோ டிஆர்எஸ் மொத்தம் ரெண்டு பேர்ல ஒரு ஆள் பேக் அண்ட் பிரதீக்கும் அங்க இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் பிரதீக் கில் அடிக்க உட்கார்ந்து விட்டாலிட்டி ஸ்போர்ட்ஸ் அங்க காப்பாத்தி வைக்கிறாங்க ஓகே காப்பாத்துறாங்க திக்ஸ் கிட்ட ஒரு டுவா டை காப்பாத்து ரிவைவ் நல்ல ஒரு நேடும் போட்டிருக்காரு அந்த நேட்ல டேமேஜும் கூடாது எல்லாரும் பேக் அடிச்சாங்க நரைஸ் விட்டாலிட்டி வெர்சஸ் எடுத்துறாங்க டீம் டிஎஸ் 3 பேர் தான் இருக்காங்க விட்டாலிட்டில ரிவைவ் பண்ணுவாரா பண்ணல ரிவைவ் பண்ணல லாஸ்ட் மேன் விட்டாலிட்டி இல்ல ஆமா அவர்தான் துரத்துறாங்க வாய்ப்பு எலிமினேட் ஆக அதிக சான்சஸ் இருக்கு கமான் விட்டாலிட்டி ஈஸி அப்படியே ஓபன்ல போங்க ப்ரோ யாம்பர அடிக்க மாட்டாரு பார்க்கல மோஸ்ட்ல ஓடி இருக்காரு விட்டாலிட்டி ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்துட்டாங்க விட்டாலிட்டி 4 பேரும் உள்ள வந்து அட்லீஸ்ட் 2 டவுன் பேக் போயிருக்கலாம் விட்டாலிட்டில ஒரு பிளேயர் ஆனா ஏன் அடிக்க பார்த்தாங்க டாப் நம்பர்ல கண்டிப்பா அபெக்ஸ் இதுல மேல வந்துரும் ப்ரோ கம் ஆன் அபெக்ஸ் ஒருத்தருக்கான விட்டாலிட்டி இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி மேட்ச் விடக்கூடாது ஃபைட் விட்டா கூட பரவாயில்ல பட் ஆனா மேட்ச் விடக்கூடாது சரியா ஒரு 5 கில் எடுத்துருக்காங்க ஸ்டார்டிங் நைஸ் and they have team secret in front of them. Binoculars does not give them any information because Team Secret are spread out. They even use a UAV. That itself is of no use again. TS back at TS. From somewhere Dora DRS ஒரு ஃபைட் ஆர்னிட்டு வர சரியான அடி டவுன் கூட வராங்க கில் அதோட 6 கில் செக்யூர் பண்ணுவாங்க மீண்டும் எஸ் 7 கில் and they are EGS tag போதான் ஒரு இடத்துல speaking of solid Team Secret might just make their way as they hear those sounds. Is it going to be the aggressive play or will they just choose a compound to hunker down and play defense for the next spot? Straw Hats were down at the very bottom of the leaderboard, somehow surviving the initial encounters. What can they do different right now? Catalystiva, earlier we did see SHUL as well as Falcons and we still see Falcons nearby. So there's still an opportunity for Straw Hats, but Husky even mentioned the teams at the bottom should become spoilers at this point because there's just 4 games left from here on. And if they can do it, ruin chances, 0 kill Star maybe even Hats for South Asia, they could give openings. எடுக்கல ஸ்டார் ஹேட்ஸ் வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி ரொம்ப கம்மின்றதோட வாய்ப்புள்ள குவாலிஃபை ஆக ஃபால்கன்ஸ் மேல இருக்காங்க ஸ்டார் ஹேட்ஸ் ஒரு ஃபைட் இருக்கும் ஃபால்கன்ஸோட கீழ இங்க டாக் டிஜியும் சரி ட்ரை பண்ணலாம் ஜோனுக்கு வந்த மாதிரி வந்திருக்காங்க கீழ பொச்சனா சைடு பட் ஃபைட் தான் எடுக்கறாங்க டாப் 4 டீம்ஸ் குவாலிஃபை ப்ரோ டாப் 4 டீம்ஸ் குவாலிஃபை currently once again Southeast Asia unlucky top 4 teams qualify the lobby Falcons Aurora as well as Vitality in ஓ there டாக் மூவ் பண்றாங்க டாக் கிட்ட ஜிடி ல ஒரு பிளேயர் டிஆர்எஸ் ல ஒரு பிளேயர் டோட்டல் கேமிங்ல 3 பிளேயர் தனித்தனி டீம்ல இருக்க பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க சென்டோஸ்லயே ஒரு ஃபைட் போயிட்டு நினைக்கிறேன் ஓ நல்ல கில் அந்த இடத்துல கேம்ஸ் கிட்ட இருந்து
Let's quickly see the replay of கேப்டன் கொஞ்சம் வியூ வைக்கலாம். கேப்டன்லயே ஃபைட் போயிட்டு தான் இருக்கு. டேக் முடிஞ்சாரு ப்ரோ. டேக் ஷொட் வாங்க இது சாங்கியா கில் பண்ணி வைப் பண்ணிருக்காரு. both on DRS, quick on his action. இந்த இடத்துல டிஎஸ்ல ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க. He's been always the savior. Now what can he do? டோட்டலாவே டிஎஸ்ல ஆக்சுவலா 3 பேர், அதுல 2 பேர் இங்க இருக்காங்க. ஒரு எம்சோடின் மிஸ். கரெக்ட்டா யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா இவர்கிட்ட ஸ்கில் கிடையாது. ப்ரோ நல்ல ஷாட் ப்ரோ. டேமேஜ் போயிருக்கு. அல்டிமேட்லி டேமேஜ் போகுது. 150 கொடுத்தா டவுன் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஜோக்கருக்கு 150 கொடுத்தா ஷாட் பண்ணிட்டாரு. இல்ல அவருக்கு என்னடா கீழேயும் பார்க்கணும் மேலேயும் பார்க்கணும் அப்படிங்கற பிரஷர்னால தான் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. சரி இப்போ ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம் M17 இப்பதான் கரெக்ட்டா போட்டுருக்காரு. 2v4 ஆக்சுவலா அந்த இடத்துல 2v3 நினைக்கிறேன். 2v3 பண்ணிருக்காங்க டிஎஸ்ல இருந்து. ஐப்ளே இதுக்கு மேல ஐப்ளே டெக் வந்துட்டாங்க. அட்வான்ஸ் ஷாட் சரியான ஷாட். எஸ் அரோரா கேமிங் ஃபுல்லா எலிமினேட்டட் ப்ரோ. அரோரா ஃபுல்லா எலிமினேட் ஆயிருக்காங்க. டாகுக்கு நல்ல ஆப்பர்சூனிட்டி இந்த மேட்ச். Lions will get caught out as well. டாக் இந்த ஆப்பர்சூனிட்டி எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கறத பொறுத்து வந்து பாப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லீடிங் வச்சாங்கன்னா போதும். லீடிங் பாயிண்ட வச்சு கொண்டு போயிட்டாங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது. டாக் பொறுத்த வரைக்கும். ஓ லியானோ லாஸ்ட் மேன் ஸ்டாண்டிங் போற இடத்துல எனிமி இருக்காங்க சென்டோசால. லியானோ வாய்ப்பு இல்லன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஹெல்மெட் ஆக அதிக சான்சஸ் லியானோ. போற இடத்துல தான் அந்த டிஆர்எஸ் இருக்காங்க. ஓ தட் பாத்துட்டாங்க. வாய்ப்பில்லை லியான் வாய்ப்பில்லை. துரத்துறாப்ல. ஓ டிஆர்எஸ் வராங்க. டிஆர்எஸ் மாட்டி விட்டு திரும்ப ஆளு ப்ரோ இல்ல ஆளு ஆமா ப்ரோ மாட்டி விட்டாரு ப்ரோ. The zip line because he heard that sound. Didn't want to give them the chance once again. ஆளு தண்ணியால இருக்காரு. ஆளு ப்ரோ அங்க ஆளு ப்ரோ. நல்ல டவுன் பைக்ல ஓடுறாரு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது? நல்ல எஸ்கேப் பண்றாரு லியான்ல இந்த பிளேயர். பட் ரிவைவ் பண்ணுவாரான்றத பார்க்கணும். அங்கேயே இருக்கான் ப்ரோ. வெண்டிங் போறோம் ப்ரோ. கண்டிப்பா வெண்டிங் பிளேஸ் ப்ரோ. Will Pratik be able to cut off his rotation? DRS looking ஹார்ட் லுக் வந்து கமரோ to bring back the full squad. இவர் வெண்டிங்ல தூக்க பார்த்து தான் அடிக்க பாப்பாரு கண்டிப்பா. ஏன்னா ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டாங்க. 2000 காயின் கிட்ட வச்சிருந்தாப்ல. வெண்டிங்ல போய் ரே பண்ணி நல்ல எஸ்கேப் ஆக்சுவலா கரெக்ட்டா. லியோன் இங்க நல்ல ரிவைவ் ப்ரோ ஆக்சுவலா இது. பயங்கர பிரஷர். சத்தியமா வேற மாதிரி கைஸ். மொத்த டீமே கொண்டு வந்தாரு கைஸ். அந்த ஜிப் லைன் ஒன்னு டிஆர்எஸ் வந்து மாத்தி விட்டாங்க. கிட்ட மாட்டி விட்டு டக்குனே ஜிப் லைன் அடிச்சு அந்த 1v1 எடுத்துட்டாரு. லாஸ்ட் மேன் ஸ்டாண்டிங் இந்த இடத்துல சாஹில் வாய்ப்பில்லை. சாஹிலுக்கு பயங்கரமா ப்ளீட் ஆகுது. ரொம்ப நேரமா அவுட் ஆஃப் ஜோன்ல இருக்காங்க டாக். வாய்ப்பில்லை ப்ரோ. பயங்கரமா ப்ளீட் ஆகுது டாகுக்கு. மெடி போறத நிறுத்தினா ஹெல்மெட் ஆயிடுன்ற மாதிரி இருக்கும் ஹெச்பி. An impossible could be in the making. பண்ணுவாரான்றத பார்க்கணும். மேல மாஃபியா மூவ் ஆயிட்டாரு. You know they already called it. Lay said it. மெடிக்கிட்ட ஒண்ணே ஒன்று இருக்கு. வா ஹெச்பி லயும் வச்சிருக்காரு. 3 போகுது. மாஃபியா அங்க தான் சுத்திட்டு வராப்ல. வராது வெண்டிங் தான் வராரு. மாஃபியா 1v1. மாஃபியா ஒரு புல்லட் அடிச்சா வாய்ப்பு இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு. பட் ஆனா பாத்துறாங்க வாய்ப்பில்லை. மேல வாய்ப்பில்லை. Come on Sagil. And Lace, you deserve some Mysore Pak. I have some in my bro. Oh my god. சேஞ்சஸ் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் டாப்ல. விட்டாலிட்டி டாப் 1ல இருப்பாங்க. டாக் டாப் 2ல இருப்பாங்க. அரோரா டாப் 3. லியான் மட்டும் என்ன பண்றான்றது பாருங்க. லியான் பாருங்க ப்ரோ ஃபுல்லா வந்துட்டாங்க. அகைன் வந்து கில் எடுக்கறாங்க. இந்த ஒரு ஸ்னைப்பர் நல்ல ரீவைவ் போட்டு பயங்கர கேம் பிளே. சேஞ்சஸ் இருக்காது ஆனா பெருசா. ஏன்னா டாப் 3ல இந்த டீம் எலிமினேட், டாப் 1ல இந்த டீம் எலிமினேட்னால சேஃப் தான். பெரிய அளவு பிரச்சனை இருக்காது இவங்களுக்கு. ஆனா இருந்தாலும் டாக் நகர்த்துற அளவுக்கு வாய்ப்பு இல்ல. ஏன்னா ரொம்ப லீட் இருக்கு டாகுக்கு. ஆனா மாஃபியா நேரத்துல வராம இருந்தா கண்டிப்பா காப்பாத்திட்டு இவரையும். ஓ டிஜில் லாஸ்ட் மேன் ஸ்டாண்டிங். மாஃபியா
somehow still holding on. டேமேஜ் எப்படி போகுதுன்றத பார்க்கணும். ஹெச்டி இல்ல தூக்கிடலாம். பட் ஆனால் தூக்குனாலும் இதுக்கு மேலே அலைவை பாருங்க, 30 அலைவு இருக்கு. ஒரு ஜோன்ல எங்க போய் இறங்கணும், லூட் அடிக்கணும். இந்த 2 பிளேயரும் 1v1 சங்கீத ஸ்வரங்கள் போட்டிருக்காங்க ப்ரோ. இன்னும் இந்த ஒரு பைக்கை வச்சுட்டு ரைடர் எல்லா டீமும் தலை கொடுத்துட்டு இருக்காரு. இதுக்கு மேல மெடி இல்ல, இதுக்கு மேல மெடி இல்ல. பாக்கணும் ஹெல்மெட் ஆவறாரா அப்படின்றத. இல்ல வந்துட்டா ப்ரோ. டீம் அங்க பாருங்க ப்ரோ. லியான் பாருங்க ப்ரோ மேப்ல. நல்ல பொசிஷன் லியான். 4 பேரும் அகைன் உள்ள கூட்டு வந்துட்டு நல்ல ஜோன் பொசிஷன் எடுத்திருக்காங்க. மேபி இந்த மேட்ச் லியான் பூயா எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு. யாருக்கு நம்ம இந்தியன் டீம் இதுல இப்போதைக்கு டோட்டல் கேமிங் இருக்காங்க ப்ரோ. அண்ட் எஸ்ஐடி ஒன் டீம் அபெக்ஸ் கேமிங் மொத்தம் 3 டீம் இருக்காங்க. சோ இதுல பாத்தீங்க அப்படினா இன்னைக்கு எத்தனை டீம் அபெக்ஸ் கேமிங் எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க. எஸ்ஐடி உள்ள இருக்காங்கல ப்ரோ. இல்ல இருக்காங்க நினைக்கிறேன். இப்போதைக்கு அலைவா வந்து எத்தனை ஐடி டோட்டல் கேமிங் அண்ட் எஸ்ஐடி உள்ள அப்படின்னு ஒரு டீம் இருக்காங்க. டாக் எலிமினேட் எஸ்ஐடி உள்ள ஒருத்தரோ 2 பேர் தான் இருக்காங்க. இவங்க சாரி டிஜில ஒருத்தரோ 2 பேரோ எஸ்ஐடி உள்ள 4 பேர். டிஜில வந்து 2 பேர் தான். நல்ல தேர்ட் பார்ட்டி ஃபால்கன்ஸ் 14 கில் இந்த மேட்ச் ஃபால்கன்ஸ். எஸ்ஐடிவலுக்கும் ஃபால்கன்ஸுக்கும் அடுத்த ஃபைட் வர வாய்ப்புகள் அதிகம். பட் லியானுக்கு தான் ப்ரோ அட்வான்டேஜ். இந்த மேட்ச்ல பொறுத்த அளவுக்கு லியானுக்கு தான் அட்வான்டேஜ். லியான் பூயாடிக்கு அதிக வாய்ப்பு. ஆனால் லூட் இருக்குமான்னு தெரியல அவங்களுக்கு. ஏன்னா ரீவைப் பண்ணி இறங்கினவங்க தான் லியான் ஃபுல் டீம். எந்த அளவுக்கு அவங்கள்ட்ட லூட் இருக்குன்னு தெரியல. பூயா எடுக்கிற அளவுக்கு வாய்ப்பு டிஎஸ் வாய்ப்புல மெடி போட்டு போனாலுமே லியானும் ரெடியா இருக்காங்க, ஃபால்கன்ஸும் ரெடியா இருக்காங்க. இல்ல போனோனே அடி விடும் 2 பேருக்கும். ஓ ஃபால்கன்ஸ் கேங் லிமிட் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்காரு. வரஜா பாபா உனக்கு 150 தர வா அப்படிங்காரு. Was a lucky one there. Fernand 7 almost got knocked right பண்றாங்க. bro லியானும் பாக்குறாங்க ப்ரோ. அட கடவுளே பாவத்தை 2 பாவத்தை நோக்கி கரெக்ட்டா 2 பேர் இருக்காங்க. டோட்டல் கேமிங் இறங்குறாங்க. பட் எஸ்ஐடிவலுக்கு அந்த கில் போகும். ஓ கார் இருக்காங்க நிறைய போட்டு சாங்கிட்டே ப்ரோ. இங்க எஸ்ஐடிவல எஸ்ஐடிவல அங்க இருந்து இங்க எஸ்ஐடிவல கில் கொடுக்க வந்திருக்காங்க ப்ரோ. பார்க்கலாம் மேபி ப்ரோ 1-2 டவுன் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு. பார்க்கலாம். ஒரு டவுன் 2 டவுன் எடுத்து பண்ணாங்கன்னா எஸ்ஐடிவல் லான்ச் எடுத்து போறாங்க. எஸ்ஐடிவல் கரெக்ட்டா நடந்தா நல்ல பொசிஷன். ஓ லியான் விசஸ் இங்க ஒரு 4v4 ஃபைட். அன்வான்டட் ஃபைட் லியான் எடுக்காம இருக்கலாம் இந்த ஃபைட்டை. பட் அதான் எடுக்கறாங்க. ஃபால்கன்ஸ் ஆன் ஃபயர் காலி. லிமிட் பீனா கண்டிப்பா அடிச்சாரோட ஆளு தான். பீனா அடிச்சாரோட ஆளு தான். டவுன் வாய்ப்புகள் இருக்கு. அப்புறம் பீனா எல்லாரும் 1 HP எல்லாரும் 1 HP லியான்ல பியூர் ஷாட் த்ரோ फ्रॉम இவன் டெல்லா. பீனாவும் காலி. நல்ல ஸ்ப்ரே நல்ல ஸ்ப்ரே. லியான் ஜெயிச்சாங்கனா கண்டிப்பா டிசர்வ்ட் गाइस. கண்டிப்பா இந்த மேட்ச் டிசர்வ்ட் உங்களுக்கு. ஆனா மேன் லாஸ் பண்ணிருக்காங்க 3 பேர் தான். ஓ வாய்ப்பு இல்ல. லியான் முடிஞ்சு. ஒரே லாஸ்ட் 2 மேன்ஸ். எஸ்ஐடிவலோட பூயாவான்னு பார்க்கணும். மேல ரீவைவ் பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரீவைவ் பண்ணிருக்காங்க. இந்த ஜோன்ல ரீவைவ் பண்ணிருக்காங்க. மீண்டும் லியான் காலி கேஸ். லியான் வாய்ப்பு गाइस. ஃபால்கன்ஸ் முடிச்சிருக்காங்க. ஆனா பட் சரியான ட்ரை फ्रॉम லியான். அந்த ரிவைவ்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படி நல்ல ரிவைவ் நல்லா ரெக்கவர் பண்ணாங்க டக்குன்னு. இந்த இடத்துல நல்லா பேக் போறாங்க. ஃபால்கன்ஸ் நல்லா ரொட்டேட் பண்றாங்க. நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்கு. பட் லியான் அன்வான்டட் ஃபைட் அது ஆக்சுவலா. லியானுக்கு ஜோன் இருந்தது. பொறுமையா ஹோல்ட் பண்ணிருக்கலாம். தேவையில்லாத ஃபைட். ஃபால்கன் ஜிடி அப்புறம் எஸ்ஐடிவல் நண்பர்களே. நம்ம இந்தியா பிரைட் ஒன்னு இருக்கு பாப்போம். numbers that's weak for them but gunpowder nothing less but there's an opening no செட்டிவல் போயா தான் நினைக்கிறேன். 4 பேர் அவங்க தான் ஃபுல்லமா இருக்காங்க. down limit the last man standing SATUL 40 total elimination and buddy up முடிஞ்சு SATUL தான். கான்ஃபிடன்ஸ் மூவ் போங்க பனி. கம் ஆன் நல்ல கேம் SATUL டந்து. ஜாண்டி வருங்க. டேய் போட் not just one team but every single one rising up
to the occasion, and this is that recovery play we expect from SHUL. The previous time on the survival stage, game 2, they jumped into Bermuda with just one elimination, no placement points, but they smashed the lobby this time round. Smashed the lobby, got a booyah, made a second Janti of the day, and now making a mark. பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் We பார்க்கணும் spoke about this, the panel இந்த said the அளவுக்கு teams இருக்க at the போகுதுன்ட்டு bottom should just go spoilers, but it doesn't seem ப்ரோ இவங்க எல்லாரும் மேப் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க ப்ரோ ஐயோ கடவுளே determined to make sure not நம்ம ஆட்களே நீ மேப் பண்ணிட்டு போக சொன்னாங்க இல்ல this international stage, but also இல்ல எஸ்சிடில யார் வருவான்ட்டு Man, Vitality, they definitely took a big எஸ்சிடி யார் ஜாண்டி வரலாம்ல ப்ரோ ஜாண்டி அங்க உள்ள ஆளு தான அவரு இல்ல யார் வருவாங்க சும்மா வருவான் எல்லாம் ப்ளே பண்ணி அப்படியே சொல்லிட்டு வரலாம்ல உள்ள புகுந்தவரு to keep them in contention. ஆர் கரண்ட் கிரியேட்டர் தான ஜாண்டி Into our grand finals. இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு அவரு ரெப்ரசன்ட் மட்டும் தான் உள்ள விடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் Who are hungry? Let's check out the replays here as well, man. இங்க 3 கில் தேவலாத டிவே அது கடைசி சீசன்ல yeah, they started picking off the players. ஃபிளாஷ் ப்ரோ மொத்தம் 3 டீம் ப்ரோ ஐக்யூ டோட்டல் கேமிங் எஸ்ஏடிஎல் டீம் அபெக்ஸ் கேமிங் அத டாக்னு சொல்லுவோம் சரியா மொத்தம் 3 டீம் இப்போ நம்ம இந்தியா டீம் எஸ்ஏடிஎல் தான் போய் அடிச்சிருக்காங்க ப்ரோ என்ன ப்ரோ You could see or you could hear both. Right? At that point they knew they have the booyah, but you could clearly hear them telling wait Rukja means wait, and they waited because they needed this booyah with all their players. Since you're already translating, you want to translate the rest as well. மொத்தமா ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கிறாரு of India. I know chat will be absolutely alive right now, but these boys are on fire. 29 points up at the top, followed by teams Falcons with the 27 and Gun Dynasty. அசால்ட்டா சொல்றானே ப்ரோ இவங்க அத லைவ்ல காட்டுவாங்கன்னு தெரிஞ்சு பேசுறாங்க தெரியாம பேசுறாங்கன்னு தெரியல அது கேம் அது எதுவும் அது எல்லா டீமும் அப்படிதான் ப்ரோ அது ஃப்ளோல வரையது ஏனா ஆமா அப்படியே அந்த கேமோட எமோஷன்ல அப்படியே வந்துரும் அது எதுவும் பண்ண முடியாது They need to show us more of the tenacity. How many qualified? Top 4 தான் guys qualified சரியா சோ இதுல வந்து எத்தனை டாப் 4 நம்ம இந்தியா டீம்ல வருமா வராதா அப்படிங்கறது நம்ம இனி வரக்கூடிய அந்த இன்னும் 3 மேட்ச் இருக்கு அந்த 3 மேட்ச் தான் தெரியும் பட் அந்த டீம் டாக் அப்படினு சொல்ற நம்மளுடைய டீம் டீம் அபெக்ஸ் கேமிங் because they made it happen back to back 65 Match starting. Dynasty. If they have to pull off a comeback, இது பலச காட்றானுங்களோ ப்ரோ ப்ரோ யார் ப்ரோ மேட்சோட காட்றானுங்க ப்ரோ have a chance as well. Yeah, I think Gun Dynasty heard இத பாஸ் பண்ணி தான் தெரியுதான் பாப்போம் இவங்க ஸ்ட்ராட்டஜி அத நம்ம செக் பண்ணுவோமா best that you can do right now is go and play spoilers. கலாரி மேப் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்களா இது போட்டு என்ன இன்ஃபார்ம் பண்ணல ப்ரோ பலச காட்றாங்க ப்ரோ The grand finals is where you'll end up in. அனௌன்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க நினைக்கிறேன் அதான் காட்றாங்க பாத்தீங்களா 3 more games. நான் கலாரி மேப் என்ன மேப்னு தெரியாம Just purely with 2 games. நமக்கு ரேண்டம்னு சொல்லிருந்தாங்க சோ அவங்கள உள்ள இன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் Can you imagine what would happen if Gun Dynasty pulls that off as well? If they do pull it off, it's going to be கலாரி தாங்க போன்லயே மாத்திட்டாங்க பாருங்க playing down in the stage. ஆமா 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 But let's give them a breather. They need it. நம்ம லைவ்ல இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க லைவ்ல வந்து எதுன்னு கண்டுபிடிங்க அப்படிமானே We were there for every click, every clutch, every respawn. ஏ 5 நிமிஷம் ஆகும் guys We were there for the ஸ்டார்ட் years பண்ணுங்க grind, and we're here. டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் வந்திருக்கும் Founding partner of EWC, powering the biggest டோட்டல் event பாயிண்ட்ஸ் in இப்போ விட்டலிட்டி ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரோ 100 வந்துட்டாங்க ப்ரோ எஸ்எஸ்யூஎல் டாப் 3 வந்துட்டாங்க history. Greatness deserves a stage. गाइस பாயிண்ட்ஸ் பாத்தீங்க அப்படினா டீம் வைட்டாலிட்டி 123 டீம் அபெக்ஸ் கேமிங் 122 எஸ்ஏடிஎல் 111 டீம் ஃபால்கன் 110 அண்ட் லியோன் வந்து 101 சரியா சோ இந்த 5 டீம் போய் டாப் 5 ல 100 பாயிண்ட் கிராஸ் பண்ணிருக்காங்க சோ ஆறாவது டீம் பாத்தீங்க அப்படினா அரோரா கேமிங் 95 டீம் சீக்ரெட் டிஎஸ் 95 ஜிடி கன் டைனசிட்டி 88 டைட்டன் ஈஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் 73 அண்ட் டிஆர்எஸ் கேமிங் 65 ஐபி டோட்டல் கேமிங் 59 சோ இதுல நம்ம இந்தியா டீம் பாத்தீங்க அப்படினா ஐபி டோட்டல் கேமிங் 11வது இடத்துலயும் எஸ்ஏடிஎல் ஈஸ்போர்ட்ஸ் 3வது இடத்துலயும் டீம் அபெக்ஸ் கேமிங் 2வது இடத்துலயும் இருக்காங்க 122 111 அப்படிங்கிற மாதிரி சரியா गाइस இந்த 3 மேட்ச் இருக்கு அந்த 3 மேட்ச்ல தான் ஓவரால் எந்தெந்த டீம் லைக் அவங்க உள்ள நெக்ஸ்ட் அந்த டாப் 4 டீம்ஸா மாறி கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்க்கு போக போறாங்கன்னு நமக்கு தெரியும் சோ இந்தியால ஒரு 2 டீம் உள்ள ரெப்ரசன்ட் பண்ணாங்க அப்படினா நமக்கு ரொம்ப ஒரு இதா இருக்கு ஆல்ரெடி பண்ண கார்ட் லைக் எடிட்டிங் ஃபாலோ தே அப்படி கேன் சப்போர்ட் சுகேஷ் ப்ரோ அவங்க குவாலிஃபை ஆகல ப்ரோ குவாலிஃபை ஆகல அவங்க எஃப்எம்ஐசி அந்த இதல அந்த ஸ்ப்ரிங்ல வந்து டாப் 4 டீம் 4வது டீமா இருந்தாங்க மொத்தம் 3 டீம் தான் செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க esports வேர்ல்ட் கப்புக்கு here at EWC 26 in Paris, France. I'm going to go grab my stuff now. See you guys in a bit. Okay.
Incredible stuff coming here live at EWC Free Fire, where we are looking at multiple stories for survival stage. It's interesting because we all thought that this group would be so neck to neck, but the bottom of the ladder has been so interesting, Husky. We literally asked for some of the teams at the bottom, some of those who are still hungry for more, to show up. And guess what happened? 3 out of the 4 front runners got knocked out early in this map 7 on Bermuda, and afterwards SAUL, they got their second booyah. And again, I feel like today's survival is not about SEA, it's about South Asia, it's about the regions that have more to prove, and I'm so excited to see more because it is only getting heated up. Yeah, it's getting heated up, and on top of that as well, we talk about something to prove. Aurora looking so good today, back-to-back booyahs after so long on the international stage, showing us that they are still not down and out. Yeah, I think Aurora has really found that second win, right? It took them a while. Yesterday was the same thing. They set a record in Paris, and now with 2 back-to-back booyahs, it should give them a confidence boost despite that early exit in match 7. And because Aurora now are in that position to be a contender, I feel like they have the exact confidence to push on forward. That's right. And after this, we are going to be going to Kalahari. Excuse me. Now, Husky, what do you think of this map? Is there a particular team that really stands out to you there? I mean, I gotta say, Vitality, right? Vitality has always been a great team on Kalahari because Indonesians in general. But I think Orion has also been the up and coming. This is the team that we wanted them to show up. But in the previous 2-3 matches, you've seen us start racking on more eliminations, and now they are in the red race to get in the top 4. Yeah, it's really interesting watching them as well because we talked about the switch up just now during cast, right? About how the beginning of the day is just a feel up for so many of these teams. Lions have changed it up. They look really good and aggressive as ever. And most importantly, they're looking really good. Another team that I really want to test you on is runners. Falcons has always been a top contender, but they took about to warm up. I literally asked them to be more aggressive because they have lived off of eliminations, and they did exactly that. So Falcons, I think they are back in the race. Yeah, that's right. We're very soon about to go into the game, and I am super excited for this. 3 more games coming in, and who better to tell a story are the casters with Lucifer and AJ. Thank you so much, Tash and Husky. This is game number 8, Kalahari, that we are heading towards. This is where Total Gaming, when we started the survival stage, got their booyah, and they made sure that not just tag, it's also them. And along with them, ஆரம்பிச்சாச்சு நண்பர்களே, போர் இதோ தொடக்கம். and let's see as we move towards போர் தொடக்கம் ஆரம்பிச்சாச்சு. SATL, TG, Falcon and Stargats and Leon எல்லாரும் ஒரு இடத்துல லேண்டிங் இறங்கிட்டாங்க. டாக் ஒரு மேட்ச் சோக் ஆனாலும் இன் டேஞ்சர் ஆமாமா. முக்கியமா சொல்லணும்னா இத்தனை டாக் வந்து இந்த மேட்ச் நல்லா ப்ளே பண்ணணும், இல்ல அப்படின்னா அவங்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன் அந்த ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா, குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கான அந்த தகுதிகள், அந்த இத வந்து அந்த ஒரு ஸ்டெப் லைக் அந்த பாயிண்ட் வைஸ் அவங்க இறங்கிட்டே வருவாங்க. சோ டாக்ல இப்போதைக்கு ஒரு கில்லும் எடுத்துக்காங்க. அவங்க டீம் ஒரு ஆள் டவுன், 2 வே டவுன். But Team Apex Gaming, one final What the survival. Seriously? Man, that was a beautiful second revival. கேடிங்க ரிவைவ் பண்ணிட்டாரு ஆனா Team in it for a little bit longer. That was almost all lost. Thankfully, he did jump in the other direction, and that is the reason he was able to get Sahil Jat out. Not the best vehicle is ready to try, and there he will be spotted. Falcons. Sahil பக்கத்துல ஆள் இருக்கானே. மாமா டிஆர்எஸ் ல ஒருத்தர் இருக்காரு. He needs 100 coins and he has it right in front of him. He'll quickly get it. Vending machine. எப்படி காப்பாத்துவாரு இப்போ? He'll jump right to சாஹில் கிட்ட பெட்டும் கிடையாது, பெட்டு வாங்கி தான் போடணும். வந்திருக்காங்க ப்ரோ. Team Apex Gaming, they are at a total of 122 points. Bro. இன்னும் ப்ரோ நடக்குதுங்க. If they want to keep that difference going, they need points, but DRS are not allowing. We said this. Every panel is spotting team plays எல்லாம் வந்திருக்காங்க ப்ரோ. at the bottom become the troublemakers, and Sahil Jat, big trouble for him. Oh, but you got to respect that Spider-Man action out of Sahil Jat. He just disappeared from the crosshairs of Takuri, who was going in there for the flank. Pratik also can't find Sahil Jat just yet. How can he work off this one? ஒரு ஆள்ல ப்ரோ மொத்தம் 2 பேர் இருக்காங்க ப்ரோங்க. டீம் மொத்த டீம் பண்ணிட்டாரு. அந்த ஆட்டோ ரிவைவ் ஆயிடுச்சு. அப்பா thank god yo guys கொஞ்ச நேரத்துல பீரியட் அப்படியே guys. DRS could not snuff him out before those revives got brought back through.
We'll still have Team Apex. இப்போ டோட்டல் கேமிங் கம்பேக் கொடுத்த வாய்ப்பே கிடையாது ப்ரோ. 3 பூயா நடக்கிற எல்லா மேட்சும் பூயா போட்டா வந்துடலாம். Instantly shutting majority of the players down. டீம் வந்துட்டாங்க. டாக் Still have a last டோட்டல் கேமிங்கும் ஃபுல் டீமும் டாக் ஃபுல் டீம் வந்துருச்சு. டோட்டல் கேமிங் ஒரே ஒரு ஆளு மாஃபியா. பிரஷர்லயே வச்சிருக்கானே கைஸ் நம்மள. will instantly use his stealth bites. There is a vending machine. முடிஞ்ச நினைச்ச ஆல்மோஸ்ட். The Indian squads have had trouble. A long way to go for the time being. Revives being done all across the game, but right now Shoto இதுல வந்து இந்த கேஷ் பண்றவங்களுக்கு குறிப்பிட்ட கேஷஸ் வந்து நம்ம இந்தியாவுல வந்து ஆல்ரெடி கேஷ் பண்ணிருக்காங்க. அந்த நெப்டியூனா இருக்கட்டும், இவங்க ஏஜே முஸ்டாச்சோ அப்புறம் லூசிஃபர். சோ அதனால அவங்க கமெண்ட்ரி கொடுக்கும்போது நம்ம பசங்களை பத்தி இந்த பிளேயர்ஸ் பத்தி தெரியும். அதான ப்ரோ இது மோஸ்ட்லி. ஆமா. சோ அதான் அதனால கரெக்ட்டா மென்ஷன் பண்றதெல்லாம் கரெக்ட்டா சொல்லுவாங்க. My god, they shouldn't have won that, but they did. Falcons dropping the ball right there in that லிமிட் காலி அரோரா to keep them entertained so that Team Apex Gaming can continue ஷாட் ஆடுது players right back in the game. ஆட்டி கமான் ஷாட் யூடா He'll be able to ரொம்ப எங்கயோ வால் போடாம அப்படியே டக்குனு கில் எடுக்க பாத்துக்கலாம். It's solid for India and Team Apex Gaming. டோட்டல் கேமிங் உள்ள வந்துச்சா? I mean hiccup after hiccup, but they're still hanging on. They've not given up and they're not gonna. That's their entire ordeal today because they know what they've done yesterday. Down bro. It's time to pay future. தக்குய் மட்டும் தான் இருக்காரு. And right now DRS with a fight with Straw Hats picked up initial damage. Want a confirmation. Takuri down from Takuri. Coming in from shot doesn't work his way. The charge buster right to the face coming in from Takuri. And that's going to be another elimination that he'll confirm very soon. And Straw Hats will not be able to do anything. But Nil is trying his chances, trying his luck. But Takuri spots it. Charge buster from the Mag 7. Can it find Mag advantage? வாய்ப்பே கிடையாது. அட்வான்ஸ் ஃபயர்லயே ட்ரை பண்ணிட்டு போயிரலாம் ப்ரோ. to get some distance before he goes with that charge buster. And Yo! sends the shot. And Nil will also be down. Eliminations from Takuri. What a play by Takuri. He understood that he was at a disadvantage with the weapon that he had. Put enough distance between him and his opponent. The Max 7 gets beaten down by the charge buster off of a phenomenal mechanical play. But Takuri is still under pressure. This time it's the Woodpecker up against him. Can he get away? Does he go in for the bait once again? டீம் சீக்கிரம் டிஎஸ் காடி மக்களே டிஎஸ் 5 ஆயிருக்கு அவுட் 5 போட் ஆயிருக்கு. Secret exits the lobby early. டிஎஸ் க்கு பேட் டே இன்னைக்கு. Advantage for SHUL itself. பைப்ல டிஎஸ் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. அவங்க சி சாம்பியன்ஸ் பட் ஆனா ஸ்டில் ஸ்ட்ரகிள் ஆகுறாங்க இந்த இடத்துல. SHUL might have an advantage. But on the other end, nerves of steel coming in from the real soldiers. Takuri to hold off in just one tower. Almost metal scalding which is about to break down. Full teams இருக்காங்க எல்லா இடத்துலயும். எல்லாரும் full teams வந்துட்டாங்க. again 44 alive. கரெக்ட்டா மேல போறாரு. ப்ரோ யார் ப்ரோ தக்குரி ஒத்தால இருந்த அந்த ஸ்டாக் எடுத்து அலற விட்டுட்டு இருக்காரு. Able to do this but finally they go for a 2v1. I think now chances are going to go off, but if he pulls this off, that's going to be a 1v4. If Takuri pulls this off, he is done. ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் ப்ரோ ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அவ்வளவுதான். சுத்து போட்டாங்க ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் 1 2 3 சொல்லி அடிச்சானுங்க. இங்க 100 மட்டும் தான் இருக்காரு. 100 எடுத்து டவுன் ஃப்ரம் 100. மீண்டும் 100 ட்ரை பண்றாரு. வால் உடைக்கலாம் அது. வால் உடைச்சு வெளிய வரலாம். ட்ரை பட் நைஸ். வாய்ப்பில்ல. M590 அவர் கையில கஷ்டம். As well as Bunny to hit those revives. Bunny just got brought right back in. He has to make sure he doesn't get caught out here. And Jack is close enough to the vending machine to bring Troll back in. And the squad scrambling around the battlefield to look for those revives. As Bunny gets taken out once again, it is tremendous pressure on SHUL right now because they're out of coins. DRS is running in all directions that they can, and they take down Jack as well. That's Takuri once again. He's brought back in the game. M1917, and there's another player going out. The real soldiers right now commanding Kalahari, taking players down, points being taken away, chances and dreams maybe get shattered, and this is what I was worried about. Every team towards the end of the day will make sure that the others in front of them will be taken on because they have nothing to lose anymore. If Takuri keeps this up, we're going to dub them the real spoilers instead of the real soldiers because it is phenomenal. And now they are in the next circle as well. Can he rip away more points for the squad? At the moment, they're not challenged by anybody else at Refinery. But if you look outside that circle, confinement,
You've got a little bit of a heat of battle, as well as in the maze. Lions up against PG. Total Gaming IQ. Only 2 eliminations in hand so far. Recovery after recovery. But it's time for Shanky to Okay, வாங்க. Total Gaming Leon. looking for that recovery. Pulls out the time turner in the next Total Gaming versus லியானுக்கான ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. பட் Total Gaming நல்ல ஒரு அட்டாக்கிங் மோட்ல இருக்காங்க. பட் டிஃபெண்ட் பண்ற அளவுக்கு அங்க லியானோ இல்ல. லியானோ ஒரு சின்ன ஒரு அட்டாக் ஆப்ஸ் இருக்காங்க. பட் அங்க ஆப்போசிட் Total Gaming ஒரு டவுன் ஷாங்கி முடிச்சிருக்காங்க. ஓட்ட அஸ்டக் அங்க ஷாங்கி முடிச்ச வேகத்துல வராங்க. பட் அஸ்டக்கும் காலி. சோ அங்க அப்படியே இவர் லியோன் அந்த போன மேட்ச் ஒரு அட்டாக் காமிச்சாரு அந்த பைக்ல இருந்து. ஒத்த ஆள் இருந்து அவர் தான் முடிச்சிருக்காரு. கிட்டத்தட்ட Total Gaming மொத்தம் 3 பேர் காலி மக்களே. பட் ஸ்டில் Total Gaming ஒரே ஒருத்தர் தான் மேபி மை கேஸ் இருக்கணும். பட் அவரை காப்பாத்துறதுக்கு தனியா ஓட்டவும் காலி. மோஸ்ட் ப்ராபபிலி ஒரே ஒரு ஆள் மாஃபியா கீத காய். ஸோ டீம் மொத்தமா காப்பாற்றுறதுக்கான ஒரு முயற்சியில் மாஃபியா இருக்காரு. ஸோ மீண்டும் காப்பாற்றி அவங்களுக்கு கொண்டுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அவங்க டீமை. தொடர்ந்து இங்கேயும் ஒரு ஃபைட்டுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. நம்முடைய ஃபால்கன்ஸ் வர்சஸ் அரோரா ஈஸ்போர்ட் அரோரா கேமிங் அப்படிங்கிற டீமுக்கான ஃபைட்டும் இனிஷியேட் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கு. அரோரா இப்போதை கார் எடுத்துட்டு போறாங்கன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு மூவ் ஆன் ஆகுறாங்க. கரெக்டா ஃபால்கன்ஸ் வராங்க. மூவ் ஆன் ஆகுறாங்க. கரெக்டா இவங்களும் உள்ள வராங்க. பெட்டர் ஃபால்கன்ஸ் விட்டாரணும் ஃபைட்டை எடுக்காம. ஆமா எனக்கு இதை சுடுவாங்களான்னு தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்சு பீனா அடிக்கல மக்கள். அவங்க அப்படி இவங்க போகவோ அவங்களும் கரெக்டா கிளம்புறாங்க. நான் அடிக்க லிட்டு கொடுக்குறாரு நம்முடைய பீனா. பட் அங்க மேல ஆள் இருக்கு. ஓகே அது அங்க இருந்து கை ரேஞ்ச் அடிக்குமான்னு தெரியல. இல்ல கஷ்டம் தான். இருக்காது வாய்ப்பு இல்ல. இவங்க தேவையில்லாத வேலை பாக்குறான்னு நினைக்கிறேன் ஃபால்கன்ஸ். ஸ்டில் இங்க அடுத்த அரோரா கேமிங் வெர்சஸ் நம்முடைய டீம் இவங்க SATOL பக்கத்துல நம்முடைய விட்டாலிட்டி ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கு. பட் SATOL ட்ரோல் பண்ணி தான் தனியா இண்டிவிஜுவலா இருக்காரு அப்படிங்கறது ஒரு சின்ன ஒரு பிளஸ். பட் அங்க சோ இல்ல பறந்துட்டாரு தப்பிச்சாரு. நல்ல ஒரு எஸ்கேப். சோ விட்டாலிட்டி ஸ்போர்ட்ஸ் வெர்சஸ் அரோரா கேமிங்கான ஒரு ஃபைட். சாரி அரோரா இல்ல அரோரா கேமிங் தான். ஃபைட் இனிஷியேட் ஆயிடுச்சு. அரோரா கேமிங்கான ஃபைட் இனிஷியேட் ஆயிடுச்சு. அங்க ஆப்போசிட்ல விட்டாலிட்டிக்கு நல்ல ஒரு 190 டவுன் ஓய் இல்ல இல்ல டபுள் வால் இருக்காரு போல. பேக் டு பேக் அவரோட லிட்டும் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. நல்ல ஒரு 69 மீண்டும் நல்ல ஒரு ஷாட் நம்முடைய எக்ஸல். மீண்டும் ஒரு அடி விழுமா அப்படிங்கறத பார்க்கணும். பட் அவங்க டீம்ல ஒரு ஆளு காலி மக்களை. மீண்டும் ஒரு ரிவ்யூக்கான ஒரு இனிஷியல் புஷ் எடுக்கணும். பட் விட்டாலிட்டி ஸ்போர்ட்ஸ் இப்பதான் லேண்டாவும் ஆகுறாரு. அவங்க டீம்ல ஒரு ஆள் டவுன் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு மென்ஷனபிள் டவுன் வாய்ப்புகள் இருக்கா. பட் அங்க ஒரு கேரக்டர் வேற போட்டு போறாரு. ஒரு நல்ல ஒரு ஷாட் எடுக்கறாங்க. ஆமா அரோரா ரிவைவ் பண்ணியாடும் இல்ல பேக் பண்ண லாஸ்ட் மேன் ஸ்டாண்டிங் அரோரால கண்டிப்பா ஸ்டார்ட் பண்ணாங்களா. நேரா போறாரு ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி. வாய்ப்பு இல்ல அரோரா வாய்ப்பு இல்ல. மொத்தம் 10 மேட்ச். இப்போ 8வது மேட்ச் போயிட்டு இருக்கு. 2 மேட்ச் இருக்கு தாண்டி. Fantastic decision making by Vitality, going back in there for the reshell on the revive. Koja called right back into the compound with the confidence instead of to play the revives instead. அரோரா வெர்சஸ் விட்டாலிட்டி மக்களே. பட் அரோரா மொத்தமா வைப் பண்ணி இந்த இடத்துல விட்டாலிட்டி நாங்க தான் அப்படிங்கிற மாதிரி காமிக்கவும் செஞ்சிருக்காங்க. ஒரு ஸ்ட்ரிங்ஸ்ல ஒரு அவுட் ஹவுஸ் ஒன் ஃபைட் நல்ல ஒரு ஃபைட்டா போயிட்டு இருந்து. பட் அரோரா அவங்களோட முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரையும் கொடுத்தாங்க. டவுன் இன்சைட் பண்ணாங்க. பட் அவங்க டீம் அதே காப்பாத்தி விட்டனால மேன் பவர் கொஞ்சம் ஏறி போச்சு. புதுசா அப்பதான் லேண்ட் ஆகி அவங்களும் கரெக்டா வந்தனால டேலி ஆயிடுச்சு. டேக் ஹோல்ட் பண்றாங்க. இப்போதைக்கு டாக்டர் உட்காந்துக்கிறேன்டா கொஞ்சம் உட்கார விடுங்கடா அப்படிங்கிற மாதிரி. அந்த லீடர் போர்டுல பாயிண்ட்ஸ் பாருங்களேன். 123 122 110 11 வேற 110 சம்திங். எல்லாமே ஒரு மைன்யூட் பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ். அதுக்கு ஒரு பெரிய லெவல் டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியல பாயிண்ட் வைஸ் பார்க்கும்போது. ஒரு மேட்ச் 2 மேட்ச் அப்படியே சொல்றோம் டீம் கீழ. Closer to the vending machine if you are having a rough fight like that. And they just had the opportunities to bring that revive back, and not only that, they could also stop the players from the side of Aurora from bringing their own players back into play. And since the whole squad was there, it was just a straightforward fight. And Vitality will not just stay at the top of the leaderboard, but they'll be alive and kicking to extend their lead up at the top. Extending points is Lion, and also on top right now is Della on the crane. This is a brilliant position for Lion. 99% qualified. அந்த 1% வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ப்ரோ. திடீர்னு நிக்கே ஏதா கீழ டீம்ல பாயிண்ட் எல்லாம் சேமா இருக்கும்போது கஷ்டம் ப்ரோ. அது நம்ம கரெக்டா ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. சொல்றேன் புரியுதா? நம்ம அசம்ப்ஷனா சொல்லிரலாம் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிரலாம். பட் அங்க உள்ள பிராக்டிகல் நடக்கும்போது ஒரு மேட்ச்லயும் எவ்வளவு பெரிய சேஞ்சஸ் நடக்குது பாத்தீங்களா? இதே ஜோன் தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்தது. இதே மேட்சா? ஆமா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் இதே ஜோன் தான். டோட்டல் கேமிங் போய் அடுத்தாங்க. ஃபால்கன்ஸ் இதே மலையில தான் இருந்தாங்க. விட்டாலிட்டியும் அங்கேயே தான் இருந்தாங்க. கரெக்டா பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகல பாருங்க. இந்த ஜோனுக்கு இதே பொசிஷன் தான் எடுக்கணும். அந்த அவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு பாருங்க டீம்ஸ்ல.
இதே ஜோன் தான் கைஸ் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் வந்தது இவங்க டோட்டல் கேமிங் போய் அடுத்தப்போ கரெக்டா அதே பொசிஷன்ல இருக்காங்க எல்லா டீம்ஸும் எஸ்ஏடியூல கீழ விட்டாலிட்டி இந்த முறை ஸ்போர்ட்ஸ் பிளே இருக்கு அதிகம் எஸ்ஏடிஎல் கஷ்டம் ஜோன் மூவ் பண்றது டிஆர்எஸும் அடிப்பாங்க கீழே போனா விட்டாலிட்டியும் அடிப்பாங்க ரொம்ப கஷ்டம் எஸ்ஏடிஎல் என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல அதே ஜோனு ப்ரோ அதே ஜோனு எங்க ஹோல்டு பண்ணாலும் அங்கேயே முடிஞ்சிருக்கு ஜோனு டோட்டல் கேமிங் பிகின் ஆனாங்க டோட்டல் கேமிங் சாங்கியன் அஸ்டக் மட்டும் இப்போதைக்கு இருக்கிற அஸ்டக் நிறைய பண்றாரு யா பிரே பண்றாரு இந்த ஃபைட் அவாய்ட் ஆகுனா நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலா பட் ஆனா ரொம்ப கஷ்டம் எஸ்ஏடிஎல் டிஜி வந்ததுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் எஸ்ஏடியூல டிஜி வந்து ஒரு சின்ன ஒரு நேடு மட்டும் தூக்கி போட்டாங்கன்னா எஸ்ஏடியூல மொத்த டீமும் பூரா டீம் வைப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி மொத்த டீம் வைப்பாகவே சான்ஸும் இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 12-13 நிமிஷம் ஆச்சு 10 டீம் 39 பேர் கிட்டத்தட்ட ஏதோ ஒரு டீம்ல மட்டும் தான் ஒரு பிளேயரை காணும் பட் பாத்துக்கோங்க லாபி எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ இ ஸ்போர்ட்ஸ் வேர்ல்டு கப் கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 ஜோன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு 4 ஜோனும் 4 ஜோனும் ஸ்ட்ரிங் ஆக போகுது கிட்டத்தட்ட 4 3 2 1 ஸ்ட்ரிங் ஆக போகுது லாஸ்ட் மேட்ச் இன்னொரு க்ளீன் வைப் மக்களே எஸ்ஏடிஎல் டீம் பூரா டீம் வைப் பண்ண போறாரு டாப் 4ல இருந்தாங்க நினைக்கிறேன் இந்த மேட்ச்ல ஆமா ஆமா டாப் 4 ஆமா டாப் 4ல இருந்து எலிமினேட் ஆகப்பட்டாங்க லியான் சேஃபா இருக்காங்க லியான் விட்டாலிட்டில 3 டவுன் டிஜில ஒரு டவுன் எடுத்துருக்காங்க ஃபால்கன்ஸ் மீண்டும் ஒரு டவுன் ரிவைவ் பண்றாரு ப்ரோ எல்லாரையும் ரிவைவ் பண்றாரு இல்ல வாய்ப்பு இல்ல M7 அந்த இடத்துல விட்டாலிட்டி வைப்பு நல்ல M7 ஹேஷ்டாக் இருந்த அந்த இடத்துல யூ சீரியஸ்லி அஸ்டக் انا அஸ்டக் உள்ள வர முடியாது அஸ்டக் விட மாட்டாங்க விட மாட்டாங்க வாய்ப்பே கிடையாது அஸ்டக் விட மாட்டாங்க வாய்ப்பே கிடையாது சோனு அஸ்டக் சிக்ஸ் டாக் போட்டு போறாரு நம்ம கண்ணு முன்னாடியே தெரியுது கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் வாய்ப்பே இல்ல ப்ரோ மேபி பொசிஷன் பாயிண்ட் கிடைக்கும் டீம் காப்பாத்த போறாரா என்ன இவரு இது வேஸ்ட் தான் என்ன கேட்டிங்கனா ஏனா எப்படியும் ஜோன் இல்ல பட் அவர் ட்ரை பண்றாரு டீம் காப்பாத்துறாரு ஃபால்கன்ஸ் வந்திருக்காங்க பாருங்க ப்ரோ தேர்டுக்கு டாகுக்கு ரிஸ்க் டாக் இந்த இடத்துல ரிஸ்கியான ஒரு இடத்துல வந்திருக்காங்க லியானுஸ் டாக் ஒரு 4v4 முடிஞ்ச அளவு ஹோல்ட் பண்ணி தான் ஆட பாப்பாங்க டோட்டல் கேமிங் எலிமினேட் வாய்ப்பு இல்ல டோட்டல் கேமிங் குவாலிஃபை ஆக மாட்டாங்க வாய்ப்பு கிடையாது எஸ்ஏடிஎல் டாக் ஹோப் அந்த ஹோப் விட்டுறாதீங்க ஸ்டில் ஓ நல்ல நேடு பட் மிஸ் come on tag come on Lions on the other end and they are the closest to also make it in the top 4 while Falcons want to cement themselves Lion want to make an entry வாய்ப்பு இருக்கான்றத பார்க்கணும் டாக் ஆனா ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க முடிஞ்சளவு ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க பட் இதே இடத்துல தான் இல்லையான் ஃபைட்டை விட்டாங்க பட் ஆனா அந்த மிஸ்டேக் அகைன் பண்ண கூடாது என்ன பண்றாங்கன்றத பார்க்கணும் ரைட் சைடு ஜோன் மூவ் ஆகும் ரைட் சைடு வீட்டுக்கு போலாம் ரைட் சைடு தான் மூவ் பண்ணுவாங்க லியான் டாக் கிட்ட ஃபைட் இருக்காது பட் என்ன பண்றாங்கன்றத பார்க்கணும் இதே இங்கே ஃபால்கன்ஸோட ஒரு ஃபைட் பட் ஜிடி எடுத்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃபால்கன்ஸ் வாய்ப்பு இல்ல ஜிடிக்குலாம் ஃபால்கன்ஸ் கன் பவர்லாம் இந்த டைம்ல வாய்ப்பு இல்ல எம்சன் எடுத்து கையில நிக்கிறாரு ஓ இங்க லான்ச் அடிச்சு வந்திருக்காங்க லியான் நல்ல மூவ் ஃப்ரம் லியான் நல்ல மூவ் ஆக்சுவலா வெளிய பால் மேக்கர் ஹோல்ட் பண்ணோம் அதான் கீழே போய் ஹோல்டு பண்ணணும் லியான் அந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னு தெரியல டாக் ஓபன்ல மாட்டிருக்காங்க ப்ரோ டாக் ஓபன்ல மாட்டிருக்காங்க வாய்ப்பு இல்ல ஜிடி டாக் இன்னும் ஸ்டில் அலைவா இருக்காங்க ஓபன்ல ஓகே அங்க பாருங்க எப்படி இருக்காங்க ஓபன்ல அப்படின்றது நல்ல நேடான்னு பார்க்கணும் நல்ல நேடு இல்ல இந்த சைடு ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க ஸ்டார் ஹேட்ஸ் கிட்ட அது வரையும் டாகுக்கு ஃப்ரீயா இருக்கலாம் நல்ல நேடு பவர் இல்ல ஆக்சுவலா நேடு ஸ்கில்லே இல்ல வேஸ்ட் ஓ நல்ல டபுள் ஸ்கேலர் வாய்ப்பு இல்ல ஆளுக்கு ஒரு 2 கில்லா பிரிச்சுக்கிட்டாங்க டாக்ல 2 ஃபால்கன்ஸ் 2 கில்லி பிரிச்சுக்கிட்டாங்க ஃபால்கன்ஸ் ஆன் ஃபயர் ப்ரோ இந்த மேட்ச் டாக் உள்ள என்ட்ரி கொடுத்தாங்க ஃபால்கன்ஸ் டாக் இங்க லிமிட் கொஞ்சம் மூவ் ஆகுறாரு பட் லிமிட் டாக் பண்றாங்க லிமிட் வாய்ப்பு இருக்கா லிமிட் ஃபால்கன்ஸ் அப்படி மூவ் ஆயிட்டாங்க பொசிஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க
லியான் vs டாக் ஒரு ஃபைட் வருதான்றத பார்க்கணும். இங்க மாட்னாரா கேடி கார்டுக்கு பிகைண்ட்ல ஆல் இருக்கு. கேடி கார்டு வந்துட்டாரு கேடிஆர் ஓடி வந்துட்டாரு. பட் லியான் பிளேஸ் ஆளே காட்டுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க டீமோட முக்கியமான மெயின் ஒரு லியான் பிளேஸ் ஆளே காட்டுறாங்க ப்ரோ. லியான் பிளேஸ் அங்க இருந்து ஒருத்தர் தான் இருக்காரு. இன்னும் ஒரு 150 கொடுப்பாரான்றத பார்க்கணும் இந்த பிளேயர் கிட்ட. வாய்ப்பு இல்ல. ஒரு 3v4 சிச்சுவேஷன் நண்பர்களே. டாக் vs வெல்கான். கம் ஆன் டாக், கம் ஆன் டாக், கம் ஆன் டாக். ஓ 150 கேடி கார்டுக்கு வாய்ப்பு இல்ல. 2v3 ஒரு நல்ல ஒரு இல்ல பீனா. ஷாகில் Falcons come back. Dangerous team Falconsலாம். Dangerous team Falcons வேலைய காட்றாங்க. 2024 ஓட சாம்பியன்ஸ். ஆமா. ஃபர்ஸ்ட் EWC கொண்டு வந்தப்போ இவங்க தான் சாம்பியன்ஸ். இதே குஞ்சன்சன் இதுல வந்துட்டு ஒரு இல்ல மொத்தம் என்னப்போ வேற அப்ப இருந்தது வந்துட்டு பீட்டர் காஸ்கியூ ஆன்ஃபயர் ஒன் மோர். ஆன்ஃபயர் மட்டும் இந்த டீம்ல இப்ப ஆன்ஃபயர் இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். ஆன்ஃபயரா ஒன் மோரான்னு தெரியல. ரிப்ளே காட்டுறப்ப தெரியும். ஒரே ஒரு லைன் அப் பிளேயர் தான் இருக்காங்க அப்பல இருந்து இப்போ வரையும். சீரியஸ்லி டாக் நல்ல ட்ரை. டாக் ஜிஜி நல்ல ட்ரை #2 ஆக்சுவலா இதே பொசிஷன் தான் இதே ஜோன் தான் ஃபர்ஸ்ட் மேப் வந்தது. பட் ஆனா ஃபால்கன்ஸ்க்கு ஜோன் இல்லாதனால சாண்ட்விச் ஆகி ஓப்பன்ல எலிமினேட் ஆயிருப்பாங்க. பட் இந்த இடத்துல ஜோன் வந்தனால ஃபால்கன்ஸ் விடல ரெண்டாவது முறை. நல்ல கேம் ஃபால்கன்ஸ் கிட்ட இருந்து. ரெண்டு மேட்ச் தான் கைஸ் தீர்மானம் பண்ண போறோம். ரெண்டு மேட்ச் தான் டாப் 4 டீம் கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ். ரெண்டு டீம் யாரு? விட்டாலிட்டி டாக் அதுக்கு அப்புறம் ஃபால்கன்ஸ் லியான் டாப்ல இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கான்செப்ட்ல இருந்தா தெரியும். want to see out of a team that's very much capable of making it into the grand finals. But of course, Falcons 33 monsters through the 24 eliminations. Team Falcons வந்து 143 பாயிண்ட் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட். Team Apex Gaming oh my god Team Apex Gaming 138. Team Vitality 133, Leon 120, SITL 116 அஞ்சாவது பொசிஷன் SITL, GD 102, Aurora Gaming 101, Team Secret TS 95 and Titan Esports Club Tech 81, DRS Gaming 77, IW Gaming 73, Target 61. கிட்டத்தட்ட இந்தியா டீம் Falcons இந்த டீம் எங்க இருந்தோ வந்தாங்க. TAG டாக் வந்து #2 and SATL டாக் இது #5 and IW Total Gaming #11. சோ இதான் இப்போதைக்கு பொசிஷன் and ரெண்டு மேட்ச் இருக்கு. சோ இதுல SATL நல்லா ட்ரை பண்ணி ஒரு ஹோப் கொடுத்து நல்லா ப்ளே பண்ணாங்கன்னா 100 SATL குவாலிஃபை ஆகலாம். சேம் இடத்துல ஆக்சுவலா இப்போ வந்துட்டு 30 பாயிண்ட் லீட்ல இருக்காங்க. எஸ்ஐ ஒரு கன் டைனாசிட்டில இருந்து நம்ம டாப் 3 பார்த்தோம்னா 30 பாயிண்ட் லீடு. பட் ஆனா SI12க்கு வெறும் வந்துட்டு 10-15 பாயிண்ட் தான் லீடு. 30-15 பாதிக்கு பாதி. SI12 வரையும் வாய்ப்பு இருக்கு டாப் 4 மாறறதுக்கு. பட் கன் டைனாசிட்டி அரோரா கேமிங்லாம் நல்ல கம்பேக் கொடுக்கணும். SATLக்கும் லியானுக்கும் பாத்தீங்கன்னா கம்பேரிசன் ஒரு 4-5 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் தான் இருக்கு. சோ அப்படி மாத்திக்கலாம். பட் அது SATL எப்படி ட்ரை பண்றாங்கன்னு பார்க்கணும். ஆனா டாக் வந்து இந்த ரெண்டு கம்மிங் மேப் ரொம்ப முக்கியம் bro. அப்கமிங் மேப் ரொம்ப முக்கியம். இவங்களுக்கு ஃபைட் இல்லாத மேப்பா வரணும். சப்போஸ் இவங்களுக்கு லேண்டிங் ஃபைட் அந்த மாதிரி மேப் வந்தது அப்படினா ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். அதே மாதிரி அபெக்ஸ் கேமிங்க பொறுத்த வரைக்கும் 138 பாயிண்ட். சோ கீழ இருக்க டீம்ஸோட கம்பேரிசன் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட 18-20 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் தான். இந்த ரெண்டு மேப் இருக்கனால ரெண்டு மேப் கோரலோக்காச்சும் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணதா அவங்க ஒரு ஜஸ்ட் தப்பிப்பாங்க. பட் இப்போ #2ல இருக்கனால ஒரு ஹோப் பாப்போம். ஆக்சுவலா இந்த மேட்சே முடிய வேண்டியது எங்கயோ இவங்களுக்கு அபெக்ஸ்க்கு. சஹீல் வந்துட்டு உயிரை கையில பிடிச்சி அப்படியே கூட்டு வந்துட்டு #2 வரையும் கொண்டு வந்துட்டாரு. ஸ்டார்டிங்ல ஹெல்மெட் ஆக வேண்டியது அபெக்ஸ். ஆமா. ஆக்சுவலா அபெக்ஸ் வந்துட்டு டார்கெட் பண்ணி இறங்கி இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் சயின்ஸ்ல அபெக்ஸ். சோ அதனால ஒரு ஃபைட்டை விட்டாங்க. பட் எனிவே வந்துட்டாங்க. டாப் 2ல ஸ்டே பண்றாங்க. இந்த ஒரு டீம் மேல தான் ஹோப் வச்சிருந்தேன் ஆக்சுவலா சொல்ல போனா. ஹானஸ்டா சொல்லணும்னா டாக் தான் நம்பி இருந்தது கிராண்ட் வரையும் போக ஒரு வாய்ப்பு. மத்தபடி SI12 TG வந்துட்டு பிளேயர் அந்த டீம் இஷ்யூன்றனால ஃபுல் கான்ஃபிடென்ட்டா இல்ல அந்த டீம் மேல. பட் SI12 அவங்க பெஸ்ட்டை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க.
Yesterday need one Booyah in last map. Booyah வந்தாலும் சரிதான், but எடுக்கணும். 100%. O sea, விட்டுறக்கூடாது 0 பாயிண்ட்ஸ்ல இந்த மேட்ச் அது ரொம்ப முக்கியம். por lo menos Lion nos tiene que hacer llegar a la நேத்துல ஒரு டீம் வந்து மொத்தம் 3 பாயிண்ட்ல வெளிய போனாங்க. at least Lion is ஆமா going to get கடைசியா இருக்கும். ஆமா So you are saying to me Next that match you're 5 cheering நிமிஷத்துல for இருக்கும். Lions over Gamji Dynasty? Oh, okay. That she has a டைமிங் பார்க்கலாம், வெயிட் பண்ணுங்க. Dice que si tenés, que si preferís o crees que Lion va a estar por encima de Guns Dynasty, si tenés una preferencia por Lion. No tengo una preferencia, pero en vista de que tuvieron un problema con el participante. Guys, 7:50க்கு தான் 9 மேட்ச் 9வது மேட்ச்னு போட்டுருக்கானே guys. Eso es lo que les puede estar haciendo fallar, pero no porque tengan 7:50. ஆமா bro. எனக்கு தெரிஞ்சு டக்கு டக்குன்னு முடிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அதனால மேபி சீக்கிரமா முடிக்கிறாங்களோ தெரியல. ஏன்னா இன்னும் 2 மேட்ச் தான் இருக்கு. இது இன்ஸ்டா பாருங்க. The way they're playing right now and they're much better, like have much more level right now. Okay, that's probably கேம் இங்க பெரிய பிரேக் மாதிரி விட்டுருக்காங்க. பட் ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு முடிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் டக்கு டக்குன்னு இன்னும் 2 கேம். I want to know if you guys have prepared anything special to be here in the crowd and screaming. 10 கேம் உட்கார்ந்து விளையாடுறதும் தலைவலி ப்ரோ பிளேயர்ஸ்க்கு. ஆமா ஆமா ஆமா. Anything in special? ரொம்ப ஒரு மாதிரி சாப்பிடவும் முடியாது நடுவுல எதுவும். Si tenemos algún cántico o algo. ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மென்ட்டே இருக்காது. அப்படியே ஒரு மாதிரி சோர்ந்து போயிடுவாங்க. ஒரே இத மைண்டே பிரஷர் ஆகும் ப்ரோ. நம்ம கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஒரு அரை மணி நேரம் கூட இல்ல, ஒரு 15 மினிட்ஸ் 10 மினிட்ஸ் பிரேக் விட்டா கரெக்டா இருக்கும் அவங்களுக்கு. Gamskin, I am your game queen. Whoa. Yeah, she did. Is that a romance here? Oh my gosh. Yes. Game is king. Looks like you have a biggest fan here in the crowd. Oh my gosh. Maybe she's gonna fire up Game's King. We'll see, guys. Back in the studio. Thank you, Carol, for that amazing interview right there with some of the LATAM fan base showing up. Sadly, Lion has not been able to show up. We were asking earlier, we wanted to see Falcons show up with the Booyah. Boy, did we get an answer from them. Finally, first ever Booyah of the day for Falcons, as well as the first tournament, if I'm not mistaken, because they did not get any during the group stage. 4 மணி நாளைக்கு 4 மணிக்கு wake up call for them. 4 மணிக்கு 4 PM. Really have some faith in them because they do have what it takes. And I mean, looking at the competition right now, it's so close, a very close call to the top, because right now Lyon is following Falcons by just 9 points difference. I mean, 110 for Falcons and 101 for Lyon. The difference is very thin, and I really like what they're doing with their strategy. I think, of course, Neptune can touch on that. Yeah, one thing I've seen from Team Falcons right now, and this has been one match that really fortified that thought, is Team Falcons understand what needs to be done to be able to get into the next stage. Because even if they missed the previous one, they were very, very close. So there's a lot of contenders in there, especially the top dog coming from the same region. But right now, they know exactly how well they can fight against these teams. And getting that Booyah is one factor. Just yet, they can maintain that top spot. They definitely can maintain that top spot, especially if Vitality end up getting eliminated earlier on, like it ended up happening in that last match. But let's look at the overall rank. Yes, that's Booyah sends Team Falcons all the way to the top with 143 points. The top 4 will be moving on to the finals. Everybody gets to go home, even though they don't want to, but that's the way it's gonna crumble here. Team Apex Gaming right now in second place. Vitality, I mean, they have been performing so well. That last match just didn't go their way. Yeah, a lot changed in just one game. I mean, the difference is so real. Everyone, of course, wants to get through to the next stage and get out of the survival stage. But I have to say, Team Vitality, they have been very consistent. And it would suck
luck to see them get knocked off. I mean, let's take a look at that points. Leon, of course, they have been kind of reckless in the beginning of the competition. Of course, today they also have some bad calls. Guys, wait I mean, games ஒரு in, சம்பவம் இருக்கு. what was the name again? ஒரு மெசேஜ் guys, ஒரு சம்பவம் guys. Your cause wasn't really paying attention to their surroundings, but I think they are now starting to really pick things up. Yeah. For Lion, you got to make sure you stay being consistent as well because of how close that leaderboard is. Right now, it's SAUL Esports chasing them by 4 points. That's nothing considering we have those 2 matches, and considering SAUL does have 2 booyahs today. They just need to find a way to be more consistent because we could end up having 2 Indian squads in the finals. Going into the last 2 matches, we have Nextera and Solara. With that in mind, we also saw the teams that were in the second page, Neptune. And these teams, I think for most of them, it is going to be their dream of going to the finals is going to be ending here. So they're going to be taking on a different role that we were able to talk about with Husky earlier, and that is that spoiler role. That is the team that's going to end up taking points away from those squads that are trying to get into the top 4. We just saw Straw Hats being able to do that. Even though they might not have an amazing performance, being in the top 4, being in the top 5, they are going to be taking those points away from the squads that want to be in top 4. Yeah, we'll have to see though, because last time we went and that's those specific maps, only top 4, especially Nextera, only the top 4 did manage to get a lot of the points in there. Solara though is something different because since it's new into the game, though not fairly new, but it's the newest outer maps that we have. There's still a lot of teams that are struggling right there. Entry as well as exit is quite well because of those slide rails, but a lot of teams were just hanging onto sides off those circles. And only one team, I think, is taking the middle. It is Team Apex Gaming. So Team Apex Gaming will be able to continue that points other teams that's coming in. Yeah, and Apex Gaming, I mean, it is a force to be reckoned with. Something that I did not expect, honestly, coming into the EWC 2026. But hey, I was wrong. I have to say, I'm sorry to Sam or Lucifer. I think they are really making it hard for the other team to gain some points because they truly are a distraction. And a good one, that is. They know exactly how to be disruptive, to be at the right moment, to disconnect the plan that the other teams have planned for the map itself. Yeah, there's one thing that we were talking about when it comes to regions. But there are some strategies coming from their own regions that could or could not work in competition just like this. And it seems like for those coming from India, like Team Apex Gaming, SAQL, it just needs a little bit of adjustment. It just needs a little bit of tweak and they'll be able to make it work. And it seems like it's working. Also, can we talk about Aurora for a second? I mean, back-to-back booyah really is something, right? But what happens next? Start பண்ணுவாங்க bro, start பண்ணுவாங்க. I mean, what kind of surprised me is the way that Tag was able to play Nextera. Remember, last time we played Nextera, it was them that was able to get the booyah. So is Tag going to show up again, or is somebody else going to be showing up as we're going to be sending it over to AJ and Lucifer? Thank you so much, guys. This Lucifer is match and number 9. Statue. We see Solara in front of us now, AJ. And this is an exemplary game coming through because Falcons, after flapping their wings, they made it to the top, leaving the bottom chances open now. It's the floodgates that will start here in Solara. Absolutely, and I also had a little prediction moment there. I predicted a back-to-back booyah for them. Yeah. Unfortunately, I was supposed to say a back-to-back performance with the eliminations, right? Because they picked it up on Bermuda, hitting a total of 19, and then ramping it up a tad bit more with 21 eliminations plus the booyah on Kalahari. Can they go now 3 games back-to-back where they continue to show us exactly what they're made of? The champions of 2024 wanting to make a mark here in 2026 as well. But of course, it is not going to be easy. I think Vitality wants that spot back from them. And TAG, Team Apex Gaming, looking to be the Apex Predator by the end of the day so that they can get the opportunity to crush some keys. When you talk about Solara, we saw SATL getting their booyah just today. Yeah. And now they have Okay, ஆரம்பிச்சாச்சு நண்பர்களே. Come on, let's go. So Solara should be a good game for both these Indian squads. Absolutely, man. Let's see. Come on. Let's go. ஆரம்பிச்சாச்சு. Solara. யார் எங்க இறங்கி இருக்காங்க அப்படினு பாப்போம். வாங்க கோலரா. Okay, SATL TV Tower as usual. Tag எப்பவுமே okay விட்டு பின்ன அந்த சரௌண்டிங் தான் சுத்துவாங்க. Okay, fine நண்பர்களே.
potentially just keeping an eye Papa. on the opponents that they did see. They have started டப்பு ஆரம்பிக்கறாங்க. இது முடிஞ்சு 9-10 இந்த ரெண்டே மேட்ச். அந்த ரெண்டு மேட்ச்ல நமக்கு அந்த esports வேர்ல்ட் கப் சாம்பியன்ஷிப்க்கு குவாலிஃபை ஆக போற டீம் யார் அப்படின்னு தெரியும். டுடே டிஜி டாக் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பூயா. எல்லாரும் பூயா எடுத்தாங்க. நல்ல ஒரு விஷயம், சந்தோஷமான விஷயம், நல்லா இருந்துச்சு பார்க்கிறதுக்கு. So far, they had a great start, but the past 3 games they've barely been able to harvest those points. But harvesting right now could be eliminations. Noor, super low. We spoke about that they got a booyah here, but Titan Esports Club, they're challenging. A RuleBreakerz also being used. Nejad is down. That should be a confirmation. And Troll says yes to it. And now Kutush with a quick revive, and Titan Esports Club forced to back off on this one. KSTU versus நம்ம டீம் டெக்குக்கான ஒரு ஃபைட் போயிட்டு KSTU நல்ல ஒரு இது பால் மேக்கர் விழுந்திருக்கு. சோ அவங்க பால் மேக்கர் STU ல பால் மேக்கர். சோ அவங்க டெக்குக்கான நல்ல பிரச்சனை வந்துட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி டோட்டல் கேமிங்ல இங்க ஓட்டா காலி, ஷைரோ காலி, ஜிடி ये ஷாங்கியோன் காலி. டோட்டல் கேமிங் ரெண்டு பேர் இல்ல. சோ மாஃபியா தி ஒன்னு ஒன்லி காய் மட்டும் தான் இப்போதைக்கு மேப்ல இருக்காப்ல. மாஃபியாவும் காலி. ஓ பாய் சாப். டோட்டல் கேமிங்ல ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்காப்ல. அஸ்டெக் மொத்த டீமையும் காப்பாத்தணும். பட் பிஹைண்ட் ஜிடி போயிட்டு தான் இருக்காங்க. சோ இது வந்து ஓபன் கிரவுண்ட் அப்படிங்கறனால அஸ்டெக் அதை கொஞ்சம் பார்த்து சேஃபா ஹேண்டில் பண்ணணும். பெர்மனன்ட் கவர் அப்படினா ஒரே ஒரு பாறை மட்டும் தான் இருக்கு. கம் ஆன் அஸ்டெக். ஓ அஸ்டெக். And it looks like this might just be an early end. ஆள் இருக்கமே இடம் தெரியாம அப்படி போயிட்டு இருக்காப்ல. டோட்டல் கேமிங்கோட ஒரு கடைசி நிமிடங்கள், லாஸ்ட் செகண்ட்ஸ், தி ஃபைனல் பேட்டில் அப்படிங்கற மாதிரி இருக்கும். He's trying to quickly heal himself. Chrono being used. It is going to be Benel forced to a close-up battle, and finally come on Aztec. And Gun Dynasty have him surrounded. Aztec but he will fail to put that boost towards the vending machine. And Total Gaming Esports IQ, they get eliminated once again very early, and this was match number 9. And unfortunately, Total Gaming eliminated already. #11 மக்களே. Total Gaming வாய்ப்பே கிடையாது. Doesn't look to be வாய்ப்பே கிடையாது. Let's just say it is absolutely impossible to get into the grand finals right now based on where they sit on the leaderboard. It's a monumental task to squeeze their way. Total Gaming வாய்ப்பு கிடையாது. I don't think, apart from whatever Husky said earlier, is going to be possible for the squad. You just have to play spoilers. But the question is, who are they going to go in and annoy with a couple of spoilers? ஆனா இதன எஃப்எம்ஐசிலே அப்படிதான். எப்படின்னா அவங்க குவாலிஃபை ஆக முடியாதுன்னு தெரியும். பட் இருந்தாலும் ஒரு சர்ப்ரைஸா வந்து எஃப்எம்ஐசிலே ஏசி இன்விடேஷன் நினைக்கிறேன். அவங்க குவாலிஃபை ஆக முடியாது. சரியா? ஆனா கடைசி ஒரு ஆட்டத்துல போட்டு ஒரு கம்பேக் கொடுத்து அடிச்சானுங்க அடி. டோட்டல் கேமிங் அடிச்சு ஒருத்தருக்கு ஒரு மேட்ச்லயே கிட்டத்தட்ட ஒரு 34-40 பாயிண்ட் எடுத்தானுங்க. வச்சு கொள்ளு கொண்டானுங்க. அந்த மாதிரி ப்ளே பண்ணாங்க. சோ அதே மாதிரி கண்டிப்பா டோட்டல் கேமிங் தே வில் பீ. அது வந்து இத்தனை ஏசி இன்விடேஷன் எஃப்எம்எஸ்ல எனக்கு கரெக்ட்டா ஞாபகம் இல்ல. சோ ஒரு மேட்ச் சரியா அவங்க தோத்துருவாங்க அப்படின்னு எல்லாத்தையும் தெரியும். ஆனா அந்த இடத்துல போட்டானுங்க அடி. கடைசி மேட்ச் ஒரு சேஞ்ச் பண்ணி விட்டானுங்க. ஸ்மார்ட் கேமர் வின்னர் லாஸ்ட் டோட்டல் கேமிங் அவ்வளவுதான் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் டோர்னமென்ட் காட் லைக் இருக்குமா? மேபி வருவாங்க, கண்டிப்பா வருவாங்க, நம்பிக்கைங்க. ஹெல்மெட் தான் ஆகுறாங்க. அட்லீஸ்ட் இந்தியன் டீம் கிட்ட ப்ரோ ஆதி ப்ரோ அதுக்கு கேட்கணுமா? அஸ்டெக் வந்து கூடணும். எதனா கேடி கார்டு சொட்டு எங்க இருக்கா இல்ல தரணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? என்ன புரியல எனக்கு. கேக்குதா ப்ரோ? வாட்ஸ்அப் பாத்தீங்களா? பார்த்தேன் அதான் வந்தேன். வாய்ப்புகள் இருக்கா என்ன தெரியல. லிஸ்ட் நெக்ஸ்ட் என்னன்னு தெரியல. டெலீட் பண்ணிட்டாங்களா போலீஸ்? ஆமா சொல்லிருந்தா இப்பதான் கீழ சொன்னாரு. போடு third party in the situation, and they are looking to farm they will do, picking up player after player. But now we saw பலச டெலீட் பண்ணிட்டாங்களா? But Falcons managing to quickly reposition using the hill as a little bit of cover. As they try to scurry on away, looking for a vending machine to bring back. Down and out of that situation, Vitality will be able to scramble. எந்த டீம் ஹெல்மெட் ஆயிருக்காங்க மேட்ச்ல? Total Gaming. Oh my god. Earlier on we did see some phenomenal survival gameplay out of him. Can he pull that off? Sebang has a long way to go, but on the other end, Gun Dynasty. While we were talking about maybe making their way in Gun Dynasty. FMAC தான் போட்டு கொல்ல கொண்டாங்க. சோ உங்க STL versus நம்ம டீம் உங்க ஸ்டார்கட்ஸ் கான ஃபைட் ஆகி come on STL, you can do it STL, come on STL. போடு ஒரு டவுன் ட்ராப் பண்ணி மீண்டும் விட்டாலிட்டி ஹெல்மெட் இருக்காங்க டாப்ல இருக்க டீம்.
Oh my god. Stars eliminate. SC12 இந்த மேட்ச் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ. விட்டாலிட்டி எலிமினேட். டாக் ஃபர்ஸ்ட் போய்டுவாங்க இந்த மேட்ச். லோகித் and சுல்மான் டாப் என்ன கன்ஃபார்ம் தெரியல. And they can make it 3 if they continue on the exact same trajectory. Alu looking to make sure he takes the eyes out of the skies. TC up against DRS. The Lion squad dropping by in to say hello to them as well. Lion versus சாக்ரப் நம்ம delete பண்ணுமா? Definitely looking to replace them. தெரியல ப்ரோ. பாப்பாரு. If they can continue their progress with those eliminations. TV tower so clustered, but on the other end, look at Windmill. Gun Dynasty, they know they will go all out for everything. And they're going for a chase against Falcons. Man, this is amazing if they actually get to shut down the Falcons here. The dream விட்டாலிட்டி தேர்ட் போயிட்டாங்க. ஆமா. not showing up at all in the ரிசல்ட்ல லியோன் நல்லா ப்ளே பண்ணாங்க. நல்ல மாட்டாங்க. ஆமா 9 kills so far இந்த மேட்ச் நல்ல வாய்ப்பு இருக்கு. கண்டிப்பா. 93 TC on the other hand up against HP. அங்க ட்ரோல் அடிச்சிட்டு இருக்காரு பாருங்க ப்ரோ. ட்ரோல் திடீர்னு அடிச்சிட்டு இருக்காரு. Going to keep them safe from all of those grenades and protect. சுபாஷ் ப்ரோ இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகல ப்ரோ. And the valiant dash helping Blade. நல்ல டவுன். ஒருத்தர் ரெண்டு ஆட்ட காமிச்சாரு பட் எனிவே எடுத்தாங்க. ஃபால்கன்ஸும் சொதப்புறாங்க, விட்டாலிட்டியும் சொதப்பி இருக்காங்க. கண்டிப்பா வந்து இந்த மேட்ச் மாற வாய்ப்பு இருக்கு. பாயிண்ட்ஸ் டேபிள். I had doubts, but they're saying no more. A challenge. ஆட்டி. Puts down Pina. He is the one who got the Falcons to booyah. A last 1v3 clutch, and now he doesn't even get a chance. Latin America today, both with Lion and Gun Dynasty, looking forward to their top 4. It's all about how you get it done. It doesn't matter how the journey was sometimes when you struggle, as long as when it's truly needed, you show up and you show up strong. In Gun Dynasty, Lion. நான் அட்மினிங் மெசேஜ் போட்டேன் ப்ரோ அவன் ஹர்ஷாக்கு. மெசேஜை பார்த்துட்டான். டைப்பிங் எப்படி வந்துச்சு? ஐ ப்ரோ அழகா மெசேஜ் காணோம். Looking for their third கேக்குதா சார் ப்ரோ? கேக்குது ப்ரோ. ஒருத்தன் ஹர்ஷானா தோண்டு. அவன ஒரு மின்ன ஒன் ஆஃப் தி गाय. மெசேஜ் போட்டுருக்கேன். மெசேஜை பார்த்துட்டு டைப் பண்ணா இப்ரோ ஆல் ரிப்ளை வரல. ரிப்ளை பண்ணுவாங்க. இப்போ பாப்போம். தெரியல என்ன பண்றானுங்கன்னு. On fire on the other hand. Get a little bit of a revenge. நண்பர்களே அது வந்து கோட் வேர்ட் உங்களுக்கு புரியாது. சவனஸ் புரிக்கு ப்ரோ. சீக்ரெட் கோட் வேர்ட். புரியறவங்களுக்கு புரியும். Massive payback. This is doing it a little too much. Oh my and god. Falcon shut them down. Hope it will be confirmed. Subhash bro. Why these guys are flying up in the skies? ET eliminated. Champions. என்ன டெலிட் பண்ணீங்க? இல்ல ப்ரோ போஸ்டர் ப்ரோ. First EWC title that they conquered, doing it once. Did India qualify? Yep, still we have confirmed like Apex and SAT will be qualify we hope. But there is still 2 matches are pending. This match and another match. Once the match completed only we can confirm that India will be qualify or not. But Apex Gaming ரெண்டு டீம் குவாலிஃபை ஆக வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ. ரெண்டு டீம் SAT கொஞ்சம் நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் கம்பேக் கொடுக்குறாங்க. எதிர்பார்க்காத ஒரு டீம் SAT. ஆமா 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 ப்ரோ. ஃபால்கன்லயே ஒரு ஆள் காலி. லியோன் அங்க அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. லியோன் டெலா இல்ல கன்ஃபார்ம் பண்றாப்ல லியோன். சஞ்சய் ப்ரோ இல்ல ப்ரோ ஸ்டில். ஓ லாஸ்ட் ஒன் ஃபால்கன். அஜீஸ்வர் ப்ரோ இல்ல ஒண்ணு இல்ல. Brothers get a tad bit of revenge here and Falcons again on the back foot this time. Cororo the final survivor looking for ஆமா ஆர்ஜி might be able to pull it off. ப்ரோ கரெக்ட்டா ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்களா? On top but just like what Vitality ஆர்ஜி மாடா அவன் ஆர்ஜி எலிமினேட் ஆன காரணம் நான் தான். This is not that game where they fail. SHUL already 12 eliminations. SAT ஓ ஜாக் டவுன். ஓ யூயோ ட்ரோல் மட்டும் தான் ப்ரோ இருக்காங்க. But there's one final survivor. He's got ப்ரோ நான் பார்க்கல ப்ரோ ஓடுறா ட்ரோல் பாத்துறேன் ப்ரோ. மாட்டாரு. ஸ்லைடு பிடிச்சு போக வாய்ப்பு இருக்கு பட் ஒரு நல்ல 150 ஒண்ணு எடுக்கறாங்க ரெண்டு பேரும். வாய்ப்பே கிடையாது. And Trolls going to be pressured by the numbers. This might be the end here for SHUL. முடிஞ்சு. They tried their best. Unfortunate. Nan 7 picks the க்ரூஸ் பண்ணிட்டாங்க. பார்க்கலாம் மேபி வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்றது. ஏன்னா டாப் 4ல விட்டாலிட்டியும் வைப்பு இவங்க SAT வைப்புனா கண்டிப்பா பாயிண்ட் ஷேப்ல சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஆனா நல்ல மேட்ச் இது SAT ஆமா கொண்டு வந்திருக்கணும். உள்ள மிஸ் பண்ணிட்டாங்க SAT. and we already have seen teams get eliminated.
It's only 7 Match now. bro. இல்ல ஒரு மேட்ச் இருக்கு பாப்போம். Brutal Solara is. Vitality out of the பாயிண்ட் competition. டேபிள் பெரிய SCTL out of சேஞ்ச் the இருக்கும். competition. Gun Dynasty out of the competition, meaning now Aurora having all their 4 players have a chance. And Falcons have gotten the full squad recovery already. They've hit those revives. They've brought back their team members, and now they are gunning to make sure இப்போதைக்கு அபெக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்காங்க. சாரி, அபெக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்காங்க. இந்தியா டீம்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட அபெக்ஸ் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையில போயிட்டாங்க ப்ரோ. 142 பாயிண்ட். Axel's trapped as well. Team Secret now aiming. Now their process finding the players of Aurora. And it looks like Team Apex Gaming is going to clean up the rest of the players. கீழ இருந்த 4 5 6 மூணு டீமுமே எலிமினேட்னா டாப் 3 சேஃபா இருப்பாங்க. அப்படினா டாக் குவாலிஃபை தான் நினைக்கிறேன். டாக் கன்ஃபார்ம் குவாலிஃபை. எனக்கு தெரிஞ்சு டாக் குவாலிஃபை. ஆமா, இந்த மேட்ச் மேபி எஸ்டேட்டோட விட்டாலிட்டி நல்லா ஆடி இருந்தா மேபி டாக் வாய்ப்பு இல்லாம போயிருக்கும். பட் ஆனா ரெண்டு டீம் எலிமினேட்னோனே அவ்வளவுதான் வாய்ப்பு இல்ல. டாக் குவாலிஃபை. அடுத்த மேட்ச் வந்து நம்ம எஸ்டிடி உள்ள போகுமா போகாத ப்ரோ. ஒரு இது டுவா டை எஸ்டிடி உள்ள. ஆமா, இதுக்கு அடுத்த ஒரு மேட்ச் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து எஸ்டிடி உள்ளுக்கான ஒரு சான்ஸா இருக்குமா? எஸ்டிடி ஆனா எஸ்டிடி உள்ள வந்து லியானோ 11 கில்ஸ். லியானோ இருக்காங்க இன்னும். லியானோ இருக்காங்க. அதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு ஃபால்கன்ஸும் இருக்காங்க. எஸ்டிடி உள்ள குரூப் ஸ்டேஜ்ல பாக்கும்போது அவ்வளோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கல. ஜஸ்ட்ல தான் உள்ளே வந்தாங்க. பட் அப்படி இருக்கும்போது இங்க கொஞ்சம் நல்லா ப்ளே பண்றாங்க. பட் பாப்போம். ஃபால்கன்ஸ் வாய்ப்பு இல்ல. ஃபால்கன்ஸ் எலிமினேட்டட். ஃபால்கன்ஸ் காடி அவன தான் ஹேஷ்டேக் உள்ள காணங்க நினைக்கிறேன். என்னைய டெலீட் பண்ணாங்க. எஃப்எம்ஐசி ஆபீஷியலா டீம்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கல்ல, அது டெலீட் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ. அதான் சொல்றேன். நீங்க வேற ரைட்ல டேபிள் காமிக்கறாங்க, டக்குனு உள்ள தள்ளிடுறாங்க. நான் கரெக்ட்டா இப்பதான் பாக்குறேன், அப்ப டக்குனு உள்ள தள்ளிட்டாங்க. அதேதான் சைடுல கேமரா விசிபிலிட்டி. அப்புறம் அந்த லாஸ்ட் மேட்ச் எப்பவும் அப்படிதான் ப்ரோ. லாஸ்ட் மேட்ச் முடியும் போது எஃப்எம்ஐசி பாத்திருக்கீங்களா? கடைசி மக்கள் அந்த சைடு டேபிளே காட்ட மாட்டாங்க. காட்னா ஒரு கால்குலேஷன் போடலாம். 125னா 133. 10 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. அப்படி பார்த்தா கூட இந்த மேட்ச் லியான் கடைசி வரையும் முடிச்சாங்கன்னா 13 கில்லுனா கடைசி மேட்ச் 15 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ்ல முடியும். எஸ்ஐடோலுக்கு #4. 133 பாயிண்ட் ப்ரோ. கிட்டத்தட்ட ஒரு 13 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ். 14 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ். 15 முடியும். அதுதான் டாப் 4 போனோம் அப்படின்னா. ஆனா கடைசி மேட்ச் விட்டாலிட்டி ஒரு 10 பாயிண்ட் 15 பாயிண்ட் எடுத்தா கூட எஸ்ஐடோலுக்கு 25 30 பாயிண்ட் கேம் ஆகும். அடுத்த மேட்ச் விட்டாலிட்டி எலிமினேட் ஆகணும். ஆமா, அது கஷ்டம். ஆனா டாப் 4ல இருந்துட்டு சேஃபா தான் ஆட பாப்பானுங்க. சாருக்கு ப்ரோ, நாங்கலாம் ஒரு காய்ஸ் தெரியா, ஜெண்டா காய்ஸ்னு சொல்லுவோம். எங்க ஆட்கள் ஆமா, எங்க ஆட்கள்லாம் இறங்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களா, அடுத்த மேட்ச்லாம் பாருங்க. ஸ்டார் கார்ட்ஸ்ல எங்க ஜெண்டால மாட்டி பட்ட பாடு இருக்கு. ஐயோ, ரியலா நடக்கும். இப்பதான் நாங்க ஜெண்டாமோ அடுத்த மேட்ச் அவன் டப்புனவே எலிமினேட் ஆயிடுவான். அடுத்த ரவுண்ட் பாய் சென்ட்ரி கொடுக்குறீங்களா? எப்படி எஸ்டியூல குவாலிஃபை ஆகட்டும். எஸ், ஓ நல்ல நேடா ட்ரோபிள்ஸ் ஆன் தெரியல. இல்ல எல்லாமே லியானுக்கு போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல லியானுக்கு போகுது. டேமேஜ் பண்ணா டேக் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கானுங்க. டிஆர்எஸ் எலிமினேட். டிஎஸ்ல லாஸ்ட் மேன் ஸ்டாண்டிங். டிஎஸ்ல நிஷான் மட்டும் தான் இருக்காங்க. கான் ஹான் லாஸ்ட் மேட்ச் கண்டிப்பா இவங்க அவ்வளவுதான். டாக் இதுக்கு மேல வாய்ப்பு இல்ல. குவாலிஃபைடு தான் அவங்க. குவாலிஃபை ஆக சான்சஸ் இல்ல. நம்ம இதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து எந்த ஒரு இதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் கிடையாது. டாக் கன்ஃபார்ம் குவாலிஃபை கைஸ். அதான் டாக் ஃபால்கன்ஸ் கூட குவாலிஃபைடு தான் நினைக்கிறேன். பட் ஆனா டாகுக்கு பாயிண்ட் ஏறும் இந்த மேட்ச். பட் ஃபால்கன்ஸ் அதே பாயிண்ட் கிட்ட தான் இருப்பாங்க. 150 கிட்ட தான் இருப்பாங்க. பட் குவாலிஃபைடு தான் ப்ரோ. ஏன்னா அவங்களும் 150 கிட்ட போயிடுவாங்க. 150 போனா கூட கீழே இருக்க டீம்ஸுக்கு கிட்டத்தட்ட 20 பாயிண்ட்ஸ் கிட்ட தேவைப்படும். 20 பாயிண்ட் கஷ்டம் தான். 20 பாயிண்ட் எடுத்தாலும் ஃபால்கன்ஸ் அடுத்த மேட்ச் பாயிண்ட் எடுத்தாலும் ஈக்குவல் ஆயிடும். ஃபால்கன்ஸ் டாக் குவாலிஃபைடு சோ ஃபார். லியான் கூட பட் ஆமா, லியான் கூட 15 கில்லுனா அதை ஆட் பண்ணாலே லியானும் நல்ல பாயிண்ட் தான் ஆக்சுவலா. இல்ல டோட்டல் ஆட் ஆகி தான் வருது நினைக்கிறேன். இல்ல கில் பாயிண்ட் ஆட் ஆகாது. கில் பாயிண்ட் ஆட் ஆகாது. பொசிஷன் மட்டும் தான் ஆட் ஆகும்.
because that's not the threat. There's a majority chunk right in that compound. Nades being tossed, melters being used, flash. எனக்கு தெரிஞ்சு லியானோட பூயா மாதிரி இருக்கு பாக்குறப்போ. அவங்க மட்டும் தான் சேஃபா இருக்காங்க. டெக்கும் சேஃபா இருக்காங்க மேல. டாக் இப்போ சோனுக்கு போனவன ஒரு பேஷண்ட் இருக்கு டாக் கிட்ட இருந்து. நல்ல ஓ அருமையான டாக் இஸ் டெக் ஒரு 4v4 ஃபைட். வாய்ப்பில்லை ஆல்ரெடி அங்க டெக் இருக்காங்க. இல்ல டெக் 4 பேர் அங்க ஹோல்ட் பண்றாங்க. லான்ச் பேட் அவங்க போன இடத்துல ஒருத்தன் தான் அந்த டெக்ல. சோ முடிச்சிட்டாங்க இந்த டாக் ஃபைன். டாக் இருக்காங்க ப்ரோ அலைவ் ஸ்டில் அலைவ். ஆமா இல்ல 4v4 ஃபைட் இருக்கும் கஷ்டம். டாக் வந்துட்டு இப்ப ஃபைட் எடுத்தானு பட் ஆனா இங்க டெல்லாவை தூக்கல ஆக்சுவலா. டெல்லா கிளியர் ஆகுது கில்லே பட் ஃபைட் எடுத்து ஆகணும் இந்த இடத்துல. நல்ல ஸ்ப்ரே அருமையா டவுன கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். கம் ஆன் டாக் கம் ஆன். இவன் பிகைன்ல லியோனா இருக்காங்க அப்படிங்கறது இவங்க டாக் அத நோட்டிஃபை ஆயிக்கணும். ஓ கேடி காட் டவுன் அண்ட் கிளியர் பட் பிரச்சனை இல்ல டாக் இதுக்கு மேல ஆனாலும் ஒண்ணு ஆனாலும் ஒண்ணு. நீடு ப்ரோ கேம்ஸ் கிங் எல்லாத்தையும் தூக்கி அடிக்கிறாப்புல நேடர் மாதிரி. ஆனா ஆஸ்கர் இல்ல அது வரையும் சேஃப் கொஞ்சம். நல்ல டாக் விழும் இதுல. முடிஞ்சு லியான் கேம்ஸ் கிங்க தூக்க முடியாது. ஏய் ட்ரீட்மென்ட் ஒய்யா ஹிட் பண்ணாரு. ட்ரீட்மென்ட் ஒய் தான் ரிவே ஆயிட்டாரு ஜேம்ஸ் கிங். ரிவே ஆயிட்டாரு. ட்ரீட்மென்ட் ஒய் நல்ல ட்ரீட்மென்ட் ஒய் கைஸ் சோ ஃபார். ஜேம்ஸ் கிங் அங்க ஹோல்ட் பண்ணாருன்னா கண்டிப்பா டெக் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஒரு 3v4 சிச்சுவேஷன் நல்ல ஒரு டவுனும் கூட. முதல் டவுன் அருமையா டவுன். கம் ஆன் முடிச்சிட்டாரு நினைக்கிறேன். அவ்வளவுதான். இன்னொருத்தன் இருக்கா 1v3 புடிச்சா ஒரு யாரு கேம்ஸ் கிங் கைஸ் நான் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே சொல்லிட்டு இருக்கேன் லியான் வந்துட்டு அண்டர்எஸ்டிமேட் பண்ணாதீங்க. போன இடபிள்யூசிலயுமே R7ன்ற பேர்ல பயங்கர பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதே கண்டினியூ ஆகுது. பயங்கர பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்திருந்தாங்க போன இதுவே. ப்ரோ கேம்ஸ் கிங் ஒரு 1v3 அந்த இடத்துல பயங்கரமான கேம் பிளே. பாருங்க கைஸ் இந்த அட்டாக்கிங் டாக் அதுக்கப்புறம் ஆபெக்ஸ் ஃபால்கன்ஸ் குவாலிஃபைடு. 4வது மேட்ச் விட்டாலிட்டியா சோலா அதுதான் கேள்வி. ப்ரோ இதுல வர எப்படின்னா இவங்க டீம் லியான் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம். கரெக்டா இப்போ ட்ரீட்மென்ட் ரீஃபர் பண்ண தலைவன் ஆல்ரெடி அடிச்சிட்டாரு. இன்னும் கொஞ்சம் பேக் போங்க. இந்த டைம்ல கேம் டவுன் கொடுத்தாரு. இங்க டவுன் ஆயிட்டாரா? டக்குன்னு ஒரு ட்ரீட்மென்ட் இதோ கரெக்டா டி சரியான டி. அந்த ஊசி தான் ஒரு ஊசி பக்கமான ஊசி. அது கேம்ஸ் கிங் மாதிரி பிளேயர் கிட்ட வந்துட்டு ஆஸ்கர் M590 லாஸ்ட் ஜோன் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு டவுன் 2 டவுன் எடுத்து கொடுத்துருவாரு. அங்க கைஸ் இங்க 3 பேர் அங்க 4 பேர். பொசிஷனையும் பாத்துக்கோங்க கேரக்டர் ஸ்கில்ல இருந்து எல்லாத்தையும் பாத்துக்கோங்க. முதல் டவுன் அங்க அவங்க டீமோட ஸ்னைப்பர் அடிச்சிருக்காரு சரியா. அடுத்தது இப்ப கேம் ரெண்டு பேரும் ஸ்னைப்பர் லியான்ல. ஆமா அதுல அடுத்த கேம்ஸ் கிங்கோட ஒரு டவுன் சரியா. மூணாவது அடுத்தது ஒரு கேம்ஸ் கிங்கோட ஒரு டவுன். அதுக்கப்புறம் இவர் ஸ்னைப்பரை ஒரு ஆள முடிச்சிருக்காரு. முடிஞ்சு அவ்வளவுதான். 11 கில் கேம்ஸ் கிங். இந்த பிளேயர் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ண கூடாது ப்ரோ. வசனா ஈக்குவலான ஒரு கேம் பிளே குடுத்துட்டு இருந்தாரு போன AWCல. வசனா எப்படி தாய்லாந்துலயே அதே மாதிரி இந்த பிளேயர். பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா லியான் டாப் போயிட்டாங்க ப்ரோ. லியான் டாப் 157ல, டீம் ஃபால்கன்ஸ் 152, ஆபெக்ஸ் 148, விட்டாலிட்டி 134, சோல் வந்துட்டு 131ல இருக்காங்க. கன் டைனாசிட்டி வாய்ப்பு இல்ல. கடைசி மேட்ச் விட்டாலிட்டியா சோலா அதுதான் கொஸ்டின். On top of it, seeing an individual guys இதுக்கு அடுத்த மாதிரி ஜண்டா மேட்ச் எல்லாம் ரெடியா இருந்துக்கோங்க bro. ஆமா இது ஒண்ணொண்ணே ஆபெக்ஸும் வந்துட்டு 148ல தான் இருக்காங்க. இப்போ நான் கடைசி மேட்ச் S8லும் விட்டாலிட்டியும் நல்லா ஆடிட்டாங்க அப்படின்னா அப்பனா ஆபெக்ஸ் கீழ இறங்கிடுவாங்க. guys இருங்க உங்களுக்கு. ஆமா guys இவன் பாயிண்ட்ஸ் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓவரால் பாயிண்ட்ஸ் லியான் 157, டீம் ஃபால்கன் 152. அப்புறம் இங்கே காமிச்சான் bro. இங்க பாருங்க guys 57 52 சரியா. சோ இதுல பாக்கும்போது டீம் அப்பெக்ஸ் வந்து 148, டீம் விட்டாலிட்டி 134, S8 131. சோ இந்த ரெண்டு டீமும் நல்லா ப்ளே பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்பெக்ஸ் கீழ தள்ளி இவங்க ரெண்டு பேரும் மேல போயிடுவானுங்க. சோ இப்போ இந்தியா டீம் வந்து மோஸ்ட்லி இந்த ஜிடிக்கு வாய்ப்பு கிடையாது சரியா. சோ இந்த 5 டீம்ல ஒரு டீம் வெளியே போக போகுது. ஐ மீன் அந்த 3 டீம் அந்த அப்பெக்ஸ் விட்டாலிட்டி இல்ல S8 இதான் யார் வெளியே போக போறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு மேட்ச் தான் அந்த 10வது மேட்ச். அந்த 10வது மேட்ச் என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். எனக்கு விட்டாலிட்டி வந்து கைஸ் ஜட்டா பாய்ஸ் லைட்டா ஏற்றி விடுங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு. விட்டாலிட்டி வெளியே போயிடும் முடிஞ்சு.
Will SATUL புக் எடுத்து வந்துட்டாரு இட்டாலிட்டில கோச். புக் எடுத்து வந்துட்டாரு. படுறா மண்டல படி நேவ இருக்கா? இது கம்பெடுத்து தான் வராரு. நம்ம ஆளுங்க ஒண்ணும் இல்ல கையில. அவர்கிட்ட ஒரு துண்டு பேப்பர் கூட இல்ல SATULட்ட. இங்க பாருங்க गाइस. அப்படி இப்படி போணும், இப்படி போணும். படி படுறா. ஸ்கூல்லே ஒழுங்கா படி. மடங்கல வாங்கிட்டு வர படிக்கணும் அப்படி நம்ம ஆளுக்கு போனா. நம்ம ஆளு டேய் வெளிய ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா ஐஸ்கிரீம் நல்லா ஜில்ல நல்லா இருந்துச்சு. It was still new for them. வெளிய பானிபூரி போடுறானுங்க வெறியா இருக்கு கடிமானங்க. வெறும் மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் தான். SATUல பொறுத்தளவு அங்க டிஸ்கஷன் என்ன போகும்னா 4 பாயிண்ட் தான் டிஃபரன்ஸ். கடைசி மேட்ச் ஒழுங்கா ஆடுங்க, பொசிஷனர்ஸ் ஆடுங்க, எப்படியும் அலைவ் நிக்கும், கில்ஸுக்கு போகாதீங்க, லூட் எடுக்க பாருங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டாக்ஸ் தான் போகும் SATUலுக்கு. ஷாருக் ப்ரோ ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு இத்தனை இல்ல விட்டாலிட்டி மட்டும் எலிமினேட் ஆனா போதும் ப்ரோ. சிம்பிள் ப்ரோ ஈஸி ப்ரோ. அதான் பட் ஆனா அவ்வளோ அதுக்கு தான் வழி ஈஸியா விட்டா மாட்டாங்கன்னு தோணுது அவங்க. அவனுக்கு எலிமினேட் ஆகாத வாய்ப்புகள் இருக்கானே. ஃபுல் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணி ஏதாவது பார்க்கணும் என்ன கடைசி மேட்ச். Right after this, because after starting off the day with a explosive run, they have lost a little bit of their momentum. The past 4 games have been absolutely torturous for them since the play at Kalahari, where they did manage to get 8 eliminations, but even that wasn't anything compared but to one what they Indian started team off guarantee ஒரு Indian team guarantee. It's going to keep everybody bro in a little bit of a pickle. Now we're going to take a little bit of a breather here, not just as the players as well. Give us a couple of minutes and we'll be right back with you. அப்படியே நண்பர்களே நான் அவ்வளோதான் கைஸ். கைஸ் இந்த கேமரா யாராவது ஸ்பான்சர் பண்ணுங்க கைஸ். ஜஸ்ட் ஒரு 1.5 லட்சம் ரூபா. இந்த கேமரா 14,000 ரூபாயில தான் ஆரம்பிக்குது. He can come in here and play my game. He knows nothing. Hi bro, Kesam bro, hi bro. Vitality Janda. You're done. DG will target Vitality, wait and watch. வாய்ப்புகள் இருக்கு, கண்டிப்பா வாய்ப்புகள் இருக்கு. That's right, AJ. The pressure is on for Vitality. They don't want it to happen what happened yesterday when they were in the top 4 and they got dropped down. They're being chased, but some amazing squads. SAUL, we've seen them win today. We've seen them being able to get 2 Nanda boys, comment la ஆதுறாங்க. கடை காட்டுங்க, இலுமிச்சை போங்க எடுத்து வச்சுக்கோங்க. With Lion showing. Yeah, I mean, இது யாரு bro இது? a great feat right now the Lion has done. விட்டாலிட்டி பிளேயர் தான். In terms of that top 4. விட்டாலிட்டி சோலோ மட்டும் தான் காமிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கே தெரியுது ரெண்டு டீம்ல ஒரு டீம் தான் ஏதோ பண்ண போகுது அப்படின்ட்டு. நம்ம பாய்ஸ் தூங்குறாங்க. You did mention about the pressure that's being felt by Team Vitality as well as SAUL. It's toe to toe for between them right now. 3 points rather in between them, and it would be tough if one of those teams will be eliminated out early. We saw the amount of eliminations that they were able to get there for Lion. I think with that booyah, they're able to secure their spot in the finals. Team game knowledge இருக்கணும் bro. be one of those teams that are bro 4 பேர் வேணும் bro. டீம் ப்ளே பண்றதுக்கு 4 பேர் வேணும். being able to show up. ஐவன் நல்லா ப்ளே பண்ணனும். நிறைய ப்ளே பண்ணனும். and என்ன ப்ளே பண்றீங்களோ அத வந்து தப்பா கண்டுபிடிக்கணும். After this match, கண்டுபிடிச்சு நீங்க மாத்திட்டே வந்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆயிரும். அதுக்கு அப்புறம் நிறைய டோர்னமென்ட் ப்ளே பண்ணனும். டோர்னமென்ட் ப்ளே பண்ணி நீங்க யாருன்னு வெளிய உங்களை காட்டணும். நான் தான்டா அப்படினு காட்டணும். We don't know. அப்புறம் அவங்க ஐவன் தானா வந்துரும். Because some teams are popping up. I mean, we just saw a team getting 30. வேற இன் கேம்ல அது குவாலிஃபைஸ் ஓபன் குவாலிஃபைஸ் இது நடக்கும். குவாலிஃபை அவங்க ஏதாவது டீம் பிடிச்சு போடுவாங்க. அப்படியே நேம் நல்லா ப்ளே பண்ணி நேம் பெருசாக்குங்க. ஜாம்புன்னு will not be able to make it. தமிழ் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்களா? நான் இருக்கேன் bro. நான் பாத்துட்டு இருக்கேன். இங்கலாம் bro. தமிழ் பிளேயர்ஸ்லாம் இல்ல. பர்கெட்ரி மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு bro உள்ள. bro இப்போ இதோட பர்கெட்ரி விட போகுது. ஆமா இப்போ இத கூட காட்னா என்ன காட்டாட்ட என்ன அவ்வளவுதான். இது எதுக்குதான் இது காட்டுறானு தெரியல. இல்ல பிளேயர்ஸோட போனை ஆச்சு காமிக்க கூடாது. That's one map that madness.
Yeah, definitely. It's gonna happen. Chaos with a K, and as I usually say, விட்டாலிட்டி பார்க்கலாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்ட்டு. லாஸ்ட் 4 மேட்ச் will be sleeping in this ஃபுல்லா match. யாரி Ladies and gentlemen, we're about to find out who's gonna be going to the finals and get a chance. ஏன்டா ஸ்குவாட் என்னடா ஸ்குவாட் தேடணும் bro. ஸ்குவாட் தேடி இப்போ இன்ஸ்டாகிராம் $300,000 இல்ல அப்படினா இதனா நம்ம ரூல் பிரேக்கர்ஸ் டிஸ்கார்ட் சர்வர் இருக்கு. அதுல வந்து நீங்க ஜெனரல் chat அதுல ஸ்குவாடுக்குலாம் ரெக்ரூட்மென்ட் இருக்கு, ஆப்ஷன் இருக்கு. நிறைய டீம் ரெக்ரூட்மென்ட் பிளேயர்ஸ் வேணும் அப்படினு கேட்பாங்க. நீங்க அந்த மாதிரி கூட உள்ள ட்ரை பண்ணி பிளேயர்ஸ் இது பண்ணலாம். For the grand finals, but like Husky already said, some of them who I am don't have a present chance to do Janda that can family. still play spoilers. Spoilers right now are going to be the performance of how it was when we கேட் விட ரெண்டு டீமோட ஜெயா உள்ள போயிட்டுனா அவ்வளவுதான் ஜாலியா இருக்கும். பர்கட்ரி on the contradictory. எஸ்டியூல இறங்கியாச்சு, ஃபால்கன்ஸ் இறங்கியாச்சு, ஸ்டார்கட்ஸ் இறங்கியாச்சு, and DRS இறங்கியாச்சு. They should be the ones making the last one year not sure but they are the ones who would ring out the Alkia competition என்ன சொல்றீங்க and go புரியே for it all. total game And for team them to get a booyah on these stages, fine. they know what it takes to be in the grand finals. total gaming Brasilia Skylatch பாக்கும்போது ஸ்டார்கட்ஸ் and DRS தொடர்ந்து இங்க மோட்டோஸ் பாக்கும்போது டெக் and tag வந்து இங்க மார்பிள் சைடு இறங்குறாங்க. பட் மார்பிள் சைடுல இன்னொரு டீம்ஸ் இருக்காங்க. லியான் போவாங்க மார்பிள், பட் அந்த சைடு என்னன்னு காட்டல. இவங்க ரெண்டு பேரும் எதுக்கு தான் சண்டை போறாங்கன்னு தெரியல. டார்கெட்ஸ் இவனே அவனே அடிக்கலாம். ஓ மேப்ல வந்து bro இந்த மேட்ச் யாருமே ஸ்ட்ராட்டஜியா ப்ளே பண்ண மாட்டாங்க bro தெரியுமா? போய் அடிக்கணும் அப்படினு ஓ மோஸ்ட்லி அங்க பாருங்க ப்ரோ, அங்க அரோரா கேமிங் விசஸ் டாக் ஒரு ஃபைட். ஆமா பட் பார்க்கலாம் யார் எடுக்கறான்ட்டு. டாக்ல டவுன் வச்சிருக்காங்க. அப்ப ஷாட் டவுன் வச்சிருக்காரு. ஷாட் கில்ல கன்ஃபார்ம் பண்றாரு. உல்வின் ஒரு டவுன் வச்சிருக்காரு. அட்ரா உல்வின் கமாண்டா நான் உல்வின் கில்ல கன்ஃபார்ம் பண்றாரு. சேம் மீன் வாய்ப்புல பேக் போறாங்க. ஆனா அரோராலையும் அங்க கேம்ஸ்க்கு லியானும் வருது உள்ள என்ட்ரி கொடுக்குது. லியானும் அங்க விட்டாலிட்டில ரெண்டுவே டவுன் விட்டாலிட்டியும். விட்டாலிட்டி ஆக்சுவலா ஃபைட்டுக்கு தான் போறாங்க. சேலஞ்ச் பண்ணாங்க. ஒரு பிளேயர் பேக்ல இருக்காங்க. மீண்டும் அங்க விட்டாலிட்டில டவுன். சேஃபா ஆடலாம். விட்டாலிட்டி ஏன் ஃபைட்டுக்கு போறாங்கன்னு தெரியல. ஆனா மூணு பேர் தான் வந்தாங்க உள்ள. ஒரே ஒருத்தர் தான் விட்டாலிட்டில இருக்காங்க. விட்டாலிட்டில ஒரே ஒருத்தர் தான். இவர் ஒண்ணு காப்பாத்தனா கீழ போணும், இல்ல இங்க வரணும். ஃபீல்டர்ல போனா டீம் இருக்கு, அங்க போனாலும் அங்க மேல ஒரு டீம் இருக்கு. Will it be put too far away from tag still alive தான் bro. மார்பிள்ஸ் still alive தான் இருக்காங்க. tag கொலை பண்ணல. those revives are விட்டாலிட்டில ஒருத்தன் தான் இருக்கான். விட்டாலிட்டி மட்டும் எலிமினேட் ஆயிட்டானா गाइस தண்டா பாய்ஸ் பவர் கம் ஆன். நான் ஒருத்தன் தான் இருக்கான். நீங்க போட்ட கமாண்ட்லயே ஒரு மூணு பேர் காலி. Let's see who has the control of skill lodge. Is it going to be straw hats? Is it going to be the real come on DRS எலுமிச்சை பழம் गाइस வேலைய காட்டுங்க. troublemakers, whether it be in our group stages or right now in the survival stage as well. விட்டாலிட்டி மட்டும் முடிஞ்சினா எஸ்எடிஎல் கன்ஃபார்ம் அப்படிங்கற மாதிரி இருக்கலாம். Because of DRS. And right as now அரோரா விசஸ் லியான் ஒரு ஃபைட் போகுது மேல. ஜிடி விசஸ் கண்ணாபிரன ஒரு மேட்ச் போகுது. மொத்தமா காப்பாத்தணும். ஆட்டோ ரிவ்யூல வந்துட்டாங்க நினைக்கிறேன் bro. ஆட்டோ ரிவ்யூல வந்துட்டாங்க. இங்க டாக் விசஸ் லியான். ஓ மை காட் ஃபிஸ்ட் போறாரு. நல்ல டவுன் ரெண்டு க்ரோனோ. கமெண்ட் வரட்டு கமெண்ட் காணுமா? அடி தெரி கொடுங்க நை. பாப்போம் நை. நாளைக்கு நான் எப்படி விளையாடுறேன்னு பாப்போம். presence. Lion, there's nothing much that anybody can do to keep them out of the grand finals. गाइस நீங்க அட போட்டது வந்து லைட்டா திசை மாறி இங்க அரோராக்கு போகுது. பாத்து விட்டாலிட்டி தான். And then everybody else just rises to the occasion. ஓடிஜி டங்கிங் 1 HP ஓடுறாரு பேக். 22 HP தான் ப்ரோ சாங்கி முடிச்சாரு ப்ரோ லியான். மீண்டும் லியான் அங்க டெல்லா in the survival stage for this. ஓ டவுன் வச்சிருக்காரு. போட்டா மீண்டும் நல்ல டாக். பட் நல்ல பேக்கப் இங்க. ஷார்ட் ரேஞ்ச் போறாரு. பட் அங்க ரிவைவ் ஃபுல்லா முடிஞ்சிரும். கம்ப்ளீட் ஆயிடும் எல்லா ரிவையும். ஆட்டோ ரிவைவ் ஆயிட்டாங்க ப்ரோ. perhaps to get them a லியான்ல ரெண்டு பேர் தான். to quickly sneak away and find some revives. Hopefully they use this to sneak away itself. If they don't, it's going to be problem.
Targets. போயிட்டு வர வேண்டியதான். அவங்களுக்கும் பிரைஸ் பூல் உண்டுறானா டார்கெட்ஸ்க்கு? ஆமா ஆமா ஆமா. It's going to be the first team to be eliminated. On the other end, when we spoke about Team Secret, they had a little bit of a trouble, which they forced on Vitality. Now there was a இப்போ இத்தனை குரூப் A தனியா இருக்காங்க, குரூப் B தனியா இருக்காங்க. மொத்தம் 24 டீமும் பிரைஸ் பூல் வச்சிருக்காங்க. இப்போ குரூப் A ல வந்து ஒரு 2 டீம் வெளிய போயிருக்காங்க, குரூப் B ல 2 டீம் வெளிய போயிருக்காங்க. எப்படி அவங்களுக்கு ரேங்க் பொசிஷன் இது பண்ணுவாங்க? அது எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த இதுல இதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த லைக் அந்த டே 1 டே 2 ஓட எண்டிங்ல இருக்க பொசிஷனுக்கு எலிமினேட் ஆகறப்போ அந்த பிரைஸ் அலோகேட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ரெண்டு டீமுக்கும். டே 2 ல இல்ல ஓகே அது ஓகே. அது எப்படி அந்த பாயிண்ட் வைஸ் பண்ணுவாங்களா? குரூப் A B பாயிண்ட்ஸ் வச்சு அதுல யார் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்காங்களோ அப்படி. அதான் 11th 12th ல எலிமினேட் ஆறானா 11th டீமுக்கு அதே இது அப்படியே பிரைஸ் ஃபுல் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா அதுவும் ஒரே மாதிரி பிரைஸ் ஃபுல் தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. கரெக்ட்டா அந்த நாலு மத்தல்ல பிரைஸ் ஃபுல் நான் பார்க்கல எப்படின்ட்டு. இங்க சோலிஸ்டர்ஸ் ஃபால்கன்ஸ் ஒரு ஃபைட். ஓ நல்ல டவுன் 100 கிட்ட இருந்து. கம் ஆன் நூர். லிமிட் டவுன் 3 கில் ஃபால்கன்ஸ் கிட்ட இருந்து சோ ஃபார். ப்ரோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ 21 22வது ஆமா பிரைஸ் ஃபுல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆல்ரெடி. ரிவை பண்ணுவாரான்றத பார்க்கணும். கெரோரோ போறாரு வராங்க ஃபால்கன்ஸ் வெற்றி ரிவை நல்ல ரிவை. அவங்களுக்கு எப்படி கொடுத்திருக்காங்கன்னா ப்ரோ 21 22 ன்னு போட்டு $3500. அதே மாதிரி 21 22 ன்னு போட்டு இத்தனை அல்லலி ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு 23 24 ன்னு போட்டு பாரடாக்ஸ்க்கு 23 24 ன்னு போட்டு மியா கார்ப்பரேஷனுக்கு $3000. The difference is already cleared, but it's about making sure first prize is $3,00,000 ahead as survivors. Team Secret on the other end, they spot Najat from Titan Esports Club. Nowhere to run, he's completely surrounded. Steffi will also now help him out. Hongam will eventually put him down with the help of Nan 7, and that அதோட இன்னும் ஸ்டில் லாஸ்ட் மேன் எக்ஸ்ல இங்க ஒரு டவுன். ஆனா ப்ரோ ஜெயிக்கிறவங்களுக்கு 2,88,85,000 ப்ரோ. They started off with only 99 points, but these eliminations they only take them to the 7th spot, so it's still further away for them to get back into the top 4. And if you say that நல்ல கில்ஸ் எடுக்கறாங்க S12 so far 5 கில் எடுத்துறாங்க. ப்ரோ சூமான்டா ப்ரோ இல்ல பிரைஸ் பூல் வந்து இதுல மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க $3,500 USD. Team Secret continues their run, looking for the rail soldiers this time around, stopping them from space. Okay, TS உள்ள ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. TS vs DRS. Valindash already used up by Tikui already. Has to just depend on his mechanical skills. M590 in his hands and looking for the opportune moment. Then the backup. நல்ல ரஷர் பார்க்கலாம் என்ன பண்றாரு அப்படினு. ஆஸ்கர் இல்ல அது வரையும் எதுவும் பண்ண முடியாது. ஆஸ்கர் வர வரையும் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். அவர் காலி. ஓ நல்ல டவுன். ஆஸ்கர் வர போகுது. இப்போ வந்தோனே ஆஸ்கர் போட்டுறாரு தலைவர். ஓ நல்ல டவுன் ஆயிட்டாரு. நல்ல பேக்கப் ஆக்சுவலா டிஆர்எஸ் கிட்ட இருந்து. டிஸ்கார்ட் மெம்பர்ஸ் ஃபுல்லா ப்ரோ. டிஸ்கார்ட்ல அப்பலாம் கிடையாது ப்ரோ. இத்தனை பேர்லாம் ஜாயின் பண்ணலாம் ப்ரோ. He puts a hit on Team Secret and sent PLS1 running. Man, the real soldiers put in 1v1 இந்த இடத்துல. ஓ நல்ல க்ரோனோ. பேக் போக முடியாது. PLS ஆல லிங்க் கொடுத்துருங்க பாருங்க. looking for the snap onto the sniper of Team Secret. 150 நல்ல 150. டவுன் நல்ல காலி. ஆளு காலி. ஆளு This is why these snipers are so ஒருத்தர் காப்பாத்திடுவாரு. buys enough time, and Team Secret in the direction that he's running there is a vending machine, so he will be able to get his teammates back up into the game. 9 கில் எடுத்துருக்காங்க லியான் அண்ட் டாக் 8 கில். அதான் இதுக்கு மேல குவாலிஃபை ரெண்டு பேரும். பட் ஃபால்கன்ஸ் ப்ரோ விட்டாலிட்டி எலிமினேட் இருக்காங்க. S12 ஸ்டில்ல ஃபைட் எடுக்க மாட்டாங்க. டோட்டல் கேமிங் 6 கில் எடுத்துருக்காங்க. விட்டாலிட்டி 2 கில் தான் இது வரையும் விட்டாலிட்டி கிட்ட இருந்து. ஓ மிஸ் பண்ணிட்டார் ஆன் ஃபயர். Great big advantage with his shotgun. Oh my god, நல்லா ஓடி வந்து கில் எடுத்துட்டார் இந்த சைடு. நல்ல அருமையான ஒரு ஸ்கில். மீட் 150. வைட்டாலிட்டி. போடு. SHUL Esports might just be in our grand finals. Completely surrounded her. Vitality players are in two different directions. Dix has to play this out. He's now winning the duel damage. ஓ பண்றாங்க பின்னாடில இருந்து எங்க வந்தோ. லோல் போடுறா. One of the players who's surviving. எங்க இருந்து அடி விழுதே தெரியல போல. வீட்டுக்குள்ள ஜோயல் வீட்டுக்குள்ள Joel is still surviving, and now they dash right towards him.
போடு அவன் போடு. ஐயோ ஸ்பண்டியே. Yet so Vitality are still stuck on a string of survival. போடு இன்னொரு ரெண்டு பேர். அவன் அந்த கியோனா அவனும் காக்காளியறோம் ஈஸி. ரிவே பண்ணிட்டாங்க. ஃபுல் ரிவே கரெக்ட்டா பிளானோட இருக்காங்க போல. செத்தா ரிவே பண்ணிரணும் அப்படினு. அப்படி பண்றானுங்க. Trying to keep the squad in play. Sibank and Kyong potentially spotted out here. And Dynasty just working on all of the elimination points. பண்ணா சில பிளேஸ் பண்ணலாம் bro, சில பிளேஸ் பண்ண மாட்டாங்க. This is definitely how you play spoilers if you're Gun Dynasty. மோஸ்ட்லி பண்ணுவாங்க டிசிலாம். Come on GD, you are the best GD. Come on GD. Gun Dynasty with these shots Again revive. They're trying their luck at the top 4. 9 total in eliminations is what they've found. Kyong, he's surrounded. Trying his கியாங் ஓடாத. கியாங் தான் தேடு. அவன் தான் முறி. Kyong with Benel up close. போடு. Vitality once again. போடு. Losses after losses and Gun Dynasty with double digits. Guys, full support GD. கொல்றானுங்க. SCTL பாத்துட்டே இருக்காங்க. India smiles a little bit more. SHUL, can you keep the dream alive for yourself? தலையில கை வச்சிட்டாங்க. Not only have they not been tickled, but they are picking up elimination after elimination for themselves. 7 eliminations so far for SHUL. Team Secret. ஃபைன் ஸ்டேப்ல காட்ட மாட்டறானுங்களே. இந்த சைடுல காட்டவே மாட்டானுங்க போற இவனுங்க. ஐயோ. லாஸ்ட் இவங்க ஃபைட் எடுத்தாலும் எடுத்தாலும் ஒண்ணுதான். அந்த சைடு போறோம் நம்ம. இங்க காட்டுறதே வேஸ்ட். அந்த சைடு ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு எங்கயோ. லாஸ்ட் மேன். ஓ என்ன ப்ரோ அடிது? இவனை சத்துறான் வாய்ப்பு கிடையாது. பின்னாடி ஆள் இருக்கு. அபிஷா ப்ரோ பையன். நேரா ஓடி வராது தூக்குறதுக்கு தலைவர் காப்பாத்து. முடிஞ்சு. டிஎஸ் கார். The last player of Team Secret, and that's an end for the team at the 7th spot. Yes, eliminate Gun Dynasty, Vitality and SHUL, who would have maybe had a threat with Team Secret and Aurora. With both of them out, it's Falconsல ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்காரு. ஒயிட்ல 4 பேரும் பட் SHUL 7 கில் எடுத்துட்டாங்க bro so far. With those 7 eliminations, making a world of difference for the squad, keeping them ahead of Vitality on the leaderboard right now with the SHUL. You don't see it reflected yet through those eliminations, but you'll definitely see it reflected if we can somehow take Vitality out of the equation. SHUL have climbed up, but with Vitality still staying alive and kicking, anything can happen. Who is the next contender to give India a hand here? SHUL Esports, they need Vitality out of the race. Yeah. If they are, then they make 2 Indian squads into the grand finals. நல்ல பொசிஷன் SHUL. It's very tough because Vitality are looking relentless. The way they Gun Dynasty. all troubles, all threats. Gun Dynasty அப்படியே SHUL சைடு சுத்திட்டு இருக்காங்க. 3 இந்தியன் டீம் சைடு ஒரே சைடு இருக்காங்க. SHUL டாக் 3 பேருமே ஒரே சைடு தான் இருக்காங்க एक्चुअली. நண்பர்களே who will be ஃபால்கனுக்குலாம் இல்ல. ஃபால்கன் கூட குழப்பம் கிடையாது. விட்டலிட்டி பக்கிய Team Apex Gaming. गाइस விட்டலிக்கு தான் गाइस. ஆளே காணோம். விட்டலிட்டிக்கு மட்டும் தான் गाइस ஜண்டா. வேற யாருக்கும் வேண்டாம் गाइस. ஃபால்கன்ஸ் இருக்கு गाइस. அவங்களோட டிசர்விங் டீம் தான் गाइस. So catch up with them is going to be tough, but they cannot really drop the ball here, Team Apex Gaming, because you still don't. Vitality இங்க இருக்காங்க. They still have a lot of lives out there to farm. வாய்ப்பில்லை Vitality வாய்ப்பில்லை bro. கஷ்டம் நினைக்கிறேன். அடியா சுத்து போடுறாங்களா? ஆமா காலி போட்ட DRS கெத்து காட்டுவாங்களா Vitality? ஏத்த டைலாக் நண்பர்களே. And DRS the troublemakers of the lobby. விழுது ஓறாங்க. வரட்டு கொல்ல விடாத அவன. அவன்தான். They don't have a saving grace. தூக்குறாங்க பிளேயர். Gun Dynasty தண்டம். வா ஜிடி. அட பேஜ்ல போம் bro. லெஃப்ட்ல ஒரு பிளேயர் இருக்காங்க பட் பார்க்கல யாரும். bro யார் bro உனக்கு DRS bro இத விட்டு குடுக்குறானுங்களா என்ன? Gun Dynasty தான் சீரியஸா விட்டாங்க bro. பார்க்கவே இல்ல பிளேயர்ஸ். ஐயோ கில்லி பண்ண விட்டாங்க. மேல போயிடுவானுங்க bro இவங்க. ஆமா நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர் 4v4 வந்துரும். Oh my god. டவுன் ட்ரோல் எடுத்து கொடுக்கறாரு டவுன். Taking this as a chance.
ஓட்டா அவனுக்கு பிரஷர் கொடு கம் ஆன் எஸ்ஐடிஎல் நம்ம பையன் தான் அவ்வளவுதான் கம் ஆன் நெக்ஸ்ட் ஜோன் எஸ்ஐடிஎல் இஸ் எஸ்டிஜி வரும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஜோன் போய் ஆகணும் பட் இங்க சேஃபா இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் விட்டாலிட்டில 2v2 தான் ஓ ஷாட் மிஸ் நல்ல டவுன் யாரும் கண்டினியூஸ்லி விட்டாலிட்டி சேஃப் நினைக்கிறேன் விட்டாலிட்டி சேஃப் கொஞ்ச நேரத்துக்கு விட்டாலிட்டி சேஃப் இப்போ எஸ்ஐடிஎல் டர்ன் வான் லைஃப்ல விடாத பிரஷர் வா சோட் சாவு ப்ரோ ஜஸ்ட் மிஸ் ப்ரோ யாரு ப்ரோ இவனுங்க ப்ரோ அடி டவுன் அவ்வளவுதான் மாட்டாங்க but it's all about the real gun here to keep their members alive. Vitality somehow still surviving. Lion, they're the ones who can take them down because they say to it, the dog has been found from water. Adi, Leon. Wow. At the time being, but Vitality 3v3 Leon says Apex gali Kyong and Diggs, they have to do this. Leon, come on, Leon. Need to be there. But Troll makes an entry. What is it? அவன் எஸ்ஐடிஎல் குவாலிஃபை பண்ணுங்க. Amazing play. போடு. Perfectly by the Indians. குவாலிஃபை Can they seal the deal with a booyah though? Lions still in front of them. Qualify guys. போடு. கைஸ் கரண்ட் எல்லாம் போல கைஸ் இருங்க கைஸ் ஐயோ இது ஒன்று வெள்ளன்னு இருக்கு கைஸ் கரண்ட் எல்லாம் போல கைஸ் இது காலு கடையில் பவர் பட்டன் இருந்துச்சு கைஸ் துள்ளிட்டு கிடந்தேன் காலை வச்சு ஒரு தட்டு படாருன்னு கரண்ட் பவர் பட்டன் ஆஃப் ஆயிட்டு ஆனா பேஜில் வந்திருக்கேன் லைவ் வந்துட்டேன் நான் தான் அந்த லைட்டாக வெள்ளை கலரில் போய் பேய் மாதிரி இருந்திருப்பேன் இருங்க லைட்டாக பயந்துறாங்க வந்துட்டு கைஸ் காலு கட்டில பவர் பட்டன் இருக்கு கைஸ் ஒரு தட்டுன்னு படார்னு மொத்தமா ஆஃப் ஆயிட்டு இதுல போனக்குது இருக்கு இது டிஸ்கால வந்துக்கிறேன் மொபைல் ஃபோன் இதுல வந்துக்கிறேன் ஐயோ ரீஸ்டோர் செஷன் இதுல இப்போ கரண்ட்ல கட்டாவல இருங்க டிஸ்கார்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஐயோ வெயிட் பண்ணி கைஸ் இல்ல அலறுமையான போயிட்டு இருந்தது விட்டாலிட்டி அவ்வளவுதான் புக்கெல்லாம் படிச்சேடா பரமா புக்க படிச்சேடா படிக்காதன்னு சொன்னா கேக்குறியா எதுக்கு படிக்கணும் புக்க படிச்சது வந்துறானே கைஸ் a little bit of a hiccup on purgatory but Nextera and Bermuda on those games 6 and 7 you saw that the fight was SCTL qualified man so close it was. It's definitely a little qualified. bit of a heartbreak for the rest of the squads, especially Vitality, who got so close. They were at the top of the leaderboard. Bro, பாவம் bro நான் சத்தியம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது பியூர் லக் எஸ்ஐடிஎல் bro ஏனா அந்த இடத்துல டி அவங்க ஜோன் வந்துட்டு இல்ல நெக்ஸ்ட் ஜோன் டிஜி வந்துட்டு டாக் கிட்ட போயிட்டாங்க கன் டைனாசிட்டி விட்டாலிட்டி கிட்ட போயிட்டாங்க யாருமே பார்க்கல கடைசி வரையும் எஸ்ஐடிஎல் ஃப்ரீயா அங்க இருந்து மூவ் பண்ணிட்டாங்க ஓவரால் ரேங்கிங் ப்ரோ எஸ்ஐடிஎல் சாண்ட்விச் நினைச்சேன் நான் தப்புங்க Put. Latin America, the only squad from Latin America at a total of 185 points. They make it through. And joining that is going to be two Indian squads. Team Apex Gaming. Bro, avana evlo team irukana Indian squad. Team Indian squad. Esports World Cup 2020. Mudinju. Qualified guys. Team Apex Gaming and SCTL Esports qualified. With that, it is absolutely official. Stage for India. They show exactly what they're capable of doing out there. Not just surviving, but making sure they take the equations out and they take the books, those notebooks out of the equation and throw those points needed to climb into the team vitality finals. But of course, we've got an interview on the stage, ladies and gentlemen. Let's bring Barney onto the mics. 11 teams were just thrown into the Lion's den because we have Lion here
claiming that top spot in the survival stage. Congratulations firstly. I want to get some thoughts from you guys. ஆனா ஒரு கடத்துல விட்டாலிட்டியும் விட்டு கொடுக்கல அந்த இடத்துல. ஜிடியும் வந்தாங்க, டிஆர்எஸும் வந்தாங்க. அந்த டவரை புடிச்சு உட்காந்து 4 பேரும் உயிரோட அலைவா இருந்து அகைன் அந்த டிஆர்எஸ் வைப் பண்ணிட்டு ஜிடியை வைப் பண்ணிட்டு நல்ல கேம் இது. ஆக்சுவலா அமைஞ்சது ஃபுல்லா எஸ்ஐடிவலுக்கு, அமையாதது ஃபுல்லா விட்டாலிட்டிக்கு. எங்க இருந்தோ கால் எடுத்துட்டு வந்து லியான் குத்துனாங்க ப்ரோ. அது எப்படி வந்துச்சு பாத்தீங்க? உங்களுக்கே ஒரு டவுட்டா இருந்துச்சா? ஜண்டா ஒண்ணு இருக்கு ப்ரோ, நாங்க நினைச்சா ஒண்ணு நடக்கும், உங்களுக்கு தெரியல. Es cuestión de solamente adaptarnos al celular y mejorar mentalmente y estratégicamente todas las cosas para la final. சரி விடுங்க, எப்படியோ பசங்களை பாவமா இருக்கு. நம்ம இந்தியா டீம் உள்ள போனா இட செல்ஃபியா தான் செல்ஃபிஸா தான் கொண்டிருக்கு. என்ன பண்றது? That's what we like to hear. Now, we have this debate going on, okay, in this, you know, in this kind of format, that whether or not it's better to go through the survival stage, win the survival stage, have some momentum going into the finals, or if it's best to qualify directly to the finals and then you have this kind of day off where you're waiting. You guys have just won the survival stage. Do you feel like you have the upper hand on the other teams going into the finals tomorrow? Hay un pequeño debate que preguntan si es que es un poco más cómodo jugar en esta parte de haber tenido un día de descanso. Ustedes que acaban de ganar en primer lugar. மூணு டீமை கிட்டத்தட்ட நல்லா டாக்கிள் பண்ணாங்க. 4வது டீமா சோலோ வந்தாங்க பாருங்க. அந்த இடத்துல லியானு கால் எடுத்து குத்துனதுக்கு அப்புறமும் சரி லியான்ல ஒரு 3v3 ஃபைட்னு பார்த்தா திடீர்னு எஸ்ஐ12 வராங்க. 4 டீமை வந்துட்டு டாக்கிள் பண்ணாங்க. விட்டாலிட்டி நல்ல கேம் பிளே, ஆனா ஒரு பேட் லக். Lastimamente no se nos dieron las cosas. Tomorrow fire holding இருக்கும். முதல்ல டுடே மாதிரி டாக் in the first day because you have one more day in order to prepare. ஆமா நாளைக்கு ரொம்ப இதா இருக்கும். ரொம்பவே இதா இருக்கும். Sadly the things that didn't happen. 10 மேட்ச்ல 5 மேட்ச் நம்ம இந்தியா டீம் போய் பாத்தீங்களா? And that's how it is. நல்ல கேம். We've got something பவர் ஆஃப் எக்ஸெண்டா எஸ்ஐடிவலுக்கு நல்லா அமைஞ்சிருச்சு. எங்கேயோ இருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட ஸ்டார்டிங்ல. ப்ரோ இப்போ இவங்க கிட்ட வாய்ப்பு முடிஞ்சு. ப்ரோ யார கோல்ட் போறானு பாப்போம். 8 டீம் கொளுத்திடுவாங்க ப்ரோ தெரிஞ்சு. அப்படியே 8 டீம் கீழ போக போகுது. It wouldn't be the Esports World Cup without doing this. So, I would like to ask, would you like to press this button for me? Yeah, you press the button. Yeah, that's right. Open up the crusher. Reveal the teeth. Yeah. One of them's already gone. See you later. Let's wave goodbye to that one. See you later. Okay. Who's going to pull this? You want to pull this? Okay. Gently. Just gently. மொத்தமே உள்ள போகுது ப்ரோ. இப்ப எல்லாமே அப்படியே பொத்துனே. Okay. I said gently. These guys are too strong. And with that being said, 8 teams have now been eliminated from the competition in the survival stage. But guess what? Tomorrow it's going to get even spicier because we've got the finals. And so, with that being said, let's head over to the studio to round out the survival stage before tomorrow's finals. See you in a bit. Lion doesn't want to do anything gently right now, Barney, because they have showcased that LATAM has what it takes to make it to the finals in that first place. And just to recap for everybody currently watching at home, we got Lion, we got Team Apex Gaming, Team Falcon competition right now, especially with what we've seen. But I'm really happy to see as well. நாளைக்கு வந்துருங்க. நாளைக்கு 4 மணிக்கு சரியா 3 ரன் எங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. 4 மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். 4:30 மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகும். 4 மணி. ஆமா 4:30 மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகும். நாளைக்கு நான் எவ்வளோ இதோட ரொம்ப பொறுமையா லாஸ்ட் வரது பண்ணணும். நெட்டு கார்டெலாம் ஃபுல்லாக போட்டுருவாங்க. 29 முறை கால் போட்டுருவாங்க. கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு லியான் ஸ்ட்ராட்டஜி வெர்டிலிட்டி டஃப் டீம். ஸோ நாளைக்கு மேட்ச்சில் அவங்க டக்குன்னு டஃப் கொடுப்பாங்க. ஸோ நாளைக்கு டீம் வெயிட் பண்ணுறாங்க. பொருளே அப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க? நாளைக்கு நான் தான் பொறுமையா என்னன்னு பாப்பீங்க. ஆமா கைஸ் நாளைக்கு தான் மேட்ச். அல்டிமேட்டா they had such a good day. They were snowballing the entire way. நாளைக்கு நடக்க போறதா ஒரு யுத்தம். போர் அப்படி நீங்க பாப்பீங்க. 3 points ahead of SAUL. They ended போர்னா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நாளைக்கு பாப்பீங்க. கடைசி சோன் 12 பேர். For Vitality, honestly, as much as we love saying your name and as much as we wanted you to keep going, because that is in the club championship,
It's just back-to-back days where they were not able to do it in the way they ended up choking. And it is back to the drawing board for that squad to figure out what went wrong and maybe how to work on their mental. We've seen them confidence before, but just not what we expected there out of Vitality. Yeah, he did mention about mentality. And this, I think this is something that threw them off, especially in the final game. Same goes for yesterday in the final match wherein they really match முடிஞ்சு இந்தியா டீம் ரெண்டு டீம் குவாலிஃபையர் गाइस ஐக்யூ டோட்டல் கேமிங் அண்ட் சிட்டியூல் ஸ்போர்ட்ஸ் ரெண்டு டீம் டோட்டல் கேமிங்கா சாரி டோட்டல் கேமிங் இல்ல இவங்க யாரு டீம் டாக் டீம் அபெக்ஸ் நாளைக்கு சாம்பியன் ட்ரெஸ் நாளைக்கு ஃபார்மட் என்னன்னா மொத்தம் எத்தனை ஒரு 10 மேட்ச் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் 10 மேட்ச் ஓவரால் பட் 90 பாயிண்ட் எந்த டீம் எடுத்து அடுத்த மேட்ச் போய் எடுக்கிறாங்களோ அவங்க வின்னு மனசுலாயோ நாளைக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் நம்ம நாளைக்கு மறுபடியும் சொல்லலாம் லாஸ்ட் ஒன் 12 டீம் கதற ஆமா ஜாமுன் இருக்கும் நாளைக்கு சாம்பியன் ட்ரெஸ் தான் குரூப்ல ரூல்ஸ் போட்டிருக்காங்க சாம்பியன் ட்ரெஸ் ரூல்ஸ் போட்டிருக்காங்க நண்பர்களே லைவை கட் பண்ணிக்கிறோம் நாளை சந்திப்போம் நாளை கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் சந்திப்போம் ஓகேவா அனைத்துடன் விடைபெறுவது உங்கள் ரிவல்ஸ் அண்ட் உங்கள் ஷார்க் ப்ரோ டாடா சொல்லுங்க போயிட்டுரும் ஷார்க் ப்ரோ நாளைக்கு பார்ப்போம் ஒரு டை இருக்கும் இந்தியன் டீம்ஸ்ல இருந்து ஏன்னா இந்த லீக்னா கொஞ்சம் கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போறனால கஷ்டப்படுவாங்க ஒரு ட்ரை எதிர்பார்க்கலாம் நாளைக்கு பார்ப்போம் சரியா லெட்ஸ் see நாளைக்கு தான் கொஞ்சம் வெறியா இருக்கும் நாளைக்கு சந்திப்போம் இத்துடன் விடைபெறுவது உங்கள் நான் பாய் பாயிண்டர்ஸ் கிடையாது டேரக்டா சாம்பியன் ட்ரெஸ் மட்டும் தான் பாய் கைஸ் பாய்